Done. So next topics, accounting standards. So total ga we have accounting standard number 1, accounting standard number 10, AS number 11, AS number 12, AS number 16 and AS 22. Okay now. So accounting standard number 1 deals with disclosure of accounting policies. Disclosure of accounting policies. So basic brief and prati standard explain chestunamma. After that we'll discuss the questions. First model question papers complete చేద్దాం. After that past exam questions. అయితే ఈ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్లో కానీ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో కానీ ఏఎస్ అండ్ ఇండేస్ లింక్డ్ విత్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇండేస్ మనకు సిలబస్లో లేదు, బట్ ఇండేస్ లింక్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్లో. సో ఆ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. ఇండేస్ గురించి ఏం ఐడియా ఉండదు మనకి. సో ఏఎస్ బేస్డ్ పాయింట్స్ నేర్చుకొని ఇండేస్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. సో యాక్చువల్ ఫైనల్ సిలబస్ అది, బట్ కంపారిజన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ సో accounting standard number 1, disclosure of accounting policies. So first of all, accounting policy nothing but it's a selection of accounting principles. Selection of accounting principles. See, accounting principle ante it's nothing but oka specific line item ni ela present cheyali in the balance sheet. Example, inventory తీసుకుందాం. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్బి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ తీసుకోవాలి కదా. ఇలా విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ తీసుకునే ప్రాసెస్లో కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి మనకి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ అని, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ అని, సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అని, వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అని, సో మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇలా అన్ని మెథడ్స్లో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ మెథడ్ టు ఫైండ్ ద అమౌంట్ అండ్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ బేస్ మీద అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ వచ్చిన అమౌంట్ తోటి ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ని అకౌంటింగ్ పాలసీ అంటాం. సెలెక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ దోస్ ప్రిన్సిపల్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్. సో ఈ సెంటెన్స్ వస్తే అకౌంటింగ్ పాలసీ డెఫినేషన్ వచ్చినట్టే. ఇట్స్ ఎ సెలెక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ దోస్ సెలెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్. మెథడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ those principles ఎప్పుడు in preparation and presentation of financial statements. Selection of accounting principle and method of applying that principle in preparation presentation of financial statements. One more example, మీకు accounting standard number 10లో balance sheet subsequent measurement we will be having two options, historical cost method, revaluation model అని ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ మెథడ్ అనుకోండి, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లోంచి డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం. అదే ఫెయిర్ వాల్యూ మెథడ్ అయితే మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అదే నోట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా మేనేజ్మెంట్ దేర్ ఓన్ డిస్క్రిషన్, అంటే దే క్యాన్ సెలెక్ట్ ఎనీ మెథడ్. సో అలా వెన్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, అమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ అండ్ దెన్ అప్లై దట్ ఆప్షన్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అది అకౌంటింగ్ పాలసీ మీనింగ్. అయితే ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ AS1 ఏంటంటే, objective of AS1 it's to disclose significant policies. So significant accounting policies ni disclose చేయాలి. ఎందుకంటే to promote better understanding of financial statements. To promote better understanding of financial statements. అక్కడ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఎలా వచ్చింది, ఏ మెథడ్తో యూస్ చేస్తారని నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను అనుకో ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుద్ది. ఎందుకు అర్థం అవ్వాలి అంటే, ఫర్ టేకింగ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్స్. సి వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆర్ నాట్, వెదర్ టు కంటిన్యూ విత్ ద కంపెనీ ఆర్ వెదర్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ ఆర్ నాట్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని నువ్వు డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సి ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవ్వదు.
బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ దేర్. ఎస్టిమేషన్ అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కో టైప్లో చేస్తారు. సో మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అండ్ దేని బేస్ మీద అయితే ఎస్టిమేషన్ డిపెండ్ అయిందో, ఇఫ్ దట్ బేస్ ఆల్టర్స్, ఎస్టిమేషన్ కూడా ఆల్టర్ అవుతుంది. సో అందుకే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 10 years అన్నాం. ఎగ్జాక్ట్ 10 yearsకి కంప్లీట్ అయిపోద్దా? ఇట్ మే బీ మోర్ దెన్ 10 years, లెస్ దెన్ 10 years. డిప్రిసియేషన్ మెథడ్, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్వల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది కంపల్సరీగా? నో. సో చేంజ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఎస్టిమేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్ ఆన్ అ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ బేసిస్. ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ బేసిస్లో ఉండాలి. అయితే ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ బేసిస్ ఉండాల్సిన ప్రాసెస్లో ఈ ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 1 3 పాయింట్స్ని కొంచెం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేసుకొని ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అన్నారు. ఓకేనా? సో వైల్ సెలెక్టింగ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్, మేనేజ్మెంట్ షుడ్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రూడెన్స్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రూడెన్స్. సో ప్రూడెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే యూ కెన్ యాంటిసిపేట్ లాసెస్ బట్ యూ కెనాట్ యాంటిసిపేట్ ప్రాఫిట్స్. అంటే గెయిన్స్ని యాంటిసిపేట్ చేయొద్దు, బట్ లాస్ని యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ హ్యావింగ్ గూడ్స్ ఇన్ అవర్ గోడౌన్. సో గోడౌన్లో గూడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ గూడ్స్ని ఫ్యూచర్లో సేల్ చేస్తాం కానీ చెప్పి ఇప్పుడే ప్రాఫిట్ రాసేస్తారా? సేల్ చేసిన తర్వాతనే ప్రాఫిట్ రాయాలి. బట్ అదే డేటార్ ఉన్నారు, ఫ్యూచర్లో బ్యాడ్ డెట్ అవ్వచ్చేమో నీకు డౌట్ వచ్చింది, దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ విల్ రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెన్ యూఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ అ నెగటివ్ పాయింట్ యూ మస్ట్ కన్సిడర్ ఇమీడియట్లీ. But when you're anticipating a positive point, consider only when it is occurred. Only when it is occurred. So prudence concept base మీద పాలసీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పారు. నెక్స్ట్, సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. Substance over form. See, substance over form nothing but, so in accounting standard 1, it is always suggesting that whenever you are obtaining a policy, whenever you are selecting accounting policy, make sure that you are following the ఎకనామిక్ రియాలిటీ, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద లీగల్ డాక్యుమెంట్. సో నువ్వు డాక్యుమెంట్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వకూడదు, ఎకనామిక్ రియాలిటీకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఎకనామిక్ రియాలిటీ అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రియల్గా ఎవరికి ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అనే దాని బేస్ మీద చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ ఫైనాన్స్ లీజెస్. లీజ్ అకౌంటింగ్ టాపిక్ గుర్తుందా మీకు? లీజ్ అకౌంటింగ్. ఓకేనా? సో లీజ్ అకౌంటింగ్ మనం రివైజ్ చేస్తాం. బట్ ఈ లీజ్ అకౌంటింగ్లో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ ఫైనాన్స్ లీజెస్. సో ఫైనాన్స్ లీజ్లో ఏమవుతుందంటే, లెస్సీ షుడ్ రికగ్నైజ్ అసెట్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లీజ్ లయబిలిటీ ఆర్ లెసర్ అని రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ చూస్తే పర్చేస్ చేసినట్టు ఉండదు. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లీజ్ అగ్రిమెంట్. డాక్యుమెంటల్గా ఏమో అగ్రిమెంట్ అది, బట్ యాజ్ పర్ AS 19 డాక్యుమెంట్ అగ్రిమెంట్ లీజ్ అగ్రిమెంట్ అనే కానీ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ కేస్ ఫైనాన్స్ లీజ్. అంటే ఇక నువ్వు దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావు? రియాలిటీ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్కి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావు, నాట్ టు ద లీగల్ డాక్యుమెంట్. నాట్ టు ద లీగల్ డాక్యుమెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఈ సేల్ అండ్ రీపర్చేస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సేల్ అండ్ రీపర్చేస్ అరేంజ్మెంట్. ఇలా సేల్ అండ్ రీపర్చేస్ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు, ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్టికులర్ 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్ నేను మీకు సేల్ చేస్తాను, మీ దగ్గర నుంచి 1 lakh తీసుకుంటా. అండ్ వీ ఎంటర్ అండ్ అగ్రిమెంట్ దట్ ఒక 6 months తర్వాత సేమ్ 1 lakh నేను గూడ్స్ ఏవైతే మళ్ళీ రీపర్చేస్ చేస్తాను మీ దగ్గర నుంచి. బట్ ఇప్పుడు నేను 1,20,000 పే చేస్తాను, అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. యాక్చువల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి? సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ అగైన్ రీపర్చేస్ ఆఫ్ ద సేమ్ గూడ్స్. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ 1 lakh అండ్ సేమ్ ఆఫ్టర్ 6 months 1,20,000 ఇచ్చిన గూడ్స్ నేను తీసుకుంటా. ఇది అగ్రిమెంట్. బట్ యాక్చువల్ చూసుకుంటే నువ్వు సేల్ చేసిన కూడా మళ్ళీ నువ్వు రీపర్చేస్ ఎందుకు చేస్తావు? అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఏం లేదు. అంటే బేసిక్గా ఏమవుతుంటే ఇది పర్చేస్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు. నేను మీకు గూడ్స్ సేల్ చేస్తాను అంటే నా గూడ్స్ మీకు ఇచ్చి మీకు 1 lakh తీసుకుంటా అంటే నథింగ్ బట్ లోన్ టేకెన్ అని. గూడ్స్ మీ దగ్గర ఉంటాయి అంటే యాజ్ ఏ సెక్యూరిటీ నేను గూడ్స్ ఇచ్చి మీ దగ్గర నుంచి 1 lakh లోన్ తీసుకుంటున్నా. ఆఫ్టర్ 6 months మళ్ళీ ఆ 1,20,000 రూపీస్ రివర్స్ ఇచ్చి నా గూడ్స్ నేను తెచ్చేసుకుంటున్నా. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పండి, 20,000 ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నా కదా, ఆ ఎక్స్ట్రా దేనికోసం? ఇంట్రెస్ట్. బట్ నీకు అగ్రిమెంట్లో ఎక్కడ కూడా లోన్ టేకెన్ ఆన్ అ బేసిస్ ఆఫ్ మార్టగేజ్ ఆఫ్ అ స్టాక్ అండ్ లోన్ రీపేడ్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అని అగ్రిమెంట్ ఉండదు. బట్ రియాలిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ లోన్ టేకెన్ అండ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఏం చెప్తుందంటే, వెనెవర్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎ పాలసీ, వెనెవర్ యూ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, సెలెక్ట్ ద పాలసీ విచ్ రిప్రజెంట్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. అంటే లీగల్ డాక్యుమెంట్కి ప్రయారిటీ కాదు, రియాలిటీకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. దానివల్ల ఎవరికి లాస్ అవుతుంది, ఎవరికి గెయిన్ అవుతుంది, ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ బేస్ మీద అకౌంటింగ్ చేయాలి. అదేంటమ్మా? సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెటీరియాలిటీ.
See, materiality nothing but something which is influencing the decision of the users, which might influence the user's decision with respect to the financial statement. సో మన అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 1 ఏం చెప్తుందంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యు మస్ట్ డిస్క్లోజ్ ఆల్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్, అంటే ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ రిలవెంట్ టు ద యూజర్ ఫర్ అబ్టైనింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్, అండ్ దట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. సి మెటీరియాలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ సైజ్, అంటే అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంపార్టెంట్ అని, అమౌంట్ తక్కువ ఉంటే అన్ఇంపార్టెంట్ అని కాదమ్మా. సి అమౌంట్ డెఫినెట్గా మ్యాటరే, బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ అమౌంట్ నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ ఆల్సో రిలవెంట్. ఇక నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే సమ్ టైమ్స్ అమౌంట్ వెరీ లెస్ ఉంటుంది, బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యూజ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, పెనాల్టీ ఇంపోజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ బికాస్ ఆఫ్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ అ రూల్స్ ఇంపోజ్డ్ టు ద కంపెనీ. రూల్స్ వైలేట్ చేసాం, పెనాల్టీ ఇంపోజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ 1 రూపీ. 1 రూపీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎ రూల్ ఉంది చూసారా, అది ఇంపార్టెంట్. అంటే రూల్ వయలేట్ చేసాం అంటే సంథింగ్ ఎక్కడో కంపెనీ కంప్లయన్సెస్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అని ఒక ఇండికేషన్. ఈరోజు 1 రూపీ, రేపు 1 crore అవ్వచ్చు. మేబీ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ క్లోజ్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాన్సిక్వెన్సెస్. సో మెటీరియాలిటీ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంపార్టెంట్ అంటే ఓన్లీ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటేనే కాదు, నేచర్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అలాంగ్ విత్ it is not always a matter of size but also nature of the transaction. Clear? So ee 3 points ni consideration తీసుకొని you have to select the accounting policy. And AS1 is also saying that fundamental accounting assumptions. Fundamental accounting assumptions అంటే every entity follow అవ్వాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని. Number 1, going concern. Number 1 ఏంటమ్మా, going concern. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే యూ షుడ్ ప్రిపేర్ యువర్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఎంటిటీ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్. అంటే డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ 1 year కంటే ఎక్కువనే బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుద్ది అనే పర్సెప్షన్ తోటి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ సమ్ టైమ్స్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ అవ్వచ్చు. అంటే కంపెనీకి గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఉండకపోవచ్చు. కంపెనీ వాంట్స్ టు షట్ డౌన్ ఇట్స్ బిజినెస్ ఎట్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు నువ్వు ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అలా ప్రిపేర్ చేయకూడదు. అప్పుడు యూ మస్ట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నోట్స్ అకౌంట్స్ అబౌవ్ ఫైనాన్షియల్స్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. See, accrual concept nothing but whenever there is a transaction, you must account the transaction irrespective of cash received or cash paid. అంటే whether నువ్వు అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నావా, అమౌంట్ పే చేసావా, irrelevant. If transaction occur, it should be recorded. ఆ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి there is something called debtor, creditor, outstanding, prepaids, receivables, payables ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి, all those elements will not be there in the accounts. సో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అనేది కంపల్సరీ we have to follow. Next, third one, consistency. See, consistency ante all the policies that you are followed in a current year shall be same policy shall be followed for a continuous period of time for similar transactions. Example, first in first out method follow అవుతున్నాం ఇన్వెంటరీకి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇమీడియట్గా నేను పాలసీ చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే చేంజ్ చేయకూడదు, కన్సిస్టెంట్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ ఉంది, ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ రివాల్యుయేషన్ మోడల్. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రివాల్యుయేషన్ మోడలే ఫాలో అవ్వాలి. నేను మళ్ళీ కాస్ట్ మోడల్ షిఫ్ట్ అవుతా అంటే కుదరదు. అంటే సేమ్ పాలసీస్ షెల్ బీ ఫాలోడ్ ఫర్ ఎ కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ సిమిలర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో సిమిలర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సేమ్ పాలసీస్ ఫాలో అవ్వాలి, కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉండాలి. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది ఆల్టర్ చేయలేమా సార్ అనే డౌట్ రావచ్చు. ఎస్, ఆల్టర్ చేయొచ్చు, బట్ ఓన్లీ 3 సిచ్యువేషన్స్లో. ఓన్లీ 3 సిచ్యువేషన్స్. అంటే అకౌంటింగ్ పాలసీస్ క్యాన్ బీ చేంజ్డ్ ఆర్ కెన్ బీ ఆల్టర్డ్. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ చేంజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై స్టాట్యూట్. వెన్ చేంజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై స్టాట్యూట్. See, when change is required by statute అంటే as per the law, in case ఏదైనా అమెండ్మెంట్ అవుతే you must follow that amendment. See, కంపెనీస్ యాక్ట్, అకౌంట్స్ యాక్ట్ రెండు ఉన్నప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్కే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. సో కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే యూ మస్ట్ అడాప్ట్ దట్ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్, వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో నువ్వు ఏ డాక్యుమెంట్ని అయితే ఫాలో అవుతున్నామో డాక్యుమెంటే చేంజ్ అయింది, దెన్ నువ్వు కూడా డెఫినెట్గా పాలసీని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్
for a more appropriate presentation of financial statements. For more appropriate presentation of financial statements. For more appropriate presentation of financial statements అంటే existing management should provide their financials in true and fair view manner కదా. Now next year వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది and because of knowing that information they think like earlier we followed first in first out method, but instead of using first on first out method, if we follow weighted average method మా ఫైనాన్షియల్స్ ఇంకా ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూగా డిస్ప్లే అవుతుంది అని అనుకుంటే దెన్ దే కెన్ ఆల్టర్ ద పాలసీ. అంటే ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు బెటర్ రిజల్ట్, బెటర్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేస్తారు, బెటర్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటే దట్స్ దే కెన్ చేంజ్ ద పాలసీస్. సో అకౌంటింగ్ పాలసీస్ జనరల్గా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. హవెవర్ in 3 situations you can alter the accounting policies. ఏంటమ్మా 3 situations? Number 1, change is required by statute. Number 2, change is required by accounting standard. Number 3, for more appropriate presentation of financial statements. ఓకేనా? అయితే అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా దేర్ మైట్ బీ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో opening stock 100 lakhs, purchases 1000 lakhs, sales 5000 lakhs and closing stock 250 lakhs. ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే 5250 lakhs, 5250 lakhs. Now tell me profit 4150 lakhs. So 4150 lakhs profit ఉందమ్మా, and this is closing stock. As per the original policy, entities following first in first out method. Now management decided to change the method to weighted average method. Now because of change in method of inventory to weighted average, 250 lakhs కాస్త 250 lakhs 50,000 అయింది, అంటే 250.5 lakh అయింది మెథడ్ చేంజ్ అనమాట. దెన్ డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్ కూడా ఏమవుతామో 4150.5 lakhs అవుతుంది, అంతేనా? ఇప్పుడు మీరు చూడండి 4150 lakh ప్రాఫిట్ కాస్త 4150 lakh 50,000 అయింది. ఏంటంటే మేజర్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందా? మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కదా. 4150 lakhs అది, ఇది 50,000. సో 50,000 అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ కాకపోవచ్చు, అంటే ఇంపాక్ట్ ఉంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్లా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఇగ్నోర్. బట్ వెన్ there is a significant major difference ఉన్నప్పుడు you must disclose the effect in the notes to accounts. ఇలా పాలసీ చేంజ్ చేసాము, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ మా ఇన్వెంటరీ వాల్యూ చేంజ్ అయింది. ఎంత చేంజ్ అయిందంటే దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, దానివల్ల ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. యూ మస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ చెక్ చేయండి మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా. ఎస్ సార్ మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, యూ మస్ట్ డిస్క్లోజ్ సచ్ మ్యాటర్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. సార్ పాలసీ చేంజ్ చేసాము బట్ దెర్ ఈస్ నో మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దేర్ మైట్ బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్. అప్పుడు డిస్క్లోజ్ సచ్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద నోట్స్ అకౌంట్స్. అదే విషయం చెప్పాలి, మేము పాలసీ చేంజ్ చేసాము, కరెంట్ ఇయర్లో దెర్ వోంట్ బీ ఎనీ ఎఫెక్ట్ మెటీరియల్లీ, బట్ దేర్ మైట్ బీ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇన్ అ ఫ్యూచర్ ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ అ మెటీరియల్లీ, అంటే హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? అది కంప్లీట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ద ఓన్లీ రిలవెంట్ ఈస్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్, అంటే సప్లయర్ ఏదైతే ఛార్జ్ చేసాడో ఆ పర్చేస్ ప్రైస్, ప్లస్ పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, పర్చేజ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కమిషన్, బ్రోకరేజ్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్. నెక్స్ట్ నాన్ రీఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. నాన్ రీఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. సో నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్స్ అంటే గవర్నమెంట్కి సమ్టైమ్స్ యూ మే నీడ్ టు పే ట్యాక్స్ అండ్ నువ్వు పే చేసిన ట్యాక్స్ మళ్ళీ నీకు రిఫండ్ తీసుకునే స్కోప్ లేదు, అలాంటి ట్యాక్స్ మాత్రమే కాస్ట్ అవుతాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్ ఇట్ వోంట్ బీ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మైనస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ రిబేట్.
trade discount or rebate. See, sometimes you may find cash discount. అలా క్యాష్ డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్యాష్ డిస్కౌంట్ని మైనస్ చేయొద్దు. సో క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది అకౌంట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ చేయదు. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ మనం అకౌంట్ చేయము, ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఇగ్నోర్ చేస్తున్నామంటే జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేసేయాలి ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఎనీ ఎక్స్పెన్స్ incurred to bring the asset into any expenses incurred to bring the asset into current location and condition as intended by management. And management maybe sometimes they purchase asset in a different location. Example, entity is operating in Hyderabad but they are purchasing a particular machine in Chennai. So Chennai nunchi they have to bring that machinery into their location of the business. Hyderabad varaku తీసుకొని రావాలి. For that they have to incur a transportation charges. అవునా కదా? And after getting transportation, after receiving that asset into your location, business location, in order to start machinery, you must install it. So installation charges I just call. And sometimes machinery నువ్వు నార్మల్ రెగ్యులర్ ఫ్లోర్ ఏరియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేవు. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ సపరేట్ ఫౌండేషన్ లెవెల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ మెషినరీ. అండ్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్కర్ కాస్ట్ ఫర్ సైట్ ప్రిపరేషన్ కాస్ట్. అంటే మెషినరీ ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం బేస్మెంట్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఆ బేస్మెంట్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్కి యాడ్ చేయాలి. అండ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ యూ మే నీడ్ అ టెక్నీషియన్ అడ్వైజర్. అండ్ టెక్నీషియన్కి నువ్వు పే చేసే శాలరీ ఉండొచ్చు, అది యాడ్ చేసుకోవాలి. And sometimes in order to start using the asset you may incur a trial run, and for the trial run you are incurring some cost, adi kuda asset cost కి యాడ్ చేయాలి. సో బేసికలీ యూజబుల్ కండిషన్ కోసం తీసుకురావడం కోసం నువ్వు స్పెండ్ చేసే ఎవ్రీ అమౌంట్ని అసెట్కి యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ విల్ కాల్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ ఏ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్. ఏంటది? డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ AS 10లో వన్ మోర్ పాయింట్ ఉంది, బట్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కడ మీకు ఆ రిలవెన్స్ రాదు, బట్ ఇన్ కేస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సో వన్స్ ఒకసారి అసెట్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత, వన్స్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ యూజింగ్ ద అసెట్, ఇఫ్ ద అసెట్ ఈజ్ అ టెంపరీ టైం పీరియడ్, ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిల్డింగ్ యూజ్ చేసాం, ఆ బిల్డింగ్ టాప్ ఫ్లోర్లో టెర్రస్లో వి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎ టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్కింగ్ టవర్. బిల్డింగ్ ఓన్ బిల్డింగ్ కాదు, లీజ్ బిల్డింగ్, అండ్ లీజ్ టైం పీరియడ్ is 10 years. Now, whatever the telecommunication networking tower that we established on the top floor, after completion of 10 years, you need to dismantle that tower. Disassemble చేసేయాలి. ఇనిషియల్ అసెంబుల్ చేస్తాం యూజ్ చేయడానికి, అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సర్టన్ టైం పీరియడ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్మాంటిల్ ద అసెట్, రిమూవ్ చేయాలి. ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే అసెట్ని రీస్టోర్ చేసి ఒరిజినల్ ఓనర్కి ఇచ్చేయాలి. అంటే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి, ఏదైతే అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసావో దట్ అసెట్ షుడ్ బి డిస్మాంటిల్, డిమాలిష్ చేయాలి. Now for the demolition you have to incur some cost after 10 years. Example, after completion of 10 years 10 lakh rupees అవుతుంది only for dismantling. Then you have to add that dismantling cost to the cost of asset, but not 10 lakhs. You have to bring the 10 lakhs into the present value. So 1 divided by 1 plus I whole power n FMలో వచ్చుంటుంది కదా, ఫ్యూచర్ వాల్యూని ప్రజెంట్ వాల్యూ డిస్కౌంటింగ్ చేయడం. అలా డిస్కౌంటింగ్ చేసి 10 yearsకి డిస్కౌంటింగ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ అమౌంట్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. క్లియరా? సో టోటల్ 3 కాంపోనెంట్స్ కాస్ట్లో: కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్, అండ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డీకమిషనింగ్ కాస్ట్. డీకమిషనింగ్ అంటే డిస్మాంట్లింగ్ కాస్ట్. క్లియరా? సో మనకి AS 10లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే ప్రాక్టికల్గా అది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసమే. ఓకేనా? అండ్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ PPE. ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అయితే. సో రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ PPE అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బిల్డింగ్, బట్ ద ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ there is a old building and which is not in a usable condition. ఇప్పుడు ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అలాగే ఉన్నప్పుడు ఆ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్? నాట్ రైట్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిమాలిష్ ద ఓల్డ్ బిల్డింగ్, అండ్ ఫర్ దట్ demolition you are incurring 5 lakh rupees కాస్ట్. డిమాలిష్ చేయడానికి 5 lakh rupees కాస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ బిల్డింగ్ you are incurring 50 lakhs.
ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎంత అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ 55 lakhs అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం అయిన 5 lakhs అండ్ న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కోసం ఇన్క్వైర్ అయ్యే 50 lakhs ఎంటైర్ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్ ఓకేనా. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాసెస్లో డ్యూరింగ్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ డిమాలిష్ చేసే టైంలో ద వేస్టేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. నాకు ఓల్డ్ బిల్డింగ్లో కూడా స్టీల్ రాడ్స్ ఉంటాయి, ఐరన్ గ్రిల్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా. సో ఆ వేస్టేజ్ జనరేట్ అయింది, ఆ వేస్టేజ్ మనం ఏం చేస్తామో సేల్ చేస్తాం. అలా సేల్ చేయడం వల్ల వీ గాట్ 1 lakh rupees. మరి ఇప్పుడు ఈ 1 lakh ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయాలంటే డోంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్కమ్, రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 54 lakhs అవుతుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పీపీఏ, రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. క్లియరా? డన్. సో రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, డెమాలిషన్ కాస్ట్ యాడ్ చేయండి, న్యూ అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేయండి, అండ్ డెమాలిషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రికవర్డ్ బై యూ దాట్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్. అంటే ఇక్కడ నెట్ డెమాలిషన్ కాస్ట్ ఈజ్ 4 lakhs and you are adding 4 lakhs and 50 lakhs, that will be 54 lakhs. ఓకేనా. ఇదేమో రీడెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పీపీ. అయితే ఈ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ స్టాండర్డ్ అనేది అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ టాంజిబుల్ ఐటమ్స్ అండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్ షెల్ బి మోర్ దెన్ 12 months. అంటే మోర్ దెన్ 12 months యూజబుల్ కండిషన్లో ఉండాలి. ఇఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months అది అసలు ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ డీల్ చేయదు. ఓకేనా. అండ్ వెన్ ఎవర్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ మీద సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసేటప్పుడు 2 options ఉంటాయి. ఆప్షన్ 1 ఒరిజినల్ కాస్ట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్, ఆప్షన్ 2 మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత వాల్యూ నోట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, కరస్పాండింగ్ లయబిలిటీస్ రిజర్వ్ సైడ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్లో నోట్ చేయాలి. వెన్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్ అసెట్ అకౌంట్ పెట్టి రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. లేదు సార్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు నువ్వు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ నోట్ చేయకూడదు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలమ్మా, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. వెన్ అసెట్ డిక్రీజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. క్లియరా? సో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనకు అన్ని కాస్ట్ బేస్ మీద ఉంటాయి. సో అక్కడికి వేస్తే చాలు. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 11. బేసిక్గా ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏముంటుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్డ్ గూడ్స్ అండ్ హియర్ సోల్డ్ గూడ్స్. పర్చేస్డ్ గూడ్స్ $10,000, సోల్డ్ గూడ్స్ కూడా $10,000. అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ it is on 1st February 2025. Date of transaction 1st February 2025. See, AS 11 deals with effects of changes in foreign exchange rates. అంటే ఫారెన్ కరెన్సీ రేట్ చేంజ్ అవడం వల్ల మనకి ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది AS 11 డీల్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ది స్టాండర్డ్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుందంటే ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇలా ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు దేర్ మైట్ బి రిసీవబుల్ ఆర్ పేయబుల్. అంటే రిసీవబుల్ కానీ పేయబుల్ కానీ ఏదో ఒకటి ఫారెన్ కరెన్సీలో ఉంటుంది. ఓకేనా. అయితే ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ టైం ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ 1st February 2025 $1 is equals to 50 rupees ఉందాం. $1 is equals to 50 rupees. Date of transaction ఎప్పుడమ్మా 1st February 2025. Now as on 31st March 2025 $1 is equals to 52 అయింది. Here also $1 is equals to 52. ఎప్పుడమ్మా on 31st March 2025. Next on 1st May 2025 $1 is equals to 53. $1 is equals to 53. See, exchange rates అన్ని సేమ్ ఇచ్చాను. జస్ట్ ఓన్లీ థింగ్ ఫస్ట్ మెయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని ఎంట్రీస్ అడగరు, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అడుగుతారు. బట్ నేను ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ కూడా చెప్తా చూడండి. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ అ గూడ్స్ ఆన్ అ క్రెడిట్ బేసిస్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్
first we'll see this example, first one. So a purchase account debit to creditors account. So ఎప్పుడమ్మా ట్రాన్సాక్షన్ అది ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి. సో ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి ట్రాన్సాక్షన్ సెటిల్మెంట్ డేట్ ఈస్ ఫస్ట్ మే. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, ఇట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ అమ్మ. దిస్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. సెటిల్మెంట్ అంటే పేమెంట్ చేసిన రోజు. నౌ on 1st February 2025 we purchased the goods on a credit basis. Entry into a purchase account debit to creditors. Now how many dollars? $10,000. But books of accounts, so you cannot write entry using dollars because our reporting currency in rupees. Now you must convert the dollar into rupees. Now for a conversion, if it is first time you are writing entry, you should always use a spot rate. అంటే ఏ రోజైతే ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యావో ఆ రోజున ఎక్స్చేంజ్ రేట్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో పర్చేజ్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000 into 50, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5 lakhs. Now the same transaction, tell me journal entry for goods sold on a credit. Debtors account debit to sales account. So debtors account debit to sales account. Same 10,000 on the date of transaction rate, that is 50. Is equals to 5 lakhs. Clear? Any doubt? No. Now ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో పర్చేస్ అని ఉంది అంటే మనం పే చేయాలన్నా కలెక్ట్ చేయాలన్నా? పే చేయాలి. సేల్స్ అని ఉంటే కలెక్ట్ చేయాలి. అది క్లారిటీ ఉంది కదా? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ పర్చేస్ కదా. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ ఏంటి? క్రెడిటార్స్ కదా. సో ఇన్ ఏజ్ 11 దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మానిటరీ ఐటమ్, నాన్ మానిటరీ ఐటమ్ అని ఉంటుంది. మానిటరీ ఐటమ్, నాన్ మానిటరీ ఐటమ్. సో ఈ మానిటరీ ఐటమ్ అంటే a fixed determinable amount of money either to be received or to be paid. అంటే నువ్వు పే చేసేది కానీ కలెక్ట్ చేసేది కానీ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అయితే దాన్ని మానిటరీ అంటాం. ఇంకా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మానిటరీ నథింగ్ బట్ క్యాష్, బ్యాంక్, రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్. ఆల్ రిసీవబుల్స్ అండ్ ఆల్ పేయబుల్స్. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్, ఆల్ రిసీవబుల్స్, ఆల్ పేయబుల్స్ ఆర్ మానిటరీ ఐటమ్స్. సో మానిటరీ ఐటమ్స్కి ఏం చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ క్లోజింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఏం యూజ్ చేయాలి? క్లోజింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. క్లోజింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. 31st మార్చే కదా. 31st మార్చ్కి రేట్ ఎంత? 52 ఉంది. సరే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్రెడిటర్ అంటే మనకు అసెటా, లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు $1 ఎంత తీసుకున్నామా? 50. నో ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి $1.50 కాదు, ఇట్ ఈస్ 52 అని తెలిసింది. అంటే ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు డిక్రీజ్ అన్నట్టు? ఇంక్రీజ్. సి క్రెడిటర్ లయబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అన్నట్టుగా ఉంది. $2 per ఇంక్రీజ్ అయింది. మొత్తం ఎన్ని డాలర్స్ చెప్పండి? 10,000. సో $10,000లో 52 రివైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అయింది. ఆల్రెడీ నువ్వు ఎంత అకౌంట్ చేసావు? 50. సో 52 - 50 ఎంత? $2. $2 per ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ దట్ ఈస్ ఏ లాస్. క్రెడిటర్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కదా. సో టు క్రెడిటర్ 20,000 అండ్ ఇదంతా ఎక్స్చేంజ్ లాసే కదా. సో ఫారెన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. సో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్ అకౌంట్. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 20,000. ఇప్పుడు చూడండి మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్రెడిటర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? క్రెడిటర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 5,20,000. చెప్పండి. 5,20,000. క్రెడిటర్ క్రెడిట్ అయింది కదా. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ క్రెడిటర్ క్రెడిట్లో ఉంది అండ్ ఇప్పుడు కూడా క్రెడిట్ అయింది అంటే ఏమైనట్టమ్మా? ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా అంటే యాడ్ చేసుకోవాలి 5,20,000. ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అంటే 24-25కి ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అని చెప్పండి 20,000. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్లో ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఫర్ 24-25 అని అడుగుతారు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? స్పాట్ రేట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ రేట్, డిఫరెన్స్ ఇంటూ పర్టికులర్ డాలర్స్ అమౌంట్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ అది పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా చెక్ చేసుకోవాలి. పే చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి లాస్, అదే కలెక్టబుల్ అయితే గెయిన్ అయ్యేది. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ డేట్ రోజు అగైన్ ఆన్ 1st May 25. ఇప్పుడు మనం పే చేయాలి కదా మరి. బట్ నువ్వు పే చేసేటప్పుడు $10,000కి ఈచ్ డాలర్ ఎంత ఉంది? 53 ఉంది. నువ్వు ఆల్రెడీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత అకౌంట్ చేసావు? ఇనీషియల్ 50, నెక్స్ట్ 2, 52 అకౌంట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా $1 అంట.
మరి ఇది లాస్ గెయిన్. సో 53 మైనస్ 52 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10,000. ఈ 10,000 లాస్ కదా, ఎక్స్చేంజ్ లాస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాము, క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,20,000, ఇక్కడ 5 lakhs, ఇక్కడ 20,000, రెండింటిని యాడ్ చేసి 5,20,000 డెబిట్ చేసాం. అండ్ బట్ నువ్వు పే చేసే మాత్రం ఎంతమ్మా, 5,30,000 అవుద్ది, అంతేనా. అండ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఎ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 20,000. సో క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 10,000 అమ్మ అయితే. సో 53కి 52కి డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి, ఓకేనా. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్లో క్యాలిక్యులేషన్ పార్టే అడుగుతారు, బట్ ఇక్కడ ఎంట్రీస్ కూడా చూసాం మనం, ఓకేనా. ఎంట్రీస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ మళ్ళీ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇయర్ ఎండింగ్కి, అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ కూడా P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇయర్ ఎండింగ్. క్లియరా. సో స్పాట్ రేట్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ రేట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇంటూ డాలర్స్, అది పేయబుల్ అయితే ఎక్స్ట్రా అయితే లాస్, అది రిసీబుల్ అనుకోండి ఎక్స్ట్రా అయితే గెయిన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి సెటిల్మెంట్ డేట్, డిఫరెన్స్ ఇంటూ డాలర్ రేట్, ఓకేనా. నా సేమ్ అదే పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి, డేటాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సేల్స్ కదా, రిసీబులా పేయబులా, రిసీవబుల్. ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ 50, ఇట్ ఈస్ 52 అయింది, అంటే 10,000 ఇంటూ 52 మైనస్ 50 అంటే 20,000. డేటార్ ఇంక్రీస్ అవుతుందా డిక్రీస్ అవుతుందా, ఇంక్రీస్. నువ్వు కలెక్ట్ చేసేది 50 కదా, ఇప్పుడు 52 అంటున్నాం, అంటే అగైన్ డేటార్ షెల్ బి డెబిటెడ్. మరి ఇప్పుడు ఏమవుతామా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అవుతుంది, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ హౌ మచ్, 20,000. సో రిసీవబుల్ కాబట్టి డాలర్ రేట్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది, గెయిన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎట్ ద ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ $1 52 కాస్ట్ ఏమైందమ్మా, 53 అయింది, ఇప్పుడు ఇంకో ₹1 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కదా. సో టోటల్గా మనకి రిసీవ్ అయ్యేది బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000 ఇంటూ 53 5,30,000, బట్ టూ డెటార్ 5,20,000, బికాస్ ఇక్కడ 5 lakhs అండ్ ఇక్కడ 20,000. ఆ డిఫరెన్స్ 10,000 ఏంటమ్మా, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ 10,000, అండ్ ద ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. క్లియరా, ఎనీ డౌట్, నో రైట్. సో మానిటరీ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా క్లోజింగ్ రేట్. సమ్ టైమ్స్ నాన్ మానిటరీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో నాన్ మానిటరీ ఐటమ్స్ అయితే హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి, లైక్ AS10లో హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఫాలో హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్, యూ మస్ట్ యూజ్ ఒరిజినల్ రికగ్నిషన్ రేట్. ఒరిజినల్గా ఇనీషియల్గా ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు ఏదైతే రేట్ యూస్ చేస్తామో సేమ్ రేట్ షుడ్ బి యూస్డ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఫాలోస్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫర్ దట్ అసెట్, దెన్ యూ మస్ట్ యూజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ఏ రోజైతే రీవాల్యూ చేశారో ఆ రోజున ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని యూస్ చేయాలి. MCQస్కి ఇంపార్టెంట్ అది, ఓకేనా. సో హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్ అయితే యూజ్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ రేట్, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ అయితే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. డన్, క్లియరా. సో ఇది రెగ్యులర్ అకౌంటింగ్. సి సమ్ టైమ్స్ యూ మే హ్యావ్ ఎ ఫారెన్ బ్రాంచెస్, యూ మే హ్యావ్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్. సో ఇలా ఫారెన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు 2 types ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయమ్మా, ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. సో ఇది బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బిజినెస్ అనుకోవచ్చు. ఏంటది, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బిజినెస్. ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ Lakshya is offering education services in India, అది హైదరాబాద్ SR నగర్లో, ఓకేనా. Sometimes you may have a branch in a foreign country and that branch is using a same classes. అంటే ఫారెన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, మనం USCMA ఎన్రోలేషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఈ USCMA ఎన్రోలేషన్ క్లాసెస్ అనేది త్రూ అవుట్ వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, త్రూ అవుట్ వరల్డ్. సో రైట్ నౌ CMA అండ్ CA అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఇండియా మన స్టూడెంట్స్ వరకే ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫారెన్ కోర్స్, నీకు త్రూ అవుట్ వరల్డ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు. సో let us assume we open a virtual center in US where US students will listen to the classes which are telecasting there. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయో సేమ్ ఇవే అక్కడ టెలికాస్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ యువర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఇట్స్ రన్నింగ్ బిజినెస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ క్లాసెస్కి ఇక్కడ క్లాసెస్ సంబంధం లేదు,
మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్, ఫ్యాకల్టీ డిఫరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే మనం లేకపోయినా దే కెన్ రన్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ బ్రాంచ్. ఓకేనా? అంటే ఫర్ దేర్ బిజినెస్ రన్నింగ్ ఇఫ్ దే డిపెండింగ్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫీస్, see that may be operational dependence, financial dependence also. Suppose example, they want to expand their business. For that they are applying loan from a bank, but the bank is not giving loan to that branch, and bank is saying that in case if that loan is guaranteed by the head office, then definitely will give the loan అనే పాయింట్ చెప్పారు. అంటే in case if you are giving guarantee, then only that your subsidiary can obtain the loan from a bank. అంటే ఎందుకంటే మనం ఆథరైజేషన్ ఇవ్వాలి, మనం గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, మనం గ్యారంటీ ఇస్తేనే అక్కడ వయబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ అంటే దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హెడ్ ఆఫీస్ అని, దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హెడ్ ఆఫీస్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఆపరేషన్స్ చేయడం కోసం ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ ఎనీ డెసిషన్ మేకింగ్, దే మస్ట్ టేక్ ఆథరైజేషన్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఆఫీస్ అని ఉంది. ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తారు ఆపరేషన్స్ అన్ని, బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ మాత్రం హెడ్ ఆఫీస్ అప్రూవల్ కావాలి. అంటే దే ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హెడ్ ఆఫీస్ అని. ఇంకా బెటర్గా చెప్పాలంటే ఈ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ ఉంటుంది చూసారా, కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ వాడు ఓన్ డెసిషన్స్ అయితే తీసుకోడు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఆథరైజేషన్ గివెన్ బై కన్సైనర్. అంటే కన్సైనర్కి ఈ కన్సైన్మెంట్ బిజినెస్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆపరేషన్స్కి ఫారెన్ బ్రాంచ్ విత్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ కూడా సేమ్ అలాగే యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్లో దే విల్ గివ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దే విల్ గివ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వీ మే హ్యావ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్, డాలర్ రేట్స్ ఇస్తారు అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఉంటాయి. డాలర్స్, రూపీస్, అమౌంట్ ఇన్ డాలర్స్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో వైల్ కన్వర్షన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ స్పాట్ రేట్ ఆర్ ఎల్స్ యావరేజ్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ డీవియేషన్. యావరేజ్ రేట్ కూడా అలౌడ్. ఫస్ట్ స్పాట్ రేట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ యావరేజ్ రేట్. నౌ కమింగ్ టు అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ, మానిటరీ, నాన్ మానిటరీ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మానిటరీ యూస్ క్లోజింగ్ రేట్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ మానిటరీ దెన్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడలా, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్ యూజ్ రేట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్. సో ఇనీషియల్ ఏదైతే రేట్ యూజ్ చేసామో ఆ రేట్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, అదేంటమ్మా ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అయితే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, ఈ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్లో ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ సేమ్ స్పాట్ రేట్ ఆర్ యావరేజ్ రేట్, అంటే యాక్చువల్ రేట్ ఆర్ యావరేజ్ రేట్. అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ అది మానిటరీయా నాన్ మానిటరీ సంబంధం లేదు, టేక్ క్లోజింగ్ రేట్. ఓకేనా? ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ వేరియేషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, అకౌంట్ యాజ్ ఎ గెయిన్ ఆర్ లాస్. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ని P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అకౌంట్. సో నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ని యాక్చువల్ ఆర్ యావరేజ్ తీసుకోవాలి, అసెట్ లయబిలిటీని క్లోజింగ్ రేట్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఓకేనా? వీటన్నిటికీ కామన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉందనుకోండి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓపెనింగ్ రేట్, అంటే ఇయర్ బిగినింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ తీసుకోవాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఈస్ ఎ క్లోజింగ్ స్టాక్ యూ మస్ట్ టేక్ క్లోజింగ్ రేట్, అంటే ఇయర్ ఎండింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ తీసుకోవాలి. అండ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, జనరల్గా డిప్రిసియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ కదా, విల్ టేక్ యాక్చువల్ ఆర్ యావరేజ్ అనుకుంటాం. బట్ ఇక డిప్రిసియేషన్కి అండ్ రిలేటెడ్ అసెట్కి సేమ్ రేట్ యూస్ చేయాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఉంది, బిల్డింగ్ని మనం కన్వర్ట్ చేసాం డాలర్స్ నుంచి రూపీస్కి. ఆ బిల్డింగ్ కన్వర్షన్కి ఏ రేట్ అయితే యూస్ చేసావో సేమ్ అదే రేట్ యూస్ చేయాలి డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ద బిల్డింగ్ కన్వర్షన్కి. మెషినరీ కన్వర్ట్ చేయడం కోసం వాట్ ఎవర్ రేట్ దట్ యూ యూస్డ్ సేమ్ రేట్ షిల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ద మెషినరీ, క్లియరా?
డన్. సో ఇది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 11. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 11లో ఈ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనే పాయింట్ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ అది ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ రాలేదో, ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లంలో వస్తే అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ వింటుంటే ఎక్కడైనా విన్నట్టు అనిపిస్తుందా? ఫస్ట్ టైం విన్నట్టు అనిపిస్తుందా? సో ఇప్పుడు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఎన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేది 3 స్టాండర్డ్స్ చెప్పాం కదా, AS 1, 10, 11. ఓకేనా? మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పాస్ట్ పేపర్స్ ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఏవైతే వచ్చో అవి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ 12, 16 and 22 డిస్కస్ చేద్దాం. డన్. June 25 set 1 MQP. My initial recognition is always spot rate కదా. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఫస్ట్ టైం రైటింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. స్పాట్ రేట్ తీసుకోవాలి. నౌ లిసన్. సో డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 23-24 an e-commerce firm entered into a foreign currency transaction relating to fees for technical services paid to Lucas Limited, an Atlanta-based organization in the USA. Now the transaction was $24,000. So transaction amount endama $24,000, which was entered into on 7th December 22. So 7th December 22 is the actual date of transaction. Now the payment for the same was made on 20th May. So transaction date eppadamma 7th December 22. Payment date eppadanda 20th May 24. May 24. Now given that exchange transaction 7th December ఇది 23 అమ్మ, క్వశ్చన్ రాంగ్ అన్నది అక్కడ. 7th December 23. సో 7th December 23కి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ is 73.8. And on 1st January 24 73.95, 31st March 24 75.45, 20th May 25 సో 24 76.50. సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ రిలవెంట్ రేట్ చూద్దాం. 7th December 23 ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంతమో 73.80. నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చారు? 1st January 24 హౌ మచ్ రేట్ 73.95. నెక్స్ట్ 31st March 24 75.45. Next 20th May 24 76.50. ఇవే కదా. Now out of these 4 dates, what is the date of transaction? 7th December 23 కదా. So initial recognition is always based on a spot rate. Spot rate అంటే రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత 73.80. సో సార్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రిప్రజెంట్స్ పేయబులా రిసీవబులా చూడండి ఒకసారి. ద పేమెంట్ ఫర్ ద సేమ్ వాజ్ మేడ్ ఆన్ 20th May. పేయబుల్ రేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. సో చూడండి, యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద అమౌంట్ ఎట్ విచ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వుడ్ గెట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ ద బుక్స్. ఫస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత అమౌంట్తో రికగ్నైజ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు. స్పాట్ రేటే కదా. స్పాట్ రేట్ ఎంత 73.80. డాలర్స్ ఎన్ని
24,000. So 24,000 into 73.80. So as per the provisions of accounting standard 11, initial recognition of any transaction shall be at a spot rate. That is exchange rate on the rate of transaction. Hence in the given case, amount is equals to అని చెప్పి మల్టిప్లై చేసి రాయడం. ఓకేనా. నెక్స్ట్, evaluate the foreign exchange gain or loss to be recorded in the financial statements for the year 23-24 and 24-25. ఇక్కడ 2 years ఇన్వాల్వ్ అయినాం. సో 23-24, tell me year ending date. 31st March 24 కదా. See, ఈ క్వశ్చన్లో ఇది రిలవెంట్ కాదమ్మా, irrelevant, because that is not a date of transaction. ఓకేనా. సో 31st March 24 టైంకి ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ 73.8, సబ్సిక్వెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్న రేట్ ఏంటమ్మా 75.45. సో 75.45 మైనస్ 73.80 ఎంత చెప్పండి. 1.65. డాలర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా చెప్పండి. డాలర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. పేయబులా రిసీవబులా? పే చేసేది ఇంక్రీజ్ అయిందంటే లాస్ అగైన్. సో 1.65 ఇంటూ $24,000 30. సో 39,600 is the exchange loss. అదేనేమో ఫర్ 23-24. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ 24-25 కూడా అడిగారు కదా. నో, ఇప్పుడు ఈ 75.45కి 76.50 డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1.05 అయినా ఎన్ని డాలర్స్ అమ్మా? 24,000. హౌ మచ్? 25,200. ఇప్పుడు చెప్పండి, డాలర్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? అగైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. పేయబులా రిసీవబులా? పేయబుల్. పేయబుల్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే లాస్ అగైన్. అగైన్ లాస్ 25,200. $25,200. క్లియరా? నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ AS 12 అమ్మా, అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ AS 16. నెక్స్ట్, సెట్ టు June 25. AS 16 డన్. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ సిమిలర్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టు. సెట్ టు 7B అమ్మ, June 25. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 24th February 22 for $10,000. Exchange rate is 76.60. Now exchange rate on 31st March 22, year ending 77. Actual date of payment exchange rate is 77.5. So first, difference between these two చెప్పండి. 0.4 అన్న, సారీ 0.4 క్యాలిక్యులేటర్ వాడడం. సో 76.6 అండ్ 77 డిఫరెన్స్ ఏమో 0.4 అండ్ 77కి 77.5కి డిఫరెన్స్. అండ్ నేను బోత్ ద కేసెస్ డాలర్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సరే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్, సేల్ ట్రాన్సాక్షన్. పర్చేస్ అంటే పేయబులా రిసీవబులా? మరి పే చేసేది ఇంక్రీజ్ అయిందంటే లాస్ అగైన్. సో టోటల్ డాలర్స్ 10,000. 10,000 0.40. 4,000. So 4,000 exchange loss shall be debited to P&L. Next, 77కి 77.5కి difference 0.5. How many dollars? 10,000. So 10,000 is 0.5. 5,000. Payable increase and then loss again. Loss. 5,000 loss shall be debited to P&L. Okay, now done. And this is based on AS 16. 16 మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్లో వచ్చేసిందమ్మా. అండ్ లాస్ట్ 3 మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్లో ఏదైతే వచ్చిందో సేమ్ అదే క్వశ్చన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్ కూడా వచ్చింది, సిమిలర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, December 25 సెట్ 1.
No, see, 7A. A is 10 related question. On December 1st, 2024, Arjun को purchase 2 lakh worth of land for a factory site. How much? 2 lakh worth of land for factory site. And Arjun raised an old building on the property and sold the materials it salvaged from the demolition. అంటే ఓల్డ్ బిల్డింగ్ రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్లో వచ్చిన వేస్ట్ స్క్రాప్ మెటీరియల్ని సేల్ చేశారంట. నా అర్జున్ ఇన్కర్డ్ అడిషనల్ కాస్ట్ అండ్ రియలైజ్డ్ సాల్వేజ్ ప్రొసీడ్స్ డ్యూరింగ్ ద 24th ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. కూర్చోండి, ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఎంతమ్మా ల్యాండ్ది? 2 lakhs. నౌ ఫస్ట్ డెమాలిషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఎంత? 25. ఇందా మనం డిస్కస్ చేసాం, డెమాలిషన్ కాస్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా. సో యాడ్ దిస్ 25,000. నెక్స్ట్ లీగల్ ఫీజ్ ఫర్ పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రికార్డింగ్ ఓనర్షిప్. సో లీగల్ ఫీజ్ పే చేయకుండా ఆ ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేం మనం. సో ఇట్ ఈస్ నెససరీ కాస్ట్ టు బ్రింగ్ ద అసెట్. సో యాడ్ హౌ మచ్? 5,000. నెక్స్ట్ టైటిల్ గ్యారంటీ ఇన్సూరెన్స్. సి టైటిల్ గ్యారంటీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఓనర్షిప్ రిలేటెడ్ అష్యూరెన్స్ పాలసీ అనమాట. అంటే సి సమ్ టైమ్స్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ల్యాండ్, ఒక ల్యాండ్ని పర్చేస్ చేస్తాం, మనం ఆ ఏరియాలో ఉండం, బట్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఎవరైనా వచ్చి మ్యానిపులేట్ చేసి ల్యాండ్ తీసుకోవచ్చు కదా, ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫేక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కబ్జా అంటారు దాన్ని. ఓకేనా? సో ఈ టైటిల్ గ్యారంటీ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓనర్షిప్ సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఫర్ సమ్ అసెట్స్ టైటిల్ గ్యారంటీ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ కంపల్సరీ. టైటిల్ గ్యారంటీ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ కంపల్సరీ. వితౌట్ పేయింగ్ టైటిల్ గ్యారంటీ ఇన్సూరెన్స్ యూ కెనాట్ అప్టైన్ ద అసెట్. అంటే ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ టు అక్వైర్ ద అసెట్. సో అది కూడా కాస్ట్లోనే కన్సిడర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. హౌ మచ్? 6,000. అండ్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ సాల్వేజ్డ్ మెటీరియల్. సో బికాస్ ఆఫ్ salvage like demolition, we got a salvage scrap, and that salvage scrap sold for rupees 4,000. and 4,000 మనం రికవర్ అయినట్టే కదా. సో కాస్ట్లో నుంచి ఏం చేద్దాము? మైనస్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ డెమాలిషన్ 25 యాడ్ చేస్తాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ 25 లోంచి 4,000 మైనస్ చేసి యాడ్ జస్ట్ 21,000. దెన్ యూ విల్ గెట్ కాస్ట్ 2,32,000. క్లియర్? 7 marks క్వశ్చన్ అది. కొంచెం హడావిడి చేయాలి మనం. యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 10, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్, purchase related expenses directly attributable cost, present value of decommissioning cost. Anything realized from the sale of scrap out of demolition shall be reduced from the cost of asset, and in the given case the calculation is as follows అని చెప్పి రాసేయడమే. ఓకేనా? అదే అందరూ హడావిడి చేయడం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడమా, బట్ నేను అనుకోని కరెక్షన్ చేస్తే నాకు 2,32,000 కనిపిస్తే చాలు. నువ్వు ఎట్లనే చేయి, ఎందుకంటే ఆ కష్టం నాకు తెలుసు, బ్రెయిన్ వర్క్ చాలా చేయాలి కదా. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటమ్మా కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు అంత ఈజీగా ఎలా పాస్ అవుతాడు వీడు అన్న థాట్తో ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళ కోసం మనం రాయాలి. సో పేపర్ ఎలాంటి చేతిలో పడినా కానీ మనకు మార్క్స్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి మన ప్రజెంటేషన్. డన్. నెక్స్ట్ 7B గూడ్స్ పర్చేస్డ్. లిసన్ సేమ్ కదా, నంబర్స్ కూడా సేమ్. ఏంటో ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారో ఏమో కదా. నౌ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంట, చూడండి. 8A అదే పేపర్లో. ఓకేనా? 8A ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ మెథడ్ ఆర్ క్రైటీరియా ఫర్ ద సెలెక్షన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. See, for selection of accounting policy, you must consider 3 points: prudence, substance over form, materiality. Ave 3 points. Chudama. Prudence. Generally, the maker of financial statement and the person who is preparing financials has to face some uncertainties at the time of preparation of the financial statements. అంటే ఎస్టిమేషన్స్ అనమాట, మనకు తెలియదు ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుంది అనేది. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ని అన్సర్టనిటీస్ అంటాం. అలా అన్సర్టనిటీస్ ఉన్నప్పుడు దస్ అన్సర్టనిటీస్ మే బీ రిగార్డింగ్ కలెక్టబిలిటీ ఆఫ్ రికవరబుల్స్, number of warranty claims that may occur. Prudence means making of estimates that are required under conditions of uncertainty. So uncertainty situation arise అయినప్పుడు you have to follow the concept of a prudence. Example, a good sold. Example, Bajaj Electronics company ఉంది, and that is sold LED TVs.
ఆర్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఎల్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ అనుకుందాం. సో ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ సేల్ చేసినప్పుడు దే విల్ గివ్ అ వారంటీ ఆర్ అ గ్యారంటీ సర్వీస్. మరి అవుట్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ టోటల్ 1000 యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇన్ ఎ ఇయర్, ఆ 1000 యూనిట్స్లో ఎన్ని యూనిట్స్ రివర్స్ రావచ్చు అనేది ఎస్టిమేట్ చేయాలి. గ్యారంటీ ఇచ్చామంటే యూ హ్యావ్ ఆబ్లిగేషన్, బట్ ఓన్లీ పాయింట్ ఈస్ ఆబ్లిగేషన్ ఎంతో నీకు తెలియదు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎస్టిమేషన్, అండ్ ఫర్ దట్ ఎస్టిమేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రూడెన్స్, యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్, రియాలిటీ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలమ్మా? ఎకనామిక్ రియాలిటీకి, నాట్ టు ద డాక్యుమెంట్. సో the actual happening and economic reality of the transaction, not by its legal form. Next, materiality, which might influence the decision of the reader or user of the financial statement. And you must disclose all the sufficient data which is relevant for decision making. Which is relevant for decision making. Next, December 25 set 2. Now listen carefully. A J Limited, a chemical producing company, changed the semi-automatic component in an existing machine with a fully automatic component incurring 85,000. And they are having machineries. A machinery law, some portion of the work automatic machine does, and remaining portion manual involve our man. So now కంప్లీట్గా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ తీసేసి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మెషిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఫర్ దట్ దే ఆర్ ఇన్కరింగ్ 85,000 rupees, అండ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టు ద న్యూ కాంపోనెంట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ బై 150%. 150% అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. అంటే ప్రజెంట్ ఒక 100 యూనిట్స్ వస్తాయి, ఆఫ్టర్ ఆటోమేషన్ ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తాయమ్మా? 250 యూనిట్స్ వస్తాయి, ఇంక్రీజ్డ్ బై 150%. ఓకేనా? డన్. సో మరి 85,000 అనేది నార్మల్ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెసా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. Now, the component changing exercise required the company to dismantle the part of the machine and also re-erect the same for which the company incurred 85,000. Sorry, 38,000. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అండ్ ఓల్డ్ ఏదైతే సెమీ ఆటోమేటెడ్ మెషిన్ ఉందో అది రిమూవ్ చేస్తున్నట్ట. రిమూవల్ కోసం అయిన కాస్ట్ 38,000. రిమూవల్ కోసం అయిన కాస్ట్ 38,000. సరే, ఆ ఓల్డ్ మెషిన్ నుంచి ఇంకా బెనిఫిట్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు బెనిఫిట్ లేదు, బట్ నువ్వు స్పెండ్ చేసావు కదా 38,000. ఈ 38,000 ఏమోవాలమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ అవ్వాలి పిఎండల్కి. ఎక్స్పెన్సెస్. ఓల్డ్ అసెట్ ఏదైతే సెమీ ఆటోమేషన్ కాంపోనెంట్ ఉందో అది యూజ్ చేయం మనం, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మెషిన్లో ఒక కాంపోనెంట్ రీప్లేస్ చేస్తుంటే ఆ కాంపోనెంట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అని. ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అది రిమూవ్ చేయాలి కదా. ఆ రిమూవల్కి అయిన కాస్ట్ 38,000. దాని నుంచి నీకేం బెనిఫిట్ ఉండదు కదా. బెనిఫిట్ ఉంటుందా? నో. బెనిఫిట్ లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. క్లాస్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేశాను. ఓల్డ్ లిఫ్ట్ రిమూవ్ చేసి న్యూ లిఫ్ట్ యాడ్ చేస్తాం. మరి ఓల్డ్ లిఫ్ట్ కాంపోనెంట్ రేటెడ్ ఏం చేస్తాం? బిజినెస్లో కంటిన్యూ చేస్తాం. అలాగా బెనిఫిట్ ఉండదు కదా. మరి బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. దట్ షెల్ బి చార్జ్ టు P&L as a expense. That shall be charged to P&L as a expense. Unless how should the cost treated as per AS10? The cost of new component. As the new component result in increased output, it would result in increase in the future benefit from the machine. So the cost incurred 85,000 should be capitalized and asset ki add chain. And cost of dismantling and re-erection, 38,000 incurred towards dismantling and re-erection should be charged to statement of profit and loss. Should be charged to statement of profit and loss. అంటే ఇక్కడ ఆ కాంపోనెంట్ ఒకటి సపరేట్ అసెట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నామమ్మా. ఫుల్ మిషన్ కాదు, ఆ కాంపోనెంట్ ఒకటి సపరేట్ అసెట్లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. బెనిఫిట్ అయిపోయింది. మరి బెనిఫిట్ అయిపోయినప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామనుకోండి, అదేమొద్దమ్మా, కంప్లీట్గా లాస్ అయ్యి కదా. దట్స్ వై దట్ షెల్ బి చార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ A16. దిస్ ఈజ్ AS12. అక్కడ MQPs అయిపోయినాయి. December 24 past examination questions.
చూడమ్మా. సో డిసెంబర్ 24 పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆల్మోస్ట్ థియరీ లాగా వచ్చేసింది మొత్తం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో మొత్తం ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్లా వచ్చాయి. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలాగైనా రావచ్చు, ఓకేనా. అండ్ కంపల్సరీ వస్తాయి క్వశ్చన్స్. మ్యాక్సిమం ఎవరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని, కానీ ప్రాపర్గా చదువుకున్నాం అనుకోండి ఈజీగా 14 to 18 మార్క్స్ ఉంటాయి మన చేతిలో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కంపల్సరీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో 1 క్వశ్చన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్, ఓకేనా. సో ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ AS 11 వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్? ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అంటే ఒక వర్డ్లో చెప్పగలుగుతాం కానీ ఒక ఆన్సర్ అంటే ఎట్లా సార్ అని డౌట్ వస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు ఆన్సర్ చదువుకోవాలి, మనం చదువుకొని నేర్చుకోవాలి. సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ బ్రాంచ్. సో ఆ బ్రాంచ్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ నీడ్ head office authorization. Head office may dependent that maybe for the running its business, it's a extension of the original business. Extension of the original business. Okay. Now, so state how the following items of integral foreign operation should be translated. Now మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ బ్రాంచ్ అనుకోండి, ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ ట్రాన్స్లేటెడ్ యూసింగ్ యాక్చువల్ రేట్ ఆర్ యావరేజ్ రేట్. స్పాట్ అన్న యాక్చువల్ అని ఒకటే. నెక్స్ట్ depreciation related asset must be same rate. Next assets historical cost అయితే actual rate used for initial recognition. fair value model అయితే rate on the rate of valuation. ఇప్పుడు చెప్పండి salaries and wages comes under expenses, మరి ఏ రేట్ తీసుకోవాలి? actual or average. depreciation of furniture, then exchange rate used for conversion of depreciation should be same as rate used for furniture. Next machineries carried at fair value, then exchange rate on the date of valuation. Next topic AS 22, next AS 12. Now list out comparative provisions between AS 11 and Ind AS 21. AS 11 కి Ind AS 21 కి డిఫరెన్సెస్ అంట. మనకి AS 11 తెలుసు, Ind AS 21 మన సిలబస్లో లేదమ్మ. ఇప్పుడు Ind AS 21 ఉన్న ప్రొవిజన్స్ మనకేం తెలియదు కూడా, అన్ని అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటాయి, లైక్ ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తుంది అది. బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అడిగారు. AS 11 మనకు తెలుసు కదా, ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. చూడండి, సో ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ Ind AS 21. Ind AS మనకు తెలిస్తే మనం డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, బట్ మనకు తెలియదు. సో క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి ఏమంటే మనం చదువుకోవాలి, అంటే CMA స్టడీ మెటీరియల్లో ఉంటాయి అవి, అండ్ అది ప్యూర్గా బై హార్ట్ చేయాల్సినవి. సో వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు తెలుసు, అంటే నథింగ్ బట్ ప్రొవిజన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, అండ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ బై హార్ట్ చేయాలి, కంపారిజన్, ఓకేనా. సో ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ విత్ ఇన్ ద స్కోప్. AS 11 స్కోప్లో 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. గుర్తుందా? ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ AS 11లో ఉంటుంది, బట్ Ind AS 21లో ఫైనల్ లెవెల్లో ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఫైనల్ లెవెల్లో అది అదర్ స్టాండర్డ్లో కవర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై Ind AS 21 అండ్ AS 11 డీల్స్ విత్ సేమ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. అక్కడ AS 11లో ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ Ind AS 21లో లేదు. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ నాన్ ఇంటిగ్రల్. అంటే ఇంటిగ్రల్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ అనే అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తారు, బట్ ఫైనల్ లెవెల్లో ఇంటిగ్రల్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ అనే అప్రోచ్ ఉండదు, ఫంక్షనల్ కరెన్సీ అనే అప్రోచ్ ఉంటుంది. అకౌంటింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అ ఫంక్షనల్ కరెన్సీ అప్రోచ్. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డింగ్స్ ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ covered in scope and here it is not covered. Foreign operations integral non-integral, it is based on functional currency approach. Next options to recognize exchange difference arising on a translation of certain long term monetary items over the period is available. అంటే AS 11లో లైక్ CA Interలో వస్తుంది అది. AS 11లో there is something called para 46A అని ఉంటుంది. para 46A
అంటే జనరల్గా ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని గెయిన్ ఇమీడియట్గా పిఎండ్ఎల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఆ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ని ఇమీడియట్గా పిఎండ్ఎల్ కాకుండా డెఫర్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ ఏఎస్ 11లోనే ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ నో సచ్ గైడెన్స్ ఇన్ ఏఎస్ 21. అంటే ఏఎస్ 11లో యూ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ టు డిలే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద పిఎండ్ఎల్. నెక్స్ట్, presentation currency could be different from the local currency. Presentation currency could be different from the local currency. నార్మల్గా ఏఎస్ 11 అనుకోండి, ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ లోకల్ కరెన్సీ ఏంటో రూపీస్, అండ్ మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రూపీస్లోనే ఉంటాయి. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ మన లోకల్ కరెన్సీ అండ్ ద ఫైనాన్షియల్స్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ కరెన్సీ విల్ బి సేమ్. బట్ ఇన్ డేస్ 21లో లోకల్ కరెన్సీ ఒకటి ఉండొచ్చు అండ్ రిపోర్టింగ్ కూడా నువ్వు అదర్ కరెన్సీలో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఇండియా, డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఫైనాన్షియల్స్ బేస్డ్ ఆన్ రూపీస్, అది యాజ్ పర్ ఏఎస్ 11. బట్ ఇన్ డేస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ మే రిపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇన్ యూఎస్ డాలర్స్ ఆల్సో. అప్పుడు యూఎస్ డాలర్స్ విల్ బి ద ప్రెజెంటేషన్ కరెన్సీ. అంటే దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ అ ప్రెజెంటేషన్ కరెన్సీ, లోకల్ కరెన్సీ అని ఇన్ డేస్లో ఉంటుంది. ఏఎస్లలో దెర్ ఈస్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో ఈ డిఫరెన్స్ అని చెప్పి నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మీరు ఓన్లీ ఏఎస్ టైంలో మీకు తెలిసిన పాయింట్స్ రాస్తాను అనుకోండి, అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ 2 మార్క్స్. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. సో వీరంత వరకు చదివి గుర్తుపెట్టేసుకోవాలన్నమాట. మెయిన్ ఎట్లా అంటే ఈ కవర్డ్ నాట్ కవర్డ్ లాంటివి గుర్తుపెట్టుకున్నాను అనుకోని కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏఎస్ 11లో ఏమేమి కవర్ అవుతున్నాయి? ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్, అక్కడ నాట్ కవర్డ్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్స్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్స్ సెగ్రిగేషన్ ఉంది, అక్కడ ఏంటమ్మా బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షనల్ కరెన్సీ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ హియర్ it is having a deferment option, but there is no such guidance in that in Ind AS 21. And Ind AS 21లో there is a concept of presentation currency and local currency. AS 11లో అట్లాంటి ఆప్షన్ లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్, మెరిట్స్ ఆఫ్ Ind AS. మనకి Ind AS మన సిలబస్లోనే లేదమ్మా. సిలబస్లో లేదు ఇన్ ద సెన్స్ అదో ఫార్మాలిటీగా ఉంటుంది. ఆ Ind AS నీకు ఫైనల్ లెవెల్లో ఇంట్రడక్షన్ టు Ind AS ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఉంటాయి. బట్ మనకి మెరిట్స్ ఆఫ్ Ind AS అని క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో December 24లో ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ఎవరు రాయలేదు, ఎందుకంటే థియరీ టాపిక్ టఫ్ టాపిక్ మనం రాయలేము. చదివితే ఈజీ బట్ ఎవరు చదవరు మ్యాక్సిమం. ఓకేనా. సో చూడండి, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో జనరల్గా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి మనం కాపీ చేసిన స్టాండర్డ్స్ అవి. ఓకేనా. సో గ్లోబల్లో త్రూ అవుట్ వరల్డ్ there are something called international accounting standards and something called international financial reporting standards. ఈ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ బేస్ తోటి కాపీ చేసిన స్టాండర్డ్సే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ బేస్ మీద కాపీ చేసిన స్టాండర్డ్స్ Ind AS. యాక్చువల్ నువ్వు డైరెక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ IFRS కూడా అప్లై చేయొచ్చు, కానీ మన ఇండియన్ ఎకనామిక్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సూటబుల్గా ఉండడం కోసం మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ కన్వర్ట్ చేసిన IFRS Ind AS అంటాం, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఇండియన్ కండిషన్స్. నార్మల్గా IFRS సూట్ అవ్వట్లేదని చెప్పి మనం కొన్ని కన్వర్ట్ చేసాం. 99% సేమ్, ఎక్కడో 1% దగ్గర మనం చేంజెస్ చేసుకున్నాం. అలా చేంజ్ చేసింది ఎందుకంటే ఇండియన్ ఎకనామిక్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సూట్ అవ్వడం కోసం. అది ఫస్ట్ వన్. అండ్ క్లియర్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. Ind AS provide a wide framework in which clear guidelines are given for financial reporting. Under the framework provided by Ind AS, assets, liabilities, equities are clearly defined. See, Ind AS once ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత Ind AS there will be a supporting document called as framework. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో Ind ASలో యూజ్ చేసిన వర్డింగ్స్ని, Ind AS ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అలా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్కి మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది, Ind AS కూడా ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ దట్ అడ్వాంటేజ్, క్లియర్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నా అక్కడ అంతే. నెక్స్ట్, యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. Ind AS అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తీసుకొచ్చామంటే గ్లోబల్గా మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. మరి మల్టిపుల్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా. మరి ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ అక్కడున్న ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని నువ్వు ఇక్కడ కంపెనీ వర్క్ చేసే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ని కంపేర్ చేయాలంటే రెండు సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి కదా. అక్కడ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తే యూజర్ కెన్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపేర్ ఇట్. సో టు ఫెసిలిటేట్ కంపారిజన్ Ind AS అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు AS ఉండేది, బట్ 2018 నుంచి Ind AS అనే కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చింది. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ కంపారిజన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఫారెన్ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ని నువ్వు కంపేర్ చేయాలి అంటే నీ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా సేమ్ ఫార్మాట్ ఉండాలి. ఆ సేమ్ ఫార్మాట్ తీసుకొచ్చిందే Ind AS. సో దెర్ ఈస్ ఎ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. నెక్స్ట్,
హెల్ప్ఫుల్ టు ఇన్వెస్టర్స్, మోర్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, సో దట్ ఇన్వెస్టర్కి ఫుల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కంపెనీ గురించి. నెక్స్ట్, డిఫికల్ట్ టు కమిట్ ఫ్రాడ్ అండ్ మ్యానిపులేట్ ద అకౌంట్స్. సో ఇండేస్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా అసెస్మెంట్ తోటి ప్రిపేర్ చేసిన స్టాండర్డ్స్ అనమాట. సో నువ్వు ఆ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ఈ మ్యానిపులేషన్కి, ఫ్రాడ్ చేయడానికి స్కోప్ వెరీ లెస్, ఛాన్సెస్ ఉండవు. ఒకవేళ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈజీగా డిస్క్లోజర్లో తెలిసిపోతుంది. సో దెర్ ఆర్ టఫ్ అండ్ రిజిడ్ రూల్స్ for the preparation and presentation of financial statements under Ind AS, and it is extremely difficult to manipulate the accounts. With just sub headings గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మీకు ఆ సబ్ హెడ్డింగ్ని ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయాలో తెలుసు కదా, అలా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే సరిపోద్ది. జస్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టేసుకొని సబ్ హెడ్డింగ్స్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి, ఓకేనా. అలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అట్లా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుని రాయకండి, పోతారు. లాస్ట్లో ఏదో టైం లేదు అందుకే ఇలా రాసాడు అనిపించాలి ఎగ్జామినర్కి, అదర్వైజ్ వాడు బాగా రాస్తాడు అని అనుకోవాలన్నమాట, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమైనా సూటబుల్ ఫర్ ఇండియన్ కండిషన్స్, క్లియర్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అండ్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, హెల్ప్ఫుల్ టు ఇన్వెస్టర్స్, డిఫికల్ట్ టు కమిట్ ఫ్రాడ్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ ద అకౌంట్స్. June 25. What is the basic difference between accounting standards and Indian accounting standards? అది మనం చదువుకోవాలి థియరీ. నెక్స్ట్, లిస్ట్ అవుట్ ద కంపారిటివ్ ప్రొవిజన్స్ బిట్వీన్ Ind AS 23 అండ్ AS 16. Ind AS 23కి AS 16కి డిఫరెన్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ AS 22. అంతే. సో 7A 7B అండ్ 8A కంప్లీట్ థియరీలా ఉంటుంది. 8A ఓకే పర్లేదు, ఈ రెండు థియరీ అమ్మ. సో చూడండి, ఆ 2 స్టాండర్డ్స్ కంపారిజన్ కాకుండా రిమైనింగ్ స్టాండర్డ్స్ కంపారిజన్ చదువుకోవాలి మనం, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో లైక్ AS 11 AS 16 కాకుండా రిమైనింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రిమైనింగ్ స్టాండర్డ్స్ కంపారిజన్ చదువుకోవాలి మనం, ఓకేనా. చూడండి, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ AS అండ్ Ind AS. మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ Ind AS ఆర్ accounting standards based on international accounting standards, whereas Ind AS are based on IFRS. ఇందా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, accounting standards are copied from international accounting standard, Ind AS are copied from international financial reporting standards. అదొక పాయింట్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ రూల్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్స్, whereas Ind AS ఆర్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్స్. మరి రూల్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే నువ్వు ఇది ఫాలో అవ్వాలి అంతే, ఎందుకు అనే జస్టిఫికేషన్ ఉండదు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ జస్టిఫికేషన్. బట్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ చేసే ప్రతి దానికి జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. వై యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది. అండ్ మ్యాక్సిమం ఈ ఫేర్ వాల్యూ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చిందా Ind AS. ఏఎస్లో మేజర్గా దే విల్ గివ్ ద ప్రయారిటీ టు ద కాస్ట్, నీకెంత కాస్ట్ అయింది అనే దాని బేస్ మీద స్టాండర్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ Ind ASలో అలా కాదు. Ind ASలో ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫేర్ వాల్యూ మెజర్మెంట్. ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫేర్ వాల్యూ మెజర్మెంట్. మీకు 29 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ లేవు కాబట్టి అకౌంట్ స్టాండర్డ్ గురించి డీటెయిల్గా ఐడియా ఉండదు. మనకు ఉండే 6 స్టాండర్డ్స్. బట్ యాక్చువల్గా CA Interలో 27 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ 27 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ అట్ కాస్ట్ అని ఉంటుంది. అలా మీకున్నది ఓన్లీ 1 స్టాండర్డ్ AS 10. AS 10 ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో కూడా ఉంటుంది ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ కాస్ట్ అని ఉంటుంది. అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్ అప్రోచ్, వెరాస్ Ind AS బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ వాల్యూ అప్రోచ్. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో హిస్టారికల్ కాస్ట్, వెరాస్ Ind AS ఫాలోస్ ద ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్. కంపల్సరీ ఫేర్ వాల్యూని యూస్ చేయాలి అంటారు Ind ASలో. నెక్స్ట్, accounting standards are drafted in technical language, whereas Ind AS are drafted in simple language. See, AS international accounting standards earlier ఉండేటివి, దీని యూజెస్ మన అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏం చేస్తాం. ఇప్పుడు గ్లోబల్గా ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, వీటిని యూజ్ చేసి Ind AS ఏం చేస్తాం. IFRS ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ IASలో దేర్ ఆర్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్, ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం కోసమే IFRS తీసుకొచ్చారు. అంటే Ind AS వచ్చిన దాని పర్పస్ ఏంటో ASలో ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం Ind AS వచ్చింది.
సో ఏఎస్లో సమ్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఇన్ డేస్ అలా ఉండదు. ఇన్ డేస్ సిలబస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ టర్మినాలజీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఉంటుంది. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ నాట్ రిలయబుల్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఎందుకంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ లోకల్ కంపెనీ ఫాలో అయ్యే స్టాండర్డ్స్, బట్ ఇన్ డేస్ అనేది గ్లోబల్ కంపెనీస్ ఫాలో అయ్యే స్టాండర్డ్స్. సో గ్లోబల్ కంపెనీ అంటే గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ కెన్ ఆల్సో రిలై ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనుకోండి, గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ రిలై అవ్వరు, ఎందుకంటే దే డోంట్ నో ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏఎస్. వాళ్ళకి ఏఎస్ బేస్డ్ రూల్స్ ఏం తెలియదు, ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ తెలుసు. నెక్స్ట్, accounting standards do not ensure uniformity in financial reporting, whereas Ind AS ensures uniformity in the financial reporting. అంటే అందరూ సేమ్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో అంత క్లియర్గా రాదు, బట్ ఇన్ డేస్ అయితే మొత్తం కంపల్సరీ అందరూ సేమ్ ఫాలో. ఇక్కడ అందరూ అంటే త్రూ అవుట్ వరల్డ్ అని, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. నెక్స్ట్, accounting not require multiple reporting for companies located in different countries, whereas such reporting does not requires Ind AS. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వనుకోండి, అదర్ కంట్రీస్లో రిపోర్ట్ చేయాలంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్టర్ ద ఫైనాన్షియల్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. లేదు ఇన్ డేస్ ఫాలో అనుకోండి, నువ్వేమీ ఆల్టర్ చేయాల్సిన అవసరం, ఎందుకంటే ఇన్ డేస్ ఈజ్ గ్లోబలీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఒకవేళ నువ్వు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యే కంపెనీ, నౌ యూ నీడ్ టు రిపోర్ట్ ద ఫైనాన్షియల్స్ టు ద అదర్ కంట్రీ. అప్పుడు నువ్వు ఏఎస్తో ఫాలో అయిన ప్రిపేర్ చేసిన ఫైనాన్షియల్స్ని రిపోర్ట్ చేయలేవు, ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి, ఆల్టర్ చేస్తూ ఉండాలి ఎవ్రీ టైం. బట్ అది నువ్వు ఇన్ డేస్ ఫాలో అయిన కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ అనుకోండి, యాజ్గా నీ ఫైనాన్షియల్స్ని సబ్మిట్ చేసేయచ్చు వితౌట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్. అది డిఫరెన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఈ కంపారిటివ్ ప్రొవిజన్స్ వద్దులేమ్మా, మనకి నెక్స్ట్ ఏవైతే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అదర్ స్టాండర్డ్స్వి అవి డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా. ఇది S22. సో 7A1 మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఇది December 25 రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. Alpha Limited contacted with a supplier to purchase machinery and which is to be installed in one of its department in 3 months time. So అది ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇన్స్టలేషన్కి ఎంత టైం పడుతుందమ్మా? 3 months. The special foundations were required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. అంటే ఆ మెషినరీ యూస్ చేయాలంటే ఫౌండేషన్ సపరేట్గా నువ్వు సపరేట్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, సైట్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట. The cost of the site preparation and laying foundation were 1,40,000. Cost of asset యాడ్ చేయాలా లేదా? Yes. And these activities were supervised by the technician during the entire period, who is employed for this purpose 45,000 per month. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మది? 3 months. So 45,000 to 3, 1,35,000. Cost of asset యాడ్ చేయాలా లేదా? Yes. And the machine was purchased at 1,58,00,000. Cost of asset యాడ్ చేయాలి కదా. And 50,000 transportation charges add to the cost of asset. An architect was appointed at a fee of 30,000 to supervise the machinery installation. ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని కలిపండి, అదే ఆన్సర్. సూపర్ అమ్మా, కరెక్ట్. ఓకేనా, వెరీ గుడ్ అమ్మా. నౌ Neon Enterprises operate a major chain of restaurants located in different cities. The company has acquired a new restaurant located in Chandigarh. The new restaurant requires significant renovation expenditure. And while branches expansion చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారంట. So currently they purchased another branch in Chandigarh located at Chandigarh, and it requires a significant renovation cost. The management expects that the renovation will last for 3 months, during which the restaurant will be closed. So 3 months restaurant closed చేయాల్సి వస్తుంది renovation time లో. Management has prepared the following budget for the period. Now salaries of the staff engaged in the preparation of restaurant before its opening, and construction and remodeling cost of restaurant.
సో కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రీమోడలింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ ఎంతమ్మా? 30 lakhs. అండ్ సాలరీస్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్. Before its opening. Sorry. Explain the treatment of these expenditures as per the provisions of AS10, property, plant and equipment. Maka salaries of the staff engaged in the preparation of restaurant before its opening. And construction ayi maybe adi. Okay. So ఒకసారి చూద్దాం, ఆన్సర్ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. The cost of salaries of a staff engaged in preparation of restaurant 7,50,000 before its opening are in the nature of operating expenditure, and that would be incurred if the restaurant was open, and these costs are not necessary to bring the restaurant to the condition necessary for to be capable of operating in a manner intended by the management. ఇక్కడ చూడండి, అది ప్రిపరేషన్ కాదు, ఆపరేషన్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ చండీగఢ్లో బ్రాంచ్ పర్చేస్ చేశారు, దాన్ని రెనోవేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. రెనోవేషన్కి ఒక 30 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ రెనోవేషన్ కంటే ముందు బిజినెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, అక్కడ బిజినెస్ రన్నింగ్ కోసం పే చేసే శాలరీస్, స్టాఫ్కి పే చేసే వేజెస్ అవన్నీ 7,50,000 అవుతాయంట. దేనికోసం? ఫర్ రన్నింగ్ ఇట్స్ బిజినెస్. ఫర్ రన్నింగ్ ఇట్స్ బిజినెస్. ఇప్పుడు నువ్వు రెనోవేషన్ టైంలో 3 months రెనోవేషన్ అని చెప్పేసి 3 months క్లోజ్ చేస్తున్నాం. మరి క్లోజ్ చేసాం, శాలరీస్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ పంపించేస్తాం. ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తామా? రిమూవ్ చేయం. నువ్వు రెనోవేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి రెనోవేషన్ కాస్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ శాలరీ, స్టాఫ్ కూడా శాలరీ పే చేయాలి కదా. ఇప్పుడు స్టాఫ్ శాలరీ కంపల్సరీ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ రెనోవేషన్. స్టాఫ్ శాలరీ ఇంతకుముందు కూడా పే చేసాం, దీనికోసం టు ఆపరేట్స్ ఇట్స్ బిజినెస్. సో టు ఆపరేట్స్ ఇట్స్ బిజినెస్ కాబట్టి విచ్ ఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద అసెట్ ఇన్ టు యూజబుల్ కండిషన్, హెన్స్ ఇట్ షెల్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. బట్ ఆ 30 lakhs అని చూసారా, అది కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, దీస్ ఆర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ వుడ్ బి ఇన్కర్డ్ ఇఫ్ ద రెస్టారెంట్ వాజ్ ఓపెన్. అంటే 3 months క్లోజ్ అయింది కదా, అది ఓపెన్ అయి ఉంటే ఈ 7,50,000 ఇన్కర్ అయ్యేవాళ్ళం. అండ్ దీస్ కాస్ట్ నాట్ నెసెసరీ అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ కంపల్సరీ టు బ్రింగ్ ద రెస్టారెంట్ టు ద కండిషన్ నెసెసరీ ఆఫ్ ఇట్స్ కేపబుల్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇంటెండెడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏ ఇంటెన్షన్ తోటే తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు ఆ రెస్టారెంట్ని, ఆ ఇంటెన్షన్ కోసం తీసుకురావడం కోసం ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ కాదు ఈ 7,50,000. సో హెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, షెల్ నాట్ బి added to the cost of asset. Whereas the 30 lakhs ఏమొద్దాం, the restaurant cannot be opened without incurring the construction cost. So hence 30 lakhs expense should be considered as a part of the asset. Next AS16 adi. Okay, listen. Accounting standard number 12 amma. AS12. It's a government grant. See, government grant, it's nothing but financial assistance provided by the government to the enterprise. So as a matter of that, enterprise should satisfy the conditions, either past or a future compliance of certain conditions. So this AS12 does not cover those assistance which is cannot be reliably measurable in terms of money. And assistance provide chesaru, but we cannot able to reliably find the amount of the grant. So అది AS12 లో కవర్ అవ్వదు. Now grant related to fixed asset, and that is also a depreciable fixed asset. ఏంటమ్మది? Depreciable fixed asset. In such a case we have two options. Number 1, reduce from the cost of asset. Reduce from the cost of asset అంటే నీకు వచ్చిన గ్రాంట్ని కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. నెంబర్ 2, treated as a deferred income and transfer to P&L over the life of the depreciable asset. Over the life of the depreciable asset. Example, 2 methods నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. అసెట్ లైఫ్ 3 years అనుకుందాం. అసెట్ లైఫ్ 3 years and cost of asset is 9 lakhs. Cost of asset is 9 lakhs. So machinery,
Journal entry for purchase of machinery. Machinery account debit to bank account. How much? 9 lakhs, 9 lakhs. In both the cases, machinery account shall be debited and bank shall be credited. 9 lakhs, 9 lakhs. Now, for that 9 lakhs, entity received 3 lakhs grant. Entity received 3 lakhs grant. Option 1 ఏంటమ్మా? You can reduce it from the cost of asset. That is option 1. Option 2 ఏంటమ్మా? You can treat it as a deferred income. If entity selected option 1, you have to reduce it from the cost of asset కదా. అంటే వచ్చిన 3 lakhs ఏదైతే ఉందో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ 3 lakhs, 3 lakhs. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, మెషినరీ నుంచి రెడ్యూస్ చేసాం కదా. మెషినరీ క్రెడిట్ అంటే రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని. నౌ అదర్ వన్, a 3 lakh amount whatever received by the entity from the government should be treated as a deferred government grant. ఏంటది? deferred government grant. అంటే instead of reducing from the cost of asset, you have to create a new ledger, and that new ledger name is deferred government grant account. So entry is bank account debit to deferred government grant account. How much? 3 lakhs, 3 lakhs. ఇది మా ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ ఎంట్రీ. నో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకుంటే మెషినరీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 6 lakhs కదా. ఫస్ట్ డెబిట్ 9 lakhs అయింది, లేటర్ క్రెడిట్ 3 lakhs అయింది, టోటల్ 6 lakhs. టోటల్ ఎంత? 6 lakhs. Now this 6 lakhs asset shall be depreciated over 3 years. Every year depreciation to machinery, depreciation to machinery, depreciation to machinery. And debited depreciation shall be transferred to P&L. P&L to depreciation. ఇదేంటమ్మా ఫస్ట్ మెథడ్ అయితే. సెకండ్ మెథడ్ అనుకోండి, ఈ 9 lakhsలో పర్ annum డిప్రిసియేషన్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 lakhs అవుతుంది. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ అకౌంట్ 3 lakhs, 3 lakhs. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 3 lakhs డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఉంది కదా, 3 yearsకి అమౌంటైజ్ చేయాలి, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. హౌ మచ్? 1 lakh, 1 lakh. అంటే డిప్రిసియేషన్ ఏ ప్యాటర్న్లో అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నామో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అప్పుడు నీకేమవుతుంది ఎఫెక్ట్? P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ డిప్రిసియేషన్ 3 lakhs, క్రెడిట్ సైడ్ దిస్ 1 lakh ఇన్కమ్. నెట్ ఎఫెక్ట్ 2 lakh డెబిట్ అవుతుంది. ఇక డిప్రిసియేషన్ 2 lakhs ఉంటుంది, క్రెడిట్ సైడ్ ఏముండదు. అంటే నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద P&L ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇనిషియల్గా ఎంత రాస్తాం మనం? 3 lakhs నోట్ చేస్తాం కదా. నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అవుట్ ఆఫ్ ద 3 lakhs 1 lakh ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇంకా డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? 2 lakh. దట్ 2 lakhs విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అన్అమోర్టైజ్డ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. ఏమనాలి? అన్అమోర్టైజ్డ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఈ 3 years అలా సేమ్ అకౌంటింగ్ అవుతుంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ టు అసెట్ అండ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ టు P&L అండ్ P&L టు డిప్రిసియేషన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా రీఫండ్ అడిగారు అనుకోండి, సి దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హ్యావింగ్ టు పే రీఫండ్ టు ద గవర్నమెంట్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ మనకు గ్రాంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందో దానికి రివర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ కేసులో అసెట్కి యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఎప్పుడు రిఫండ్ అయ్యేటప్పుడు అసెట్ డెబిట్ చేయాలి. మళ్ళీ సెకండ్ కేసు అనుకోండి, నీ రిఫండ్ అమౌంట్ని డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ 2 years కంప్లీట్ అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ 1 lakh P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, సెకండ్ ఇయర్ 1 lakh P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇప్పుడు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? 1 lakh ఉంటుంది, కానీ రిఫండ్ 3 lakhs ఉంది. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ విచ్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ ఉంటుందా, క్రెడిట్ ఉంటుందా? క్రెడిట్. ఇప్పుడు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ 1 lakh ఉంది, కానీ రిఫండ్ 3 lakhs అడిగారు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 1 lakh డెబిట్ చేయాలి అండ్ P&L డెబిట్ 2 lakhs టు బ్యాంక్ 3 lakhs. అంటే డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అంత డెబిట్ చేయాలి. అది 1 lakh డెబిట్. బట్ యువర్ పేమెంట్ ఈస్ 3 lakhs రైట్. ఆ డిఫరెన్స్ని P&Lతో అడ్జస్ట్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ దేంతో అడ్జస్ట్ చేయాలి? P&L. ఇదేంటే మరి రిలేటెడ్ టు డిప్రీషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సమ్ టైమ్స్ గ్రాంట్ మేబీ ఫర్ నాన్ డిప్రీషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ ల్యాండ్. When you receive the grant, option 1 same, reduce from the cost of asset. Option 2 don't transfer to deferred government grant, treat it as a capital reserve. Because no deferred government grant లో రాసాం అనుకోండి, అది మళ్ళీ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇన్ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిప్రిసియేషన్ ఉండాలి. అసలు ల్యాండ్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయం కదా. అంటే డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అది P&Lకి రాదు. సో దట్స్ వై వచ్చిన గ్రాంట్ని
credited to capital reserve. Important point. Credited to capital reserve. Okay na. Next. Sometimes grant may be related to revenue expenditure ఉండొచ్చు. Example, కంపెనీ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ సాలరీస్ వేజెస్ పే చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది. అలాంటి టైంలో ఆప్షన్ 1 యూ కెన్ షోన్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిడక్షన్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్. అంటే నీ ఎక్స్పెన్స్ 50 lakhs ఉంది, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 10 lakhs ఇచ్చింది. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయొచ్చమ్మా, ఎక్స్పెన్స్ 50 lakhs నుంచి 10 lakhs మైనస్ చేసి 40 lakhs ఎక్స్పెన్స్లో చూపించవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ 50 lakhs ఉంచండి, ఈ వచ్చిన 10 lakhsని అదర్ ఇన్కమ్లో నోట్ చేయొచ్చు. పిఎండ్ఎల్లో అదర్ ఇన్కమ్. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే శాలరీ అండ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ కోసం నీకు గ్రాంట్ వచ్చింది. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయొచ్చమ్మా, ఎయిదర్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అదర్ ఇన్కమ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ మే రిసీవ్ నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. అంటే ఆ గ్రాంట్ నీకు వస్తుంది, తక్కువ ప్రైస్కి అసెట్ సేల్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, మార్కెట్లో అసెట్ వాల్యూ 10 lakhs ఉంది. మార్కెట్లో అసెట్ వాల్యూ 10 lakhs ఉంది, గవర్నమెంట్ నీకు 3 lakhsకే సేల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నీకు గ్రాంట్ ఎంత వచ్చినట్టు చెప్పండి? మార్కెట్లో అసెట్ వాల్యూ 10 lakhs ఉంది, గవర్నమెంట్ నీకు 3 lakhsకి సేల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? కానీ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 7 lakhs నోట్ చేయం, నీకైనా కాస్ట్ 3 lakhs కదా, అసెట్ 3 lakhsకే నోట్ చేస్తాం. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 3 lakhs. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు, మార్కెట్లో 10 lakhs ఉంది బట్ నీకు ఫ్రీగా వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 0 అని రాస్తారా? యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఎట్ ఏ నామినల్ వాల్యూ, 1 rupee, 10 rupees, 100 rupees, 1000 rupees రాయాలి. జస్ట్ ఎంట్రీ ఉండడం కోసం రాస్తాం అంతే. ఓకేనా? అంటే when asset is provided at a free of cost, record it at nominal value. And sometimes government will give the grant to set up a business, to set up a factory, to start a school or else anything. అంటే ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం గ్రాంట్ ఇవ్వచ్చు. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అ గ్రాంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ నేచర్. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే షాల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. If a grant is in the nature of promoter contribution, credited to capital reserve. Grant is related to a specific fixed asset that is depreciable, reduced from the cost or treated as deferred government grant. Grant related to non-depreciable asset, reduce it from cost or credited to capital reserve. Grant is related to expenses, reduced from the expenses or treated as other income. Adi is number 12. Clear? Next, accounting standard 16, borrowing cost. Borrowing cost nothing but it's a interest and other expenses. Incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. So it is a interest and other expenses incurred in connection with borrowing of funds. మేజర్గా ఈ స్టాండర్డ్ ఏం చెప్తుందంటే, వెన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ లోన్, ఆన్ దట్ లోన్ యూ విల్ పే ఇంట్రెస్ట్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ని ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేయాలా, అసెట్కి యాడ్ చేయాలా, ఇది మేజర్ డిస్కషన్. వెదర్ యూ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సా ఆర్ ఎల్స్ యాడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, ఇది ఆబ్జెక్టివ్. ఓకేనా? అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ని ఎప్పుడంటే ఇఫ్ దట్ అసెట్ ఈస్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఏంటది? క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. మరి క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి సార్? సో ద క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ నథింగ్ బట్ అన్ అసెట్ విచ్ టేక్స్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. Substantial period of time to get ready to use or ready to sell. ఏ అసెట్ అయినా కానీ అది యూజ్ చేయడం కోసం కానీ ఆర్ ఎల్ సేల్ చేయడం కోసం కానీ టైం టేకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అంటాం. మరి సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి? స్టాండర్డ్లో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇదే ఫాలో అవ్వాలని చెప్పలేదు, బట్ ఇట్ హ్యావ్ గివెన్ ఏ గైడెన్స్. లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం unless specified will take 12 months, but the 12 months is not always compulsory. 12 months కంటే తక్కువ కూడా సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ అవ్వచ్చు, 12 months కంటే ఎక్కువ కూడా సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఇన్ జనరల్ క్వశ్చన్లో మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ఇట్స్ అ మేజర్ అసెట్, ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనుకుంటే క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, అదర్వైజ్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. సార్ క్వశ్చన్లో నథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్ సార్. పర్చేజ్ అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. పర్చేజ్ ఆఫ్ అసెట్ నాట్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. బట్ అడ్వాన్స్ పెయిడ్ టు సప్లయర్ ఫర్ అడిషనల్ అసెట్,
మేబీ అది క్వాలిఫైయింగ్ అవ్వచ్చు, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ టేక్ అజంప్షన్. పర్చేస్ ఆఫ్ అ మోటార్ ట్రక్, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ షెడ్, qualifying asset. Construction of a ceiling bridge, qualifying asset. Construction of a building which is taking 24 months, qualifying asset. Okay, now purchase of a car, non qualifying asset. Loan taken for working capital requirement, non qualifying asset. Okay, now done. So they'll give multiple assets and multiple assets related amount spending. So total amount spending nunchi total interest cost ఉంటుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఈచ్ అసెట్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అనేది చెక్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ టు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అయితే క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ టు నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ షెల్ బి ఛార్జ్ టు P&L యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టోటల్ లోన్ టేకెన్ ₹10 crore అమ్మ, 10 crores. Rate of interest is 12%. So 10 crores into 12%. చెప్పండి ఎంత? 12 lakhs. 12 lakh rupees ఇంట్రెస్ట్ అయింది. అయితే ఈ 10 crores అసెట్ 1, అసెట్ 2, అసెట్ 3, అసెట్ 4 అసెట్స్కి యూజ్ చేసాం 10 crores. ఫస్ట్ అసెట్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. నెక్స్ట్ 3 అసెట్స్ ఆర్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్స్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ అసెట్ ఈజ్ ఏ qualifying asset and next 3 assets are not qualifying assets. Total interest ఎంత కాస్ట్ ఎంత అని చెప్పండి? 12 lakhs కదా. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఈ 12 lakhsలో క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కోసం ఎంత స్పెండ్ చేసామో అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కోసం ఎంత స్పెండ్ చేసామో అనేది సపరేట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ దట్ షెల్ బి క్యాపిటలైజ్డ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఛార్జ్ టు P&L. Example, out of this 10 crores, 4 crores used for first asset, 3 crores, 2 crores used for second asset, 3 crores used for third asset and 1 crore used for last asset. Total ఎంత? 10 crores సరిపోయింది కదా. Now total interest cost ఎంత అని చెప్పండి మనకి? 1 crore 20 lakhs అయితే 1 crore 20 lakhs. సో మొత్తం 1.2 crores ఇంట్రెస్ట్ అయిందమ్మా మనకి. ఈ 1.2 crores ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంత లోన్ అమౌంట్ కమ్మా? 10 crores లోన్ అమౌంట్. అవుట్ ఆఫ్ ద 10 crores క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కోసం ఎంత లోన్ అమౌంట్ స్పెండ్ చేసాం? 4 crores. సో 1.2 crores ఇంటూ 4/10 ప్రపోర్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్, టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లోన్. ఇది ప్రపోర్షన్. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డివైడ్ బై టోటల్ లోన్. ఓకేనా? మరి టోటల్ లోన్ 10 crores, అమౌంట్ యూజ్డ్ ఫర్ అసెట్ ఈస్ ఆల్సో 10 crores. అమౌంట్ యూజ్డ్ ఫర్ అసెట్ ఈస్ ఆల్సో 10 crores. సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? 48 lakhs. నెక్స్ట్ ఫర్ సెకండ్ వన్ 1.2 crores ఇంటూ 2/10, 24 lakhs. Next 1.2 crores into 3/10, 36 lakhs. And 1.2 crores into 1/10, 12 lakhs. ఇక్కడ చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ అసెట్స్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఒకటే కదా. సో దిస్ షెల్ బి క్యాపిటలైజ్డ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ రిమైనింగ్ 3 షెల్ బి చార్జ్డ్ టు P&L యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. P&L యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. క్లియరా? చెప్పండి. ఓకే కదా. నెక్స్ట్, see sometimes for a single asset you may use multiple loans. This time expecting this type of question. For a single asset construction we may use multiple loans, and out of that multiple loans there may be specific loan and there may be general loan. So specific loan తో అసలు ప్రాబ్లం ఉండదమ్మా, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ ద జనరల్ లోన్. జనరల్ లోన్లో మరి నువ్వు ఏ లోన్ అమౌంట్ యూజ్ చేస్తావో తెలియదు. స్పెసిఫిక్ లోన్ ఉందనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. బట్ జనరల్ లోన్ ఉన్నప్పుడు నీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, టైప్ ఆఫ్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజ్ అవుతుంది.
మరి ఇప్పుడు నేను క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కోసం ఏ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకోవాలి అనే క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్. ఓకేనా? AS60 నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే 90% ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి AS60 నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఎందుకంటే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో రిపీట్ అనే క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ AS60 నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే దిస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, CA ఇంటర్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, X లిమిటెడ్ began construction of a new building on 1st January 2025. On 1st January 2025. Now it obtained 1 lakh special loan. 1 lakh special loan to finance the construction of a building on 1st January 2025 at an interest rate of 10%. At an interest rate of 10%. అంటే ఈ 10% దేనికోసం అమ్మా? స్పెసిఫిక్ లోన్ 1 lakh. And the company other outstanding 2 non-specific loans 5 lakhs and 9 lakhs 11% and 13% ఉంది. సో ఇక్కడ 1 స్పెసిఫిక్ లోన్ ఉంది అండ్ 2 జనరల్ లోన్స్ ఉన్నాయి. సో స్పెసిఫిక్ లోన్కి స్పెసిఫిక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ అలౌడ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జనరల్ లోన్ యూ కెనాట్ టేక్ ఓన్లీ 1 రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ బారోయింగ్ కాస్ట్ రేట్. వెయిటెడ్ యావరేజ్ బారోయింగ్ కాస్ట్ రేట్. సరే, ఇక్కడ లోన్ అమౌంట్ ఇచ్చారు, డేట్ ఆఫ్ లోన్ ఇచ్చారు, డేట్ ఆఫ్ లోన్ ఇవ్వలేదు. సో యూ కెన్ టేక్ 12 months. యూ కెన్ టేక్ 12 months. సో 5 lakhs into rate of interest 11%. How much? 55,000. Next 9 lakhs into 13%. 1,17,000. Total 1 lakh. So 1,72,000 is the total interest on the total borrowing of how much? 14 lakh. So 1,72,000 divided by 14 lakhs. 12.285. Okay, 286 తీసుకోవచ్చు. either you can take 286 or 12.29 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో 12.286 is the capitalization rate. 12.286. Now, the expenditures that were made on the building project were as follows. ఇక్కడ చూడండి, మన దగ్గర టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది చెప్పండి. ఇక్కడ 1 lakh ఉంది అండ్ ఇక్కడ 14 lakhs ఉంది. మొత్తం ఎంత అవైలబుల్ అమ్మా? 15 lakhs అవైలబుల్. నౌ జనవరి మంత్లో వీ హ్యావ్ స్పెండ్ 2 lakh rupees. ఇప్పుడు 2 lakh rupees స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైనా కానీ స్పెసిఫిక్ లోన్ యూజ్ చేస్తారా, జనరల్ లోన్? అంటే ఈ 2 lakhsలో 1 lakh ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ లోన్ అమౌంట్ అండ్ రిమైనింగ్ 1 lakh ఈజ్ జనరల్ లోన్. సరే, ఈ 1 lakh రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? సో 1 lakh into 10%. ఎప్పుడమ్మా స్పెండ్ చేసింది? జనవరి. సో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు అంటే ఫుల్ ఇయర్ కదా. సో యూ కెన్ టేక్ ఫుల్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ 10,000. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నౌ కమింగ్ టు దిస్ 1 lakh. ఈ 1 lakhకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12.286. 12.286%. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ ఎంత? 12,286. నౌ కమింగ్ టు దిస్ 2,50,000. ఈ 2,50,000కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12.286 ఇంటూ, మరి దిస్ ఈస్ ఏప్రిల్ అంట. అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ లేదు, ఏప్రిల్ నుంచి ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు అంటే ఎన్ని మంత్స్? ఇంటూ 9/12. 23,036.
Next, coming to this 4,50,000. 4,50,000 into 12.286 percentage into 6 by 12. 27,644. Next, last one. ఈ 1,20,000 ఉంది. ఆ 1,20,000కి సోర్స్ ఏంటమ్మా? జనరల్ బోరింగే కదా. And this is December 1st. Only 1 month. So 1,20,000 into 12.286 percentage into 1 by 12. 1,229. So building was completed on 31st December following the principle prescribed under AS 16 borrowing cost. Calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing cost. Tell me total cost of building. 2 lakhs, 2 lakhs, 4 lakhs, 1 lakh and 1,20,000. 10 lakh. So 10,20,000 cost of building plus all this interest. ఆ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కూడా యాడ్ చేసి టోటల్గా ఓన్లీ 180, దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. బారోయింగ్ కాస్ట్కి బిల్డింగ్ రెండింటికి సేమ్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. చూడమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్. టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ 1,72,000 వచ్చింది. టోటల్ బారోయింగ్ 14 lakhs. క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ 12.29%. మనం 12.286 తీసుకున్నాం. 3 decimals అయితే. 2 decimals అయితే 12.29. Now క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి క్యాపిటలైజ్డ్. జనవరిలో స్పెసిఫిక్ లోన్ 1 lakh 10% 10,000. జనరల్ లోన్ 1 lakh 12.29 12,290. 22,290. నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ 2,50,000 12.29 9 by 12. July 4,50,000 12.29 6 by 12. And December total interest 74,216. And journal entry చూడమ్మా, building account debit to bank account being amount of cost of building and borrowing cost capitalized. Okay na? Now see this one. Recent exam question the question. The company has obtained an institutional term loan of rupees 580 lakhs for modernization and renovation of its plant and machinery. Loan endamma 580 lakhs. The plant and machinery acquired under the modernization scheme and installation completed on 31st March 25 amounted to 406 lakhs. 58 lakhs has been advanced to suppliers for additional asset. And the balance loan of rupees 116 lakhs has been utilized for working capital purpose. 3 assets ఉన్నాయి. Number 1, plant and machinery modernization and installation. అది 31st Marchకి కంప్లీట్ అయిందంట. ఎప్పుడు సడన్గా ఇవ్వలేదు. బట్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ దే హ్యావ్ స్పెండింగ్ 406 lakh rupees. ఏంటి అసెట్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అంత కాస్ట్ కూడా కాదు అది, అసెట్ ఇన్స్టలేషన్. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ద క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. సో 406 lakhs. 58 lakhs has been advanced to supplier for additional asset. ఆ అడిషనల్ అసెట్ గురించి ఏ డీటెయిల్స్ లేవు మనకి. దట్ మే బీ క్వాలిఫైయింగ్, మే నాట్ బీ క్వాలిఫైయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అసంప్షన్. నెక్స్ట్, బ్యాలెన్స్ లోన్ ఆఫ్ 116 lakhs has been utilized for working capital. సో మొత్తం 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇన్స్టలేషన్. సో ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, హౌ మచ్? 406 lakhs. నెంబర్ 2, advance to supplier for additional asset, that is 58 lakhs. And next, working capital 116 lakhs. టోటల్ చెప్పండి ఇది. అంటే మొత్తం 580 lakhsని దేనికోసం యూజ్ చేస్తారో చెప్పారు. నా ఇప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అయితే నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డిసైడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అండ్ ఈ అడిషనల్ అసెట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ ఆర్ నాన్ క్వాలిఫైయింగ్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఓకేనా, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అసంప్షన్.
it is assumed that advance paid to the supplier as the details are not available. Here it is assumed as a non-qualifying asset or else assumed as a qualifying asset. Next, working capital, definitely it is not an asset. Total interest ఎంత చెప్పండి? 52.5 lakh interest charged on entire 580 lakhs. So total interest ఎంత? 52 lakh 50,000. So 52 lakh 20,000. 52 lakh 20,000 into దాంట్లో క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ కోసం స్పెండ్ చేసిన ఎంత? 406. టోటల్ అవైలబుల్ ఎంత? 580. నో టెల్ మీ అమౌంట్. 36 lakh 54,000 charged to P&L, added to cost of asset. Added to cost of asset. Next, 52 lakh 20,000 into 58 lakhs divided by 580 lakhs. 5 lakh 20,000. Next, 52 lakh 20,000 into 116 divided by 580. 10 lakh 44,000. క్లియరా? ఇప్పుడు ఈ టూ అమౌంట్స్ని మాత్రమే అసెట్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. బట్ దిస్ అమౌంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్. క్లియరా? ఒకసారి December 24 పేపర్ చూద్దాం. చూడండి, Rohini Limited has obtained a loan from December 25. Past exam paper. Question number 7B2. Rohini Limited has obtained a loan from an institution for 500 lakhs for modernization and renovation of its plant and machinery. Same number, name change అయిందంతే. The installation of a plant and machinery amounted to 320 lakhs was completed on 31st March 25, year ending. 50 lakhs were advanced to supplier for additional asset, and the balance of 130 lakhs have been utilized for working capital requirement. Total interest paid for the above loan amounted to 65 lakhs. So 65 into 320 divided by 500. నీకు వచ్చిన అమౌంట్ క్యాపిటలైజ్ చేయాలి. అండ్ 50 lakhs for additional asset, అది క్వాలిఫైయింగ్ అవ్వచ్చు, నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అవ్వచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అజంప్షన్ ఆన్సర్ ఆల్టర్ అవుతుంది. అండ్ డెఫినెట్గా ఈ 130 lakhs అయితే నాన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. సో 130 డివైడెడ్ బై 500 into this 65 lakhs shall be charged to P&L as a expense. చూడం, installation of plant and machinery qualifying asset, advance to supplier for additional asset qualifying asset, working capital not a qualifying asset. So 320 into 65 by 500, 50 into 65 by 500, 130 into 60 by 500. మెటీరియల్లో సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. ఆల్మోస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ దాకా ఉంటాయి. ఓకేనా? అనే సేమ్ అది ప్రాపర్గా చేస్తే చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది చూడము, ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అది కూడా. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ AS11 అండ్ AS16, కాంబినేషన్ ఆఫ్ AS11 అండ్ AS16 అంటే సమ్టైమ్స్ ఫారెన్ కరెన్సీ బోరింగ్ లోన్ తీసుకుంటాం ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేయాలనే పర్సెప్షన్ తోటి, అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. బట్ ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చినప్పుడు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ బోరింగ్ కాస్ట్లో ట్రీట్ చేయొచ్చు, అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్స్టెంట్ P&Lకి ఛార్జ్ చేయాలి యాజ్ ఏ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. యాజ్ ఏ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఒకసారి చూడండి, రాజ్ అండ్ కో హ్యాస్ టేకెన్ ఎ లోన్ ఆఫ్ $20,000 at the beginning of the financial year for a specific project at an interest rate of 6% per annum. ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా? 6%. లోన్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? $20,000. $20,000 into 6%. How much? 1,200 rupees or dollars? So $1,200 is the interest cost. Now, payable annually
On the day of taking loan, the exchange rate between the currencies were 48 per dollar. So on the date of loan, $1 is equal to how much? 48. But interest date of loan pay chestam year ending. Year ending కదా. Now the exchange rate at the closing of the financial year was 50 rupees per dollar. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ $1200 into 48 into 50 into 50. That is equals to how much? So 60,000 is the interest expense because of loan taken in foreign currency. Clear? Next. The corresponding amount could have been borrowed by the company in Indian rupees at an interest rate of 11% per annum. ఒకవేళ సేమ్ లోన్ రూపీస్లో తీసుకొని ఉంటే 11% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంట. 11% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సార్ లోన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చెప్పండి నాకు. $20,000 ఇంటూ 50 48 ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ లోన్ $1 is equal to 48 కదా. సో ఇంటూ 48 చెప్పండి. హౌ మచ్? 9 lakhs. సో 9,60,000 లోన్ ఇన్ రూపీస్. ఇప్పుడు ఈ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రూపీస్ చెప్పండి. ఇంటూ 11%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ 1 lakh. సో 1,05,600 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ అయ్యేది. ఎప్పుడు? ఇఫ్ లోన్ టేకెన్ ఇన్ ఇండియన్ రూపీస్. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అయ్యేది? 1,05,600. But here the entity obtained loan in dollar. Now because of that, what is the interest? 60,000. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేయగలిగారు చెప్పండి. టోటల్ సేవింగ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,05,600 minus 60,000. 45,600 లోన్ ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ చేశారు. కానీ ఈ ప్రాసెస్లో దే గాట్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. సో యాక్చువల్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ టోటల్ ఎంత లోన్ ఇన్ డాలర్స్? $20,000. మరి డాలర్స్ రీపే చేయాలి కదా, క్లోజింగ్ రేట్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఇయర్ ఎండింగ్కి. లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత? 48. ఇయర్ ఎండింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత? 50 రూపీస్. సో 50 minus 48 ఎంత? 40,000 ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చింది. 40,000 ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సేవ్ చేసాం? 45,600. నౌ లిసన్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 వచ్చింది అనుకోండి. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసాం? 45,600 ఏమో బారోయింగ్ కాస్ట్లో చూసి రిమైనింగ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని యాజ్ ఏ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అంతేనా? చెప్పండి. ఒరిజినల్ ప్రొవిజన్ అయితే ఇక నీకు ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఈ 45,600 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసామా? 45,600 వరకు బారోయింగ్ కాస్ట్లో ట్రీట్ చేసి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇది రెగ్యులర్గా ఉండే ప్రొవిజన్. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో నీకు వచ్చిన ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎంత ఉందమ్మా? సేవింగ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే తక్కువ ఉంది. అవునా కదా? అప్పుడు ఎంటైర్ 40,000ని బారోయింగ్ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎంటైర్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని బారోయింగ్ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది సేవింగ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ మచ్? 45,600. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 40,000. నార్మల్గా అయితే రెగ్యులర్గా జనరల్గా ప్రొవిజన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 45,600, సారీ సేవింగ్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ 45,600, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 60,000 అనుకోండి. ఈ ఎక్స్చేంజ్ లాస్లో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ బారోయింగ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. రిమైనింగ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇది రెగ్యులర్గా ఉండే ప్రొవిజన్. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో నీకు వచ్చిన ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అనేది సేవింగ్స్ కంటే తక్కువ ఉంది. అప్పుడు నువ్వు కొంచెం బారోయింగ్ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్స్చేంజ్ లాస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ ఏ బారోయింగ్ కాస్ట్. ఎంత బారోయింగ్ కాస్ట్ అక్కడ? 40,000. నీకు డాలర్లో ఎంత వచ్చిందమ్మా బారోయింగ్ కాస్ట్? 60,000. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎంత వచ్చింది? 40,000. టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 1 lakh. సో యాక్చువల్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ సేవింగ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. యాక్చువల్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్
savings in interest. Whichever is lower shall be adjusted as a borrowing cost. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏమైనా ఉందనుకోండి అది పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసు విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అంటే 40,000. సో ఎంటర్ ఇస్ ఎ బారోయింగ్ కాస్ట్. బట్ ఇక్కడ 45,600 ఇస్ ద లోవర్ అమౌంట్, అది బారోయింగ్ కాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఈ 60,000లో 45,600 ఇస్ ద బారోయింగ్ కాస్ట్. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 14,400. దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ఎల్ యాజ్ ఎ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. యాజ్ ఎ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. సో మన అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ లాస్లో ఎంత బారోయింగ్ కాస్ట్, ఎంత ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఎక్స్చేంజ్ లాస్లో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎ బారోయింగ్ కాస్ట్. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ దాట్ ఎనీ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఇస్ దేర్, అది ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ఎల్. అది ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎన్ఎల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద పీరియడ్ 60,000. ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 40,000. Interest that would have resulted if the loan was taken in Indian currency 1,05,600. 1,05,600 interest అయ్యేది ఎప్పుడు? if loan taken is in Indian currency. But we have taken loan in foreign currency, right? దానివల్ల ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సేవ్ అయిందమ్మా? 45,600. But because of taking loan in a foreign currency, we got exchange loss of rupees 40,000. So 40,000 exchange loss వచ్చింది, ఇంట్రెస్ట్ 45,600 సేవ్ అయింది. So saving in interest, exchange loss, whichever is lower. Exchange loss ఎంత? 40,000. సేవింగ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ 45,600. అప్పుడు ఈ 40,000ని మనం బారోయింగ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా. నీకైనా యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్ 60 అండ్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ 40 వచ్చింది. టోటల్ 1 lakh. టోటల్ ఇన్ ద 1 lakh rupees. So December 24 AS 12 question చూడమ్మా. 7B1. December 24 past examination question. Seven B1. As per AS 12, explain the treatment of the following. A firm acquired a fixed asset 850 lakhs on which government grant received was 40%. Tell me 40% amount. 340 lakhs. That 850 lakhs acquired a fixed asset anta. ఇప్పుడు 340 lakhs accounting treatment ఏం చేస్తారు? Option 1, reduce it from the cost of asset, or else treated as a deferred income transferred to P&L on a systematic basis. అంతే కదా. ఫిక్స్డ్ అసెట్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆప్షన్ 1 వచ్చిన గ్రాంట్ని అసెట్లోంచి మైనస్ చేయడం. ఆప్షన్ 2 డెఫర్డ్ ఇన్కమ్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అకౌంట్ నుంచి P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. అంతేనా? నెక్స్ట్, capital subsidy received from the central government for setting up a plant in notified backward area and the cost of the plant is 900 lakhs. Subsidy received 250 lakhs. Subsidy received 250 lakhs. So capital subsidy received from the central government. A paper mother December. Question number. Total cost of the fixed asset is 850 lakhs and the grant
40%, that is 340 lakhs. In the balance sheet, the asset will be shown at the net amount, that is 510 lakhs. This will be depreciated over the life of the asset. Option 1 nature. You can also write option 2 also. Option 1 or option 2 ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటమ్మా, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని చెప్పారు. మీరు ఏం చేయొచ్చమ్మా, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆన్ అ సిస్టమేటిక్ బేసిస్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, క్యాపిటల్ సబ్సిడీ రిసీవ్ 250 lakhs దేనికోసం, టు సెటప్ ఏ ప్లాంట్. ఇక్కడ టు సెటప్ ఏ ప్లాంట్ అండ్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ, గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్ని ప్లాంట్ అంటాం. అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సబ్సిడరీ. అంటే బిజినెస్ని ఇనిషియేట్ చేయడం కోసం సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు చూడండి. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ద సబ్సిడీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ ప్లాంట్ ఈస్ నోటిఫైడ్ రీజన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ. ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్. మరి ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్సిడీ 250 lakhs is added to capital reserve and plan should be shown at 900 lakhs. స్పెసిఫిక్ అసెట్ కోసం ఇచ్చారనుకోండి, అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి డెఫర్డ్ ఇన్కమ్. బట్ స్పెసిఫిక్ అసెట్ కోసం కాదు, గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ అ గ్రాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్, టు సెటప్ ఏ ఫ్యాక్టరీ. ఇక్కడ ప్లాంట్ అంటే ఫ్యాక్టరీ అని, ప్లాంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్టరీ, నాట్ ఎ స్పెసిఫిక్ అసెట్. మీరు స్పెసిఫిక్ అసెట్లో ట్రీట్ చేశారనుకోండి, కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయాలని చెప్పి రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ 225 lakh received from a local authority for providing medical facilities to the employees. ఎక్స్పెన్సెస్ కోసమే కదా, మరి ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం గ్రాంట్ వస్తే ఏం చేయాలి, either reduce from the expense or other income. In this case, revenue grant should be shown as a P&L account. However, if the medical facilities is to provide over a period of more than 1 year, treated as a deferred income and then profit and loss on a systematic basis. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెసే, ఇచ్చిన గ్రాంట్ అనేది ఓన్లీ 1 year కోసం అనుకోండి, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ అదర్ ఇన్కమ్. లేదు ఇచ్చిన గ్రాంట్ అనేది ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year కోసం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ని యూస్ చేయాలి. ఏం యూస్ చేయాలి, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ అండ్ దేర్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద P&L ఎవ్రీ ఇయర్. సో అవి పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ December 25 set 2. December 25 set 2 8A. చూడము, Lokesh Limited has set up its business in a designated backward area which entitles a company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. And a backward area lo they are setting up a business. For that they will receive 20% of the cost of investment as a subsidy. దేని కోసం ఇస్తున్నామా సబ్సిడీ, టు సెట్ అప్ ఏ బిజినెస్ ఫర్ విచ్ నో రీపేమెంట్ వాజ్ ఒరిజినల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్. మోర్ ఓవర్ దేర్ వాజ్ నో కండిషన్ దట్ ద కంపెనీ షుడ్ పర్చేస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ అసెట్ ఫర్ దిస్ సబ్సిడీ. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ అసెట్ రేటెడ్ కాదు, టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్. మరి అప్పుడు అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి, P&L అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ చెప్పండి. టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ అసెట్, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద అసెట్ అండ్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. బట్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ అసెట్ కోసం ఇది నో, బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. హ్యావింగ్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ద కండిషన్స్ అండర్ ద స్కీమ్, the company on its investment 100 crores in the capital asset received 20 crores from the government in January. The company wants to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the loss on the P&L account for the year ended. So వాళ్ళు ఇన్కమ్ లా కన్సిడర్ చేసి P&L లాస్ని రెడ్యూస్ చేసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారంట. Now keeping in view the relevant accounting should discuss whether this action is justified or not. It is not. The reason is here the government subsidy is given to the entity to set up a business in a designated backward area. It's a nature of a promoter contribution and it is not related to a specific fixed asset. Hence it shall be credited to the capital reserve but not transferred to P&L. Hence the accounting treatment in view of that company is not in line with AS12. In the given case, subsidy received is neither in relation to specific fixed asset nor it is related to revenue. Thus,
it is inappropriate to recognize government grant in the P&L statement since they are not earned but represents an incentive provided by the government without related cost. నీకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఏ అసెట్ కోసం స్పెండ్ చేయాలని స్పెసిఫిక్గా ఇచ్చారు అది? నో. ద కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ టు క్రెడిట్ ద సబ్సిడీ టు ద క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ డిసైడ్ విత్ ద కంపెనీ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్. సరిగ్గా లేదంట, అదే చెప్పాలి మనం కూడా. ఓకే, SDF Limited obtained a loan 7BM. SDF Limited obtained a loan from a bank for rupees 100 lakhs on 30th April 24 and it was utilized as follows. వచ్చిన 100 lakhs ni construction of a shed, purchase of a machinery, working capital, advance for purchase of a truck. సరే, ఫస్ట్ వన్ క్వాలిఫైయింగ్ అసలే కదా, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ purchase of a truck, non-qualifying asset. Now, construction of a shed was completed in March 2025 and the machinery was installed on the date of acquisition. Delivery of a truck was not received. See, delivery of truck not received అంటే రెడీ చేయడం కోసం కాదు, అది కస్టమర్ డెలివరీ చేయడం కోసం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జెడ్ బై ద బ్యాంక్ ఫర్ ద ఇయర్ 36 lakhs. ఎగ్జామిన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 36 lakhs అంట. ప్రపోర్షన్ ఏంటమ్మా టోటల్ చెప్పండి, ఇదంతా 250. సో 36 lakhs ఇంటూ 100 by 250, 240. ఇక్కడ చూడమ్మా, క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ యాజ్ పర్ A16 100 lakhs construction of a shed. Borrowing cost to be capitalized. Total interest 36 lakhs. Yes, into cost of qualifying asset 100 lakhs divided by total 240. మా ఇందాక నేను ఫార్ములా రాసినప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డివైడ్ బై టోటల్ లోన్ అమౌంట్ అని రాసా. బట్ ఇక్కడ టోటల్ లోన్ అమౌంట్ రాయకూడదు, ఎందుకంటే లోన్ అమౌంట్ 100 ఇచ్చారు, బట్ టోటల్ స్పెండింగ్ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ 240. ఈ 100 దేనికోసం ఎంత స్పెండ్ చేసాం తెలియదు మనకి, కానీ ఆ 100 lakhs అన్నిటి కోసం స్పెండ్ చేసాం. సో అప్పుడు ఏం చేద్దాం, ప్రపోర్షన్ విల్ బి ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమో చెప్పండి. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్. ఇందాక నేను అదే క్యాలిక్యులేషన్ ఏమని రాస్తాను, డివైడెడ్ బై టోటల్ లోన్ అమౌంట్ అని రాశాను, ఎందుకంటే అక్కడ టోటల్ లోన్ అమౌంట్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఈస్ డిఫరెంట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ డిఫరెంట్. అప్పుడు నువ్వు ఏం తీసుకోవాలమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంతమ్మా 15 lakhs. రిమైనింగ్ అసెట్స్ అన్నిటికీ కూడా P&Lకి ఛార్జ్ చేయాలి. సో 36 lakhs ఇంట్రెస్ట్లో 15 lakhs అంటే రిమైనింగ్ 20 lakhs P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇది స్ట్రైట్ అవే ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. మనం కావాలంటే నేను టేబుల్ లాస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ అసెట్, నేచర్ ఆఫ్ అసెట్, క్యాపిటలైజ్డ్, ఛార్జ్ టు P&L. రిమైనింగ్ 3 అసెట్స్కి ఛార్జ్ టు P&L. నెక్స్ట్ June 25 సెట్ 2. ఇక్కడ ఏం పెండింగ్ లేవమ్మా, అయిపోయినాయి. సారీ, December 25 సెట్ 1 లేదు. ఎస్, చూడమ్మా June 25 సెట్, ఇది CMA మాడ్యూల్ క్వశ్చన్లో కూడా ఉందమ్మా, అంటే స్టడీ మెటీరియల్లో కూడా ఉంది ఈ క్వశ్చన్. అంటే న్యూగా రిలీజ్ అయిన స్టడీ మెటీరియల్లో ఈ క్వశ్చన్ యాడ్ అయి ఉంది. చూడండి, ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ టిల్ 31st March 23 5 lakhs. అంటే ఇప్పటివరకు అసెట్ కోసం మనం స్పెండ్ చేసినంత 5 lakh rupees. నౌ టోటల్ కాస్ట్, ఇక్కడ చూడండి ఒక పాయింట్ చూడండి, మనం అసెట్ కోసం స్పెండ్ చేసే అమౌంట్లో లోన్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో దానికి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లోన్ అమౌంట్ 10 lakhs అమ్మా, నువ్వు అసెట్ కోసం 20 lakhs స్పెండ్ చేస్తావు. లోన్ 10 lakhsకి 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అన్నారు, 20 lakhs మీద 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ యాడ్ చేస్తారా? అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ అమౌంట్ స్పెండ్ ఆన్ అసెట్
హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫ్రమ్ ద లోన్, ఆన్ దాట్ లోన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్. అంతే కదా. లోన్ అమౌంట్ 10 lakhs ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 20 lakhs. నువ్వు 10 lakhs లోన్ అమౌంట్ యూజ్ చేస్తావు, 10 lakhs ఓన్ అమౌంట్ యూజ్ చేస్తావు. ఇప్పుడు 20 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారా? ఓన్లీ లోన్ అమౌంట్ యూజ్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షనే కదా. ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద ఉంటుంది క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ టిల్ డేట్ 5 lakhs అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ క్యాపిటలైజ్డ్ ద కాస్ట్ ఇస్ 26,000. అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత మొత్తం? 5,26,000. నౌ అమౌంట్ బారోడ్ టిల్ 31st March 23 is 2 lakhs. అంటే ఆల్రెడీ మనకి 2 lakh బారోయింగ్ ఉంది. నౌ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ డ్యూరింగ్ 23-24 is 1 lakh. అంటే కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఇంకేదో అసెట్ యూస్ చేస్తాం, అంటే అది కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయాలా లేదా? అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? ఇంకో 1 lakh యాడ్ అవుతా. సో 6,26,000. అండ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ డ్యూరింగ్ 23-24 ఫర్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ యూ పెయిడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ హౌ మచ్? 75,000. అది కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ అసెటే కదా. సో టోటల్ ఎంతమ్మా? 7 lakh. సో మొత్తం అసెట్ కోసం 7,01,000 స్పెండ్ చేస్తాం. ఓకేనా. నా ప్రోగ్రెస్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే నువ్వు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్లో నీకు రికవర్ అయిన అమౌంట్. అది ఎంత రికవర్ అయింది? 3,70,000. నోటల్ మీ రిమైనింగ్ అమౌంట్ 3 lakh. సో 3,31,000 అమౌంట్ అనేది నువ్వు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్. అండ్ న్యూ బోరింగ్ డ్యూరింగ్ 23-24 is 13%, దట్ ఈస్ 2 lakhs. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బోరింగ్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. 2 lakhs కదా ఎగ్జిస్టింగ్ బోరింగ్. అండ్ న్యూ బోరింగ్ అగైన్ 2 lakhs. టోటల్ బోరింగ్ ఎంత? 4 lakhs బోరోయింగ్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 4 lakhs అమౌంట్ ఎంత స్పెండ్ చేసామా? 3,31,000. మరి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ 4 lakhs మీద ఛార్జ్ చేయాలా, 3,31,000 మీద? 3,31,000. 3,31,000 into 13%. How much? 43,030. ఒకసారి చూడండి. స్మాల్ కరెక్షన్. ఇక 2 lakhs లోన్ అమౌంట్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 lakhs తీసుకున్నాం లోన్ అమౌంట్. టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత? అయితే ఈ 2 lakhs లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ అయింది కదా. ఎంత కాస్ట్ అయిందమ్మా? 26,000. అక్యుములేట్ అవుతుంది కదా పేయబుల్ అని. ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ బట్ నాట్ పెయిడ్ అక్యుములేటెడ్, అది లోన్ అమౌంట్కి యాడ్ అవుతుందా లేదా? మా ఇన్ జనరల్ కాంపౌండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది తెలుసా ఆ విషయం. లోన్ తీసుకున్నాం, ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ అయింది, పే చేయలేదనుకోండి, ఈ ఇంట్రెస్ట్ కూడా లోన్ అమౌంట్కి యాడ్ అయిపోతుంది. అలా టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత యాడ్ అయినట్టు? ప్లస్ దిస్ 26,000, 4,26,000. చూడండి, 4,26,000. సో టోటల్ బారోయింగ్ లోన్ అమౌంట్ 4,26,000. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? లోన్ 4 lakhs into 13%, దట్ ఈస్ 52,000. సో 52,000 ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్లో ఎంత పోర్షన్ అసలుకి అప్లై చేస్తారని క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అండ్ దట్ ఈస్ ప్రపోర్షనేట్ అమ్మా. టోటల్ అమౌంట్ ఇంటూ 3,31,000. 40,404. మరి ఈ క్వశ్చన్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నీ లోన్ అమౌంట్ డిఫరెంట్. ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంటైర్ లోన్ అమౌంట్ యూస్ చేయలేదు మనం, పార్ట్ ఆఫ్ ద లోన్ యూజ్ చేసాం అండ్ ఓన్ అమౌంట్ కూడా యూస్ చేసాం. ఆ పార్ట్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత యూజ్ చేస్తుంటామా? 3,31,000. అదే కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అవుతుంది. 3,31,000. డినామినేటర్ టోటల్ లోన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాపిటలైజ్డ్. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని రాసుకుంటున్నాం కదా, ఇందాక ప్రపోర్షన్ క్యాలిక్యులేషన్ రాసాం కదా. టోటల్ యాక్చువల్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లోన్ అమౌంట్, ఆ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్. ఇక టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఎంత? 4,26,000. న్యూమరేటర్లో నువ్వు స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? 3,31,000. యాక్చువల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 52,000. 52,000 ఇంటూ 3,31,000 డివైడెడ్ బై 4,26,000. హౌ మచ్? 40,404. ఇది తెలుసు కదా. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ షెడ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, అడ్వాన్స్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ట్రక్. సేమ్ క్వశ్చన్. అయిపోయిందా?
దెన్ AS22 ఒకటి పెండింగ్ ఉంది, ఒక 5 minutes గ్యాప్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ AS22 డిస్కస్ చేద్దాం. నేను మీ గ్రూప్లో ఒక PDF అప్లోడ్ చేశాను, CA Inter PDF. ఓకేనా? అసలు నిన్న అప్లోడ్ చేస్తాను చెప్పాను కదా, ఫైల్ మిస్ అయింది. సో సార్ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు తీసుకున్న ఫైల్ అది నేను మీకు అప్లోడ్ చేశాను ఇప్పుడు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి, మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్. అవి అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం ఆ PDF క్వశ్చన్స్ ఉండే, అందులో థియరీ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ థియరీ లేకపోతే ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకటి చేయండి. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటుంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం డౌట్ ఉంది అంటే ఆ సేమ్ ఏదైతే PDF ఉందో ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో CA ఇంటర్ మెటీరియల్, అదే CA ఇంటర్ మెటీరియల్. సో యూట్యూబ్లో AS1 నుంచి AS22 వరకు CA ఇంటర్ చాప్టర్స్ అన్ని CM ఇంటర్కి ఏదైతే యూస్ అవుతుందో అది ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ ఉంది. నేను ఆ ప్లేలిస్ట్ కూడా మీ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం కావాలన్నా, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కావాలన్నా, డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఆ క్లాస్ చూడొచ్చు. ఓకేనా? అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లాస్ రికార్డ్ అయింది ఆల్రెడీ. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ క్లాసెస్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? సో నేను ఆ PDF అండ్ క్లాస్ లింక్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు మ్యాక్సిమం సెల్ఫ్గా చేయడానికి ట్రై చేసేయండి. ఒకవేళ రావట్లేదు అనుకుంటే అప్పుడు క్లాస్ చూడండి. ఓకేనా? సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా మీకు 18 మార్క్స్ వస్తాయమ్మా మినిమం. అండ్ MCQs కాకుండా ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కంపల్సరీ 14 మార్క్స్, 8లో 1 సబ్ క్వశ్చన్, 4 or 5 మార్క్స్ ఏదైనా రావచ్చు. ఓకే చూడమ్మా, AS22 అకౌంటింగ్ ఫర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇన్కమ్. అకౌంటింగ్ ఫర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇన్కమ్. సో ఇందులో జనరల్గా ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ ప్రిపేర్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ అండర్ Schedule 3 ఫార్మాట్. ఈ Schedule 3 ఫార్మాట్లో ఏదైతే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఉందో, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ లైక్ టోటల్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అదర్ ఇన్కమ్, టోటల్ ఇన్కమ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్లో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, Schedule 3 ఫార్మాట్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో వస్తుంది. సో ఆ ఫార్మాట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది చూసారా, దట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 lakhs అనుకుందాం. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అకౌంటింగ్ ఇన్కమ్. అకౌంటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, Schedule 3 రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇవన్నిటిని ఫాలో అయ్యి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్రాఫిట్ని అకౌంటింగ్ ఇన్కమ్ అనాలి. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. గవర్నమెంట్కి మనము ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఆ పే చేసే ట్యాక్స్ అనేది ఈస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ప్రాఫిట్, బట్ ఆ ప్రాఫిట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ కాదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ సపరేట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. మీకు PGBP చాప్టర్ ఐడియా ఉంటుంది కదా ట్యాక్స్లో. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ P&L స్టేట్మెంట్, యాడ్ బ్యాక్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్, మైనస్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్, ఎక్స్పెన్సెస్ డిస్అలౌడ్ బట్ డెబిటెడ్ టు P&L యాడ్ బ్యాక్, ఎక్స్పెన్సెస్ అలౌడ్ బట్ నాట్ డెబిటెడ్ టు P&L మైనస్. ఇలా కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రికార్డ్స్ సపరేట్ అకౌంటింగ్ చేయాలి. అంటే ఎవ్రీ కంపెనీ షుడ్ మెయింటైన్ 2 types of books, అకౌంటింగ్ బుక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బుక్స్. ఓకేనా? సో ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ అని ఇంకోటి ఉన్నాము, ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్. ఈ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రొవిజన్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ యూజ్ చేసి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్రాఫిట్ని ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ అంటాం. లెట్ us say the taxable profit is 8 lakhs. Taxable profit is 8 lakhs. So we have 2 profits, accounting profit, taxable profit. Accounting profit, taxable profit. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి నువ్వు పే చేసే ట్యాక్స్ అనేది దేని బేస్ మీద ఉంటుందమ్మా, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిటా ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిటా? ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్, అంతేనా? సో లెట్ us assume the tax rate is 30%. ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ 30%. సో మనం గవర్నమెంట్కి పే చేసే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ 8 lakhs into 30%. How much? 2,40,000. Then this will be 5,60,000. మరి 2,40,000 ఇక్కడ కూడా అకౌంట్ చేయాలి కదా, అకౌంట్ చేయాలి లేదా? 2,40,000. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 30% అనేది 10 lakhsకి 30% చేస్తే 2,40,000 రాదు, 3 lakhs వస్తుంది, అవునా కదా? కానీ ఇక్కడ మనం నోట్ చేసిన ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా, 2,40,000 ఉంది. మరి 30%కి మ్యాచ్ అవుతుందా? మ్యాచ్ అవుతుంది. అది మ్యాచ్ చెయ్యాలి, అదే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ AS22.
అంటే నువ్వు పే చేసిన ట్యాక్స్ 2,40,000, 30% దీనికి ఉంది. బట్ 10 lakhs అంటే 30% కూడా ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్కి ఉండాలి. బట్ ఇప్పుడే ఎంత ఉంది అక్కడ 2,40,000 అంటే మీ 2,40,000 ఏం చెప్పండి, ట్యాక్స్ ఆన్ taxable profit అంతేనా, ట్యాక్స్ ఆన్ taxable profit. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కరెంట్ ట్యాక్స్. ఏమన్నా దాన్ని కరెంట్ ట్యాక్స్. కరెంట్ ట్యాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ యాజ్ లైక్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆన్ taxable profit. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు మైనస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ కరెంట్ ట్యాక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా కరెంట్ ట్యాక్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 2,40,000 గవర్నమెంట్ పే చేసింది. ఇప్పుడు ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. మరి టోటల్ చేస్తే 10 lakhs into 30% 3 lakhs రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేయాలి 60,000. ఆ 60,000 ఎలా వచ్చిందో కావాలి నాకు చెప్పండి. 10 lakhs into 30% 3 lakhs ఆన్సర్ రావాలి. వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ 2,40,000. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత నోట్ చేయాలి 60,000. ఆ 60,000 క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి నాకు. 3 lakhs minus 2,40,000. 3 lakhs minus 2,40,000. బట్ డెఫినేషన్లో అలా నోట్ చేయకూడదు. డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ 60,000కి రీజన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత 10 lakhs మైనస్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ 8 lakhs కదా. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్ 10 lakhs మైనస్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ 8 lakhs. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 30%. చూడండి ఒకసారి, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ 10 lakhs మైనస్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ 8 lakhs, డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs ఇంటూ 30% 60,000. క్లియరా చెప్పండి. ఎస్, ఈ 60,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ అ ట్యాక్స్ ఆన్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ట్యాక్స్ ఆన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్, జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ రూల్స్. కరెంట్ ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్. ఏంటది ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ ఆన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్, ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్లో 3 lakhs కదా ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. 3 lakhs అయినా ఆ 3 lakhs ఎలా వచ్చింది 2,40,000 ప్లస్ 60,000. సో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ నథింగ్ బట్ aggregate of current tax and deferred tax. Aggregate of current tax and deferred tax. మరి ఇక్కడ అగ్రిగేట్ అంటే ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అనేది ప్లస్లో ఉండొచ్చు మైనస్లో ఉండొచ్చు. దట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. ఇఫ్ ద డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఇస్ పాజిటివ్, ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ ద డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఇస్ నెగటివ్, కరెంట్ ట్యాక్స్ మైనస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. మరి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు ప్లస్ చేయాలి ఎప్పుడు మైనస్ చేయాలన్నది మేజర్ పాయింట్ ఇక్కడ. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అనుకోని ప్లస్ అవుతాం, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అయితే మైనస్ అవుతుంది. అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అయితే ప్లస్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అయితే మైనస్. ఎందుకు ప్లస్ సార్ లయబిలిటీ అయితే, ఎందుకు మైనస్ సార్ అసెట్ అంటే సేమ్ లైక్ థింక్ లైక్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ ఏం చేస్తాను చెప్పండి, యాడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ అని అసెట్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఎక్స్పెన్సే కానీ పే చేయలేదు అని. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ మైనస్ అంటున్నాం, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్రీపెయిడ్ శాలరీ. ప్రీపెయిడ్ శాలరీ మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్స్పెన్స్ కాదు కానీ పే చేసాం అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు పే చేస్తే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు టోటల్ పేమెంట్లోంచి అది మైనస్ చేస్తే నీకు ఎక్స్పెన్స్ వస్తుంది. సో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ జర్నల్ ఎంట్రీ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ జర్నల్ ఎంట్రీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ వల్ల ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా? బికాస్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మైనస్ చేయాలి. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వల్ల ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా? డెబిట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని. ఎక్స్పెన్స్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియరా? అయితే ఎప్పుడు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ తీసుకోవాలని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? నౌ లిసన్.
But this AS22 covers only temporary differences. Only temporary difference. ఇక టెంపరీ డిఫరెన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్ నువ్వు ఏ మెథడ్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఓన్లీ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్. ఓన్లీ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్. ఓకేనా? అంటే బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి అకౌంటింగ్లో అయితే. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అయితే బెనిఫిట్ ప్యాటర్న్ సంబంధం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్ అండ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డిప్రిసియేషన్ రేట్స్ ఉంటాయి. ముందే రేట్స్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి, నువ్వు ఆ రేట్సే యూస్ చేయాలి. బట్ డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏదో ఒక రోజు అది మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక రోజు అది మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 4 lakh is a cost of asset, 40,000 is a cost of asset. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో లెట్ us assume స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అలో చేస్తున్నారు. పాసిబుల్ అవ్వదు, బట్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఓకేనా? యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్లో 100% ఫస్ట్ ఇయర్, 100% ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్, టెల్ మీ ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. లైఫ్ 4 years అమ్మ. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 40,000, లైఫ్ 4 years. నో టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం 10,000 యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్సే కదా. నో యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ ఎంటైర్ 40,000. రీజన్ ఏంటి? 100%. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ సెకండ్ ఇయర్కి డిప్రిసియేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్, టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ క్యూములేటివ్ 1 and 2 కలిపి చెప్పండి. 20,000 చెప్పండి. అకౌంటింగ్లో 40,000 ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్లస్ చేసి చెప్పాలి. ఓన్లీ సెకండ్ కావాలంటే 0. బట్ ఐ నీడ్ క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్. ఏంటది? క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్. సి 40,000 కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అమ్మ. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000 వస్తుంది. 40,000 కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంటింగ్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ 100%. అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ 40,000 వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ 0, థర్డ్ ఇయర్ 0, ఫోర్త్ ఇయర్ 0 అవుతుంది. బట్ ఐ నీడ్ క్యూములేటివ్ కంపారిజన్. సి ఇయర్ వైజ్ సపరేట్గా చేయకూడదు, క్యూములేటివ్గానే చేయాలి. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్. Here it is, but here now coming to fourth year 40,000 and 40,000. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి అది ఏమైంది? థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి అండ్ బై ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇట్ బికమ్ 0. సి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఒక ఇయర్లో క్రియేట్ అయిన డిఫరెన్స్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సర్టన్ టైమ్ ఆ డిఫరెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. And at any point of time in a future it may become 0. That kind of difference is called a temporary difference. Temporary difference. ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేయండి. డిప్రిసియేషన్ సో గవర్నమెంట్కి నువ్వు పే చేసే ట్యాక్స్ అనేది యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్, యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పేమెంట్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. నో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ట్యాక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అవునా కదా? Where there is a more profit, there is a more tax. Now, first year observe చేయండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 10,000. అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? నా క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేస్తే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. డిప్రిసియేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? డిప్రిసియేషన్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ కదా. ఇఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ మోర్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ లెస్. ఇఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ లెస్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ మోర్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. లెస్ ఎక్స్పెన్స్ దట్ మీన్స్ మోర్ ప్రాఫిట్, దట్ మీన్స్ మోర్ ట్యాక్స్. అంటే ఎక్కువ ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. నువ్వు ఎక్కువ ట్యాక్స్ పే చేస్తే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఏంటది? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. 30,000 into 30%, that is equals to 9,000. So 9,000 deferred tax asset we need to create. We need to create. So journal entry ఏమొస్తుంది చెప్పండి deferred tax asset కి? Deferred tax asset account debit to tax expense account. క్లియరా? ఇందులో ఏమైనా డౌటా? ఇప్పుడు నాకు లెజర్ పోస్టింగ్ చూడండి. Deferred tax asset account debit to tax expense. How much? ఇది బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ కదా. అసెట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్. అగైన్ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్.
9,000. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్కి వద్దాం. జాగ్రత్తనండి. బై ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 years, టెల్ మీ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్. 40,000. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో డిప్రిసియేషన్ షోస్ మోరా లెస్? లెస్. ఇఫ్ డిప్రిసియేషన్ షోస్ లెస్, profit shows more. That means tax is more. When you paid more tax, it is a deferred tax asset. So 20,000 into 30%. Enter. See, 6,000 deferred tax asset undali. ఎప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి. ఇప్పుడు నువ్వు లెజర్ చూడు, ఆల్రెడీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఎంత చెప్పండి చెప్పండి. కానీ సెకండ్ ఇయర్లో మనకు వచ్చిన డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఎంత అంటే క్యారీ డౌన్లో 6,000 ఉండాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 9,000. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 6,000. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్ ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేయాలా, ఉన్నదాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలా? క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఎంట్రీ చెప్పండి నార్మల్గా. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. మరి క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అకౌంట్. సో బై ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? క్లియరా? అంటే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ కరెంట్ ఇయర్ది అయితే మైనస్ చేయాలి, అదే ప్రీవియస్ ఇయర్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అయితే క్యాన్సిల్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఎన్పిఓ గుర్తుందా మీకు? ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ యాడ్. అదే చేస్తాం ఇక్కడ. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిట్ అవుతుంది. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్, 10,000 ఇంటూ 30% ఎంత? 3,000. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 6,000 ఇక్కడ, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 3,000. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేయాలా, ఉన్నదాన్ని డిక్రీజ్ చేయాలి? ఉన్నదాన్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. నౌ సీ ద థర్డ్ ఇయర్ క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ అండర్ అకౌంటింగ్ 40,000. క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 30,000. అంతే కదా. యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 30,000. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ 40,000. ఓన్లీ థర్డ్ ఇయర్ చూడండి. డిప్రిసియేషన్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మోరా లెస్? జాగ్రత్త మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. థర్డ్ ఇయర్ కంపేర్ చేయండి. క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత? 30,000. క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఎంత? 40,000. డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మోరా లెస్? లెస్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే మోర్ ప్రాఫిట్. మోర్ ప్రాఫిట్ అంటే మోర్ ట్యాక్స్. మోర్ ట్యాక్స్ అంటే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెటా లయబిలిటీ? అసెట్. ఎక్కువ ట్యాక్స్ పే చేసే అసెటే కదా. అదే తక్కువ ట్యాక్స్ పే చేసే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అవుతుంది. సో రివర్స్ చేయాలి కదా మళ్ళీ. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. అగైన్ బ్రాట్ డౌన్ 3,000. నౌ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎనీ డిఫరెన్స్? యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 40,000, యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ 40,000. నో చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్పెన్సెస్, నో చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్, నో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్, నో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ. బట్ ఇక్కడైతే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. నౌ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ 0. అంటే మళ్ళీ 3,000 క్రెడిట్ చేయాలి కదా. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అన్ని డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్లే వచ్చాయి. బట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాం, నెక్స్ట్ 3 ఎంట్రీస్ ఏం చేసాము? క్రియేట్ చేసామని క్యాన్సిల్ చేస్తూ వచ్చాం. ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసామంటే డిఫరెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తూ వచ్చాం. సేమ్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా వస్తుంది. బట్ మీకు ఇంత కాన్సెప్ట్ ఇదంతా అవసరం లేదు. ప్యూర్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ చూడము. ఎక్స్పెన్స్ చెప్తున్నాను నేను. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అకౌంటింగ్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ మీన్స్ లెస్ ప్రాఫిట్. అర్థమైందా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్, లెస్ ప్రాఫిట్. లెస్ ప్రాఫిట్ అంటే లెస్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. లెస్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో మోర్ పేమెంట్ చేయాలి, అంటే ఇట్ ఈస్ అ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. అర్థమవుతుంది ఎలా ఆలోచించాలో? ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్కువ ఉందమ్మా. ఎక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంటుంది.
ఎక్కడ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంటే అక్కడ పేమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో పేమెంట్ తక్కువే కదా, అంటే ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. నో, సేమ్ పాయింట్ ఇన్కమ్లో ఆలోచించండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అకౌంటింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్. వెన్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్, ప్రాఫిట్ విల్ బి మోర్. వెన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ మోర్, పేమెంట్ విల్ బి మోర్. పేమెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. క్లియర్? నౌ సేమ్ ఎక్స్పెన్స్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ అకౌంటింగ్. చూడండి ఒకసారి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మోర్ ప్రాఫిట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మోర్ పేమెంట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ అకౌంటింగ్. నౌ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఇన్కమ్ ఈజ్ లెస్, ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్, పేమెంట్ ఆల్సో లెస్, అంటే ఎక్కువ పే చేయాలి. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? అర్థమైంది ఇది? అసలు ఎంక్యూబీలో మీరు క్వశ్చన్స్ లేవా? AS22 ఎంక్యూబీస్లో అసలు AS22 నుంచి క్వశ్చన్ రాలేదమ్మా. ఐ థింక్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్గా. While clarifying the scope of AS22, accounting for taxes on income, explain the meaning of the following. Meaning anta accounting income, taxable income, tax expense. Accounting income అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ generally accepted accounting principles, accounting standards and schedule 3 requirements. Next, taxable income ante profit as per income tax provisions and rules. Tax expense ante it is a aggregate of current tax and deferred tax. Schedule 3 format లో ఉంది కదా, tax expense అంటే నెంబర్ 1 current tax, నెంబర్ 2 deferred tax అని. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే tax expense వస్తుంది. ఓకేనా? 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన నార్మల్ రాస్తే 2.5 మినిమం వస్తాయి. బట్ 3 out of 3 రావాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7B ఒకసారి చూడండి. Accounting income, it is a net profit or loss of a period as reported in the statement of P&L. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ P&L స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఉంటుందో అదే అకౌంటింగ్ ఇన్కమ్. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డిడక్టింగ్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ యాడింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్. బేసిక్గా ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ P&L స్టేట్మెంట్ అంటున్నారు. బిఫోర్ గివింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. బిఫోర్ గివింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్, taxable income, the amount of income for a period determined in accordance with the tax laws based upon the income tax payable is determined. Basically, profit as per income tax laws on which basis tax payable is defined. అంటే దేని యూజ్ చేస్తే ట్యాక్స్ పేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో అదే ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ అంటున్నాడు. అంటే మనం డిస్కస్ చేసాక 1 పాయింట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు. ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ as per income tax laws on what basis the tax payable is determined. Next, tax expense, it is aggregate of current tax and deferred tax charged or credited to the statement of P&L. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకోండి,
మనం మైనస్ చేస్తాం. అదే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఆన్సర్ నెగిటివ్గా రావచ్చు, అప్పుడు యాడ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ట్యాక్స్ 1 lakh ఉందమ్మా. వీ గోట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. మైనస్ 1.2 lakh వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? నెగిటివ్ 20,000 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 20,000 ప్లస్ 20,000 అవుతుంది. అదే ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్. అగ్రిగేట్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ దట్ మే బి చార్జ్ టు ద P&L ఆర్ క్రెడిటెడ్ టు ద P&L. అదే మీనింగ్స్. చూడండి, Kanan Limited has provided the following information. Depreciation as per accounting records, how much? 2,50,000. Depreciation as per tax records, 5,50,000. Unamortized preliminary expenses as per tax records, 40,000. Unamortized preliminary expenses as per tax records, 40,000. Now there is adequate evidence of a future profit sufficiency. How much deferred tax asset or liability should be recognized as a transition adjustment where the tax rate is 50%. Tax rate 50% అన్నారు. సరే, ఫస్ట్ ఈ 2 పాయింట్స్ చూడమ్మా. మా ఈ సెంటెన్స్కి ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఐ మీన్ AS 22లో డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో బెనిఫిటా లాస్? డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ బెనిఫిటే కదా. బెనిఫిట్ అన్న మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మీనింగ్ ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ సేవ్ అవుతుంది అని. ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ సేవ్. అరే ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ సేవ్ అవ్వాలంటే ఫ్యూచర్ ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ ఉంటేనే కదా సేవింగ్ గురించి ఆలోచించేది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ వైల్ మేకింగ్ ఎస్టిమేషన్స్ దే గోట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఫ్యూచర్లో ట్యాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ ఉండదేమో అని. ఇంకా నీకు ట్యాక్స్ సేవ్ అయ్యేదేమో, ఎలాగో నువ్వు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా. బెనిఫిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే ద ట్యాక్స్, అది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అప్పుడు బెనిఫిట్ అవుతుంది. అంతేనా? సో అందుకే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ చేసి ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకోవాలి దేర్ షుడ్ బి ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ సఫిషియన్సీ అని. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రా ఛాన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే ప్రూడెన్స్ కాన్సెప్ట్. లయబిలిటీ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్, ఆన్లైన్ అవసరం లేదు. బట్ అసెట్ అయితే మాత్రం బెనిఫిట్ రావాలంటే ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ సఫిషియన్సీ ఉంది అనే అజంప్షన్ ఉంటేనే యూ కెన్ క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. సో ఇక్కడ చెప్పారు నో ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఈస్ అడిక్వేట్ సఫిషియెంట్ ప్రాఫిట్ అని, అంటే యూ క్యాన్ క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అని. నౌ సి depreciation as per accounting, how much? 2,50,000. As per income tax, now income tax observe చేయండి. మోర్ డిప్రిసియేషన్ లెస్ డిప్రిసియేషన్? మోర్ డిప్రిసియేషన్ అంటే మోర్ ప్రాఫిట్ లెస్ ప్రాఫిట్? లెస్ ప్రాఫిట్. డిప్రిసియేషన్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ కదా. వెన్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ మోర్ ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్, వెన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ లెస్ పేమెంట్ విల్ బి లెస్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెటా లయబిలిటీయా? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. డిఫరెన్స్ ఇన్ డిప్రిసియేషన్ 3 lakhs into 50%, how much? So 1.5 lakhs is a deferred tax liability. Now ఈ థర్డ్ పాయింట్ కేర్ఫుల్. అన్అమోర్టైజ్డ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ పర్ ట్యాక్స్ రికార్డ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయినప్పుడు P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఇంకా అదే ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. అన్అమోర్టైజ్డ్ అంటే నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రికార్డ్స్. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దెర్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ బట్ P&Lకి ఇంకా ఛార్జ్ అవ్వలేదు, అంటే అకౌంటింగ్లో ఛార్జ్ అయినట్టే కదా. చెప్పండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్స్పెన్స్ రాయలేదు అని దాని మీనింగ్. మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్స్పెన్స్ రాయకపోతే ప్రాఫిట్ విల్ బి మోర్, అంతేనా? వెన్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ మోర్ పేమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. వెన్ పేమెంట్ ఈజ్ మోర్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ 40,000 into 50%. ఏంటమ్మా డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఏనా? ఓకేనా? సో ఓవరాల్ నెట్ అమౌంట్ ఈస్ 1,30,000 deferred tax liability. Net deferred tax liability 1,30,000 should be recognized as a transition adjustment.
ఇంకేం లేవు. డన్. సో చూడమ్మా, లాస్ట్ 4 ఐటమ్స్లో ఏఎస్ 10, 12, ఏఎస్ 1, ఏఎస్ 1, 10, 12 సేమ్ రిపీట్ అని. నెక్స్ట్ ఏఎస్ 12, ఏఎస్ 11, ఏఎస్ 22, ఏఎస్ 1, ఏఎస్ 16, ఏఎస్ 22, ఏఎస్ 23, 10, 16, 1. అంటే ప్రతి పేపర్లో 3 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. సో 7 మార్క్స్, 7 మార్క్స్ అండ్ 4 మార్క్స్. అంటే ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా? 18 మార్క్స్ ఉంటాయి. నువ్వు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇగ్నోర్ చేసావు అనుకోండి, 7 చాయిస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ 8th క్వశ్చన్ రాయలేవు. ఓకేనా? సో చాయిస్ అసలు తీసుకోవద్దు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అండ్ మీరు కంపల్సరీ, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రయారిటీ రాస్తున్నాను చూడండి, ఈ అటెంప్ట్ కోసం ప్రయారిటీ ఇది. ఏఎస్ 11 ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఏఎస్ 11 ఇస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ దెన్ ఏఎస్ 22. మా ఏఎస్ 22లో మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్లో, సిఎంఏ స్టడీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్లో 2 క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నేను నీకు ఈరోజు ఫైల్ అప్డేట్ చేశాను కదా సిఏ క్వశ్చన్స్ది. ఆ క్వశ్చన్స్లో ఏఎస్ 22 ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్ కేస్ టైం ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ క్వశ్చన్స్ చేయండి. అది కూడా క్లాస్ వింటూ చేయండి. మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూసారనుకోని అర్థం కాదు. క్లాస్ వింటూ చేయండి. ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ వినండి సరిపోతుంది. కాన్సెప్ట్ ఏం అవసరం లేదు. ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ యూట్యూబ్ క్లాస్ ఉంటుంది, అది క్లాస్ వింటూ ఆ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఏఎస్ 20 నుంచి క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఉన్న క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయకపోతే మాత్రం కొత్త క్వశ్చన్ ఇస్తారు అండ్ ఆ కొత్త క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా సిఏ సోర్స్ నుంచి అవుతుంది. ఓకే. సో ఏఎస్ 11, ఏఎస్ 22, ఏఎస్ 1. ఏఎస్ 1 ఎక్స్టెండ్ చదవద్దు, జస్ట్ మెటీరియల్లో థియరీ ఉంది కదా, ఆ థియరీ మొత్తం చదవండి. అండ్ దిస్ టైమ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీలో డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఏం డిస్క్లోజ్ చేయాలి? వెదర్ చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీలో మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా? మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే డిస్క్లోజ్ ద పాయింట్. మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ లేదు బట్ ఫ్యూచర్లో మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే డిస్క్లోజ్ ద ఫ్యాక్ట్. అండ్ జనరలీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్, ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ క్వశ్చన్, థియరీ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఏఎస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ థియరీ అవుతుంది అది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏఎస్ 10 కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. అండ్ దెన్ ఏఎస్ 12, ఏఎస్ 16. మోస్ట్ రీసెంట్ అటెంప్ట్లో ఏమి వచ్చిందమ్మా? ఏఎస్ 10, 16, 1 కదా. సో అందుకే నేను ఏఎస్ 16, ఏఎస్ 10 లాస్ట్లో పెట్టాను. సో మీరు ఫస్ట్ అయితే కంపల్సరీ ఇదే ఆర్డర్లో చదవండి. 11, 12, 1, 10, 12, 16. ఓకేనా? డన్. రేపటి రివిజన్లో విల్ కవర్ బ్రాంచ్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్, లీజ్ అకౌంటింగ్, హైర్ పర్చేస్. ఓకేనా? సో మేబీ టైం సరిపోకపోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకవేళ సరిపోకపోతే నెక్స్ట్ డే డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకవేళ ఏదైనా టాపిక్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్, హైర్ పర్చేస్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్, లీజ్ అకౌంటింగ్లో నేను డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మనం ఇందులో కాన్సెప్ట్ సపరేట్ డిస్కస్ చేయడానికి ఏముండదు, త్రూ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? అంటే బేసిక్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బ్రాంచ్ అనుకోండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క మోడల్లో ఉంటుంది. సో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పలేము మనం. సో డైరెక్ట్గా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అవుతాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనా? మా బ్రాంచ్, హైర్ పర్చేస్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్, లీజ్ అకౌంటింగ్ నుంచి మీకు కంపల్సరీ, సో చూడండి అనాలిసిస్లో ఉంటుంది చూడండి, బ్రాంచ్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్, లీజ్ అకౌంటింగ్ 21 మార్క్స్ వస్తాయి. చూడండి హైర్ పర్చేస్, బ్రాంచ్, ఇన్సూరెన్స్ 21 మార్క్స్. హైర్ పర్చేస్, బ్రాంచ్, ఇన్సూరెన్స్ 21 మార్క్స్. బ్రాంచ్, హైర్ పర్చేస్, ఇన్సూరెన్స్ 21 మార్క్స్. లీజ్ అకౌంటింగ్, బ్రాంచ్, ఇన్సూరెన్స్ 21 మార్క్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు ప్రతి పేపర్లో బ్రాంచ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. ఇన్సూరెన్స్ అయితే కంపల్సరీ. మేబీ ఎగ్జామ్కి బ్రాంచ్ రిపీట్ చేయొద్దు అనుకుంటే డెఫినెట్గా డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఇస్తారు. ఇప్పటివరకు డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఒక్కసారి కూడా ఎగ్జామ్కి రాలేదు. ఓకేనా? సో అలాంటిది ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి డెఫినెట్గా.
ఎందుకంటే దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో లీజ్ అకౌంటింగ్, హైర్ పర్చేస్, బ్రాంచ్ అండ్ డిపార్ట్మెంటల్ చాలా సింపుల్ టాపిక్ అమ్మ. లైక్ ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ డివైడ్ చేసి నోట్ చేస్తాం. ఆ స్టాక్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదొక 2 క్వశ్చన్స్కి అట్లా సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. సో ఇప్పుడైతే ఈ 45 మినిట్స్ ఇక్కడ ఉండి చదువుకోండి. స్టాండర్డ్స్లో చెప్పాను కదా, ప్రయారిటీ ఆర్డర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకేనా? థియరీ చదవకపోయినా క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయడానికి ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేయాలి. అండ్ నేను మీ గ్రూప్లో కంపారిజన్ ఆఫ్ ఏఎస్ అండ్ ఇండెస్ ఇస్తాను. ఓకేనా? అవి కూడా చదవండి. ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ రేపు నేను అది వీలైతే ఆ డిఫరెన్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మనకి ఉన్న 6 స్టాండర్డ్స్ 2 స్టాండర్డ్స్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చేసింది ఏఎస్ అండ్ డేస్. ఇంకా రిమైనింగ్ 4 స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 స్టాండర్డ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా చదువుకోవాలి. ఆ 4 స్టాండర్డ్ డిఫరెన్సెస్ చదువుకుంటే మేబీ ఒక స్టాండర్డ్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు. లాస్ట్ టైం అలాగే ఒక డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనుకున్నాం, రాలేదు. మేబీ ఈసారి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఓకేనా? అండ్ ఆ డిఫరెన్సెస్లో స్టడీ మెటీరియల్ చూస్తే చాలా 12 పాయింట్స్ 10 పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి 4 పాయింట్స్ నేర్చుకుంటే చాలు. అలా 4 పాయింట్స్ ఏవైతే నేను ఉన్నాయో అందులో కొంచెం ఈజీ ఉన్న పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి నేను సపరేట్గా ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా? డన్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్. సో ఇప్పటివరకు పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లు కానీ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లు కానీ ప్రతి అటెంప్ట్లో బ్రాంచ్ 7 మార్క్స్కి వచ్చింది, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ 7 మార్క్స్కి వచ్చింది. కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్. సో ఆల్మోస్ట్ మనం 7 పేపర్స్లో 7 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు. బ్రాంచ్ 7 క్వశ్చన్స్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ 7 క్వశ్చన్స్. ఓకే? సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్. సో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్లో we have 2 types of concepts. One is loss of stock and the other one is loss of profit. One is loss of stock, other one is loss of profit. Loss of stock and loss of profit. So first we'll discuss loss of stock concept and then we'll solve the loss of stock related questions. Okay? So first there are total 4 different steps in loss of stock calculation law. In question they will require us to calculate a claim from the insurance company. Insurance company నుంచి ఎంత claim collect అవుతుంది అనే క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తారు. సో యూజింగ్ ద గివెన్ డేటా యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రొసీజర్. సో ప్రొసీజర్ స్టెప్ వైజ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అవుతుంది. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ట్రై టు ఫైండ్ జీపీ రేషియో. ట్రై టు ఫైండ్ జీపీ రేషియో. సో జీపీ రేషియో ఎలా వస్తుంది అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. దెన్ విల్ గెట్ పర్సెంటేజ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే జీపీ రేషియో ఇన్ కేస్ ఇచ్చారనుకోండి ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒకవేళ జీపీ రేషియో ఇవ్వకపోతే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద జీపీ రేషియో. అయితే ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ కోసం యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డేటా. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ మీద యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ జీపీ రేషియో. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేజెస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్కి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. And if you prepare trading account, you can able to find gross profit, and with the use of that gross profit, we can get this gross profit ratio. Trading account prepare chese gross profit vastadi, and using that gross profit, you have to find GP ratio. And after that, second step, we have to calculate physical stock. So in question, they will mention, they will give the date on which entity ఎఫెక్టెడ్ విత్ యాక్సిడెంట్. సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏ రోజు అయితే అక్కర్ అయిందో ఆ డేట్ ఇస్తారు మనకి. సో కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని యూస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫిజికల్ స్టాక్ అవైలబుల్ విత్ ద ఎంటిటీ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఫిజికల్ స్టాక్ అవైలబుల్ విత్ ద ఎంటిటీ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. సో అది ఎలా వస్తుందంటే లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, let's say example 30th September. So 30th September date of accident అనుకుంటే, so year beginning 1st April. So 1st April should start with opening stock. So opening stock ఏదైతుందో అది కన్సిడర్ చేస్తాం. Now from 1st April year beginning కదా, and date of accident is on 30th September. So 1st April నుంచి 30th September వరకు whatever the movement in a stock, you must consider that movement. So అది పర్చేజ్ అవ్వచ్చు, సేల్ అవ్వచ్చు. సో ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ద స్టాక్, మన బిజినెస్లో ఉన్న స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా
డిక్రీస్ అవుద్దా, ఇంక్రీస్. సో యాడ్ పర్చేసెస్. ఇక్కడ పర్చేస్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేస్ కదా, మా కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ వరకు ఉన్న పర్చేస్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్స్. ఇంకా బెటర్ కావాలంటే ఆల్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఐటమ్ రిలేటెడ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. లెట్స్ టేక్ ఫ్రైట్, క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్, వేజెస్, ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ టు బి డెబిటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, and after that you have to deduct cost of goods sold. అంటే క్వశ్చన్ లో they will give the sales, and with the use of that sales and GP ratio you have to find cost of goods sold. ఓకేనా? సో అవి డిడక్ట్ చేసుకుంటే you'll get physical stock. ఇప్పుడు నేను బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం జస్ట్ ఓన్లీ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ నోట్ చేసాను. సో రియాలిటీలో n నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్గా అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ స్టాక్ వాల్యూ విత్ ఇన్ ద బిజినెస్, అది కావాలి. సో గూడ్స్ ఇన్ఫ్లో అయితే యాడ్ చేయండి, అదే గూడ్స్ అవుట్ఫ్లో అయితే మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా సేల్స్ ఇస్తారమ్మా, మనం సేల్ ప్రైస్ మైనస్ చేయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ సేల్ ప్రైస్ ఇన్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ యూజింగ్ జీపీ రేషియో. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనకి జీపీ రేషియో 25% ఆన్ సేల్స్ వచ్చిందమ్మ, 25% ఆన్ సేల్స్. జాగ్రత్తనండి, గివెన్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెట్స్ సే 12,50,000. గివెన్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12,50,000. ఇచ్చిన సేల్స్ తోటి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్ కదా. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. జాగ్రత్త వినండి, ఈ ఒక్క దగ్గర జీపీ రేషియో యూస్ చేసి కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్తున్నాను. సో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. జీపీ రేషియో 25% ఆన్ సేల్. సో హియర్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఆన్ సేల్స్ కదా, సో సేల్స్ ని 100 అనుకోవాలి, సేల్స్ ని 100. సో ఇఫ్ సేల్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ విల్ బి 25. ఇప్పుడు ఆ సి ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్ ఫుల్ఫిల్ అంటే కాస్ట్ ఎంత రావాలి, 75 కదా. సో 75 ప్లస్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసులో 25% ఈజ్ ఆన్ కాస్ట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మన ఈక్వేషన్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేల్, పర్సంటేజ్ ఏమిందమ్మా కాస్ట్ కదా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కాస్ట్ యాజ్ 100, ప్రాఫిట్ 25, సేల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125. సో పర్సంటేజ్ ఆన్ కాస్ట్ ఉంటే టేక్ కాస్ట్ యాజ్ 100, పర్సంటేజ్ ఆన్ సేల్ ఉంటే టేక్ సేల్ యాజ్ 100. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేల్సే కదా, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 25% ఆన్ సేల్స్, ఇయర్ సేల్స్ 12,50,000 కదా, అంటే సేల్స్ దగ్గర 12,50,000 నోట్ చేయండి. ఇన్ కేస్ జీపీ రేషియో 25% కాస్ట్ అయితే 12,50,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఉన్న జీపీ రేషియోలో 12,50,000 సేల్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా, 100కి ఈక్వల్గా ఉంది. బట్ సెకండ్ ఉన్న జీపీ రేషియో 125కి ఈక్వల్గా ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 12,50,000 డినామినేటర్లో, ఇన్ కేస్ జీపీ రేషియో 25% సేల్స్ ఉందనుకోండి, డినామినేటర్ షుడ్ బి 100. డినామినేటర్ షుడ్ బి 100. ఇఫ్ అదే జీపీ రేషియో 25% కాస్ట్ అయితే డినామినేటర్ షుడ్ బి 125. అంటే సేల్స్ కి సీక్వెంట్ గా ఉన్న నంబర్ ఏదైతే అదే డినామినేటర్ లో ఉండాలి. సో డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ రిక్వైర్డ్ అండ్ మా కాస్టే కదా, ఇంటూ 75. అది ఇక్కడ అనుకోండి ఇంటూ 100 చేయాలి. సో రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మల్టిప్లై చేయాలి, అండ్ డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా సీక్వెంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ నోట్ చేయాలి నంబర్. సో ఎంతమ్మా ఇక్కడ, సో 9,37,500 will be the cost of goods sold. So physical stock on the date of accident మనం ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ లో చేసాం. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ విత్ మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. యూ కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ దిస్ విత్ మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఏవైతే యాడ్ చేసాం అవన్నీ డెబిట్ సైడ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేసెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేసెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనం కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ రాస్తాం కదా, ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇక్కడ సేల్స్ క్రెడిట్ సైడ్ అండ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడ్.
సో సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కదా. సో దట్ ఇక్కడ ఏదైతే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్లో మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇస్తారు. బట్ సింపుల్ కావాలంటే ఫార్మాట్ స్టేట్మెంట్లో కూడా నోట్ చేయొచ్చు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్ మైనస్ పర్చేస్ రిటర్న్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సో ఇక్కడికి ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ వచ్చింది. ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఓకేనా. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 3, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. అసలు అల్టిమేట్గా నీకెంత లాస్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అక్కర్ అయిందంటే గోడౌన్లో నా స్టాక్ అంతా లాస్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. ఎగ్జాంపుల్ గోడౌన్లో 10 lakhs ఉంది, గోడౌన్లో 10 lakh rupees ఉంది. ఇప్పుడు నీ లాస్ ఈ 10 lakhs మొత్తం లాస్ అయి ఉండకపోవచ్చు. సో యాక్చువల్ ఫిజికల్ స్టాక్ దట్ ఈస్ 10 lakhs అండ్ చెక్ చేయండి వెదర్ దర్ ఇస్ ఎనీ స్టాక్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిడెంట్. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సాల్వేజ్ స్టాక్. సో సాల్వేజ్ స్టాక్ ఏదైనా ఉందనుకోండి అది ఇంకా లాస్ అవ్వలేదు అని. సో టోటల్ స్టాక్ 10 lakhs, అవుట్ ఆఫ్ ద సాల్వేజ్ స్టాక్ ఈస్ 1 lakh. సో యాక్చువల్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఈస్ 9 lakhs. సమ్టైమ్స్ ఆ సాల్వేజ్ స్టాక్ కోసం వీ మే ఇన్కర్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు స్టాక్ని సేవ్ చేయడం కోసం మేబీ మనం ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వచ్చు. సో అలా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్కర్ అయింది కూడా లాస్. సో టు దిస్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ expenses to save the stock. Expenses to save the stock అంటే స్టాక్ సేవ్ చేయడం కోసం ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఇన్కర్ ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ అది కూడా లాస్ అయినట్టే, అది కూడా యాడ్ చేయాలి. సో టోటల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకేనా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు అడిగేది ఏంటంటే నీ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అమౌంట్ అడగరు, నెట్ క్లెయిమ్ అడుగుతారు. నెట్ క్లెయిమ్. సో మరి ఇక్కడ ఏదైతే లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉందో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ లాస్, గ్రాస్ క్లెయిమ్ అంటారు దాన్ని. ఏమనాలి? గ్రాస్ క్లెయిమ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెట్ క్లెయిమ్. నౌ టు క్యాలిక్యులేట్ నెట్ క్లెయిమ్ you must see the policy into two different ways. Number 1, fully insured. Number 2, underinsured. Fully insured, underinsured. Fully insured అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, policy amount should be more than or equal to stock on the date of accident. Stock on the date of accident. So policy amount అనేది stock on the date of accident కంటే ఈక్వల్ గా ఉన్నా ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, మనం తీసుకున్న పాలసీ అమౌంట్ అనేది మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, నీ స్టాక్ వాల్యూ మొత్తం నీకు రికవర్ అవుతుంది. లాజిక్ అదే. అక్కడ మన స్టాక్ వాల్యూ 10 lakhs ఉంది, నీ పాలసీ అమౌంట్ 10 lakhs కన్నా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే దెన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్. సో ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ అనుకోండి అసలు ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ క్లెయిమ్. Net claim is equals to gross claim. ఎప్పుడమ్మా ఇది? When the insurance policy taken by the entity is a fully insured. Fully insured ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? Policy amount should be more than or equal to stock value on the date of accident. Stock value on the date of accident. Next, coming to underinsured. Underinsured అంటే పాలసీ అమౌంట్ అనేది less than stock on the date of accident ఉంటుంది. Stock on the date of accident. Policy amount is less than stock on the date of accident. So అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నెట్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఇంటూ ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. అక్కడ విత్ యావరేజ్ వితౌట్ యావరేజ్ అని 2 different వేస్ ఉన్నాయి. బట్ నీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ఇన్సూర్డ్ డెఫినెట్గా ఏమీ మెన్షన్ చేయరు అండ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ విత్ యావరేజ్ క్లాస్. ఓకేనా. సో ఫార్ములా ఏంటి? నెట్ క్లెయిమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఇంటూ ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. గ్రాస్ క్లెయిమ్ అంటే స్టెప్ నెంబర్ 3లో ఏదైతే వచ్చిందో అదే. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ నథింగ్ బట్ పాలసీ అమౌంట్. సో అది క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ అంటే ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్.
physical stock on the date of accident. So net claim is equal to gross claim into insured amount divided by insurable amount. Okay na? Done. So first మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? జీపీ రేషియో, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్, నెక్స్ట్ నెట్ క్లెయిమ్. నెట్ క్లెయిమ్లో ఫుల్లీ ఇన్షూర్డ్, అండర్ ఇన్షూర్డ్. ఫుల్లీ ఇన్షూర్డ్ అంటే ఎలా తెలుస్తాము? పాలసీ అమౌంట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. అండర్ ఇన్షూర్డ్ అప్పుడు పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. If it is under insured formula ఏంటమ్మా? gross claim into insured amount divided by insurable amount. Insured amount nothing but policy amount, insurable amount nothing but physical stock on the rate of accident. Physical stock on the rate of accident. See the overall loss of stock policy related procedure. So మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఎక్కడైతే లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ పాలసీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ సాల్వ్ చేద్దాం. డన్. చలో. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్. So December 24, question number 6 be December 24 paper. చూడం. On 10th December 2024, on 10th December 2024, a fire occurred in the premises of Chandu, and all stock except to the extent of 28,800 were destroyed. అంటే ఉన్న స్టాక్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయింది, బట్ నాట్ దిస్ 28,800. Okay, so all stock except to the extent of 28,800 ఉన్న స్టాక్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయింది, but not this 28,800. We can say it as a saved stock, salvage stock. Now Chandu values the stock at costless 10%. At costless 10%. ఇక్కడ చూడండి, costless 10% కి వాల్యుయేషన్ జరుగుతుందంట. సో యాక్చువల్ స్టాక్ వాల్యూ 100 ఉంటే దే ఆర్ వాల్యూయింగ్ ఇట్ at 90 రూపీస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒరిజినల్ ప్రైస్కి తీసుకొని వెళ్ళాలి. అంటే గివెన్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 90, నీకు రిక్వైర్మెంట్ 100 అవ్వాలి. సో Chandu values a stock at a costless 10%. Stock was insured for 1 lakh. So that is a insured amount. Insured amount. So from the following information, a certain amount of claim to be lodged by Chandu. So first of all, question lo GP ratio ekkada unda. So first you have to calculate the GP ratio. So fire accident eppudu ayindi? On 10th December 24. Now for calculation of GP ratio, you must use a previous year data. Previous year data ante previous year ente ikkada 23-24 కదా, 23-24 అనా. సో స్టాక్ ఆన్ 1st April 23, that is opening stock. How much? 1,44,000. But here the stock is valued always at costless 10% అన్నారు కదా. సో మనం ఏం చేయాలమ్మా, 100కి తీసుకొని వెళ్ళాలి. సో లిజన్, ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ గివెన్ వాల్యూ ఎంత? 1,44,000. Cost less 10%, that is equal to 90. So divided by 90.
బట్ నువ్వు మాత్రం 100కి నోట్ చేయాలి కదా. సో ఇంటూ 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పర్చేసెస్ లెస్ రిటర్న్ డ్యూరింగ్ 23-24. సో ఇక్కడ చూడండి 10th December 24 ఇది, ప్రీవియస్ ఇయర్ 23-24 అంటే 1st April 23 టు 31st March 24 ఇది ప్రీవియస్ ఇయరే కదా. సో పర్చేస్ లెస్ రిటర్న్స్ 5,60,000. సో 2 purchases 5,60,000. 2 purchases 5,60,000. Next, sales less return during 23-24. So same previous year sales. How much? 8 lakhs. Credit side kada by sales 8 lakh rupees. Next, stock as on 31st March 24. So previous year closing stock, and here it is showing 90,000, and that is valued at cost less 10% కదా. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు 100 తీసుకొని వెళ్ళాలి కదా. సో 90,000 divided by 90 into 100. 90,000 divided by 90 into 100. How much? 1 lakh. So opening stock note చేసాం, purchase note చేసాం, sales note చేసాం, closing stock note చేసాం. Now you can do balance. So this is total 9 lakhs. 9 lakhs difference 1 lakh. So this is GP amount కదా. Now we need ratio. Ratio కావాలంటే ఏం చేయాలి? Gross profit divided by sales into 100. Sales ఎంత? 8 lakhs. So 22.5% is a GP ratio. Is a GP ratio. That is step number 1 అయిపోయింది. Now step number 2 ఏంటమ్మా? We have to calculate physical stock, right? So physical stock calculation కోసం ఏం చేయాలి? Current year beginning stock తో స్టార్ట్ చేయాలి. సో కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి అప్ టు ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ స్టాక్ మూవ్మెంట్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. పర్చేస్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది, సేల్ అయితే మైనస్ అవుతుంది. బట్ వైల్ డిడక్టింగ్ సేల్స్ యూ మస్ట్ డిడక్ట్ ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాకే కదా. హౌ మచ్ వి గాట్ హియర్? 1 lakh. సి గివెన్ అమౌంట్ 90,000 ఉందమ్మా, బట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 1 lakh వాల్యూ బికాస్ అక్కడ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ కాస్ట్ లెస్ 10%. బట్ మనం మాత్రం ఎట్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 lakh అయింది. నౌ listen, purchases less returns from 1st April to the date of fire. ఇదే కదా మనకు రిలవెంట్. 5,84,000 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో ప్లస్ purchases up to date of accident 5,84,000. Next, sales less return from 1st April to date of fire, and here 6,40,000 is a sale price. Is a sale price. Now listen carefully, జాగ్రత్తగానండి. Minus cost of goods sold. Cost of goods sold. Tell me sales 6 lakh. 6,40,000 కదా. మనకు వచ్చిన జీపీ రేషియో ఏంటమ్మా? 22.5% కదా. దట్ ఈస్ ఆన్ సేల్ ఆన్ కాస్ట్? ఆన్ సేల్. సి ఇఫ్ నథింగ్ ఇస్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్ సేల్. అండ్ మనం కూడా డినామినేటర్ సేల్స్ నోట్ చేసాం కదా. సో కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సేల్. సేల్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 100 బికాస్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఆన్ సేల్ కదా. అండ్ జీపీ రేషియో ఎంత ఇచ్చాము? 22.5. సో ప్రాఫిట్ విల్ బి 22.5. ఇప్పుడు చెప్పండి కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? 77.5. 77.5 మనకు కావాల్సిన కాస్టే కదా. సో డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 77.5. 4,96,000. Now tell me the value. 1,88,000. Okay, now 1,88,000 అంటే మా ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ కదా. సో లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,88,000 is a physical stock less stock saved from the accident and them 28,800. 28,800. $1,59,200. See 1,59,200 rupees అనేది నీకైనా గ్రాస్ లాస్ అంతేనా. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెట్ క్లెయిమ్ కదా. సో ఫస్ట్ టెల్ మీ పాలసీ అమౌంట్. పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 1 lakh. ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్
1,88,000. Now ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి చెప్పండి, ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్, అండర్ ఇన్సూర్డ్. అండర్ ఇన్సూర్డ్ ఎలా కంపేర్ చేయాలి? పాలసీ అమౌంట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫిజికల్ స్టాక్. సో అండర్ ఇన్సూర్డ్ అయితే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఇంటూ ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. అంతేనా? ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ అంటే పాలసీ అమౌంట్, ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ అంటే ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. నో టెల్ మీ అమౌంట్. So 84,681. Done? Okay, so 7 marks questions to me, December 24 attempt ke. Next, June 25 attempt. June 25 lo question number order change అయిందమ్మా ఇక్కడ. So here we got insurance claim. Question number 3A, June 25. చూడమ్మా. First, on 30th March 2025, on 30th March 2025, the fire occurred in the premises of Messrs. Rajesh and Co. And the concern has taken an insurance policy of 1,20,000. This 1,20,000 ఏంటమ్మా? Policy amount or else insured amount, subject to the average clause. And from the books of accounts, the following particulars are available related to the period from 1st January to 30th March. So 1st January to 30th March na data matram ichcharamma, previous data available ledu. And here the average rate of gross profit is 20% on sales. Direct ga GP ratio ichcharu 20% on sales. So step number 1 nu calculate cheyalసిన అవసరం లేదు, 20% on sales value ఇచ్చారు. Directly we can start with step number 2, that is calculation of physical stock on the rate of action. So physical stock ఎలా find out చేయాలమ్మా? Opening stock plus purchases plus direct expenses minus cost of goods sold, minus cost of goods sold. అయితే ఈ ప్రాసెస్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే మనం పర్చేస్ చేస్తాము, బట్ ఆ పర్చేసెస్లో గూడ్స్ మనకి రిసీవ్ అయి ఉండకపోవచ్చు, గూడ్స్ మనకి రిసీవ్ అయి ఉండకపోవచ్చు. మరి అన్నప్పుడు గూడ్స్ మన ఫిజికల్ గోడౌన్ దగ్గర ఉన్నట్ట, అది యాడ్ చేయొద్దు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మనం గూడ్స్ సేల్ చేసేటప్పుడు సేల్ అయిపోద్ది, బట్ కస్టమర్ ఇంకా డెలివరీ తీసుకొని గూడ్స్ మన గోడౌన్లోనే ఉన్నాయి, అది మైనస్ చేస్తారా? మైనస్ చేయదు. మన అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? గోడౌన్లో ఎంత స్టాక్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, గోడౌన్లో ఎంత స్టాక్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ మే సెండ్ ఇట్ గూడ్స్ టు ద కస్టమర్స్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్. గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్, స్టాక్ మన గోడౌన్లో నుంచి రిలీజ్ అయిపోద్ది, సేల్ అయినట్ట? సేల్ కాలేదు, బట్ స్టాక్ అయితే మన దగ్గర ఉందా? నో. అంటే సేల్ అవ్వకపోయినా నువ్వు మైనస్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే స్టాక్ మన దగ్గర లేదు కదా. అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే నీ గోడౌన్లో ఎంత స్టాక్ ఉంది అది కావాలి మనకి. యాడ్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ యాడ్ చేస్తాం, బట్ మైనస్ చేసేటప్పుడు కూడా కాస్టే మైనస్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో సేల్ ప్రైస్ ఇస్తారు, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ సేల్ ప్రైస్ ఇంటూ ద కాస్ట్ ప్రైస్ యూజింగ్ జీపీ రేషియో అండ్ దెన్ డిడక్ట్ ఇట్. ఓకేనా? సో చూడండి ఇక్కడ స్టాక్ యాజ్ పర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st December 24, ఇట్ ఈస్ 1,91,200. సో టేక్ 1,91,200. సో మనం ఫిజికల్ స్టాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? ఫిజికల్ స్టాక్. సో ఎంత ఉందమ్మో? ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1,91,200. So 1,91,200 is the opening stock. Next, purchases. Total purchase ఎంత? 3,40,000. But this purchase includes purchase of a machinery costing 60,000. See, we need purchase of a goods only, machinery కాదు. మరి ఇప్పుడు 3,40,000 మొత్తం యాడ్ చేస్తారా? Out of the 3,40,000, 60,000 is related to machinery. Now only goods related amount ఎంత? 2,80,000. So add purchase of goods 3,40,000 minus 60,000, that is equals to 2,00,000.
80,000. Next, wages direct expense కదా. See, trading account debit items అన్ని యాడ్ చేస్తాం మనం, అదే trading credit items మైనస్ చేస్తాం. So wages is 1 lakh, but out of this 1 lakh 6,000 is for installation of a machinery. See, we need wages which are paid by the entity for the purpose of bringing goods to the location. గూడ్స్ కోసం స్పెండ్ చేసిన వేజెస్ మాత్రం యాడ్ చేయాలి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1,06,000 వేజెస్ ఈస్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద మెషిన్. మరి అది యాడ్ చేస్తారా? నో. సో నో యాడ్ వేజెస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వేజెస్ ఫర్ మెషినరీ. గివెన్ వేజెస్ 1 lakh minus that is equals to 94,000. Next, sales చూడము. సేల్స్ అమౌంట్ ఈస్ 5,50,000. సేల్స్ అమౌంట్ ఎంత? 5,50,000. జాగ్రత్తనండి. ఇంక్లూడింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్ అమౌంటింగ్ టు 99,000. అంటే ఈ 5,50,000లో 99,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అప్రూవల్ బేసిస్ సేల్స్ అంట. ఏ బేసిస్ సేల్స్? అప్రూవల్ బేసిస్. No approval has been received in respect of 2/3 of goods sold on approval. 2/3 of goods sold on approval. Sir, first of all, tell me value of goods sold on approval. 99,000 లో no approval has been received in respect of 2/3. అంటే 1/3 గా అప్రూవల్ వచ్చినట్టే కదా. Now divide that into approval, say approved sales, unapproved sales. So approved sales ఎంతమ్మా? 33,000. 1/3 is approved. And not yet approved sales ఎంత? 66,000. ఇప్పుడు టోటల్ 5,50,000 సేల్స్. ఈ 5,50,000లో 99,000 రూపీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది అన్నారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ 99 రిమైనింగ్ సేల్స్ చెప్పండి నాకు. 5,50,000 లోంచి ఆ 99 తీసేయండి. ఎంత? 4,50,000. See, 4,51,000 రూపీస్ అనేది నార్మల్ సేల్స్. 99,000 అనేది సేల్ అండ్ అప్రూవల్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 99,000 33,000 యాక్సెప్టెడ్, 66,000 పెండింగ్ అప్రూవల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని కన్ఫర్మ్ అయిన టోటల్ సేల్స్ చెప్పండి నాకు. 4,51,000 ప్లస్ 33,000. అర్థమవుతుందా? ఎంత? 4 lakh మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెగ్యులర్ సేల్స్ 5,50,000 లో ఉంచి 99,000 మైనస్ చేస్తాం. ఇది రెగ్యులర్ సేల్స్. ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 99,000 1/3 ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ సేల్స్. అంటే బేసిక్ అది టోటల్ సేల్స్ అవుతుంది. అదే ముందేమో టోటల్ సేల్స్. క్లియరా? సో దట్ ఇస్ ద టోటల్ సేల్స్. ఈ టోటల్ సేల్స్ మనం ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్గా మైనస్ చేస్తాం. అది నో, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ కాస్ట్, రైట్? జీపీ రేషియో ఎంత ఇచ్చారు? 20% ఆన్ సేల్. అంటే సేల్స్ ఈజ్ 100 కదా. సో డినామినేటర్ 100. రిక్వైర్డ్ ఏంటో మా కాస్ట్ అయినా. కాస్ట్ ఎంత? 80 ఇంటూ 80. 3 lakh. సో 3,87,200 రూపీస్ మైనస్ అయింది. ఇదండి కన్ఫర్మ్ అయిన సేల్స్. నో థింక్ అబౌట్ రిమైనింగ్ సేల్ అండ్ అప్రూవల్ గూడ్స్. 66,000 రూపీస్ ఉన్నాయి కదా. ఆ 66,000 రూపీస్ సేల్ కన్ఫర్మ్ అయిందా? కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. పోనీ గూడ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాయి? కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా. సో మన గోడౌన్లో అయితే లేవు కదా అవి. మరి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. ప్లస్ కాదు, మైనస్. ఎందుకంటే అవి కూడా మన గోడౌన్లోంచి అవుట్ఫ్లో అయినాయి కదా. సో మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ కస్టమర్. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ కస్టమర్. టోటల్గా మనం 5,50,000 మొత్తం సెండ్ చేసాం. ఆ 5,50,000 రేటెడ్ కాస్ట్ మైనస్ చేసినా సరిపోతుంది. బట్ మనం ఏం చేస్తాం? కన్ఫర్మ్ అయిన సేల్స్ రేటెడ్ కాస్ట్ని, అన్అప్రూవ్డ్ సేల్స్ రేటెడ్ కాస్ట్ని సపరేట్గా మైనస్ చేస్తాం. 66,000 కదా. ఈ 66,000 ఏంటమ్మా? కాస్టా సేల్ ప్రైసా? సేల్ ప్రైస్. సో డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 80. దెన్ యుల్ గెట్ కాస్ట్ ప్రైస్ 52,800. అది కూడా మైనస్ చేయాలి. నౌ టెల్ మీ టోటల్. 1 lakh
So 1,25,200 is a physical stock on the date of accident. Physical stock on the date of accident. లేదు సార్ ఇలా నాకు కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అనుకుంటే యూ కెన్ ప్రిపేర్ అ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ థింగ్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత? 1,91,200. పర్చేజెస్ 2,80,000 and wages 94,000. wages 94,000. Now by sales దగ్గర 5,50,000 లో అప్రూవల్ సేల్స్ ఎంతమ్మా? 99,000 కదా. రిమైనింగ్ సేల్స్ చెప్పండి. 4,51,000. ఇది రెగ్యులర్ సేల్స్. అండ్ ఆ 99,000 లో 1/3 కన్ఫర్మ్ అయినాయి కదా. అగైన్ బై సేల్స్ 33,000. అండ్ మన దగ్గర జీపీ రేషియో ఉందా లేదా? ఇది టోటల్ సేల్స్ ఇంటూ 20% చెప్పండి. 96,800 గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రాసేసాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేసెస్, వేజెస్, సేల్స్ రాసాం. సేల్స్ రాసిన డైరెక్ట్గా జీపీ నోట్ చేసాం. సేల్స్ ఇంటూ 20%. అండ్ ఇప్పుడు స్టాక్ విత్ కస్టమర్ 66,000 అనేది సేల్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 80. హౌ మచ్? 52,800. రిమైనింగ్ ఏదైతే స్టాక్ ఉంటుందో అది ఫిజికల్ స్టాక్. అక్కడ స్టేట్మెంట్లో రాసిందే 2 sides డివైడ్ చేసి రాసాం అంతే. ఓకేనా? సో ఫిజికల్ స్టాక్ వచ్చింది. లేటర్ ఏం చేయాలమ్మా? హ్యావ్ టు డిడక్ట్ సాల్వేజ్ స్టాక్. సాల్వేజ్ స్టాక్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. 24,600. సో 1,25,200 minus 24,600 that is equals to ఈ 1,06,000 ఏంటమ్మా? లాస్ ఆఫ్ అ స్టాక్. దట్ ఈస్ గ్రాస్ క్లెయిమ్. నౌ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెట్ క్లెయిమ్ కదా. నౌ నెట్ క్లెయిమ్ పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 1,20,000. ఫిజికల్ స్టాక్ ఎంత ఉంది? 1,25,200. ఫుల్లీ ఇన్షూర్డ్, అండర్ ఇన్షూర్డ్? అండర్ ఇన్షూర్డ్. సో నెట్ క్లెయిమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఎంత? 1,06,000 ఇంటూ 1,20,000 డివైడెడ్ బై 1,25,200. హౌ మచ్? క్లియర్? 96,422 రూపీస్. సో అదేంటమ్మా June 25 ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ క్వశ్చన్. 7 marks క్వశ్చన్ ఇది కూడా. నెక్స్ట్, సో December 25 టర్మ్కి లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ అమ్మ. సో లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు MQPsలో లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంపార్టెంట్ మాత్రం లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ అమ్మ. ఎందుకంటే రీసెంట్ ఎగ్జామ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా. సో ఇంపార్టెంట్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చేయొద్దు అని చెప్పట్లేదు, చేయాలి, బట్ ఇంపార్టెంట్ అయితే లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓకే. ఎస్,
6B. June 25 set 1 6B. మా ఎంక్యూపీలో ఆన్సర్ చూస్తారనుకోండి చాలా కన్ఫ్యూజన్లా ఉంటుంది. నార్మల్ అబ్నార్మల్ సపరేట్ చేసి ఇస్తారు. ఓకేనా, మనం రెగ్యులర్ మనకు తెలిసిన అప్రోచ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా. సో ఆన్ 1st April 24 గోడౌన్ ఆఫ్ వై లిమిటెడ్ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్. ఎప్పుడమ్మా? 1st April 23 అయితే 1st April 23. The records of the company reveal the following particulars. Stock as on 1st January 23 75,000. Stock as on 31st December 23 80,000. మైది 24 చేయండి, మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ. 1st April 24 అది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1st January టు డేట్ ఆఫ్ ఫైర్ అన్నారు కదా. సో 1st April 24 is a date of accident. So 2023 is a previous year. Opening stock how much? 75,000 and closing stock is 80,000. Purchases during the previous year is 3,10,000. Sales during the previous year is 4 lakhs. Now, purchases from current year beginning to the date of fire 75,000. Sales from current year beginning to the date of fire is 1 lakh. In valuing closing stock for 2023, అంటే regarding this 2023 closing stock ఇదే కదా. In valuing closing stock of 2023, 5,000 was written off. రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే మైనస్ చేశారు అని. లైక్ సేమ్ ఇందాక క్వశ్చన్లో దే క్యాలిక్యులేటెడ్ కాస్ట్ లెస్ 10% కదా, అక్కడ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అమౌంట్ ఇచ్చారు. రిటర్న్ ఆఫ్ 5,000 అన్నారు. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, 10% తక్కువ ఉంటే అగైన్ 10% యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ కొంత 5,000 రైట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు 5,000 యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం. బట్ అక్కడ ఎవ్రీ స్టాక్లో 10% తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేశారంట? 5,000. నౌ అక్కడ కరెక్ట్ 80,000 కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ 5,000 అండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ వాస్ 4,800. అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ 4,800, బట్ వాళ్ళు 5,000 మైనస్ చేశారంట. నువ్వు 5,000 యాడ్ బ్యాక్ చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది. 5,000 యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. నౌ ఈ 4,800 మళ్ళీ చెప్తాను నేను. 4,800 అనేది అందులో ఒక పర్టికులర్ స్టాక్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ అనమాట. ఒక పర్టికులర్ కాస్ట్, స్టాక్ రిలేటెడ్ కాస్ట్. అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టాక్ అంటే ఆ 4,800లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ వాజ్ సోల్డ్ ఇన్ 2024. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ వరకు ఈ గ్యాప్లో, ఈ 3 monthsలో అందులో సర్టన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సేల్ చేశారంట. బట్ దట్ ఈస్ సోల్డ్ ఎట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 400 అండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ ఇస్ 2,400. విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ ఇస్ 2,400. ఇక్కడ చూడండి, ఆ 4,800లో 2,400 వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్ని 400 లాస్కి సేల్ చేశారంట. అంటే సేల్ ఎంత? 2,000. ప్రాఫిట్ అంటే ప్లస్ చేయాలి, లాస్ కదా మైనస్ అవుతుంది. అర్థమైంది ఆ పాయింట్? ఆ 4,800లో 2,400 వర్త్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్న ఇన్వెంటరీని 400 రూపీస్ లాస్కి సేల్ చేశారు. కాస్ట్ కంటే తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది కదా సేల్ ప్రైస్, లాస్ అంటే. సో 2,400 మైనస్ 400, then you'll get sale price of that particular stock, that is 2,000. Now stock salvaged is 5,000. The godown and the cost of which were fully insured. Fully insured అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు. Loss of stock is equals to net claim. Evaluate amount of claim to be made against the insurance company. First of all, question లో GP ratio ఇచ్చారు. No GP ratio. So you have to calculate GP ratio using trading account కదా. Now first 2023 trading account లో tell me opening stock 75,000. ఆ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ కరెక్ట్గానే ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేసెస్ 3,10,000. 3,10,000. Next, previous year sales 4 lakhs. Next, closing stock. It's a closing stock correct kaadu. 80,000 it's a closing stock. You have to add back 5,000. Then this will be
85,000 and then the 4,85,000 and your profit is 1 lakh. Now tell me ratio. 1 lakh divided by 4 lakhs into 100. 25% on sale kada. 25% on sale is a GP ratio. Okay na? ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలమ్మా, ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ కావాలి. ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ అప్ టు డేట్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అప్ టు డేట్ ఆఫ్ 5 minus cost of goods sold up to the date of 5. Okay, now opening stock in the year of accident, how much? 80,000 85,000 85,000 plus purchases up to date of 5 70, correct? Purchase from 1st January to date of 5 75,000. Next, minus cost of goods sold. See, cost of goods sold చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి, ఎందుకంటే అన్ని గూడ్స్ ప్రాఫిట్కి సేల్ అవ్వలేదు. ఒక స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ గూడ్స్ లాస్కి సేల్ అయింది, అవును కదా? సార్ ఆ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి? ఇక్కడ రాస్తాం కదా 2,000. టెల్ మీ గివెన్ టోటల్ సేల్స్. Given total sales is 1 lakh కదా. ఆ టోటల్ సేల్స్ లో సర్టన్ గూడ్స్ సోల్డ్ అట్ ప్రాఫిట్, సర్టన్ గూడ్స్ సోల్డ్ అట్ లాస్. ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను. లాస్ కి సేల్ అయిన గూడ్స్ రిలేటెడ్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 2,000. ఎలా వచ్చినది? 2,400 కాస్ట్ ది 400 లాస్ కి సేల్ అయిందని చెప్పారు. అండ్ ఆ 2,000 టోటల్ సేల్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు రిమైనింగ్ సేల్స్ ఎంత? 98,000. సి ఇప్పటి వరకు ప్రతి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఈ సేల్ ప్రైస్ జీపీ రేషియో యూజ్ చేసి కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మైనస్ చేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ సేల్స్ కి జీపీ రేషియో కెనాట్ బి అప్లైడ్. ద రీజన్ ఈస్ ఆల్ ద సేల్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ప్రాఫిట్, సమ్ సేల్స్ ఎట్ లాస్ అండ్ సమ్ సేల్స్ ఎట్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు లాస్ కి సేల్ అని సపరేట్ చేస్తాం మనం. సో ఈ 2,000 అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి? 2,400. ఎంటైర్ గూడ్స్ కాస్ట్ కాదు, ఆ గూడ్స్ సేల్ చేసిన గూడ్స్ రేటెడ్ కాస్ట్ 2,400. ఇప్పుడు ఈ 98,000 అయితే ప్రాఫిట్కి సేల్ అయిందే కదా. 98,000 సేల్ ప్రైసే కదా. 98,000 జీపీ రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకి? 25% ఆన్ సేలే కదా. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ సేల్ ఈస్ 100, ప్రాఫిట్ ఈస్ 25, కాస్ట్ ఈస్ 75. మనకి 98,000 అది 25కి ఈక్వల్, 75 ఈక్వల్, 100కి ఈక్వల్, 100. సో డినామినేటర్ 100 into 75. How much? 70. So 73,500. ఇప్పుడు మొత్తం కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ చెప్పండి. 75,900. అర్థమైంది? అది ఇచ్చిన సేల్స్లో లాస్ మేకింగ్ సేల్స్ సపరేట్గా రాసాం, ప్రాఫిట్ మేకింగ్ సేల్స్ సపరేట్గా రాసాం. లాస్ మేకింగ్ సేల్ కి కాస్ట్ 2,400, ప్రాఫిట్ మేకింగ్ సేల్ కి కాస్ట్ 73,500. బట్ ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఇస్ 75,900. నౌ టెల్ మీ ఇది 84,100 is a physical stock on the rate of accident. ఇప్పుడు నువ్వు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో నార్మల్ ఐటమ్స్, అబ్నార్మల్ ఐటమ్స్, టోటల్ ఐటమ్స్ ఇలా సెగ్రిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ ఇక్కడ కాంప్లికేటెడ్ ఎక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. అన్ని సేల్స్కి ఒకటే జీపీ రేషియో సింపుల్గా అయిపోద్ది. బట్ ఇక్కడ సేల్స్ 2 types ఆఫ్ సేల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాఫిట్ మేకింగ్ సేల్, ఇంకోటి లాస్ మేకింగ్ సేల్. ఆ లాస్ మేకింగ్ సేల్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అది ఎలా తెలిసిందమ్మా? హియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి హావ్. పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్టాక్ వాస్ సోల్డ్ ఇన్ 2024 at a loss of 400 at by the cost which is having cost 2,400. అంటే 2,400 ఉన్న కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ని 400 లాస్ కి సేల్ చేస్తాం. అంటే 2,000 is the sale price. Total sales 1 lakh and this specific item sale is 2,000 and the remaining total sales 98,000. A remaining total sales you can apply GP ratio. You can apply GP ratio. Okay now. So 84,100 is a physical stock
and stock salvaged is 5,000. So loss of stock is equals to 84,100 minus 5,000, that is equals to 79,100. చాలా హడావుడి చేస్తుంటాం ఇక్కడ, నార్మల్ ఐటమ్స్, అబ్నార్మల్ ఐటమ్స్, టోటల్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ కూడా నార్మల్, అబ్నార్మల్, టోటల్, అది. సో ఏ ఆల్టర్నేటివ్ చేయొచ్చు, టీ షేప్ ఫార్మాట్లో చేయాలని రూల్ లేదమ్మా, స్టేట్మెంట్ ఫామ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ ఇలా చేస్తే కొంచెం ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర క్లారిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు నార్మల్ అబ్నార్మల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనుకోండి, ప్రతిసారి ఓపెనింగ్లో నార్మల్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అబ్నార్మల్ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి, పర్చేస్లో నార్మల్ ఎంత, అబ్నార్మల్ ఎంత, సేల్లో నార్మల్ ఎంత, అబ్నార్మల్, అట్లా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అలా లేదనుకోండి జస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఒకటి కాన్సెప్చువల్గా నేర్చుకుంటే అయిపోద్ది. అండ్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్న క్వశ్చన్ అయితే. ఓకేనా? సో ఇలా స్టాక్ మూవ్మెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి లాస్ట్ 3 ఐటమ్స్లో రీసెంట్ ఐటమ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, అండ్ ఆ ముందు 2 ఐటమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాం. ఎక్కడ ఈ అబ్నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. సో అప్కమింగ్ ఐటమ్లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అబ్నార్మల్ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ June 25 set 2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6B. ఇది సేమ్ మాడ్యూల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, మన మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది మా క్వశ్చన్. కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించాలి ఇక్కడ. లిసన్. సో ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ బేస్ మీద మనం సాల్వ్ చేస్తామా. సో ఫైర్ అకర్డ్ ఆన్ 15th September 2024 in the premises of Sen and Co. From the following figures, evaluate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. Date of action 15th September 24. And the stock at cost on 1st January 23, 40,000 and the previous year opening stock. 1st January 24, 60,000, that is current year opening stock. Purchases in 2023, previous year purchases. Purchases from 1st January 23 onwards to 15th September 24. అంటే ఫస్ట్ January 24 to 15th September 24 is 1,76,000. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ డేట్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ వరకు. నెక్స్ట్ సేల్స్ ఇన్ 2023, ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ and sales from current year beginning to the date of accident. Now during the current year, cost of purchase has risen by 10%. And the meaning in the previous year okala purchase 100 unte, current year it is 110. Next, selling price have gone up by 5%. And previous year in case sale is 100 unte, now current year it is 105. Now salvage value of stock after fire was 4,000. So stock saved from the accident is 5,000, 4,000. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎంత క్లెయిమ్ అని అడుగుతున్నారు. పాలసీ అమౌంట్ గురించి ఏం చెప్పలేదు అక్కడ. సో వీ కెన్ టేక్ ఫుల్లీ ఇన్షూర్డ్. అండర్ ఇన్షూర్డ్ తీసుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే ఇన్సూరబుల్ తెలియాలి కదా. సో పాలసీ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ నెట్ క్లెయిమ్. టాస్క్ ఏంటంటే ఫిజికల్ స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం. అండ్ ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో అనేది జనరల్గా మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో తీసుకుంటున్నాం కదా, విత్ అజంప్షన్ దట్ కరెంట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ప్రైసెస్ ఉంటాయని. మరి ఇక్కడ కరెంట్ ఇయర్ సేమ్ ప్రైసెస్ ఉన్నాయా? పర్చేస్ ప్రైస్ గోన్ రైజ్ బై 10%, వేరే సేల్ ప్రైస్ గోన్ రైజ్ బై 5%. సో ఇలాంటి కేసులో ఉన్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో జీపీ రేషియో ఇంక్రీజ్ బై 2% అంటారు, నువ్వు డైరెక్ట్గా 2% యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ జీపీ రేషియో చేంజెస్ చెప్పలేదు, పర్చేస్ ప్రైస్ చేంజెస్ చెప్పారు, సేల్ ప్రైస్ చేంజెస్ చెప్పారు. నవ్ ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు రివర్స్ అప్రోచ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద కరెంట్ ఇయర్. రివర్స్ అప్రోచ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ కరెంట్ ఇయర్కి తీసుకొని రావాలి. బట్ అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కాన్సెప్షువల్గా ఐడియా ఉండాలి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కాన్సెప్షువల్గా ఐడియా ఉండాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అమ్మా. సో దేర్ వోంట్ బి ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏముండదు. ఓకే, నౌ కరెంట్ ఇయర్ వీ పర్చేస్డ్ 1,000 bags, 1,000 rice bags, 1,000 rice bags. పర్చేస్ అనే డెబిట్లో నోట్ చేయాలి కదా. సో 2 purchases,
1000 rice bags, each rice bag 1000 rupees. అంటే ఎంతమ్మా? 10 lakhs కదా, 10 lakhs. సో పర్చేజ్ అన్ని ఎక్స్పెన్స్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ లో డివైడ్ చేస్తాం, అవునా కదా. నౌ మరి పర్చేజ్ చేసిన అన్ని యూనిట్స్ కరెంట్ ఇయర్లోనే సేల్ అవ్వని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో రైట్, సేల్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువైతే సేల్ అవ్వవు. నువ్వు పర్చేజ్ చేసిన 1000 యూనిట్సే మాక్సిమం 1000 యూనిట్సే సేల్ అవుతాయి. నో లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ 900 యూనిట్స్ సేల్ అయినాయి అండ్ ఈచ్ యూనిట్ సోల్డ్ ఎట్ 1250 rupees. Now tell me sales. 11,25,000. Now tell me profit. 1,25,000. 1,25,000 కాదు. రీజన్ ఇస్ నీ క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ 900 bags కి రాసావు, డెబిట్ సైడ్ కాస్ట్ మొత్తం 1000 bags కి తీసుకున్నావు కదా. కంపేర్ చేయొచ్చా? కంపేర్ చేయలేం మనం. సో కంపేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, డెబిట్ సైడ్ ఉన్న కాస్ట్ కూడా 900 bags కే ఉండాలి, అంతే కదా. 900 bags కే కాస్ట్ ఉంటే 900 bags సేల్ ప్రైస్ తీసుకొని యూ కెన్ కంపేర్ ప్రాఫిట్, లైక్ సేల్ అండ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిఫరెన్స్ నువ్వు ప్రాఫిట్లో తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కంపేర్ చేయాలి అంటే ఈ పర్చేస్ ని డిక్రీస్ చేయాలి. ఎన్ని బ్యాగ్స్ డిక్రీస్ చేయాలి? 100 bags డిక్రీస్ చేయాలి. సో డిక్రీస్ చేయడం కోసమే అది క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం బై క్లోజింగ్ స్టాక్ అని, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. సో బై క్లోజింగ్ స్టాక్ you are writing 100 bags, 100 into 1000, that is equals to 1 lakh. ఇప్పుడు నువ్వు కంపేర్ చేయొచ్చు కదా. సో దిస్ is total 12,25,000 and here it is 2,25,000. this is gross profit. అంటే ఈ 10 lakhs నుంచి ఈ 1 lakh డిడక్ట్ చేసాం, then you will get 9 lakhs and ఈ 9 lakhs ని 11,25,000 తో కంపేర్ చేసాం. సో దట్ we got 2,25,000 ప్రాఫిట్. అర్థమైందా? ఎందుకు క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ అవుతాము? టు డిక్రీజ్ ద పర్చేసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వై క్లోజింగ్ స్టాక్ క్రెడిట్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద పర్చేసెస్. సో కెన్ ఐ సే దిస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద పర్చేస్? ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద పర్చేసే కదా. ఎస్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో ఐఎమ్ డ్రాఫ్టింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫర్ 2024. and trading account for 2023. First we'll write trading account for 2023 so that we can able to find the GP ratio of the previous year. చూడండి ఒకసారి. Stock at cost on 1st January 23. How much? 40,000. Stock at cost on 1st January 24. It is 60,000. Closing stock ఏ కదా, 60,000. Next, purchase in 23. 80,000. Purchases 80,000. Sales how much? 1,20,000. It is total 1,80,000. 60,000. End with the gross profit. Now tell me GP ratio. 60,000 divided by 1,20,000 into 100. That is equals to 50% on sales. సరే, ఈ 50% ఆన్ సేల్స్ అనేది కరెంట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో నా ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో? ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో. అండ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రతి ప్రాబ్లంలో ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో యాస్టీస్ గా అప్లై చేసాం కరెంట్ ఇయర్ కూడా. రీజన్ ఇస్ దెర్ ఆర్ నో ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రైసెస్, బట్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ క్వశ్చన్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్చేస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%, సేల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ బై 5%. డెఫినెట్ గా జీపీ రేషియో కూడా ఆల్టర్ అవుతుంది. సో ప్రాబ్లం ఈజీ అవ్వాలి అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ అన్ని మనం ఫ్యూచర్ పాస్ట్ ఇయర్ తీసుకెళ్దాం ప్రీవియస్ ఇయర్ కి. సో కరెంట్ ఇయర్ టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 60,000 కదా. సో అదే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాదు, లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైస్ యాస్టేజ్ గా అదే తీసుకున్నాం. మనం ఐఎమ్ డ్రాఫ్టింగ్ 2024 ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ బేస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను నేను. ఏ బేస్ మీద? ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ బేస్ మీద. ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ స్టాక్ 60,000 అనేది ప్రీవియస్ సేమ్ 60,000 ఉన్నది, అదే నోట్ చేస్తాం మనం. అక్కడేం ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వలేదు. నో కమింగ్ టు పర్చేస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్. టెల్ మీ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ చెప్పండి. 1 lakh. సి ప్రీవియస్ ఇయర్ 100 ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 110 కదా పర్చేస్. ఇప్పుడు ఈ 1,76,000 అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేసా కరెంట్ ఇయర్ పర్చేసా? సో కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ 1,76,000. నౌ ఐ నీడ్ పర్చేస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఎలా వస్తుంది? 1,76,000 divided by 110 into 100.
1 lakh. See here, the purchase of current year, we are restating at a previous year prices. It is 1,60,000. 1,60,000. Same time, sales. Current year sales how much? 2,10,000. So previous year if it is 100, current year will be 105. Now current year sales ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 2,10,000 ఇచ్చారు. Now I need sales of the previous year. 2,10,000 divided by 105 into 100. 2 lakhs na? అంటే కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తే నీకు స్టాక్ వాల్యూ వస్తుంది. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఓపెనింగ్ స్టాక్ తెలుసు, పర్చేస్ తెలుసు, సేల్స్ కూడా తెలుసు. మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తెలీదు అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తెలియదు. మన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మన ఆన్సర్. అవునా కదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మన దగ్గర ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో ఉంది కదా, అండ్ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ బేస్ మీదే కదా. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 50% కదా. సో 2 lakhs into 50%, హౌ మచ్? 1 lakh. ఇప్పుడు చూడండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది, పర్చేస్ ఉంది, సేల్స్ మైనస్ జీపీ రేషియో కూడా ఉంది. సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? టోటల్ ఇట్ ఈస్ 3,20,000 and the difference is ఇది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, బట్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రైస్. బట్ మనకు కావాల్సిన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏ బేస్ మీద? కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రైసెస్? కరెంట్ ఇయర్ ప్రైసెస్ కావాలి. సరే, ఈ 1,20,000 అనేది పార్ట్ ఆఫ్ పర్చేసే కదా, అండ్ కరెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేస్ కి కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? 10%. నౌ కెన్ ఐ యాడ్ దిస్ 1,20,000 కి 10% యాడ్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో physical stock on the date of accident is equals to 1,20,000 plus 10%. How much? 1,32,000. And stock salvaged, loss of stock is equals to 1,32,000 minus 4,000. 1,28,000. 1,28,000. Clear? ఫస్ట్ మనం కరెంట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో అడ్జస్ట్ చేయలేదు, ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మళ్ళీ ప్రీవియస్ గా తీసుకెళ్ళాం. సో దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ మీద స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అండ్ దానికి 10% యాడ్ చేసి కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం అంతే. ఓకేనా? అదేంటమ్మా? June 25 set 2, next December 25 set 1. సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా, చూడమ్మా 6B. మీరండి సింపుల్ అంటారా? A fire occurred on the premises of a merchant on 15th June. So 15th June ki fire accident ayindi. A considerable part of the stock was destroyed. The value of stock saved was 9,000. So it is a salvage stock. The books disclosed that on 1st April the stock was valued at 73,500. That is opening stock. 73,500. And purchases to the date of fire is 2,09,980. Plus chala minus chala? Plus. So 2,09,980. Next, and the sales were 3,13,000. On investigation, it was found that during the past 5 years, average GP ratio is 36%. 36% is on sale or cost? Sale. So 3,13,000 sale price icharamma. So divided by 100
ఇంటూ 64%. అంతేనా? కరెక్టే కదా? కాస్ట్ కావాలి మనకి. సో డివైడెడ్ బై 100 ఇస్ ద సేల్స్. కాస్ట్ అంటే 64 కదా. 36 ప్రాఫిట్ అంటే 100 సేల్. సేల్ 100 మైనస్ 36 64. ఎంత? 2 lakh 2 lakh. So 2,320,000 rupees. Now prepare a statement showing amount the merchant should claim from the insurance company in respect of stock destroyed. ఎంత చెప్పండి ఇది? 83,000. ఇది మొత్తం లాస్ అయిపోయిందా? దర్ ఇస్ ఎ సాల్వేజ్ స్టాక్. ఎంత సేవ్ అయిందమ్మా? రిమైనింగ్ ఎంత? $74,160. సి ఓపెనింగ్ స్టాక్ కి పర్చేస్ యాడ్ చేసాం, సేల్స్ లోంచి క్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎలిమినేట్ చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మైనస్ చేసాం అంతే. ఓకేనా? అక్కడ మాక్సిమం ప్రతి క్వశ్చన్లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్లో వేస్తుంటారమ్మా. మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్లో చేయాల్సిన కంపల్సరీ ఏం కాదు. అదే స్టేట్మెంట్ ఫామ్లో రాయొచ్చు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ అప్ టు డేట్ ఆఫ్ ఫైర్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ద రేట్ ఆఫ్ ఫైర్. ఓకే, అది December 25 సెట్ 1. నెక్స్ట్ December 25 సెట్ 2. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మన మెటీరియల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే December 25 set 2, question number 6B. X Limited has taken out a fire policy of rupees 1,60,000 covering its stock. Policy amount adi how much? 1,60,000. A fire occurred on 31st March 2024. The following particulars are also available. Stock as on 1st April 2023, 60,000. Purchase up to the rate of fire 2,60,000. Sales to the rate of fire 1,80,000. Carriage inward 1,600 and commission on purchases to be paid 2%. So this 2% is to be calculated on 2,60,000 purchase. GP ratio 50% on cost ఇచ్చారమ్మా. అంటే 100 is cost, 50 is profit, sale is 150. Now you are asked to examine total loss of stock and amount of claim to be made against the insurance company. Assume the policy subject to average clause and the stock salvage 41,360. So first of all, GP ratio question ఇచ్చారు కదా. Yes, now we have to find physical stock on the date of accident. Starting with opening stock, how much? 60,000. Purchases 2,60,000. Direct expense ఉన్నాయి కదా. Carriage inwards how much? 1,600 and commission on purchases 2% on 2,60,000, 5,200. And from this amount you have to deduct cost of goods sold. Given sales how much? 1,80,000. So 1,80,000 అనేది 50 కి ఈక్వల్, 100 కి ఈక్వల్, 150 కా? 150. సో డివైడెడ్ బై 150. మనకు కావాల్సిన కాస్టే కదా. ఇంటూ 100 how much? 1 lakh. సో 1,20,000 మైనస్ చేస్తున్నాను. 2 lakh. సో 2,06,800 is a physical stock on the rate of accident. అంతేనా? నెక్స్ట్ minus salvage stock. So 2,06,800 minus salvage stock how much? 41,360. 1 lakh. So 1,65,440 is loss of stock, gross claim. Now we need to calculate net claim. Net claim ఎలా వస్తాం? Average clause అని చెప్పారు కదా. So gross claim, that is 1,65,440 into insured amount ఎంత? 1,60,000. So 1,60,000 divided by insurable amount 2,06,800. 1,28,000. Okay.
మనం సాల్వ్ చేస్తాం మొత్తం 7 పేపర్స్, 7 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 7 క్వశ్చన్స్ ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయలేదు, దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ రిమైనింగ్ 6 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. డన్. యా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ. మై లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ నార్మల్ కాన్సెప్ట్ నేను రెగ్యులర్ క్లాస్ అయితే 1.5 to 2 hours చెప్తాను, ఓన్లీ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు అంత టైం ఉంటుంది కాబట్టి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, లిసన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ ఎందుకు తీసుకుంటారంటే, ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ ప్రిమైసెస్ మెట్ విత్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ డే బిజినెస్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయలేరు కదా, రికవర్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పీరియడ్ పడుతుంది. ఈ టైం పీరియడ్లో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ సేల్స్ ఏమి ఉండవు. సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్రాఫిట్. ఆ ప్రాఫిట్ని రికవర్ చేసుకోవడం కోసం పాలసీ తీసుకుంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ. ఓకే, సో ఎలాగైతే అక్కడ జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ ఇన్ జనరల్గా బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఓవరాల్గా 2 different వేస్లో డివైడ్ చేయొచ్చు. వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ అని అనొచ్చు, తెలుసు కదా. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. అయితే బిజినెస్ రన్ అవుతున్నప్పుడే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది. బిజినెస్ రన్ అవ్వట్లేదు అనుకోని వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ తీసుకుంటే కాలేజ్ ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేస్తాం, కాలేజ్ హాలిడే ఇచ్చామనుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేయం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బిజినెస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఒక 4 months 5 months బిజినెస్ చేయకపోయినా వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏముండదు. బట్ ఈ బిల్డింగ్ రెంట్, మీకు హాలిడే చేసిన వర్కింగ్ నుండి బిల్డింగ్ రెంట్ అయితే పే చేయాలి కదా, అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇన్కర్ అవుతాం. అంటే ఒక బిజినెస్ నువ్వు క్లోజ్ చేయడం వల్ల నీకు లాస్ అయ్యేది ప్రాఫిట్ ఒకటే కాదు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా లాస్ అవుతాయి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా లాస్ అవుతాయి. ఓకేనా. అయితే ఆర్గనైజేషన్కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వేరియేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొంతమంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా నీకు రికవర్ చేయాలి, కానీ నీకు అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు, ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ మేబీ అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండకపోవచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు అందరికీ కామన్గా ఉండేటప్పుడు లిస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి కదా. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. ఏంటది? ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీలో ప్రాఫిట్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. ఏంటది? ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జ్. అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లో ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటుందో దాన్ని ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ అంటాం. అది క్వశ్చన్లో వాళ్ళే ఇస్తారు, ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ అని. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నీకు బిజినెస్ రన్ అయినా రన్ అవ్వకపోయినా, ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇన్ ద బ్యాంక్. ఇప్పుడు నీకు బిజినెస్కి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చేయడం ఆపేస్తారా? అసలు నీ బిజినెస్కి దానికి సంబంధం లేదు. సో నీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ రికవర్ అవుతుంది కదా. సో అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు ఇవ్వరు. అంటే నీ బిజినెస్ రన్ అయినా అవ్వకపోయినా యూ కెన్ జనరేట్ దట్ ఇన్కమ్. సో అది ప్రాఫిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది కన్సిడర్ చేయరు. సో ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్లో సేమ్ జీపీ రేషియో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 కదా. బట్ ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఎనీ. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్స్యూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఎనీ. అయితే ఇదంతా ప్రీవియస్ డేటా యూజ్ చేసి చేస్తాం మనం. బట్ నీకు లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కావాల్సింది కరెంట్ ఇయర్. సో కరెంట్ ఇయర్లో జీపీ రేషియో అనేది చేంజ్ అది కూడా అడ్జస్ట్ చేయాలి. అడ్జస్ట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ calculation of short sales. Calculation of short sales. Now listen carefully. Suppose example, date of accident 30th September 2025. Date of accident epudu 30th September 2025. And a company recovered from that fire accident on 31st December 2025. So ఇది affected period అమ్మా. అదేంటి? ఎఫెక్టెడ్ పీరియడ్. సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది అంటే షార్ట్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? షార్ట్ సేల్. అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎంత సేల్ అయి ఉండేది, బట్ నువ్వు ఎంత సేల్ చేసావు, ఎంత సేల్ అవ్వలేదు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 30th September 25 నుంచి 31st December 25 ఎఫెక్ట్ అయిన పీరియడ్. నువ్వు సేమ్ ఇదే ఎఫెక్టెడ్ పీరియడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డేట్ చెప్పండి నాకు. 30th September 24 to 31st December 24. ఈ టైం పీరియడ్లో ఏదైతే సేల్ అయిందో కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. ఏంటది? స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 lakh అయింది.
1 lakh రూపీస్ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ అనాలి. ఓకేనా? అండ్ మనకు కావాల్సింది ఆ 1 lakh కదమ్మా, సేమ్ అదే టైంలో కరెంట్ ఇయర్లో యాక్సిడెంట్ అవ్వకపోతే ఎంత సేల్ అయి ఉండేది అది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎయిదర్ యాడ్ ఆర్ డిడక్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ట్రెండ్. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు చెప్తారు ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్కి కరెంట్ ఇయర్ 10% ఎక్స్ట్రా సేల్ అవుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్కి కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ డబుల్ అవుతుంది, ఇలా ట్రెండ్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ దట్ ట్రెండ్. సో ట్రెండ్ అడ్జస్ట్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20% ఎక్స్ట్రా సేల్ అని అనుకుందాం. సో 20,000. సో 1,20,000 ఇదేంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అడ్జస్టెడ్ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. అడ్జస్టెడ్ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. ఇది మనకు సేల్ అవ్వాల్సింది యాక్చువల్గా అయితే. అయితే ఈ కరెంట్ 3 monthsలో మనం ఎంతో కొంచెం కష్టపడి సేల్ చేసాం కొన్ని యూనిట్స్. అలా సేల్ చేసింది ఎంత అంటే ఒక 40,000 సేల్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్చువల్ సేల్స్. నౌ యుల్ గెట్ 80,000 షార్ట్ సేల్స్. ఇప్పుడు నీకు లాస్ రావడం రీజన్ ఏంటంటే ఈ 80,000 సేల్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది మనకి. ఆ 80,000 కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ సేల్స్. ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఈ షార్ట్ సేల్స్ మొత్తం నీకు రికవర్ చేయరమ్మా, షార్ట్ సేల్స్లో ప్రాఫిట్ పోర్షన్ మాత్రమే రికవర్ చేస్తారు. సో షార్ట్ సేల్స్ ఇంటూ జీపీ పర్సంటేజ్, దెన్ యుల్ గెట్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఏంటది? లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్లో కూడా లాస్ ఆఫ్ స్టాక్లో నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ లైక్ స్టాక్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిడెంట్ మైనస్ చేస్తాం కదా, అలాగే ఈ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఎనీ సేవింగ్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎనీ సేవింగ్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అది క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏమైనా సేవ్ అయింది అనుకోండి, అది నీకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ సేవ్ అయింది కదా. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎప్పుడు ఇచ్చే అమౌంట్ ఏంటంటే నీకైన కాస్ట్ని నీకు అమౌంట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు నీకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సేవ్ అయింది అనుకోండి, ఆ అమౌంట్ నీకు పే చేయరు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మైనస్ వన్ మోర్ థింగ్, క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్. క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్. ఈ క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఎలా వస్తుందంటే చూడండి, చూడండి, స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెండ్, అడ్జస్టెడ్ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్, దాన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ అంటాం మనం. దాంట్లో ఏం చేయాలి, యాక్చువల్ సేల్స్ మైనస్ చేయాలి. సో దట్ యుల్ గెట్ షార్ట్ సేల్స్. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, షార్ట్ సేల్స్ ఇంటూ జీపీ రేషియో. నౌ క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్, ఇంత మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా, లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ప్లస్, ఇక్కడ నేను మైనస్ అని రాశాను, అది ప్లస్ అమ్మ. క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్, ఎందుకంటే అది కూడా నువ్వు స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ అంటే అది కూడా నువ్వు రికవర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎఫెక్ట్ అయిన టైం పీరియడ్లో మనకు ఆల్రెడీ పాలసీ ఉంది కదని చెప్పి నువ్వు సైలెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. అప్పుడు నీకు లాస్ మొత్తం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం కష్టపడి కొన్ని సేల్ చేసాం. నువ్వు కొన్ని సేల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీ లాస్ తగ్గిపోతుంది, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అది. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నువ్వు ఈ సేల్ చేయడం కోసం ఏదైనా ఖర్చు పెట్టుంటే అది నీకు రికవరీ చేస్తారు. దాన్ని క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అంటాం. ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్, ఎఫెక్ట్ అయిన టైం పీరియడ్లో వర్క్ చేయడం కోసం నీకు ఇంక్రీజ్ అయిన కాస్ట్. ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్, ఎఫెక్టెడ్ టైం పీరియడ్లో బిజినెస్ రన్ అవ్వడం కోసం నువ్వు ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేసిన కాస్ట్ని ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అంటారు. అయితే నువ్వు ఎంత స్పెండ్ చేస్తే అది మొత్తం ఇవ్వరు, దే విల్ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. ఆ లిమిటేషన్స్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ విల్ బి ద ఆన్సర్. సో ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే, నెంబర్ 1 యాక్చువల్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్, నువ్వు యాక్చువల్గా ఎంత స్పెండ్ చేస్తావు చెక్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 2 నువ్వు స్పెండ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్, సేల్స్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇంటూ జీపీ రేషియో. మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఫుల్ సేల్స్ కదమ్మా, సేల్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్ మన బెనిఫిట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ప్రపోర్షనేట్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్. ప్రపోర్షనేట్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్. సో ఇది కాన్సెప్షువల్ చెప్పడానికి చాలా టైం పడుతుంది, జస్ట్ మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంటూ నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ టోటల్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. దాన్ని ఇన్సూర్డ్ ప్లస్ అన్ఇన్సూర్డ్ అంటున్నాం. ఇన్సూర్డ్ ప్లస్ అన్ఇన్సూర్డ్. స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కవరేజ్ ఉందనుకోండి, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్.
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కవరేజ్ లేకపోతే అన్ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ అంటాం. సో ఇన్సూర్డ్ ప్లస్ అన్ఇన్సూర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. సో ఫార్ములా ఏం చెప్పండి, అది యాక్చువల్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ into net profit plus insured standing charges divided by net profit plus total standing charges, insured plus uninsured. Okay na? So actual increased cost of working amount, next actual sales or sales due to increased cost of working into GP ratio, and then this proportion whichever is lower, then you'll get loss of profit. ఇది గ్రాస్ క్లెయిమ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? గ్రాస్ క్లెయిమ్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ షార్ట్ సేల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ సేల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో షార్ట్ సేల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, సేమ్ ఎఫెక్ట్ అనే పీరియడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ తీసుకోండి అండ్ యాడ్ ఆర్ మైనస్ ట్రెండ్, దెన్ యూ గెట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్. ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ కి యాక్చువల్ గా సేల్స్ కి డిఫరెన్సే షార్ట్ సేల్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ కి యాక్చువల్ సేల్స్ కి డిఫరెన్సే షార్ట్ సేల్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, fully insured అయితే gross claim is equals to net claim. If it is under insured, gross claim into insurable amount divided by insured amount divided by insurable amount. అయితే ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ అనేది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ అంటే పాలసీ అమౌంట్, గ్రాస్ క్లెయిమ్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. బట్ ఈ ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక మన ఎగ్జామ్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడైందమ్మా? 30th September 24 కదా, 30th September 24. చూడండి, సేల్స్ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ 12 months బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడైంది మనకి? 30th September 25 అనుకుందాం. సో ఇక్కడ నుంచి ప్రిసీడింగ్ 12 months, సేల్స్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. ఏంటది? యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. ఈ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్కి ట్రెండ్ అప్లై చేయాలి. ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. ట్రెండ్ అప్లై చేసిన సేల్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంటూ జీపీ రేషియో. వన్స్ ట్రెండ్ అప్లై చేసిన ఇంటూ జీపీ రేషియో మల్టిప్లై విల్ గెట్ ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. ఏంటది? ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. సో ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ నుంచి ప్రిసీడింగ్ 12 months సేల్స్ తీసుకోండి. దీనికి యాడ్ ట్రెండ్, దెన్ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఇంటూ జీపీ పర్సంటేజ్. ఇదేంటమ్మా? ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. ఫస్ట్ జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ షార్ట్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ ద షార్ట్ సేల్స్. నెక్స్ట్ గ్రాస్ క్లెయిమ్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి? మనకు వచ్చిన లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ మైనస్ సేవింగ్స్ ఇన్ ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. ఈ క్లెయిమ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ లో 3 లిమిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 3 లిమిట్స్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ తీసుకోవాలి. 3 లిమిట్స్ ఏంటి చెప్పండి? యాక్చువల్ ఎక్స్పెన్సెస్, నెక్స్ట్ సేల్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇంటూ జీపీ రేషియో, నెక్స్ట్ ప్రపోర్షన్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్. అది ఎలా వస్తుంది? యాక్చువల్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇంటూ నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ divided by net profit plus total standing charges. So most recent exam question solve చేద్దాం మనం. ఓకే, a fire occurred in the premises of Mrs. Bright on 25th May 2024. See date of accident. May 2024. That is the date of accident. Next. The firm had, as a result of the fire, sales were adversely affected up to 30th September 24. So 25th May నుంచి 30th September 24 వరకు ఎఫెక్ట్ అయిందాం. సో జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ 4 months అండ్ మేలో 6 days. The firm had taken a loss of profit policy with an average clause for rupees 3,50,000. ఆ 3,50,000 ఏంటమ్మా?
ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్ 3,50,000. మెయిన్గా లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేయాలంటే మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని క్లారిటీగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఈజీగానే వస్తాము. ఆ ప్రొసీజర్ గుర్తుండాలి కాకపోతే. దెన్ నౌ హ్యావింగ్ అండ్ ఇండెమ్నిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 months, అంటే 5 months వరకు నీకు లాస్ని రికవర్ చేస్తారు. దెర్ ఈస్ అన్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ 10% ఇన్ సేల్స్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు దెర్ ఇస్ ఏ 10% అప్వర్డ్ ట్రెండ్ ఉందంట. The firm incurred an additional expenditure 30,000 to maintain the sales. That is a actual increased cost of working. ఏంటది? Actual increased cost of working. How much? 30,000. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనకి ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ చూడండి. డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ 20th May అప్ టు 30th September ఎఫెక్ట్ అనే పీరియడ్. పాలసీ అమౌంట్ ఎంత? 3,50,000. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్ ఇన్ సేల్స్, దట్ ఈస్ 10%. అండ్ యాక్చువల్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ 30,000. Now there was a saving of rupees 5,000 in the insured standing charges. అది లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో యూస్ అవుతుంది లాస్ట్ బట్ వన్ స్టెప్ కి. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో అవైలబుల్. చూడండి, యాక్చువల్ టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ 25th May 24 to 30th September 24 1,75,000. మరి యాక్చువల్ టర్న్ ఓవర్ ఎప్పుడుదమ్మా? 25th May 24, 25th May 24, 30th September 24. అంటే ఎఫెక్ట్ అయిన టైం పీరియడ్లో అయినా యాక్చువల్ సేల్స్. అది ఎఫెక్ట్ అయిన టైం పీరియడ్లో అయినా యాక్చువల్ సేల్. నో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైన్, టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ 25th May 23 అండ్ 30th September 24 అంటే సేమ్ డేట్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. సో దిస్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. నెక్స్ట్, నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇస్ 2 lakhs. Insured standing charges for the last financial year is 1,75,000. Total standing charges for the last financial year is 3 lakhs. Total standing charges ఎంత? 3 lakhs. Out of that insured ఎంత? 1,75,000. Uninsured ఎంత? 1,25,000. Now turnover of the last financial year is 15 lakhs. Turnover for 1 year from 25th May 23 to 24th May 24. అంటే just from the date before accident to the preceding 12 months 14 lakhs ఉంది. అది యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. ఏమన్నా దాన్ని? యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. So you are required to calculate the loss of profit claim amount assuming that the entire sales during the interrupted period were due to additional expenses. అంటే కరెంట్ ఇయర్లో అయిన యాక్చువల్ సేల్స్ మొత్తం బికాస్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్ అంట. సో ఫస్ట్ చూడండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ సపరేట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ మైనస్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నాన్ ట్రేడ్ ఇన్కమ్ లేదు. టెల్ మీ నెట్ ప్రాఫిట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. 2 lakhs. 2 lakhs కదా. నెక్స్ట్, ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ ఎంత? 1 lakh. టోటల్ ఎంత? 3,75,000. ఇప్పుడు నువ్వు జీపీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ 3,75,000 ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్సే కదా. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిటే కదా. సో టెల్ మీ ప్రీవియస్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటి? ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ 15 lakhs. సో జీపీ రేషియో కావాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ మల్టిప్లై డివైడ్ చేయాలి. దెన్ యుల్ గెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ జీపీ రేషియో. So divided by 15 lakhs. How much percentage? 25%. So 25% is a GP ratio. Next, step number 2. I have to calculate short sales. 25% anadi. But short sales కావాలి మనకి. See, short sales కావాలంటే జాగ్రత్తనండి. Tell me fire accident date of current year. 25th May 2024. Recovery date ఎప్పుడమ్మా? 30th September 24. నాకు సేమ్ ఇదే టైంకి ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ చెప్పండి. 6 lakhs కదా. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్. సో స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్ హౌ మచ్? 6 lakhs. ఈ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్కి యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద ట్రెండ్. ట్రెండ్ ఎంత పర్సెంట్ అని చెప్పారమ్మా? 10%. సో ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్. సో 60,000, 6 lakhs into 10%. 6,60,000. ఇదేంటమ్మా? మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట. ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్.
కానీ యాక్చువల్గా ఎంత సేల్ అయింది కరెంట్ ఇయర్లో ఎఫెక్ట్ అయిన టైం పీరియడ్లో 1,75,000 నా 25th May 2024 to 30th September 24 1,75,000. So minus actual sales 1,75,000. మై 1,75,000 సేల్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే నువ్వు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టి సేల్ చేయించావు. ఎంత ఖర్చు పెట్టాం మనం? 30,000 ఖర్చు పెట్టాం. సరే, షార్ట్ సేల్స్ ఎంత? 4 lakh. సో 4,85,000 is a short sales. Clear? ఏమైనా డౌటా? So 4,85,000 is a short sales. Loss of profit. మనం యాక్చువల్గా 6,60,000 సేల్ చేసి ఉండేవాళ్ళం ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వకపోతే. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల 1,75,000 సేల్ చేసాం. అంటే 4,85,000 రూపీస్ సేల్ చేయలేకపోయాం. ఆ ప్రాఫిట్ రికవర్ చేసుకోవాలనుకుంటాం కదా. సో 4,85,000 into 25%. హౌ మచ్? 1,21,000. So 1,21,250 is a loss of profit. Loss of profit. బట్ నీకు గ్రాస్ క్లెయిమ్ కావాలి కదా. సో గ్రాస్ క్లెయిమ్ కావాలంటే సో లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 1,21,250. అయితే ఈ ప్రాఫిట్లో ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కొన్ని సేవ్ అయినాయి మనకి. ఎంత సేవ్ అయింది? there was a saving of rupees 5,000 in the insured standing charges. సేవ్ అయిందంటే వాళ్ళు మనకు రికవర్ చేయరు కదా అది. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ సేవింగ్స్ ఇన్ ఇన్సూర్డ్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ 5,000. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్లెయిమ్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లెయిమ్ తీసుకోవాలి. బట్ ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లెయిమ్కి నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? 3 లిమిట్స్ చూసుకొని విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ విల్ బి ద అమౌంట్ దట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్. సో ఫస్ట్ లిమిట్ ఏంటి? యాక్చువల్ ఎంత? సెకండ్ లిమిట్ ఏంటి? ఇంక్రిమెంటల్ బెనిఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్వశ్చన్ చెప్పారు కరెంట్ ఎఫెక్ట్ అనే టైం పీరియడ్ యాక్చువల్ సేల్స్ మొత్తం కూడా బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పారు. అంటే ఏం చేయాలి? మొత్తం బెనిఫిట్ 1,75,000. 1,75,000లో ఉన్న ప్రాఫిట్ ఇంటూ 25%. హౌ మచ్? 43,750. ఫస్ట్ లిమిట్ ఏమో 30,000, సెకండ్ లిమిట్ ఏమో 43,750. అండ్ థర్డ్ లిమిట్ ఏంటమ్మా? 30,000 ఇంటూ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? నెట్ ప్రాఫిట్ 3,75,000. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. ఓకే, నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? నెట్ ప్రాఫిట్ 2 lakhs. ఓకే, 2 lakhs ప్లస్ 1,75,000 divided by net profit 2 lakhs. Total standing charges చెప్పండి డైరెక్ట్గా 3 lakhs. అర్థమైందా? నెట్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ అది 3,75,000. డినామినేటర్ net profit plus total standing charges. Now tell me proportion amount. 22,500. Whichever is lower. 22,500. చెప్పండి. 1 lakh. So 1,38,750 is a gross claim. Net profit plus insured standing charges divided by net profit plus total standing charges into actual increased cost of working. So 1,38,750. అదేంటమ్మా? గ్రాస్ క్లెయిమ్ అది. నౌ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ అండర్ ఇన్సూర్డ్ చెక్ చేయాలి కదా. అలా చెక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత? చెప్పండి. 14 lakhs కదా. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కంటే ముందు 12 months సేల్స్ 14 lakhs. And add trend 10% అంటే 1 lakh. 1,40,000 కదా. సో అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ 15,40,000 and GP ratio on this 15,40,000 into 25%. 3 lakh.
సో 3,85,000. ఈ 3,85,000 ఏంటమ్మా? ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ నుంచి ప్రిసీడింగ్ 12 months సేల్స్ తీసుకోవాలి, అండ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద ట్రెండ్ సో దట్ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్. ఆన్ దట్ మల్టిప్లై ద జీపీ రేషియో సో దట్ విల్ గెట్ ఇన్సూరబుల్ అమౌంట్. మన పాలసీ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 3,50,000. 3,50,000. బట్ తీసుకోవాల్సిన పాలసీ ఎంతమ్మా? 3,85,000 అండర్ ఇన్సూర్డే కదా. సో గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఎంత? 1,38,750. సో 1,38,750 ఇంటూ ఇన్సూర్డ్ 3,50,000, ఇన్సూరబుల్ 3,85,000. హౌ మచ్? 1,26,136. క్లియరా? అర్థమైందా? ఒకవేళ ఈ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కాన్సెప్ట్ అస్సలు ఏమీ తెలియదు అనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమై ఉండదు. ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఓకే, నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో మన లక్ష్య యూట్యూబ్ ఛానల్లో లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బై CA CMA గోపీనాథ్ సార్ అని కొట్టారనుకోండి వచ్చేస్తుంది. లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అరౌండ్ 45 minutes to 1 hour ఓన్లీ ఆ ఫార్మాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. లైక్ ఎందుకు అడ్జస్టెడ్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ తీసుకోవాలి, వై యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ స్టాండర్డ్ టర్న్ ఓవర్, ట్రెండ్ ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేయాలి, ఎందుకు ఇన్సూరెన్స్ స్టాండింగ్ చార్జెస్ స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేస్తాం అనే డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. రెగ్యులర్ క్లాస్ అనుకోని 1.5 hours ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక మనం 8 to 9 days చెప్పుంటాం, 2 hours ఈచ్. అంటే ఒక 18 hours క్లాస్ 2 hours రివిజన్ చేయాలి. అదే, సో ఆల్మోస్ట్ 7 problems సాల్వ్ చేస్తాం మనం. డన్. సో ఇక్కడికి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ చాలు. నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ బ్రాంచ్. ఓపిక అయిపోయిందా? చెప్పండి. బ్రాంచ్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తున్నావు, బ్రేక్ కావాలా? ఒక 2-3 questions సాల్వ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం కావాలంటే బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో అట్మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి, ఎందుకంటే బ్రాంచ్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. 7 marks. ఎన్న చాయిస్ తీసుకుంటాం చెప్పండి? పార్ట్నర్షిప్ ఆల్రెడీ వదిలేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ బ్రాంచ్ వదిలేద్దాం అనుకొని ఉంటారు, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ వదిలేద్దాం అనుకొని ఉంటారు, ఇంకేం చదివేది అయిపోయింది కదా అక్కడికే. ఓకేనా? సో అలా చాయిస్లో పెట్టుకోకండి, బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ కంపల్సరీ చూడండి. డన్. లెసన్. బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడ్స్. సో మనకున్న పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మెయిన్గా అయితే ఈ డెటార్స్ మెథడ్, కాస్ట్ ప్రైస్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లిసన్ కేర్ఫుల్. నేను ఫస్ట్ బ్రీఫ్గా మనం ఒక 2-3 problems సాల్వ్ చేయడానికి ఏదైతే నాలెడ్జ్ కావాలో అది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. జాగ్రత్త వినండి. క్వశ్చన్లో దే రిక్వైర్ అస్ టు ఫైండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎ బ్రాంచ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అని అడుగుతారు. డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. బై ప్రిపేరింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ అని అంటారు. బై ప్రిపేరింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. మనకి బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే మెథడ్, ఫస్ట్ మెథడ్, దట్ ఈస్ డెటార్స్ మెథడ్. ఏంటది? డెటార్స్ మెథడ్. డెటార్స్ మెథడ్లో విల్ ప్రిపేర్ ఓన్లీ 1 ledger and that ledger name is branch account. That ledger name is branch account. సో జాగ్రత్త వినండి. ఈ బ్రాంచ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు 3 pointsతో ఉంటుంది మొత్తం. ఫస్ట్ వన్, ఆ బ్రాంచ్కి ఇయర్ బిగినింగ్ అసెట్స్ ఏంటి, లయబిలిటీస్ ఏంటి చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా, బ్రాంచ్కి ఇయర్ బిగినింగ్ అసెట్స్ ఏంటి, ఇయర్ బిగినింగ్ లయబిలిటీస్ ఏంటి నోట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే కన్సిడర్ ఓన్లీ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ కస్టమర్కి ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You have to consider only those transactions in between head office and branch office. అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏముంటాయంటే గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్,
goods returned by branch to head office, cash sent to branch and cash remitted by branch to head office. ఈ 4 transactions ఉంటాయి అంతే. goods sent to branch, goods returned by branch, cash sent to branch, cash received from branch. Okay na. And after that, closing balances, closing balance of all assets and liabilities of branch. So first you have to consider, first ఏం కన్సిడర్ చేయాలమ్మా, opening assets and liabilities. Second one, transactions in between head office and branch office. Third one, closing assets and liabilities. Closing assets and liabilities. Okay na. Now దాడుతుండండి, branch account. To balance brought down, you have to write all assets and the respective balances, and by balance brought down you have to write all liabilities and their balances. Opening assets on the debit side, opening liabilities on the credit side. Opening assets on the debit side, opening liabilities on the credit side. Next, goods sent to branch అని ఉంటుంది. goods sent to branch. For that entry is branch account debit to goods sent to branch, to goods sent to branch account. Branch account debit to goods sent to branch account. ఓకేనా. ఒకవేళ గూడ్స్ రిటర్న్ చేశారనుకోండి, ఆ ఎంట్రీని రివర్స్ రాయాలి. అంటే మనం బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అని రాయాలి. బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. ఇది ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్రాంచ్కి మనం క్యాష్ కూడా ఇవ్వచ్చు. క్యాష్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్, రైట్? సో బ్రాంచ్ బికమ్ డెటార్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్, టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ఎట్ ద సేమ్ టైం నీ బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ క్యాష్ రివర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తామో క్యాష్ రిసీవ్డ్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మాక్సిమం ఈ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. గూడ్స్ అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ టేకెన్. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ డెబిట్ కదా, క్లోజింగ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్. లయబిలిటీస్ క్లోజింగ్ ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అసెట్స్, టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ liabilities. Clear? First ఏం చేయాలి, డెబిట్ సైడ్ ఆల్ అసెట్స్, క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ లయబిలిటీస్, ఓపెనింగ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో క్లోజింగ్, క్రెడిట్ సైడ్ ఆల్ అసెట్స్, డెబిట్ సైడ్ ఆల్ లయబిలిటీస్. ఇన్ బిట్వీన్ ఏంటమ్మా, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్, క్యాష్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్. ఓకేనా? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇఫ్ ద బ్రాంచ్ ఇస్ ద డిపెండెంట్ బ్రాంచ్, బ్రాంచ్ వాళ్ళు క్యాష్ మెయింటైన్ చెయ్యరు. వాళ్ళు జనరేట్ అయిన క్యాష్ మొత్తం హెడ్ ఆఫీస్కి ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళకి జనరేట్ అయిన క్యాష్ మొత్తం కూడా హెడ్ ఆఫీస్కి ఇస్తారు. అయితే బ్రాంచ్కి క్యాష్ ఎలా జనరేట్ అవ్వచ్చు అంటే విత్ క్యాష్ సేల్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాష్ సేల్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. సో బ్రాంచ్ కస్టమర్స్కి సేల్ చేసి క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్రెడిట్ సేల్ చేస్తే డేటార్ నుంచి మళ్ళీ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో జనరేట్ అయ్యే సోర్స్ ఏంటమో ఓన్లీ క్యాష్ సేల్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. క్యాష్ సేల్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్. ఒకవేళ వాళ్ళు క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తారు అనుకోండి, వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ దాంట్లోంచి పే చేసుకుంటారు. లేదు, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ద క్యాష్, వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ అని హెడ్ ఆఫీస్ పే చేస్తారు. అండ్ ఈ క్యాష్ అంతా మళ్ళీ హెడ్ ఆఫీస్కే ఇచ్చేస్తారు. ఈ సైకిల్ అనమాట. అంటే బ్రాంచ్ ఒకవేళ క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దే కెన్ అఫోర్డ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒకవేళ వాళ్ళు సపరేట్ క్యాష్ మెయింటైన్ చేయట్లేదంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ ప్రతిదాన్ని కూడా హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి క్యాష్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? ఇదంటే రెగ్యులర్ మెథడ్. బట్ ఈ రెగ్యులర్ మెథడ్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏంటది? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో రెగ్యులర్ మెథడ్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అసెట్స్లో దెర్ విల్ బి వన్ అసెట్
ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనే అసెట్ వస్తుంది. అలా ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనే అసెట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. ఏం నోట్ చేయాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఓకేనా? అలా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు ఈ కాస్ట్ ప్రైస్కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిఫరెన్స్ని ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. కాస్ట్ ప్రైస్కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి డిఫరెన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఏమో నోట్ చేయాలంటే బై స్టాక్ రిజర్వ్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ క్లోజింగ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా అంతే క్లోజింగ్ స్టాక్ అనే అసెట్ వస్తుంది. హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి స్టాక్ రిజర్వ్ అని. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం మనం? డెబిట్ సైడ్. క్రెడిట్ సైడ్ బై స్టాక్ రిజర్వ్ అని రాయాలి. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? క్రెడిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ టు స్టాక్ రిజర్వ్ నోట్ చేయాలి. నౌ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ 2 points, whenever there is a goods sent to branch and goods returned by branch, అక్కడ కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ గా నోట్ చేయాలి. అండ్ ఆ రిజర్వ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి బై పోస్టింగ్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసి ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ కి ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ కదా, ఇక్కడ మనం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేస్తాం. కాస్ట్ ప్రైస్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి డిఫరెన్స్ లోడ్ ఉంటుంది కదా, అది ఆపోజిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి ఇమీడియట్ గా. ఆపోజిట్ సైడ్ స్టాక్ రిజర్వ్ పోస్ట్ చేయకూడదు, బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అని పోస్ట్ చేయాలి. లోడ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ కి ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం? గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్రాంచే కదా, అది కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి నోట్ చేయాలి. దేని నోట్ చేయాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఆ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి కాస్ట్ కున్న డిఫరెన్స్ ఏమనాలి? లోడ్. లోడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. కాస్ట్ మెథడ్ కి ఇన్వాయిస్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఇది. ఎప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇచ్చినా ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి నోట్ చేయండి. కాస్ట్ కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయండి స్టాక్ రిజర్వ్ అని. అండ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తారు చెప్పండి? డెబిట్ సైడ్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి డిఫరెన్స్ ని క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అనే నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ ఉందనుకోండి, బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అని నోట్ చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి నోట్ చేయండి, ఆ రిజర్వ్ ని ఆపోజిట్ సైడ్ మళ్ళీ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అని నోట్ చేయండి. అంటే గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ డెబిట్ సైడ్ 2 times వస్తాయి, క్రెడిట్ సైడ్ 2 times వస్తాయి. డెబిట్ సైడ్ 2 times ఏం చెప్పండి? రెగ్యులర్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అండ్ cancellation of load on goods returned by branch. క్రెడిట్ సైడ్ బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? రెగ్యులర్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ అండ్ cancellation of load on goods sent to branch. cancellation of load on goods sent to branch. క్లియరా? ఇదండి మన డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేసిస్. ఈ డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేసిస్ మనకి అరౌండ్ 2 to 3 questions ఉంటాయి. ఫస్ట్ అవి సాల్వ్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్. సో పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ December 2024. చూడము December 2024. So Adraj Limited, Noida started a branch in Surat. That is on 1st April 2023. So 1st April 2023. To which goods were sent at 20% above cost. 20% above cost అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కాస్ట్ ప్లస్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్లస్ 20% అంటే ఇన్ కేస్ కాస్ట్ 100 ఉంటే లోడ్ 20 ఉంటుంది, ఇన్వాయిస్ 120. ఓకేనా? కాస్ట్ 100, లోడ్ 20, ఇన్వాయిస్ 120 rupees. Now the branch makes both credit and cash sales. అంటే బ్రాంచ్ వాళ్ళు వాళ్ళ కస్టమర్స్కి క్యాష్ సేల్స్ చేస్తారు, క్రెడిట్ సేల్ చేస్తారు. ఏదైనా చేయండి, మనకి రిలవెంట్. బికాస్ మనకి రిలవెంట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ head office and branch office. Now, it is a policy to meet branch expenses
ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ క్యాష్ అంటే బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బ్రాంచ్ క్యాష్ నుంచే పే చేస్తారంట. ఫైన్. అండ్ రెమిట్ ద బ్యాలెన్స్ మనీ టు ద హెడ్ ఆఫీస్ అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ హెడ్ ఆఫీస్కి ఇస్తారంట. అర్థమైందా? అంటే బ్రాంచ్ క్యాష్ జనరేట్ చేస్తారు కదా, ఆ జనరేట్ చేసిన క్యాష్ నుంచి వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ వాళ్ళే పే చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ సెటిలింగ్ దేర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ సర్ప్లస్ క్యాష్ ఆ క్యాష్ని హెడ్ ఆఫీస్కి పంపిస్తారు. ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాసెస్. నౌ బ్రాంచ్ డస్ నాట్ మెయింటైన్ డబుల్ ఎంట్రీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. Branch does not maintain double entry books of accounts and necessary accounts related to branch are maintained by the head office. So basically head office books of accounts maintain చేస్తారు. అది డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అయితే అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. నౌ లిసన్. Show the Surat branch account in the books of Noida head office to determine the profit and loss of the branch for the year ended 31st March 2024. So branch account prepare చేయాలి in the books of head office. In the books of head office. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అయితే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో సూరత్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? కన్సిడర్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్. నో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. స్టార్ట్ చేసింది 1st April 23 కదా. దిస్ అ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 2. Consider transactions in between head office and branch office. ఇప్పుడు చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సెంట్ టు నోయిడా బ్రాంచ్. ఏంటది? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సెంట్ టు నోయిడా బ్రాంచ్. ఎంత ఇచ్చారమ్మా అక్కడ? 50,000 ఇచ్చారు. కానీ నువ్వు రాసేటప్పుడు కాస్ట్కి రాయాలా, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి రాయాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి రాయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. సో బ్రాంచ్లో డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. గివెన్ 50,000 ఈస్ కాస్ట్ కదా, హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ కాస్ట్ ఇంటూ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మన ఈక్వేషన్లో కాస్ట్ ప్లస్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. కాస్ట్ ఎంత? లోడ్ ఎంత? ఇన్వాయిస్ ఎంత? ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన 50,000 అనేది 100, 20, 120. క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన 50,000 100కి ఈక్వల్ కదా. నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది 120. సో 50,000 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ 120 హౌ మచ్? సో 60,000 is a goods sent to branch. Now immediately after writing this, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత రాసాం మనం? 10,000 కదా. ఆ 10,000 ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంటే క్రెడిట్ సైడ్ బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ హౌ మచ్? 10,000. Clear? Any doubt? No. Next. Goods received by branch till March 31st. 54,000. Invoice price. So మనం సెండ్ చేసిన ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత? 60,000 కదా. ఇప్పుడే కదా రాసిన డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ అని. కానీ ఆ 60,000లో బ్రాంచ్ రిసీవ్ చేసుకుని 54,000 అంట. ఇంకో 6,000 ఏంటమ్మా? ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే మనం సెండ్ చేసాము బట్ ఇంకా బ్రాంచ్ కలెక్ట్ చేసుకోలేదు. దట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఎంత ఎంత చెప్పండి? ట్రాన్సిట్ 6,000. అది కాస్టా ఇన్వాయిసా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. అది లాస్ట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ రాస్తాము, నోట్ చేద్దాం అది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, క్రెడిట్ సేల్స్ ఫర్ ద ఇయర్. క్రెడిట్ సేల్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎవరు సేల్ చేశారు? బ్రాంచ్. ఎవరికి సేల్ చేశారు? కస్టమర్. మనకు అవసరం అది. See, relevant transactions only those transactions in between head office and branch office. Next, ఇది అవసరం లేదు. క్లోజింగ్ డేటాస్, క్లోజింగ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అసెట్స్ రాసేటప్పుడు రిలవెంట్ మనకు అది. నెక్స్ట్, బ్యాడ్ డెట్స్. బ్యాడ్ డెట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలవెంట్ బికాస్ దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇట్స్ కస్టమర్. నెక్స్ట్, క్యాష్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. రిలవెంటే కదా. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ అని అక్కడ ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ బై క్యాష్. By cash account, how much? 43,000. 43,000. Next, cash in hand at branch at the end of the year. అది మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ రాసేటప్పుడు రిలవెంట్. నెక్స్ట్,
Cash remitted by head office to branch during the year 3000. Relevant? Irrelevant? Relevant. So branch account debit to cash account. So debit side to cash account. How much? 3000. Next, closing stock at branch 6000. So balance sheet, closing balance is not just for relevant. Next, expenses incurred at branch. Also, Monica, because branch will paid its expenses with their own cash. So hence it is not relevant. ఇప్పుడు పెండింగ్ మనకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ రాయాలి. దాంతోపాటు గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ కూడా ఉంది. అవునా కదా? సో ఇక్కడ చూడండి, లిసన్. బట్ డెబిట్స్ ఏమన్నా గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ 60తో రాస్తాం కదా, నిజంగా 60తో రిసీవ్ అయినాయి వాళ్ళకి. ఎంత రిసీవ్ అయినా, ఎంత రిసీవ్ అవ్వలేదు. సో నీ క్యాలిక్యులేషన్లో 6000 కన్సిడర్ చేయకూడదు. బట్ ఇక్కడ 60తో కన్సిడర్ చేస్తాం కదా, ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? 6000 క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్. బై గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. బై గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. హౌ మచ్? బట్ అది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కదా. ఇప్పుడు నాకు దాంట్లో లోడ్ అమౌంట్ ఎంతో చెప్పండి. 1000, బికాస్ ఇన్వాయిస్ అంటే 120కి ఈక్వల్ కదా. సో 6000 డివైడెడ్ బై 120 ఇంటూ 20. సో లోడ్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ లోడ్. క్యాలిక్యులేషన్ 6000 divided by 120 into 20. 1000. See, ఫస్ట్ వన్ మొత్తం 60,000 సెండ్ అయినట్టు నోట్ చేస్తాం. లేటర్ ఏం చేసామా, ఏదైతే 6000 ఇంకా రిసీవ్ అవ్వలేదో అది ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసాం. బట్ క్యాన్సిల్ చేసే ప్రాసెస్లో మనం ఎక్స్ట్రా క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా, ఆ లోడ్ని మళ్ళీ డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాం. లోడ్ ఏం చేస్తామో డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేస్తాం. నౌ ఇప్పుడు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేయండి. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. క్లోజింగ్ అసెట్స్ చెప్పండి మనకి. డెటార్స్ హౌ మచ్? 20,800. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎంత? డెటార్స్ 2800. క్యాష్ ఎంతమ్మా? 2000. నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 6000. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇచ్చారు, అది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇచ్చారు కదా. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ స్టాక్ రిజర్వ్ నోట్ చేయాలి లేదా? సో 2 స్టాక్ రిజర్వ్. క్యాలిక్యులేషన్ 6000 divided by 120 into 20,000. What will be total of credit side? 87,000. Difference 22,800. So this is net profit transferred to general P&L. Transfer to general P&L. Clear? అర్థమైందా? సో ఎప్పుడు స్టాక్ నోట్ చేసినా కానీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అండ్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్, అది కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి ఎలిమినేట్ చేయాలి. అయితే ఈ క్వశ్చన్లో న్యూ పాయింట్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. నువ్వు సెండ్ చేసిన దాంట్లో సర్టన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ నాట్ యెట్ డెలివర్ టు ద ప్రిమైసెస్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆ అమౌంట్ని నువ్వు క్రెడిట్స్ అండ్ నోట్ చేసి గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అని నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కే నోట్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అగైన్ క్యాన్సిల్ with opposite posting, load in goods into branch. Clear? So the 7 marks question December 24 వచ్చింది. జూన్ 25కు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అడిగారు. అంటే ఇది స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్. ఇది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ December 25 రీసెంట్ అటెంప్ట్. సిక్స్త్ వన్ 6A. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి.
సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మ చూడండి. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ డెల్టా లిమిటెడ్ ప్రిపేర్ పాట్నా బ్రాంచ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాం కదా మనం, సేమ్ అలాగే, బట్ మనం సాల్వ్ చేసిన ఇన్వర్స్ ప్రైస్, ఇది రెగ్యులర్ ప్రైస్ కాస్ట్ మెథడ్. నౌ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ముంబై హెడ్ ఆఫీస్, అజ్యూమింగ్ దట్ ద సేల్స్ ఎట్ బ్రాంచ్ ఆర్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్, అంటే బ్రాంచ్ లో ఓన్లీ క్యాష్ బేసిస్ లో సేల్ అవుతుందంట. నో, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎట్ బ్రాంచ్ 30,000, goods sent to branch 90,000, sales 1,20,000, expenses at branch, salaries 10,000, other expenses 4,000. వాళ్ళు క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇయర్ బిగినింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో, అంటే దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్ అని. వెన్ దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్, వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని వాళ్ళు పే చేస్తారా, హెడ్ ఆఫీస్ పే చేస్తారా? హెడ్ ఆఫీస్. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? ఎస్. నౌ క్లోజింగ్ స్టాక్ కుడ్ నాట్ బి అసర్టైన్డ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ తెలియదంట, కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ దట్ ద బ్రాంచ్ యూజువల్లీ సేల్స్ ఎట్ ఏ కాస్ట్ ప్లస్ 20%. జీపీ రేషియో అయితే ఉంది. క్లోజింగ్ స్టాక్ దే డోంట్ నో, బట్ దే నో దట్ సేల్స్ ఆర్ మేడ్ ఎట్ కాస్ట్ ప్లస్ 20%, అండ్ ద బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ టు కమిషన్ ఆఫ్ 5% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ సచ్ కమిషన్. బిఫోర్ ఛార్జింగ్ సచ్ కమిషన్. బిఫోర్ ఛార్జింగ్ సచ్ కమిషన్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ డైరెక్ట్ పర్సంటేజ్. ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ అయితే టోటల్ డివైడెడ్ బై 100 ప్లస్ దట్ రేట్ ఇంటూ రేట్, అంతే కదా? సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్తో పాటు సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఎక్స్టెన్షన్ దేనికంటే కమిషన్ కోసం మాత్రమే. ఫస్ట్ విల్ ప్రిపేర్ రెగ్యులర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. రెగ్యులర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్లో స్టార్టింగ్ విత్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, మనకున్న ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి? స్టాక్ ఒకటే కదా. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఓన్లీ స్టాక్ ఉందమ్మా మనకి. హౌ మచ్? 30,000. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ లేదు అక్కడ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్. ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్రాంచ్ అకౌంట్ పెట్టు, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 90,000. ఓకేనా? కాస్ట్ ప్రైజే, ఇన్వర్స్ ప్రైస్ కాదు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ట్రాన్సాక్షన్? సేల్స్. సేల్ ఎవరు చేశారు? బ్రాంచ్. ఎవరికి సేల్ చేశారు? కస్టమర్. మనకు అవసరం అది? నో. కానీ బ్రాంచ్కి అలా సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత క్యాష్ వచ్చింది? 1,20,000 వచ్చింది. 1,20,000 వచ్చింది కదా. మరి ఆ 1,20,000 క్యాష్ వాళ్ళని మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? వచ్చిన క్యాష్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? హెడ్ ఆఫీస్కి ఇవ్వాలి. అంటే హెడ్ ఆఫీస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సేల్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయట్లేదు మనం, కానీ సేల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన క్యాష్ 1,20,000 మళ్ళీ మనమే కలెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫర్ దాట్ కలెక్షన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎంట్రీ బై క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1,20,000. నెక్స్ట్ ఏముందమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్. సాలరీస్ ఉంది అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది. ఆ ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళు పే చేస్తున్నారా? వాళ్ళు పే చేసినట్టయితే 1,20,000 నుంచి రెడ్యూస్ అవ్వాలి. దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ దట్ క్యాష్. అంటే హెడ్ ఆఫీసే ఆ క్యాష్ని పంపిస్తారు, సో దట్ వాళ్ళు ఇన్కర్ అవుతారు. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్. టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దట్ 14,000. ఇవన్నీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ కావాలి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ కావాలి అంటే క్లోజింగ్ క్యాష్ అయితే ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్. బట్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు నీకు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ కావాలి. క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఇచ్చారా? క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. ఇచ్చారు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ? నో. బట్ జీపీ రేషియో ఇచ్చారు. ఇచ్చారా లేదా? జీపీ రేషియో ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి? 20%. నా లిసన్ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త వినండి. జీపీ రేషియో 20% ఆన్ కాస్టే కదా. ఆన్ కాస్టేనా? నా ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ కావాలి. ఎలా వస్తాము? గివెన్ సేల్స్ 1,20,000, 20% ఆన్ కాస్ట్ అంటే ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ విల్ బి 20, సేల్ విల్ బి 120. ఇప్పుడు చెప్పండి 1,20,000 అనేది కాస్టా, ప్రాఫిటా, సేలా?
సేల్ అంటే 100 20 120 120. సో డివైడ్ బై 120 ఇంటూ 100 హౌ మచ్? సో మనకు తెలుసు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 lakh అని. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా తెలుసుగా మనకి. సింగిల్ ఎంట్రీ రివిజన్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్పాను, ఒకటే లెడ్జర్లో ప్రాఫిట్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఉంది, స్టాక్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఉంది. ఏదో ఒక దానికి నువ్వు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పాను. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ చేస్తాం మనం, బికాస్ వీ హ్యావ్ జీపీ రేషియో. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఎంత 1 lakh కదా. సో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్. అయితే ఇక్కడ పర్చేస్ అంటే గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్ అని, బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో పర్చేసే కదా అది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 lakh. నౌ క్లోజింగ్ స్టాక్ అటు తీసుకెళ్ళండి, ఆ 1 lakh ఇటు తీసుకొచ్చేయండి. అంటే ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్ స్టాక్ చెప్పండి ఎంత? గూడ్స్ ఇంటూ బ్రాంచ్ మైనస్ 1 lakh ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్, అంతేనా? అండ్ దాట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20,000. ఓకేనా? ఎస్, అర్థమైందా? దాన్ని వాళ్ళు మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మళ్ళీ సపరేట్గా వేస్తుంటారు ఆన్సర్లో, అంత అవసరం లేదు. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఫార్ములా యూస్ చేయండి. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ మనకి బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, క్లోజింగ్ స్టాక్ హౌ మచ్? 20,000. ఇంకా మనం మేనేజర్ కమిషన్ పే చేయలేదు. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, టెల్ మీ డిఫరెన్స్. $6,000 కదా. ఇప్పుడు ఈ 6,000లో మేనేజర్ కమిషన్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 5%. సో 2 మేనేజర్ కమిషన్ 300. సో 6,000 ఇంటూ 5%. Now tell me remaining net profit. 5,000. అది 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అది ఇందులో ఏముంది? సింగిల్ ఎంట్రీ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ మేనేజర్ కమిషన్ అడ్జస్ట్మెంట్, బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ డేటాస్ మెథడ్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? కానీ మ్యాక్సిమం ఎవరు చేసి ఉంటారు ఆ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ చూస్తే ఇంత సింపుల్ అనిపిస్తుంది. మనం ఓన్లీ క్వశ్చన్ చూసాం అనుకోండి, బ్రాంచ్ అకౌంట్లో మళ్ళీ మేనేజర్ కమిషన్ ఏంటి, జీపీ రిజిస్టర్ ఏంటి, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏంటి, ఇలా ఉంటుంది. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవ్వలేదు కదా. ఓకేనా? అన్ని సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ని కంబైన్ చేసి కాంప్లికేషన్ చేశాడు అంతే. ఓకేనా? డన్. సో ఒకటి పాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అయినా. నెక్స్ట్ చాలా ఇది కదా, డిస్కస్ చేద్దాము, ఏం కదా. June 25 set 1. (6A). బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఇచ్చారమ్మా, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అదే. June 25 set 2. Huh. 6A. The question is from independent branches. సో ఈసారి కొంచెం ఎగ్జామ్కి రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎస్, ఎందుకంటే పాస్ట్ 3 ఐటమ్స్లో లైక్ ఇందాక చేసాం మనం, అది డేటాస్ మెథడ్ క్వశ్చన్. దాని ముందు స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్, దాని ముందు డేటాస్ మెథడ్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ కొత్త క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయాలనుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ అడ్జస్ట్మెంట్. సి సమ్ టైమ్స్ బ్రాంచెస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా, డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్, ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ అని. ఇలా ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తారు. బట్ హెడ్ ఆఫీస్లో ఈ ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీస్ కూడా రికార్డ్ చేయాలి. ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక బ్రాంచ్ ఇంకో బ్రాంచ్తో ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంటర్ అవుతారు, అండ్ దాట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ బై ద హెడ్ ఆఫీస్. దట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ బై ద హెడ్ ఆఫీస్. కాన్సెప్ట్ సింపుల్గానే ఉంటుంది. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో అదర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం ఎలా రికార్డ్ చేయాలంటే, సింపుల్ మీనింగ్, రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ డెబిట్, గివింగ్ బ్రాంచ్ క్రెడిట్. డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్ పాయింట్ ఉంది కదా. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ ఏదైతే అది డెబిట్ పాస్ చేయాలి, డెబిట్ నోట్ చేయాలి.
గివింగ్ బ్రాంచ్ సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉంది క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే టోటల్గా ఢిల్లీ హెడ్ ఆఫీస్ passes one entry at the end of each month to adjust the position arising out of interbranch transaction during the month. Now from the following interbranch transactions in March 24, make the entries in the books of Delhi head office. See 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 transactions ఉన్నాయమ్మా. 6 entries పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ 1 entry. కానీ 6 transactions ని కన్సిడర్ చేసి 1 entry పాస్ చేయాలి. 6 transactions ని కన్సిడర్ చేసి you have to pass 1 journal entry. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ చూడండి. కోల్కతా బ్రాంచ్, పాట్నా బ్రాంచ్, అహ్మదాబాద్ బ్రాంచ్, కాన్పూర్ బ్రాంచ్. అహ్మదాబాద్. సో టోటల్ 4 బ్రాంచెస్. లిస్ట్ ఆఫ్ 4 బ్రాంచెస్ చెప్పండి. కోల్కతా, పాట్నా, అహ్మదాబాద్, కాన్పూర్. కోల్కతా ఫస్ట్, నెక్స్ట్ పాట్నా, నెక్స్ట్ అహ్మదాబాద్, కాన్పూర్. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ వన్ చూడమ్మా. కోల్కతా బ్రాంచ్ రిసీవ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ పాట్నా అండ్ ఫ్రమ్ అహ్మదాబాద్. సో ఇక్కడ రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంటి? కోల్కతా. టోటల్ ఎంత రిసీవ్ అయిందమ్మా? 9,000 అండ్ 6,000, టోటల్ 15,000. సో రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ కోల్కతా కాబట్టి డెబిట్ 15,000. సెండింగ్ బ్రాంచెస్ చెప్పండి. పాట్నా అండ్ అహ్మదాబాద్. పాట్నా ఎంత? 9,000 సెండింగ్ బ్రాంచ్ అంటే క్రెడిట్. నెక్స్ట్ అహ్మదాబాద్ 6,000 సెండింగ్ బ్రాంచ్ కాబట్టి క్రెడిట్. కాన్పూర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు అక్కడ, సైలెంట్ మనలాగే. నెక్స్ట్ కోల్కతా బ్రాంచ్ సెంట్ గూడ్స్ టు అహ్మదాబాద్ అండ్ పాట్నా. సో ఇక్కడ సెండింగ్ బ్రాంచ్ ఎవరమ్మా? కోల్కతా. టోటల్ సెంట్ 15 + 12, 27,000. సో 27,000 డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. రిసీవ్డ్ బై పాట్నా హౌ మచ్? 15,000 డెబిట్. రిసీవ్డ్ బై అహ్మదాబాద్? పాట్నా 12. ఓకే, clear. Next, Kolkata sent acceptance to Patna and Ahmedabad. So sent by Kolkata. How much? 6,000 and 3,000, 9,000. So 9,000 credit. Next, received by Patna how much? 6,000 debit. Next, Ahmedabad 3,000 debit. Clear? Idanతా first 3 transactions. Next, Kanpur branch sent goods to Ahmedabad. So sent goods ante sending branch is Kanpur, receiving branch is Ahmedabad. How much? So 9,000 Ahmedabad debit, Kanpur credit. Next, received bills receivable from Ahmedabad branch. Receiving branch Kanpur, sending branch Ahmedabad. How much? 9,000 debit, 9,000 credit. Next, received cash from Ahmedabad. Rupees 5,000. So 5,000 debit, 5,000 credit. Total చూడమ్మా. టోటల్ అంటే అన్ని యాడ్ చేయొద్దు. డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు సెటప్ చేసుకుంటూ డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాకు. 21,000 credit. Next, 9,000 debit. Next, $7,000 debit, 5,000 debit. ఈ టోటల్ చెప్పండి. 0. హర్ష ఎంత? 0. సో జర్నల్ ఎంట్రీ
Patna branch account debit, Ahmedabad branch account debit, Kanpur branch account debit to Kolkata branch. ఓకే, ఇది వర్కింగ్ నోట్. ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో డెబిట్ క్రెడిట్ అని ఇచ్చారు. మనం డైరెక్ట్గా ఒకటే కాలంలో డెబిట్ ఏంటి క్రెడిట్ అని నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ December 25 set 1. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, మీకు అన్ని సింపులే. చూడమ్మా, సో HP Private Limited opened a new branch at Delhi. And here the HP Private Limited sent goods costing 50,000 to Delhi branch, and Delhi branch sold entire goods in cash at 80,000. Branch paid expenses 7,000 and no other transactions occurred at the branch. Prepare branch account. 3 transactions ki branch account చేయమంటున్నారు. మరో క్వశ్చన్ మళ్ళీ మనం దాన్ని రివర్స్ చేయాలి. బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్. ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశారు కదా బ్రాంచ్, నో ఓపెనింగ్ అసెట్స్, నో ఓపెనింగ్ లయబిలిటీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కావాలిగా మనకి. Now here the sent goods costing 50,000 to Delhi branch. So branch account debit to goods sent to branch account. How much? And Delhi branch sold entire goods at cash at 80,000. That's relevant transaction manaki, because the transaction is in between branch and its customer. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ దగ్గర 80,000 క్యాష్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ వాళ్ళు క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో లేదో తెలియదు మనకి, కానీ ఇక్కడ దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ బ్రాంచ్ పెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 7,000 అని, అంటే దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్. మరి ఇప్పుడు ఈ 7,000 ట్రాన్సాక్షన్ మనం రికార్డ్ చేస్తాం, రికార్డ్ చేయొద్దు. నో అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డ్, ఓన్లీ 1 ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, ఓన్లీ 1 ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా? నౌ క్రెడిట్ సైడ్ by balance carried down, and they have cash and asset undi. ఎంత ఉంటుంది అసెట్? 80,000 minus 7,000, how much? 73,000. అంతేనా? బ్యాలెన్స్ చేయండి, అదే ప్రాఫిట్. ఏంటమ్మా మీ అటెంప్ట్కి ఇది రావాలనా? రావచ్చు. అర్థమైందా? ప్రెజెంటేషన్ అర్థమైందా? బట్ నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేయాలి. ఇంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. నిజంగా నేను చేసింది కరెక్ట్ అయినా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? కరెక్ట్గానే చేస్తాము మనం. సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, మాకు లేనిదే అది సార్ అంటారా? అలా ఉండద్దమ్మా. December 25 set 2. (6A) prepare branch account in the books of head office from the following particulars for the year ended 31st March 2025. Assuming head office sold goods at cost plus 25%. Cost plus 25%. సో మనకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇచ్చారు కదా, అంటే ఇన్వాయిస్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఒకసారి చూడమ్మా, ఇనిషియల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ కదా.
సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ బిగిన్స్ విత్ ఓపెనింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో ఇక్కడ చూడండి, స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 1st April 2025. 1st April 25 అది 24 అమ్మాయిది. ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March కదా. సో స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 1st April 24 12,500 ఇచ్చారు. నౌ ఇక్కడ లోడ్ పర్సంటేజ్ చూడమ్మా, కాస్ట్ ప్లస్ 25% కదా, అంటే కాస్ట్ ఈజ్ 100, లోడ్ ఈజ్ 25, ఇన్వాయిస్ ఈజ్ 125. ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 12,500 ఇచ్చారు కదా. టెల్ మీ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ దట్. క్యాలిక్యులేషన్ 12,500 divided by 125 into 25. 2,500. 2,500 కదా. First, two balance brought down. So in the two balance brought down, opening stock 12,500. Next, debtors and petty cash 5,000 and 1,000. అవి కూడా అసెట్సే కదా. Debtors how much? 5,000 and petty cash 1,000. And immediately after writing opening assets, write stock reserve. Credit side by stock reserve account. Calculation 12,500 divided by 125 into 25. 2,500. Clear? Next, goods sent to branch at invoice price 40,000. Branch account debit to goods sent to branch. Invoice price 40,000. Now immediately after writing that entry, load eliminate చేయాలి కదా. Buy goods sent to branch. Calculation 40,000 divided by 125 into 25. How much? 8,000. Clear? Next, goods returned to head office. Goods returned to head office ante goods sent to branch ki reverse entry. Buy goods sent to branch. How much? And that is also invoice price given, right? Now load eliminate cheyali kada. So for the two goods sent to branch, calculation 5,000 divided by 125 into 25. How much? 1,000. Clear? Next, cash sales. Relevant? Irrelevant. Cash received from debtors. Not relevant. Bad debts. Not relevant. Allowances to customers. Not at all relevant. Return inwards. Not relevant. See, return inwards అంటే సేల్స్ రిటర్న్ అండి. ఎవరికి? బ్రాంచ్ కి. బ్రాంచ్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి సేల్ చేస్తారు, ఆ గూడ్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ నాట్ రెలవెంట్. నౌ చార్జెస్ సెంట్ టు బ్యాంక్. బట్ చార్జెస్ సెంట్ టు బ్యాంక్ అంటే బ్రాంచ్ ఇస్ నాట్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్, అందుకే మనం సెండ్ చేస్తున్నాం. చూడండి అక్కడ రెంట్, rates and taxes, salaries and miscellaneous expenses. All these three were sent by head office to the branch. Entry for cash sent to branch. Branch account debit to cash account. How much total? 12,000. 3,000 plus 8,000 plus 1,000. So branch account debit to cash account 12,000. 12,000. Clear? Cheppandi. Now next, closing stock, debtors and petty cash. So ఇక్కడ క్యాష్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? సో దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ క్యాష్. మరి మెయింటైన్ చేయనప్పుడు క్యాష్ కలెక్టెడ్ బై ద బ్రాంచ్ షుడ్ బి రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ కదా. టెల్ మీ టోటల్ క్యాష్ కలెక్టెడ్ బై ద బ్రాంచ్. 42,000. చూడండి క్యాష్ సేల్స్ ఎంత? 12,000. కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ ఎంత? మొత్తం ఎంత క్యాష్ కలెక్ట్ అయింది? మరి 42,000 వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయట్లేదు కదా. దట్ మీన్స్ దట్ 42,000 ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అని. ఓకేనా? ఎంట్రీ ఫర్ దట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. $12,000 plus 30,000. మరి రాయడం మర్చిపోతారు మొత్తం, ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇవ్వరు. అది అక్కడ వాళ్ళు క్యాష్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు అంటే క్యాష్ సేల్స్ ప్లస్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డేటాస్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి అది మనం రెమిట్ చేయాలి. నౌ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్.
Buy balance carried down. Closing stock how much? 15,000. Invoice price है कहते थे. Next, debtors how much? 4,000. Next, petty cash 1,000. To stock reserve calculation చెప్పండి. 15,000 divided by 125 into 25. 3,000. Credit side total చేయడము 80,000. కరెక్టేనా? 77,500. క్యాలిక్యులేటర్ మిస్టేక్ చేసి ఉంటుందిలేమో, మనం కరెక్ట్గానే ఉంటాం. 77,500 డిఫరెన్స్ 3,000. ఎక్సలెంట్, చూసినట్టే ఉంది ఆన్సర్ 3,000. ఓకేనా? అది లాస్ట్ MQP. అంతే కదా? సో మనకి ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. అండ్ అది బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఏంటది? చూడమ్మా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నార్మల్గా డెటాస్ మెథడ్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేస్ అనుకోండి. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తుంది చెప్పండి? బ్రాంచ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. జాగ్రత్తనాలి. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ స్టాక్ అని చెప్పేసి విల్ రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ హియర్. అండ్ ఇమీడియట్లీ స్టాక్ రిజర్వ్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తామా? క్రెడిట్ సైడ్. బై స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. అంతేనా? నౌ అండర్ స్టాక్ అండ్ డెటాస్ మెథడ్లో బ్రాంచ్ స్టాక్ ఏదైతే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందో విల్ రైట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. సో టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అ స్టాక్ should be recorded in a debit side of branch stock account. And reserve eliminate చేయాలంటే సేమ్ సైడ్ నోట్ చేస్తారు, ఆపోజిట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్, కానీ ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడే కానీ సేమ్ అకౌంట్ యూస్ చేయొద్దు. అండ్ దట్ అకౌంట్ షుడ్ బి బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. రెగ్యులర్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, స్టాక్ రిజర్వ్ ఆపోజిట్ సైడ్, బట్ నాట్ సేమ్ అకౌంట్, సేమ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్. అండ్ హియర్ ద డిఫరెంట్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ బై స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. మా స్టాక్ రిజర్వ్ దేనికి సంబంధించిందమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ది. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్ టెల్ మీ రెగ్యులర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. అండ్ హియర్ అండర్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ ఇస్ branch stock account debit to goods and to branch. So when you are sending goods to the branch, branch stock will increase. So branch stock increase అవుతాక డెబిట్ చేయాలి. సో బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. క్లియరా? మా ఫస్ట్ మెథడ్కి సెకండ్ మెథడ్కి కంపారిజన్ చేసుకొని చెప్తాను. ఫస్ట్ మెథడ్లో బ్రాంచ్ టు గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్, బట్ ఇయర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఉండదు, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఉంది. సో బ్రాంచ్ స్టాక్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. సో బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. క్లియరా? నౌ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్లో ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసిన వెంటనే లోడ్ ఎలిమినేషన్ రాస్తాం కదా మనం. లోడ్ ఎలిమినేషన్ సేమ్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్? ఆపోజిట్ సైడ్. ఏమో నోట్ చేస్తామో? బై గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్. స్టాక్ రిజర్వ్ కదా, స్టాక్ రిజర్వ్ అనే వర్డ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో ఇప్పుడు బై గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ అని చెప్పి లోడ్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తాం మనం. రైట్? ఇప్పుడు కూడా గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్లో లోడ్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. సేమ్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్? ఆపోజిట్ సైడ్. సేమ్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్? డిఫరెంట్ అకౌంట్. అండ్ హియర్ ద డిఫరెంట్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ నోట్ చేయాలి బై గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ లోడ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్. క్లియరా? రెగ్యులర్ డేటాస్ మెథడ్ అనుకోండి, అన్ని ఒకటే అకౌంట్లో ఆపోజిట్స్ అని నోట్ చేస్తూ వస్తాం.
But stock and debtors method లో there is separate ledger which is exclusively maintaining for a cost and invoice price difference elimination కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ చెప్పండి ఎంట్రీ. Goods sent to branch account, debit to branch account. We'll write invoice price here. Now same posting in the books of like under stock and debtors method. Branch దగ్గర stock decrease అవుతుంది కదా, అంటే stock decrease ఉంటే credit side అవ్వాలి. So buy goods sent to branch. మరి దాంట్లో లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. లోడ్ ఎలిమినేట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, 2 goods sent to branch opposite side ఇక్కడ లోడ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ అంతే కదా. ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ రెగ్యులర్ పోస్టింగ్, దాని ఆపోజిట్లో పోస్ట్ చేయాలి, బట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ యూస్ చేయాలి, అంటే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. 2 goods sent to branch, load amount. Next closing stock, buy balance, carry down stock at invoice price. ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో స్టాక్ రిజర్వ్ ఉంటుంది కదా, స్టాక్ రిజర్వ్ ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఇక్కడ అనుకోండి ఓన్లీ 1 అకౌంట్, 2 స్టాక్ రిజర్వ్. బట్ హియర్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, 2 స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్. రెగ్యులర్ డెటార్ మెథడ్ ఏదైతే చేస్తాం సేమ్ అదే చేస్తున్నామా. ఇక్కడ చూడండి, మీరు డేటాస్ మెథడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డెబిట్ సైడ్ 4 పోస్టింగ్స్, క్రెడిట్ సైడ్ 4 పోస్టింగ్స్, టోటల్ 8 పోస్టింగ్స్ కదా. ఆ 8 పోస్టింగ్స్లో 4 పోస్టింగ్స్ బ్రాంచ్ స్టాక్, 4 పోస్టింగ్స్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఈ రివర్స్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేటి అన్ని ఇందులోకి వస్తాయి. అండ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ క్వశ్చన్ మనకు అన్ని 7 మార్క్స్కి వచ్చినాయి కాబట్టి స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మధ్యలో దే రిక్వైర్ అస్ టు ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్ కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా. గూడ్స్ సోల్డ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ సేల్ అమ్మ, క్యాష్ సేల్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, ఇది రెగ్యులర్ ఎంట్రీ. కానీ బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్లో క్యాష్ అంటే బ్రాంచ్ క్యాష్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి, సేల్స్ అని నోట్ చేయకూడదు. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్, బ్రాంచ్ సేల్స్ అనేది ఉండదు. సో స్టాక్ మూమెంట్ ఎప్పుడున్నా కానీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. క్యాష్ సేల్ ఎంట్రీ ఏంటి, బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. క్రెడిట్ సేల్ అనుకోండి, బ్రాంచ్ డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. సి దిస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మీరు చూడండి, ఓపెనింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తామా డెబిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తాం క్రెడిట్ సైడ్. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పర్చేస్ టు ద బ్రాంచ్. అండ్ క్రెడిట్ సైడ్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటే మీనింగ్ ఆఫ్ పర్చేస్ రిటర్న్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం కదా. అండ్ సేల్స్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, బై బ్రాంచ్ క్యాష్, బై బ్రాంచ్ డేటాస్. అంటే దిస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, యాక్ట్స్ లైక్ ఎ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓకేనా, డన్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ రాస్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాక్ సర్ప్లస్ అనాలి. ఏమనాలి, స్టాక్ సర్ప్లస్. ఆ స్టాక్ సర్ప్లస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రిపరేషన్ దేనికోసం అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. సార్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇది అంటున్నారు, మళ్ళీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇది అంటున్నారు. సి బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్లో ఇక్కడ వస్తున్న డిఫరెన్స్ కూడా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి టోటల్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా. రెగ్యులర్గా అయితే బ్రాండ్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్లో 2 కాస్ట్ మెథడ్, ఇన్వాయిస్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. కాస్ట్ మెథడ్ బేస్ మనకు ఒక ప్రాబ్లం కూడా లేదు, ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇన్వాయిస్ మెథడే. సో ఇన్వాయిస్ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటి నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిటే, రెండు ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపరేట్గా ఇక్కడ సపరేట్గా తీసుకున్నాము, ఈ రిజల్ట్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, ఇక్కడ రెండింటి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా. సో బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, ఆ డిఫరెన్స్ని స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఆ ప్రాఫిట్ అండ్ ఈ డిఫరెన్స్ రెండు యాడ్ అయ్యి ఓవరాల్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. అండ్ ఓవరాల్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని బ్రాంచ్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, బ్రాంచ్ P&L. సో మీరు ఒక రూల్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టు ద బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. అది డెబిట్ సైడ్ వచ్చినా క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చినా. ఓకేనా. అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్
is always calculated at cost. ఎప్పుడు కూడా కాస్ట్కే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ బ్రాండ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా? చెప్పండి, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ డెబిట్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ బ్రాంచ్ పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బ్రాంచ్ పిఎన్ఎల్. సో బై అబ్నార్మల్ లాస్ కాస్ట్కే నోట్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి నోట్ చేయొద్దు. అబ్నార్మల్ లాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్, సమ్టైమ్స్ యూ మే ఫైండ్ నార్మల్ లాస్. జనరల్ నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ చేయొద్దు, కానీ నార్మల్ లాస్ వల్ల కూడా స్టాక్ డిక్రీస్ అవుతా లేదా? చెప్పండి, స్టాక్ డిక్రీస్ అవుతాయి. సో నార్మల్ లాస్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు బై అకౌంట్ చేయాలి, కానీ నార్మల్ లాస్ అనే నేమ్తో అకౌంట్ చేయొద్దు. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? యూజ్ దిస్ అకౌంట్ బై బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఫర్ నార్మల్ లాస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కే నోట్ చేయాలి, బికాస్ నార్మల్ లాస్ కాస్ట్ సెగ్రిగేషన్, లోడ్ సెగ్రిగేషన్ ఉంటుంది. సో నార్మల్ లాస్ ఎప్పుడున్నా కానీ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్. సో డెఫినెట్గా బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా పోస్ట్ అవుతుంది, డెబిట్ సైడ్ టు బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్, టు బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్. ఓకేనా? అబ్నార్మల్ ఇస్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్. ఒకవేళ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేశారు అనుకోండి, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసి మళ్ళీ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అందుకే అబ్నార్మల్ లాస్ ఇస్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకేనా? డన్. సో ఇక్కడ కొన్ని కొత్త ట్రాన్సాక్షన్స్ రావచ్చు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ త్రూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్ నో అబ్నార్మల్ లాస్ అండ్ నార్మల్ లాస్ వస్తే ఏం చేయాలో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. అబ్నార్మల్ లాస్ ఏం చేయాలమ్మా? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్. అండ్ అబ్నార్మల్ లాస్ మళ్ళీ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి? బ్రాంచ్ పిఎండ్ఎల్, బ్రాంచ్ పిఎండ్ఎల్. నార్మల్ లాస్ వస్తే ఏం చేయాలమ్మా? బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్, బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్, బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో డెబిట్ సైడ్. ఓకేనా? సి అదే నార్మల్ లాస్ అయినా అబ్నార్మల్ లాస్ అయినా స్టాక్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, అందుకే బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. If it is normal loss, entire amount shall be adjusted with the branch stock adjustment. If it is abnormal loss, that abnormal shall be valued at cost and that shall be transferred to branch P&L. That shall be transferred to branch P&L account. మీరు చూడండి, నార్మల్ లాస్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంది? దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. స్టాక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అది బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అబ్నార్మల్ లాస్ ఏమైనా స్టాక్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ ఏం కనపడదు. అండ్ దిస్ షల్ బి డైరెక్ట్లీ డెబిటెడ్ టు branch P&L, debit side to abnormal loss, to abnormal loss. Clear? Now see the problem number. Past examination question chudamu. June 25. So చూడమ్మా, question number 3B. Question number 3B. So the company invoices goods to its branch at a cost plus 33 1/3%, అంటే 33.33. సో కాస్ట్ ప్లస్ 33.33 అంటే ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ 100 ఉంటే ఇట్ విల్ బి 33.33, that is equals to 133.33, 133.33.
సో 100 కాస్ట్ ఉంటే లోడ్ 33.33 అండ్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ 133.33 133.33. అయితే ఇలా చేస్తాం నీకు పర్ఫెక్ట్ రౌండింగ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రాదు. రౌండింగ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రావాలి అంటే ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 1, లోడ్ ఈజ్ 1/3. లోడ్ ఈజ్ 1/3. టోటల్ చెప్పండి. 4/3 అనా చెప్పండి. 4/3. సో 1/3 పోర్షన్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే సరే చూద్దాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. సో 3 అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏంటమ్మా అవి? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. Branch stock account, branch stock adjustment account and branch P&L account. Then, so first stock at commencement of a branch 3,60,000 invoice price. 3,60,000 is invoice price. Now, so opening balance kada. So to balance brought down 3,60,000. 3,60,000. Now, immediately stock reserve ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై స్టాక్ రిజర్వ్. బై స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 3,60,000 డివైడెడ్ బై 133.33 into 33.33. 89,999 అలా వచ్చిందా? 90,000 అదే. ఇట్ ఈస్ 90,000. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ ఫ్రాక్షన్ నేర్పియలేండి, టైం పడుతుంది అదే. ఓకేనా? 90,000 ఇన్ కేస్ వస్తే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో 90,000 ఇస్ అ స్టాక్ రిజర్వ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది కదా. నౌ stock at close at branch, that is 2,88,000. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ at branch ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇచ్చారు ఎంతమ్మా? 2,88,000. అది లాస్ట్లో నోట్ చేద్దాం. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 2,88,000 ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ see, goods sent to branch during the year is 24 lakhs. Goods sent to branch during the year is 24 lakhs. At invoice price, including goods invoiced 48,000 but not yet received by the branch before closing of the year. Before closing of the year. అంటే 24 lakh ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ సెండ్ చేశారు, బట్ 48,000 గూడ్స్ ఇంకా బ్రాంచ్కి రిసీవ్ అవ్వలేదంట. సరే, గూడ్స్ సెండ్ చేస్తే ఎవరమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. ఈ ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసేది కూడా హెడ్ ఆఫీసే. సో హెడ్ ఆఫీస్ పర్సెప్షన్ లో ఎంత సెండ్ చేస్తున్నట్టు నోట్ చేస్తారు? 24 lakhs నోట్ చేయాలి కదా. రిసీవ్ అవ్వదాన్ని మళ్ళీ ఇయర్ ఎండింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంటింగ్ చేసినప్పుడు అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో బ్రాంచ్ వెన్ హెడ్ ఆఫీస్ సెండ్ గూడ్స్ టు ద బ్రాంచ్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ బిట్టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. సో టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ హౌ మచ్? అది ఇన్వాయిస్ ప్రైసే కదా. Now, you have to eliminate load on that 24 lakhs. For that, buy goods sent to branch. Calculation చెప్పండి. 24 lakhs
divided by 133.33 into 33.33. 6 lakhs. 6 lakh rupees. Clear? Okay na. Next. My 48,000 goods in transit మనం లాస్ట్ నోట్ చేయాలి క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు చదువు నోట్ చేద్దాం ఇక్కడ. There is a goods in transit. How much? 48,000. Next. Return of goods to head office invoice price 1,20,000. Return of goods. అంటే goods sent to branch కి రివర్స్ ఎంట్రీ కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి. Goods sent to branch account debit to branch stock account. By branch stock account. So by goods sent to branch. How much? 1,20,000. మరి రిలేటెడ్ లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. For that branch stock adjustment account debit side to goods sent to branch. How much? 30. Calculation. 1,20,000 divided by 133.33 into 33.33. How much? 30. 30,000. Clear? Next. Credit sales at branch. Now tell me journal entry for sales at branch. Normal entry upon credit sale. Debtors account debit to sales. ఇక్కడ సేల్స్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్యాగ్ చేసేది ఏంటమ్మా బ్రాంచ్ స్టాక్. సో సేల్స్ ప్లస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ నోట్ చేయాలి. డేటాస్ దగ్గర బ్రాంచ్ డేటాస్ నోట్ చేయాలి. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్రాంచ్ డేటాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. సో బై బ్రాంచ్ డేటాస్. హౌ మచ్? 1,20,000. Next. Invoice value of goods pilfered and theft and abnormal loss. ఏంటది? Abnormal loss. Abnormal loss how much ఇక్కడ? 24,000. 24,000. Now tell me journal entry for that. Abnormal loss account debit to branch stock account. అదేంటమ్మా ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఇచ్చారు కదా. You have to convert that into cost by abnormal loss. Calculation చెప్పండి. 24,000 divided by 133.33 into 100. అన్నిట్లలో ఇంటూ 33 చేశాను. ఇప్పుడు కూడా 33 చేస్తున్నారా? కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. లోడ్ రాసేది కాస్ట్ కదా. చెప్పండి ఎంత? 18,000. అండ్ అగైన్ ఆ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బ్రాంచ్ P&L. బ్రాంచ్ P&L డెబిట్ సైడ్ టు అబ్నార్మల్ లాస్. ఓకే. నెక్స్ట్. ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ పిల్ఫర్డ్ అయిపోయింది కదా. నార్మల్ లాస్ అట్ బ్రాంచ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 36,000. నార్మల్ లాస్ అట్ బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ బై బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? ఫుల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి కదా. And again same should be reflected in branch stock account debit side to branch stock account 36,000. Clear? Next. Cash sales at branch. చెప్పండి. Cash sales at branch.
branch cash account debit to branch stock account. $21,60,000. Branch cash account debit to branch stock account. Clear? ఏమైనా డౌటా? సో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ని నోట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేద్దాం. క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేసేటప్పుడు గివెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ప్లస్ గుడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ కూడా తీసుకోవాలి కదా. సో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. చెప్పండి, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. Given closing stock 2,88,000 plus 48,000. How much? 3 lakh. Sorry, 3,36,000 మొత్తం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కదా. స్టాక్ రిజర్వ్ నోట్ చేయాలి కదా. సో 2 స్టాక్ రిజర్వ్. Calculation 3,36,000 divided by 133.33 into 33.33, 84,000. Clear? 84,000. Now అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ అయినాయి కదా. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయడం. $20. How much? ఆ 30,000 ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్? బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. సో బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడే కదా. బై branch stock adjustment. So by branch stock account 30,000. Total 7,20,000. Difference 5 lakh. $5,70,000. అండ్ ఈ 5,70,000 ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? టు బ్రాంచ్ P&L. సో ఇక్కడ బై బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ 5,70,000. బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. Now tell me net profit. 5 lakh to net profit. To net profit. Okay. Main point adjustments ఏంటమ్మా ఇక్కడ? రెగ్యులర్ గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్, క్యాష్ సేల్స్, క్రెడిట్ సేల్స్, ఈ ఎంట్రీస్ అన్నీ వస్తాయి. అబ్నార్మల్ లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, నార్మల్ లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ పెట్టి బ్రాంచ్ స్టాక్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఎట్ కాస్ట్. అండ్ అక్కడ ఉన్న అబ్నార్మల్ లాస్ మళ్ళీ బ్రాంచ్ P&L డెబిట్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ లాస్,
నువ్వు నార్మల్ లాస్ అనే నేమ్ యూస్ చేయొద్దు. ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ షల్ బి ఎఫెక్టెడ్ విత్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. స్టాక్ డిక్రీస్ అవ్వాలి కదా, క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ స్టాక్, అండ్ సేమ్ అమౌంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కి నోట్ చేయాలి. క్యాష్ సేల్ బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్. క్రెడిట్ సేల్ బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్. బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్. ఓకేనా? డన్. సో అది స్టాక్ అండ్ డెటాస్ మెథడ్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది స్టాక్ అండ్ డెటాస్లో, మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అది మీరు చేయండి, డెఫినెట్గా డౌట్ వస్తుంది. 100% షూర్ డౌట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో రేపు రివిజన్ క్లాస్కి వస్తారు కదా, అప్పుడు ఎవరైతే సాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళు నన్ను డౌట్ అడుగుతున్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఎక్కువ చెప్పాలన్నమాట. అది లైక్ వన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్లో చెప్తే రాదు. సో ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నన్ను అడిగితే నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? బట్ నా పర్సెప్షన్ అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డేటాస్ మెథడ్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ ఏవైతే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం, ఎంక్యూపీస్ అన్నీ సాల్వ్ చేస్తాం కదా. అండ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా ఎంక్యూపీలో, రిసీవింగ్ బ్రాంచ్ సెండింగ్ బ్రాంచ్ క్వశ్చన్ చూస్తారా, అదే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే రిపీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది. ఓకేనా? అదే డన్. చాలా ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో నెక్స్ట్ టుమారో మార్నింగ్ రివిజన్ క్లాస్ 8:30కి ఉంటుంది. విఆర్ఆర్ 4th ఫ్లోర్. రేపు లాస్ట్ రివిజన్. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం 7 క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నట్టే. అండ్ రేపు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ టైం ఉంటే లైక్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ లీజ్ అకౌంట్ డిస్కస్ చేస్తాను. రెండే కదా పెండింగ్, ఇంకా హైర్ పర్చేస్ అండ్ లీజ్ అకౌంట్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ లీజ్ అకౌంటింగ్ ఈ 7 మోడల్ 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ 3 పేపర్స్ ఉన్న ఎంసీక్యూస్ అన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఏవైతే ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయో అవి కవర్ చేద్దాం. ఆర్ఎల్స్ ఎంసీక్యూస్ కాకపోయినా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ క్వశ్చన్ సబ్ క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అన్ని పేపర్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇట్స్ కంప్లీట్ ఓవరాల్ సిలబస్ మెస్ మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ పార్ట్నర్షిప్ ఉందనుకో అది చెప్పను నేను, ఎందుకంటే పార్ట్నర్షిప్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా, నాలెడ్జ్ లేకుండా చెప్పడానికి కష్టం అది. బట్ ట్రై చేస్తాను నేను మ్యాక్సిమం చెప్పడానికి. ఓకేనా? డన్. సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ హైర్ పర్చేస్. So hire purchase nothing but purchasing asset but settlement on a rent kind of a basis. Hire and rent ane. Rent purchase nothing but we are purchasing asset but consideration అనేది one single go లో కాకుండా multiple installments లో పే చేస్తాం. Multiple installment అంటే you are purchasing asset on a delay payment system. అంటే ఇమీడియట్గా పే చేయకుండా డిలే చేస్తాం పేమెంట్ని. So definitely whenever you are settling on a delay payment system, vendor or a supplier who is supplying that particular machine will expect a higher amount. ఆ హైయర్ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్, అంతే కదా. ఈరోజు పర్చేస్ చేసి ఈరోజే పే చేసాం అనుకోండి, ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. ఈరోజు పర్చేస్ చేసి ఒక నెక్స్ట్ 6 monthsకి ఎవ్రీ మంత్ కొంచెం పే చేస్తా అంటే సేమ్ ప్రైస్ తీసుకుంటారా? దే విల్ ఛార్జ్ మోర్ అమౌంట్, రైట్? సో ఆ హైయర్ అమౌంట్ ఏదైతే ఛార్జ్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. సో every transaction involves 2 parties. So here hire purchase also involves 2 parties. One is called hire purchaser and the other one is called hire vendor. Hire purchaser and hire vendor. So every year this hire purchaser will pay installments to hire vendor. Every year this hire purchase will pay installments to hire vendor, and hire vendor will sell asset to hire purchaser. Hire vendor will sell asset to hire purchaser, and hire purchaser upon agreement if anything is paid by hire purchaser will call it as a down payment. ఏమనాలి? డౌన్ పేమెంట్. సో డౌన్ పేమెంట్ పే చేస్తారు అగ్రిమెంట్ టైంలో. ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? హైర్ పర్చేసర్. ఎవరికి పే చేస్తారమ్మా? హైర్ వెండార్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో టోటల్ మనకి ఇక్కడ ద టర్మ్ కాల్డ్ క్యాష్ ప్రైస్ అండ్ ద టర్మ్ కాల్డ్ హైయర్ పర్చేస్ ప్రైస్, 2 టర్మ్స్ ఉంటాయమ్మా.
cash price and higher purchase price. So when you are purchasing asset for an immediate settlement, you have to pay cash price. You have to pay cash price. But when you are purchasing an asset on a higher purchase basis, then you have to pay higher purchase price. So cash price kante higher purchase price excess amount untadi. The excess amount is called interest. So that we can say higher purchase price minus cash price is equals to total interest. Is equals to total interest. Higher purchase price minus cash price is equals to total interest. అయితే టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ టైంలో పే చేయడమా, ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఉంటుంది, క్యాష్ ప్రైస్ పోర్షన్ కూడా ఉంటుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ప్రైస్ 10 lakhs అనుకుందాం, ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ 2 lakhs అనుకుందాం, టోటల్ 12 lakh rupees. నువ్వు ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ పే చేస్తున్నావు అంటే సమ్ పోర్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాష్ ప్రైస్ అండ్ సమ్ పోర్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్లో దెర్ ఆర్ 2 components. One is part of the cash price, other one is part of the interest. Every installment includes part of the cash price and part of the interest. Now accounting వచ్చా ఇమీడియట్గా లైక్ వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ అసెట్, ఇన్ జనరల్గా అసెట్ పర్చేసి క్యాష్ పే చేస్తాం అనుకోండి, బిల్ అట్ ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. బట్ ఇక్కడ ఇమీడియట్గా క్యాష్ అని పే చేస్తాం మనం, ఓన్లీ డౌన్ పేమెంట్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అయితే యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ journal entry for purchase of asset and sale of asset in the books of hire purchase and in the books of hire vendor. So hire purchaser books and hire vendor books. So in the books of hire purchaser, entry for purchase of asset, asset account debit to hire vendor account, asset account debit to hire vendor account. At the first time while writing journal entry in the books of accounts, you have to write entry for with cash price. క్యాష్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో హైయర్ పర్చేస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుందమ్మా, హైయర్ పర్చేస్ ప్రైస్ కూడా, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్యాష్ ప్రైస్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ వెండర్, సి హైయర్ పర్చేసర్కి అది అసెట్ పర్చేసెస్, బట్ హైయర్ వెండర్కి ఏంటమ్మా సేల్ ఆఫ్ అసెటే కదా. సో సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అవ్వచ్చు, సేల్ ఆఫ్ గూడ్ కూడా అవ్వచ్చు. హైయర్ వెండర్కి దట్ మే బి ఎదర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, దెన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హైయర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ sale of good, then in such case higher purchaser account debit to sales account. See అది good అయితే సేల్స్ అకౌంట్ నోట్ చేయాలి, అసెట్ అయితే అసెట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకేనా, క్లియర్? నౌ డౌన్ పేమెంట్. సో డౌన్ పేమెంట్ పెయిడ్, ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? హైయర్ పర్చేసర్. టు హూమ్ ఇట్ షుడ్ బి పెయిడ్? హైయర్ వెండర్. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేసర్ హైయర్ వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అండ్ సేమ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ వెండర్, collection payment collection receipt, right? So entry bank account debit to higher purchaser account, bank account debit to higher purchaser account. Clear up now? So initial ga after purchase of asset there will be down payment. Now every year ending ki this higher purchaser should pay installment amount to higher vendor. అయితే ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్. సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది హైయర్ పర్చేసర్కి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్, బికాజ్ తను పే చేయాలి కదా. హైయర్ వెండర్కి ఇన్కమ్. సో ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేసర్, ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. అండ్ అది ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? హైయర్ వెండర్కి పే చేయాలి. సో టు హైయర్ వెండర్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. Now the same entry in the perspective of higher vendor, that interest is a expense or income. So to interest collect jala pay jala collect cheyali, right to receive from higher purchaser. So higher purchaser account debit to interest account. So interest accrue అయిపోయింది. And after that now you have to pay installment. ఎవరు పే చేయాలి? higher purchaser. ఎవరికి పే చేయాలి? higher vendor. So from the perspective of higher purchaser, it is a payment, receipt, payment. So entry for that higher vendor account debit to bank account. And the books of higher vendor, receipt, payment, receipt. So bank account debit to higher purchaser account. And ఈ ప్రాసెస్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వరకు కూడా. అయితే ఇప్పుడు ఈ అకౌంటింగ్లో అసెట్ని ఎవరు అకౌంట్ చేస్తున్నారమ్మా? హైయర్ పర్చేసర్. అసెట్ని ఎవరు అకౌంట్ చేస్తున్నారు? హైయర్ పర్చేసర్. సో ఫస్ట్ అసెట్ పర్చేస్ చేసింది హైయర్ పర్చేసర్ కదా. సో హైయర్ పర్చేసర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైయర్ వెండర్ నోట్ చేసాం మనం. అండ్ ఈ అసెట్కి డిప్రిసియేషన్ ఎవరు ఛార్జ్ చేయాలి? హైయర్ పర్చేసర్, హైయర్ వెండరా? హైయర్ పర్చేసర్. సో
సో హైర్ పర్చేస్ రెగ్యులర్ డిప్రిసియేషన్ మన అకౌంటింగ్ చూస్తుంటాం కదా. సో సేమ్ అలాగే అసెట్ అకౌంటింగ్ అంతా ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్, డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్, అండ్ డిప్రిసియేషన్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, P&L టు డిప్రిసియేషన్, P&L టు డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా. అయితే ఈ హైర్ పర్చేస్ సిస్టంలో పర్చేజర్ వెండర్కి ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తూ ఉండాలి కదా. సమ్ టైమ్స్ హైర్ పర్చేజర్ మే డిఫాల్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ డిఫాల్ట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉండేదంటే రీపొసెషన్, అంటే హైర్ వెండర్ మళ్ళీ అసెట్ని రివర్స్ తీసేసుకుంటారు. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రీపొసెషన్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా. సో ఇలా రీపొసెస్ చేసినప్పుడు దట్ మే బీ పార్షల్ రీపొసెషన్ ఉండొచ్చు, కంప్లీట్ రీపొసెషన్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో పర్చేస్ చేసింది ఒకటే అసెట్, ఆ అసెట్ తీసుకెళ్ళిపోయారు అనుకోని విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్ రీపొసెషన్. సమ్ టైమ్స్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ మే పర్చేస్ మల్టిపుల్ అసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3 కార్స్ పర్చేస్ చేస్తారు అనుకుందాం. డిఫాల్ట్ చేయడం వల్ల ఒక 2 కార్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. మొత్తం 3 కార్స్ తీసుకెళ్తాం, ఓన్లీ 2 కార్స్. సో 2 కార్స్ ఏదైతే తీసుకెళ్తున్నాం విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పార్షల్ రీపొసెషన్. ఉన్న అసెట్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళిపోతే కంప్లీట్ రీపొసెషన్. ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ తీసుకెళ్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పార్షల్ రీపొసెషన్. సో ఈ కంప్లీట్ రీపొసెషన్లో, పార్షల్ రీపొసెషన్లో సేమ్ అకౌంటింగ్ ఉంటుందమ్మా. సో ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఒక దగ్గర పార్షల్ రీపొసెషన్ ఉంది, అదే ప్రాబ్లమ్ నేను కంప్లీట్ రీపొసెషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ద 2 అకౌంటింగ్స్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా. రీపొసెషన్ ఉన్న అసెట్ని టేక్ ఓవర్ చేస్తారు. ఎవరు టేక్ ఓవర్ చేస్తారమ్మా? హైర్ వెండర్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు. అంటే హైర్ పర్చేస్ దగ్గర అసెట్ ఏమవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతాయి. దేనికోసం టేక్ ఓవర్ చేస్తారు? వాడికి పే చేసే లయబిలిటీ కోసమే కదా. అంటే లయబిలిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎవరికి? హైయర్ పర్చేసర్కి. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే డెబిటా, క్రెడిటా? డెబిట్. సో హైయర్ వెండర్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిట్. అండ్ అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో టు అసెట్ అకౌంట్. ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ అది. ఓకేనా. సో వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, హైయర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, రెండింటి క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రీపొసెషన్. సో మనకి హైయర్ పర్చేస్ నుంచి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్, అంటే ప్యూర్లీ క్యాలిక్యులేషన్ బేసిస్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ అదర్ వన్ అకౌంటింగ్ పర్సెప్షన్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. లాస్ట్ 3 ఎగ్జామ్స్లో రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో అయితే లీజ్ అకౌంటింగ్ వచ్చింది. సో మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లీజ్ అకౌంటింగ్ హైర్ పర్చేస్, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఒకసారి అనాలిసిస్ చూసుకుంటే మోస్ట్ రీసెంట్ December 25 టైంకి వి గోట్ లీజ్ అకౌంటింగ్, అండ్ బిఫోర్ దట్ హైర్ పర్చేస్, లీజ్ అకౌంటింగ్. సో హైర్ పర్చేస్ ఆర్ లీజ్ అకౌంటింగ్ ఏదైనా క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో మోస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్ లీజ్ అకౌంటింగ్ వచ్చింది కాబట్టి అప్కమింగ్ అటెంప్ట్ హైయర్ ఛాన్సెస్ ఇస్ ఫర్ హైర్ పర్చేసే వస్తుంది, లీజ్ రాదని చెప్పట్లేదు. రెండింటికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ మోర్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే హైర్ పర్చేస్, ఆఫ్టర్ దట్ లీజ్ అకౌంటింగ్. ఓకేనా. సో హైర్ పర్చేస్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ విల్ సాల్వ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైర్ పర్చేస్, లీజ్ కాదు, హైర్ పర్చేస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ది. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ 10 lakhs అనుకుందాం. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ 10 lakhs. డౌన్ పేమెంట్ $2 lakhs. డౌన్ పేమెంట్ ఎంత? 2 lakhs. రిమైనింగ్ క్యాష్ ప్రైస్ paid equally in each installment. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఈక్వల్ అని చెప్పట్లేదు, ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత? 10 lakhs. డౌన్ పేమెంట్ 2 lakhs. రిమైనింగ్ క్యాష్ ప్రైస్ పెయిడ్ ఈక్వల్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. సో టోటల్ 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనుకుందాం. 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఓకేనా. సో జాగ్రత్తనండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్
12%. Rate of interest is 12%. So here cash price or down payment, interest and installment. Balance cash price. Interest, installment, balance cash price. Now listen. So first down payment at year 1 beginning kada. Year 1 beginning. So take it as year 0. Year 0. So upon agreement we'll pay the down payment, right? So in the down payment pay chesam 2 lakhs. See, interest and element ఎప్పుడు వస్తుందంటే when you are delaying the payment అప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. మరి 2 lakhs మనం డిలే చేసామా? ఇయర్ బిగినింగే కదా, ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ అప్పుడు ఇనిషియల్ అగ్రిమెంట్లో 2 lakhs పే చేసాం. అందులో ఇంట్రెస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏమి ఉండదు. సో ఇంట్రెస్ట్ 0 అండ్ సి అమౌంట్ కాల్డ్ as a ఇన్స్టాల్మెంట్ at the year beginning, at the beginning of the agreement. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి? 10 lakhs కదా. సో 10 lakhsలో డౌన్ పేమెంట్ ఎంత పే చేస్తాం మనం? 2 lakh. అప్పుడు రిమైనింగ్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? సో ఈ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో విల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ లోన్ అమౌంట్. మీరు చూడండి, టోటల్ 10 lakhs ఇమీడియట్గా పే చేయాలి, 2 lakhs ఇమీడియట్గా పే చేస్తాం మనం. ఈ 8 lakhsని డిలే చేస్తాం. సో ఏదైతే నువ్వు డిలే చేస్తున్నావో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ లోన్ అమౌంట్ అండ్ ఆన్ దాట్ అమౌంట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. సో దాని మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం. ఓకేనా? నౌ ఇయర్ 1. సో క్వశ్చన్లో చెప్పారు దేర్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అని. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అని 4 installments. 4 installments అంటే ఈక్వల్ క్యాష్ ప్రైస్ అంటే ఎంతమ్మా? 2 lakhs. సో 2 lakh rupees క్యాష్ ప్రైస్ ఇక్కడ పే చేయాలి. సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో 2 lakh rupees పే చేయాలి. నా ఇక్కడ పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చూసారా, ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఈ 2 lakhs మీద కాదమ్మా, టోటల్ లోన్ అమౌంట్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత? 8 lakhs. సో 8 lakhs into 12%, 96,000. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2,96,000. Now tell me balance cash price 6 lakhs. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 8 lakh. ఆ 8 lakhs నుంచి 2 lakhs పే చేసాం కదా, రిమైనింగ్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత? 6 lakhs. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి? ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ 2,96,000. ఆ 2,96,000లో మొత్తం క్యాష్ ప్రైస్ అమౌంట్ అది. 2,96,000లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, క్యాష్ ప్రైస్ ఉంది కదా. అవుట్ ఆఫ్ ద 2,96,000 వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్? 96,000. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాష్ ప్రైస్? 2 lakhs. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ పే చేసిన 2,96,000లో 96,000 ఈస్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ. అంటే నువ్వు పే చేసిన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టైంకి రిమైనింగ్ ఇంకా లోన్ అమౌంట్ ఎంత అంటే 6 lakhs ఉంటుంది. నో ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ 6 lakhs. ఓకేనా? నో సెకండ్ ఇయర్ cash price 2 lakhs. Interest is to be calculated on 6 lakhs into 12%. 70. So 72,000. So that will be 2,72,000. 2,72,000. Now remaining cash price will be 4 lakhs. Next, coming to third year. Third installment cash price again 2 lakhs. Interest 4 lakhs into 12%. 48,000, and this will be 2,48,000. Last one 2 lakhs kada. Now fourth one 2 lakhs. 2 lakhs into 12%, 24,000. 2,24,000. By the end of the process, your last final balance cash flow should be 0. Clear? Done. So ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ చూసి మనం ఒక అనాలిసిస్ చేసుకోవాలమ్మా. Tell me difference amount between these two installments. 24,000. ఈ 2 installments కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 24,000. ఈ 2 installments కి డిఫరెన్స్ 24,000. So there is a rule that whenever there is a equal cash price in all the installments, whenever there is a equal cash price in all the installments, any 2 consecutive installments difference will be the last installment interest. Any 2 consecutive installments difference is a interest for last installment. So difference in 2 consecutive installments is
ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఎప్పుడు ఇది? వెన్ ద క్యాష్ ప్రైస్ ఇన్ ఆల్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. వెన్ ద క్యాష్ ప్రైస్ ఇన్ ఆల్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా? డన్. చూడము, డిసెంబర్ 24 3B. December 24 question 3B. On 1st April 2021, simple question ఇది. But the point is, question లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వరు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వలేదు చూడండి ఒకసారి. On 1st April 2021, RV Limited purchased a machine on hire purchase system whose cash price is 12 lakhs. So cash price ఎంత? 12 lakh rupees. The hire purchase price of the machine was 15 lakhs. The hire purchase price of the machine was 15 lakhs. Cash price how much? 12 lakhs. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 3 lakhs ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. Now out of this 15 lakhs, 3 lakhs was payable immediately. 3 lakhs was payable immediately, and the balance was to be paid in 3 equal annual installments. Equal annual installments. See, 15 lakhs or 3 lakhs immediate గా పే చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఎంత పే చేయాలి? ఇంకా 12 lakhs. ఆ 12 lakhs 3 equal annual installments పే చేస్తారంట. 3 equal annual installments అంటే 4 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs. And the books are closed on 31st March each year. The company charged depreciation 15% per annum on the reducing balance basis. See, ఇది rate of interest kadamma, rate of depreciation on the asset. Calculate interest including each installment. Every installment lo interest enta అని అడుగుతున్నారు. And prepare machinery account for 3 years in the books of RV Limited. Machinery account చాలా సింపుల్ అమ్మ. Every year depreciation charge చేస్తాం, P&L charge చేస్తాం depreciation. Now, సో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ చూడండి. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ చెప్పండి. 12 lakhs క్యాష్ ప్రైస్. హైయర్ పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత? 15 lakhs. డౌన్ పేమెంట్ 3 lakhs. నౌ సో చూడండి, ఇయర్ 0, 1, 2, 3 క్యాష్ ప్రైస్ ఆర్ డౌన్ పేమెంట్. సో ఇయర్ 0 డౌన్ పేమెంట్ కాబట్టి ఎంతమ్మా? 3 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇయర్ 0 0. ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫర్ ఇయర్ 0 3 lakhs. నార్మల్గా మనం బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ నోట్ చేస్తామమ్మా, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చారా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లేదు. కానీ మనకు తెలుసు అన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ యాడ్ చేసి విల్ గెట్ 15 lakhs వస్తుంది. అండ్ క్వశ్చన్ చెప్పారు ద బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ విల్ బి పెయిడ్ ఇన్ 3 ఈక్వల్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్నారు. 15 lakhs 3 lakhs ఆల్రెడీ సెటిల్ చేసాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత సెటిల్ చేయాలి? 12 lakhs. ఆ 12 lakhs 3 ఈక్వల్ యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్నారు. హౌ మచ్? 4 lakhs, 4 lakhs అండ్ 4 lakhs. నో ద టాస్క్ ఏంటంటే ఈ క్యాష్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్యాష్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చారంటే మాత్రం క్వశ్చన్ అంతా సింపుల్గా అయిపోద్ది. బట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వలేదు. కానీ మనకు తెలుసు ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 3 lakhs అని. అండ్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 12 lakhs. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 lakhs కదని చెప్పి అన్నిటికీ ఈక్వల్గా 1 lakh 1 lakh 1 lakh అని నోట్ చేయలేము. బికాస్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది లోన్ రీపేమెంట్ అయ్యే కొద్ది ఇంట్రెస్ట్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది. సో ఇక్కడైతే 1 1 1 ఈక్వల్గా అయితే రాదు. పోనీ ఇక్కడ ఈక్వల్గా రాద్దామంటే అది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ రాస్తారనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఈక్వల్గా వస్తుంది. అవునా కదా? సో ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ వీ హ్యావింగ్ ఇస్ అ టైమ్ ప్రపోర్షన్. ఏంటది? టైమ్ ప్రపోర్షన్. సార్ బిగినింగ్ ఇయర్ 0 టోటల్ టైం పీరియడ్ ఎంత మీది?
3 years. After completion of first installment total time period ఎంత ఉంటుంది? 2 years. After completion of second installment time period అంటే 3:2:1 proportionలో you have to divide. అది only option that we are having available. 3 lakhs ని 3:2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 1 lakh, 1,50,000, 1 lakh and 50,000. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ప్రపోర్షన్ ఎవ్రీ టైం అలా తీసుకోకూడదమ్మా. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చారనుకోండి, యూ క్యాన్ ఫైండ్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్, అండ్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ తోటి ఇంట్రెస్ట్ యూసెస్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇన్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత? 2,50,000. సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ 3,50,000. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? అండ్ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారేమో, ప్రిపేర్ మెషినరీ అకౌంట్ అని అడిగారు. వెరీ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు నేమ్ ఆఫ్ ద హైర్ వెండర్, హైర్ వెండర్ నేమ్ ఏమో లేదా? సో మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ వెండర్ అకౌంట్ ఎంతమ్మా? మెషినరీ కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి? 15 lakhs అకౌంట్ చేయాలి, 12 lakhs అకౌంట్ చేయాలి? 12 lakhs. ఎక్స్ట్రా 3 lakhs అనేది ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా, ఎక్స్పెన్స్, అది అసెట్కి యాడ్ చేయకూడదు. సో అసెట్ అకౌంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికగ్నైజ్డ్ ఎట్ క్యాష్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ 12 lakhs. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 15%. సారీ, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 15%. 15%. సో 15% on 12 lakhs. By depreciation 1,80,000. క్యారింగ్ అమౌంట్ చెప్పండి ఎంత? 10,20,000. అదే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుద్ది. అగైన్ బై డిప్రిసియేషన్ సెకండ్ ఇయర్కి 10,20,000 ఇంటూ 15%, 1,50,000, 53. Now balance carried down 8 lakh. Again that will be the opening balance for the next year, 8,67,000 by depreciation, 15% on 8,67,000, 1,30,000, 50. 3 years accounting for మెషిన్ అని అడిగారు అంతే. ఇక టఫ్ టాస్క్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవైలబుల్గా ఉంటే బ్యాలెన్స్ క్యాష్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ప్రతి క్వశ్చన్కి, ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్కి. బట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ అ టైమ్ ప్రపోర్షన్. సో టోటల్ 3 years టైం పీరియడ్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year 2 years టైం పీరియడ్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 years 1 year టైం పీరియడ్. సో 3:2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో అది December 24 హైర్ పర్చేస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ June 25. సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. చూడండి ఒకసారి. వై పర్చేస్డ్ ఏ మెషిన్ అండర్ హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్ యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్ 40,000 was to be paid on the signing the contract, nothing but it is a down payment. So 40,000 down payment pay చేయాలి. ఓకే, the balance was to be paid in the 4 installments of 25,000 each plus interest. ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్లో 25,000 క్యాష్ ప్రైస్ ఉంటుంది, అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ద క్యాష్ ప్రైస్ వాజ్ 1,40,000. టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత? 1,40,000. నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ చార్జబుల్ ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ 20% per annum. ఫైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ చెప్పాలి, ఇన్స్టాల్మెంట్ చెప్పాలి. మనకు తెలుసు ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ తెలుసు, దట్ ఈస్ 25,000. సో చూడండి ఒకసారి, కాలమ్స్ ఇయర్, cash price or a down payment, interest, installment and
బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్, బికాస్ ఇక నీకు క్వశ్చన్లో టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ తెలుసు, రిమైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 0, డౌన్ పేమెంట్ హౌ మచ్? 40,000, no interest, and 40,000 will be the installment. Tell me balance cash price. Total cash price given 1,40,000. Out of that 1,40,000, already down payment paid 40,000. So remaining cash price. So total cash price 1,40,000. Out of that 40,000 down payment paid, remaining cash price is 1,00,000. So question చెప్పారు, each installment includes 25,000 cash price plus interest అన్నారు. So first year, second year, third year, fourth year, take 25,000. ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ 1,00,000 into 20%, that is equals to 20,000. Now tell me first installment amount 45,000. Now tell me balance cash price 75,000. Overall total balance cash price minus cash price in the first installment. Next, ఇక్కడ interest 75,000 into 20%. How much? 15,000. Now tell me installment 40,000. Balance cash price 50,000. Next interest 50,000 into 20%. How much? 10,000. Installment 35,000. And this will be 25,000. And here 25,000 into 20%. 5,000. 30,000. This will be 0. మీరు అబ్జర్వేషన్ క్యాష్ ప్రైస్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా? డిఫరెన్స్ ఇన్ 2 consecutive ఇన్స్టాల్మెంట్స్ చూడండి 5,000. And that will be the last installment interest. So whenever there is a equal cash price in each installment, the difference between 2 consecutive installments will be the interest for the last installment. Will be the interest for last installment. And December 25 ఎగ్జామ్లో మనకు లీజ్ అకౌంటింగ్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకేనా? నా విల్ గో టు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. చూడండి, a transport purchased from Kolkata Motors. So that is December 24, June 25 set 1. June 25 set 1, 3B question number. A transport purchased Kolkata Motors 3 tempos costing 50,000 each on the hire purchase system on 1st January 22. On 1st January 22, hire purchase system no 3 tempos purchase చేశారు. Payment was to be made 30,000 down. 30,000 down and the remainder in 3 equal annual installments payable on 31st December 2022. See, total cash price ఎంత చెప్పండి? 50,000 each, మొత్తం 3 tempos, 3 into 50,000, 1,50,000. Now out of that 1,50,000, 30,000 down payment paid. Remaining cash price ఎంత ఉంటుంది? 1,20,000. The remainder in 3 equal annual installments payable on 31st December 2022, 31st December 23 and 31st December 24. So every year installment లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. టుగెదర్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ 9% per annum. అంటే 1,20,000 ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే టోటల్ క్యాష్ ప్రైస్ ఈజ్ 1,50,000
Down payment is 30,000. Balance cash price is 1,20,000. Year 0, 1, 2, 3. సో బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ 1,20,000 కదా. నౌ క్వశ్చన్లో చెప్పారు ఈ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ని ఈక్వల్గా కలెక్ట్ చేస్తారంటే అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఏమో చెప్పండి ఇక్కడ 40,000, 40,000, 40,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 9%. సో హియర్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి 1,20,000 ఇంటూ 9%, 10,800. And this will be 50,800. Balance cash price 80,000. 1,20,000 minus 40,000 kada. Next second year 80,000 into 9%, 7,200. Next 47,200 and here it is 40,000 and this will be 40,000 into 9%, 3,600. 43,600 closing 0. Okay na. First year interest చెప్పండి 10,800. Second year interest, third year interest 3,600. Now a transport writes off depreciation at a rate of 20% per annum on the diminishing balance. అంటే ఇక్కడ హైర్ పర్చేస్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఏంటో ఇక్కడ హైర్ పర్చేసర్. So the higher purchase is charging 20% depreciation per annum on written down value basis. On what basis? Written down value basis. It paid the installment due at the end of first year, that is 31st December 22. First installment pay chesaranta. Everything is fine until that date. But could not pay the next on 31st December 23. And the second installment pay cheyaledu. And we can say it as a default made by the higher purchaser. First installment, second installment. And at the end of second year default jarigindi. At the end of second year. And Kolkata Motors, that is hire vendor, agreed to leave one tempo with the purchaser. Out of 3 tempos, that Kolkata Motors agreed to leave one tempo with the hire purchaser. Ante taken back any 2 tempos on 31st December 23, adjusting the value of the other 2 tempos against the amount due on 31st December 23. Ante 31st December 23 ki మీరు నాకు ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ కోసం ఇవ్వట్లేదు కదా, సో మేము 2 టెంపోస్ రివర్స్ తీసుకెళ్తామని రివర్స్ తీసుకెళ్ళిపోయారంట. ఓకేనా. అండ్ ద టెంపోస్ వర్ వాల్యూడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ 30% డిప్రిసియేషన్ యాన్యువల్లీ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ బేసిస్. అయితే ఈ హైయర్ వెండర్ రివర్స్ తీసుకెళ్లే టైంలో వాడి పాయింట్ ఆఫ్ లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాడు. వాడు పాయింట్ ఆఫ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 30% రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం డిప్రిసియేషన్, ఏదైతే బ్యాలెన్స్ అదే తీసుకెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు. పర్చేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 20%. వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 30%. అంటే వెండర్ తక్కువ వాల్యూకి తీసుకెళ్తున్నాడు అని. పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది, బట్ వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంత? తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. నౌ the tempos were valued on the basis of 30% depreciation annually on return on value basis. Prepare necessary accounts in the books of a transport for the year 22, 23, 24. అంటే 3 years కి లెజర్ అకౌంట్స్ చేయాలి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేసర్. సార్ ఇది పార్షియల్ రిపోసెషన్, కంప్లీట్ రిపోసెషన్? పార్షియల్ రిపోసెషన్. ఏంటది? పార్షియల్ రిపోసెషన్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని టెంపోస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నారు చెప్పండి? 2 టెంపోస్ కదా. సో వాల్యూ ఆఫ్ 2 టెంపోస్ ఎప్పుడు టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నారమ్మా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్. Listen carefully. Now we are calculating book value and agreed value. మా బుక్ వాల్యూ అంటే ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ హైయర్ పర్చేసర్, అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంది అని. అండ్ అగ్రీడ్ వాల్యూ అంటే ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ హైయర్ వెండర్, అంటే ఎంత వాల్యూకి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అని. నెంబర్ ఆఫ్ టెంపోస్ 2 టెంపోసే కదా. సో కాస్ట్ చెప్పండి, 1 lakh, ఈచ్ వన్ 50,000 కదా, మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్
Now purchaser point of view depreciation rate ఎంత 20%, so that is 20,000. So higher vendor perspective లో depreciation ఎంత 30%, that is 30,000. So tell me book value at the end of first year 80,000 and again second year complete అయింది కదా, minus depreciation for second year. For higher purchaser point of view 20% on 80,000, 64,000. Now vendor perspective 20 and this will be 49,000. సరే క్వశ్చన్లో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఎవరి బుక్స్లో అడిగారు చెప్పండి. హైయర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే కదా. ఇప్పుడు జాగ్రత్తనండి, పర్చేసర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిద్దాం. పర్చేసర్ పర్స్పెక్టివ్లో 2 టెంపోస్కి వాల్యూ ఎంత చెప్పండి, 64,000. కానీ వెండార్ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎట్ 49,000 ఓన్లీ. అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 64,000 ఉంది కదా, ఆ 64,000 వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ వాడు తీసుకెళ్ళిపోయి 49,000 లయబిలిటీని సెటప్ చేస్తా అంటున్నాడు. 49,000 లయబిలిటీ సెటప్ చేస్తా అంటున్నాడు. జాగ్రత్తనండి, మనం హైయర్ పర్చేసర్, కౌంటర్ పార్టీ హైయర్ వెండార్. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత 64,000. సో ఈ 64,000 వాడు టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాడు. అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అవ్వాలా డిక్రీస్ అవ్వాలి. సో 2 టెంపోస్ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత 64,000. బట్ హీఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద సేమ్ టెంపోస్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ 49,000 ఓన్లీ. అంటే వాడు ఏం చేస్తాం, మీరు నాకు అమౌంట్ ఇవ్వాలి కదా, ఇది తీసుకొని 49,000 అమౌంట్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోండి అంటున్నాడు. అంటే మన లయబిలిటీ 64,000 డిక్రీస్ అయినట్ట. ఎంత డిక్రీస్ అయినట్టు 49,000. ఇక లయబిలిటీ నేమ్ ఏంటమ్మా, కోల్కతా మోటార్స్. సో కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ ఈజ్ ఓన్లీ 49,000. ఇప్పుడు చూడండి, మన దగ్గర అసెట్ ఏమో 64 డిక్రీస్ అయింది, బట్ లయబిలిటీ సెట్ ఆఫ్ ఎంత అయింది, ఓన్లీ 49,000. లాసా గెయినా? లాస్, అండ్ దట్ షల్ బి చార్జ్డ్ టు P&L. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ 15,000. ఈ ఎంట్రీ ఎప్పుడు పాస్ చేయాలమ్మా, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్. డన్. అయితే సెకండ్ ఇయర్ మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసామా, ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలే కదా. ఇందా మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామా లేదా, ఓన్లీ ఫస్ట్ది మాత్రం అలా జరుగుతుంది. సెకండ్ ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అవుతుంది, బట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలేదు, అకౌంటింగ్ చేయదు. థర్డ్ ఇయర్ ఇది రాదు, ఇంకా రివైజ్డ్ టర్మ్స్ వస్తాయి, రివైజ్డ్ టర్మ్స్. సో చూడండి ఒకసారి 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చేద్దాం. కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్, టెంపోస్ అకౌంట్. ఫస్ట్ ఇయర్ పర్చేజ్ టెంపోస్, రైట్. సో టెంపోస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్ 1,50,000. 3 టెంపోస్ కదా. సో టెంపోస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కోల్కతా మోటార్స్ బై టెంపోస్. ఎప్పుడమ్మా ఇది, ఫస్ట్ ఇయర్. నౌ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ పర్చేసింగ్ విల్ పే డౌన్ పేమెంట్. ఎంట్రీ ఫర్ డౌన్ పేమెంట్. వెండార్ టు బ్యాంకే కదా, వెండార్ టు బ్యాంక్. ఇక్కడ ఎవరమ్మా, కోల్కతా మోటార్స్. సో కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హౌ మచ్ 30,000 డౌన్ పేమెంట్ చేసాం, అంతేనా. నౌ ఇప్పుడు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ అయిపోయింది, purchased asset, pay down payment. Now first year ending, before making payment of installment, first you have to account interest accrued. Now tell me entry for interest accrued. Interest account debit to higher vendor, and here it is Kolkata Motors by interest. First year interest ఎంత 10,800. So ఆ 10,800 ఇక్కడ నోట్ చేశాను, 10,800. Now first year installment pay చేసామా, పే చేయలేదా? Yes, we paid. Now tell me amount of installment
50,800. ఎంత? 50,800. Entry for payment, Kolkata Motors account debit to bank account. So 50,800. Clear? 50,800. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అసెట్ పర్చేస్ చేసాం, డౌన్ పేమెంట్ పే చేసాం, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పే చేసాం. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్ 1,60,800, and here it is 80,000. Next year balance brought down 80,000. Clear? Now come to tempos account. We purchase a tempos at a price of 1,50,000. Now we have to charge depreciation on the tempos. And the rate of depreciation? 20% or 30%? 20%. Depreciation on tempos by depreciation account. How much? 30,000. Chepandi. Ma straight line method of return on value. Return down value. Now tell me balance. 1,20,000. So next year opening balance 1,20,000. So ikkadiki first year complete ayindi. Now coming to second year. Second year ending ki we made default in payment of installment. Default in payment of installment. But second year ending interest అయితే accrue అవుతుంది కదా. Now tell me entry for interest accrued. Interest account debit to Kolkata Motors. By interest. Second year interest ఎంత? 7,200. 7,200. So second year interest is 7,200. మరి సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ డిప్రిసియేషన్ కూడా ఛార్జ్ చేయాలి కదా. సి మన దగ్గర టెంపోస్ టేక్ ఓవర్ అయింది సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి. అంటే త్రూ అవుట్ సెకండ్ ఇయర్ వి యూజ్ 3 టెంపోస్, రైట్? మరి 3 టెంపోస్కి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చార్జ్ డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ 3 టెంపోస్ బై డిప్రిసియేషన్ 24,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1,20,000 ఇంటూ 20%. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ టైంకి మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలేదు. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ హైయర్ వెండర్ అగ్రీ టు టేక్ 2 assets. Agreed to take 2 assets at a value of 49,000. బట్ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆ 2 asset వాల్యూ ఎంత? 64,000. ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం ఇక్కడ? కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ 2 టెంపోస్. ఎంతేనా? ఆ ఎంట్రీ ఓకేనా? నౌ టెంపోస్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? చెప్పండి. క్రెడిట్. సో టెంపోస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై కోల్కతా మోటార్స్ 49,000 బై P&L how much? 15,000. By Kolkata Motors 49,000, by P&L 15,000. And same posting in the Kolkata Motors account, debit side or credit side? Debit side 2 tempos. How much? 49,000. Remaining 15,000 P&L reflect అవుతుంది. ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అయింది. ఇదేమైనా సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. నౌ జాగ్రత్త, ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్ ఇది. సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తాం కదా. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ టెంపోస్ అకౌంట్. మన దగ్గర ఒకటే టెంపో ఉంటుంది. 38,000. 32,000. ఒకటే టెంపో ఉంది కదా. 2 years అయింది. 50,000 మైనస్ 20%, మైనస్ 20% చేయండి. 50,000 మైనస్ 20%, అగైన్ మైనస్ 20%. ఫస్ట్ ఇయర్ 20% పోయింది, మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ 20% పోయింది. ఆ మిగిలిన టెంపో ఒకదాని వాల్యూ 38,000, 32,000. అదే నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది 32,000. నౌ కమింగ్ టు కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్. కోల్కతా మోటార్స్ ఇయర్ బిగినింగ్, సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ వాల్యూ ఎంత? లయబిలిటీ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ లయబిలిటీ ఎంత? కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్లో సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి. 80,000. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అక్రూ అయింది? 7,200. అంటే మొత్తం ఎంత పే చేయాలి? 87,200 పే చేయాలి. అయితే 87,200 పే చేయాల్సిన ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఎంత టేక్ ఓవర్ చేస్తారమ్మా? 49,000. అంటే ఇంకెంత పే చేయాలి? 38,200. ఇది బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ అవ్వలేదు. 2 టెంపోస్ తీసుకెళ్లారు అంతే. రిమైనింగ్ ఇంకా మనం ఎంత పే చేయాలి? 38,200 పే చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ బ్రాడ్ డౌన్ 38,200.
ఇప్పుడు ఫైనల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా, ఆ ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, ఈ 38,200 మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బికాస్ బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ అదే కదా, ఏదైతే పెండింగ్ లయబిలిటీ ఉందో ఆన్ దట్ లయబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ 3,600, అది 40,000 మీద ఉంది. ఇది ఎప్పుడమ్మా, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ టైంకి పేమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ ప్రాసెస్. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మనం పే చేయలేదు కదా, ఇంకా నీ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ లయబిలిటీ ఎంత ఉంది, 38,200. ఆన్ దాట్ 38,200 యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ 38,200 into rate of interest 9%. How much? 3,438. Now last key to bank full payment. ఎంత మది 41,638. ఇక్కడ ఈ 32,000 మళ్ళీ 20% డిప్రిసియేషన్. 32,000 into 20%. 6,400. Balance carried on a difference amount. ఓకే, మా పార్షల్ రిపోసెషన్ అది ఏంటది, పార్షల్ రిపోసెషన్. సపోజ్ ఇదే కేసులో కంప్లీట్ రీపొసెషన్ అనుకోండి, ఇది ఓకేనా ఇదంతా. సో మన మెటీరియల్లో పార్షల్ రిపోసెషన్, కంప్లీట్ రిపోసెషన్ ఓన్లీ సెటిల్మెంట్ వరకే ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 1 year ఉండదు. ఈవెన్ CMA మాడ్యూల్ క్వశ్చన్లు కూడా అలా లేదు. ఈ నెక్స్ట్ 1 year అకౌంటింగ్ ఇది. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పార్షల్ రిపోసెషన్ టర్మ్స్ రివైజ్ అవుతాయి. బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ ఏదైతే ఉందో ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. నౌ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ రిపోసెషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తున్నా చూడండి. కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్ అండ్ టెంపోస్ అకౌంట్. ఫస్ట్ టెల్ మీ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ వాల్యూ. కోల్కతా మోటార్స్ 80,000 and Tempos debit second year beginning 1,20,000. సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ అది అక్కడ వరకు ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాస్తాం మనం. నో సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఉంది కదా, సో క్రెడిటెడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చామో 7,200. అండ్ టెంపోస్ మన సెకండ్ ఇయర్ యూజ్ చేస్తాం కదా, డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి లేదా, బై డిప్రిసియేషన్ హౌ మచ్ 24,000. ఇది జరిగింది. దీని తర్వాత 2 టెంపోస్ టేక్ ఓవర్ చేశారని చెప్పారు. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఆల్ ద టెంపోస్ వర్ టేకెన్ ఓవర్ ఫర్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్. సరే ఇప్పుడు కోల్కతా మోటార్స్కి మనం ఎంత పే చేయాలి చూడండి ఒకసారి. 87,200 పే చేయాలి సెకండ్ ఇయర్. లెడ్జర్ చూసి చెప్పేసి అది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 80,000 అండ్ ఇంట్రెస్ట్ 7,200, మొత్తం 87,200 పే చేయాలి. లయబిలిటీ కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని టెంపోస్ ఉన్నాయమ్మా, 3 టెంపోస్. ఆ 3 టెంపోస్కి వాల్యూ ఎంత చెప్పండి, లెడ్జర్ చూసి చెప్పండి. 1,20,000 బుక్ వాల్యూ, డిప్రిసియేషన్ 24,000, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది 96,000 కదా. ఈ 96,000 మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతారు ఎట్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ 87,200. అంటే వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి, 87,200 పే చేయాలి కదా. అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ ద టెంపోస్. సో మీరు స్ట్రైట్ అవే ఏం చేస్తారంటే ఈ టెంపోస్ హైయర్ వెండార్ అకౌంట్ ఉంది కదా, హైయర్ వెండార్ అకౌంట్లో 87,200 కదా. 2 వేస్లో చేయొచ్చాము. ఒకటి కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, లేకపోతే టెంపోస్ అకౌంట్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళచ్చు. బట్ అల్టిమేట్గా 2 లెజెస్ క్లోజ్ అవ్వాలి. 2 లెజెస్ ఏమవ్వాలి, క్లోజ్ అవ్వాలి. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ టెంపోస్ అకౌంట్ కోల్కతా మోటార్స్. సో టెంపోస్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో ఆ బ్యాలెన్స్ని రైట్ కోల్కతా మోటార్స్ అకౌంట్. టెంపోస్ అకౌంట్లో వాట్ ఎవర్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ దేర్, ఎప్పుడమ్మా ఇది కంప్లీట్ రీపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అసెట్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తం వెండార్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. ఇప్పుడు వెండార్ అకౌంట్లో రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ చెప్పండి, డెబిటా క్రెడిట్, డెబిట్ టు టెంపోస్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 96,000. ఇప్పుడు మీరు చూడండి డెబిట్ సైడ్ 96,000 పోస్ట్ చేసాం మనం, క్రెడిట్ సైడ్ 87,200. అంటే మన యాక్చువల్ లయబిలిటీ 87,200.
ఆ 87,200 సెటిల్ చేయడం కోసం మన 96,000 తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్తున్నారు కదా. ఎంత ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్తున్నారు? 8,000. అండ్ దాట్ 8,800 ఇస్ ఎ లాస్. 8,800. సో ఒక రూల్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ రీపోసెషన్ అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ వెండర్ అకౌంట్లో రాసేయండి. వెండర్ బ్యాలెన్సెస్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ అసెట్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి. ఎలా క్లోజ్ చేయాలంటే బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ వెండర్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ని వెండర్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేసేయండి. అప్పుడు అసెట్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, బికాస్ మన దగ్గర అసెట్ కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు కదా. నా వెండర్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్ చేసి ఆ డిఫరెన్స్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. డిఫరెన్స్ క్రెడిట్లో ఉంటే లాస్ అని, అదే డెబిట్లో ఉంటే గెయిన్ అని. P&Lలో క్రెడిట్ అంటే గెయిన్, ఇక్కడ లాస్. P&Lలో డెబిట్ అంటే లాస్, ఇక్కడ డెబిట్ అంటే గెయిన్ అని. ఓకేనా? అదంటే మా కంప్లీట్ రీపొసెషన్. ఓకేనా? పార్షల్ రీపొసెషన్ అయితే రెండింటిని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, బుక్ వాల్యూ అంటే ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్ట్ ఆఫ్ పర్చేసర్, అసెట్ క్రెడిట్ చేయాలి. అగ్రీడ్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్ట్ ఆఫ్ వెండార్. లయబిలిటీ డెబిట్ చేయాలి, లయబిలిటీని డెబిట్ చేయాలి. హైయర్ వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో పార్షల్ రీపొసెషన్ అనుకోండి, ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బుక్ వాల్యూ. డిఫరెన్స్ P&L. ఎప్పుడు ఇది పార్షల్ రీపొసెషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ రీపొసెషన్ ఎంట్రీ సేమే, హైయర్ వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. బట్ ఇక నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏంటంటే అసెట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ఎంట్రీ సేమ్, హైయర్ వెండార్ టు అసెట్. కంప్లీట్ రీపొసెషన్ అనుకోండి, అసెట్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో అదే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. పార్షల్ రీపొసెషన్ అయితే హైయర్ వెండార్ డెబిట్ విత్ అగ్రీడ్ వాల్యూ, అసెట్ క్రెడిట్ విత్ బుక్ వాల్యూ. So that we can able to assess the profit or loss on exchange. ఓకేనా? డన్. సో అది కంప్లీట్ అండ్ పార్షల్ రీపొసెషన్. $41,638. 7,200 సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, 10,800 ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ June 25 సెట్ 2. June 25 సెట్ 2లో వీ హ్యావ్ సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్ క్వశ్చన్ అమ్మా. June 25 సెట్ 2 ఏదైతే క్వశ్చన్ వచ్చిందో సేమ్ అదే క్వశ్చన్ December 25 ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి 7 మార్క్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఈ రివిజన్ క్లాస్ చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అమ్మా, ఖచ్చితంగా అది మాత్రం. ఎందుకంటే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తాయి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి. ఓకేనా? అండ్ మీ అటెంప్ట్కి ఏదైతే మోడల్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ రిలీజ్ అవుతాయో అవి కూడా చూడండి. ఓకే, ఇంకా అది రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా June 26 ఎగ్జామ్స్కి. సో రిలీజ్ అయినప్పుడు అది కూడా చూడండి, సో దట్ బెటర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఎబో క్వశ్చన్స్ అన్ని మెటల్ క్వశ్చన్స్ లానే ఉంటాయి, కొత్త క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు. ఏదో పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో 1 or 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉంటాయి. మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని మెటల్ క్వశ్చన్స్ లానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ December 25 సెట్ 1. This is also sale and lease back question. Leases. Yeah. December 25 set 2. Question number 3B. Question number 3B. My lease accounting or hire purchase అయినా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్, 7 మార్క్స్ కంపల్సరీ. X purchases a car on hire purchase system. X purchases a car on hire purchase system on 1st January 24. The total cash price of the car is 4,50,000. Cash price ఇచ్చారమ్మా total. How much? 4,50,000. Payable 90,000 down
And the 3 installments of 1,70,000, 1,50,000 and 1,08,460 installment amounts ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు? Installment amounts. Payable at the end of first year, second year and third year respectively. Interest is charged at 10% per annum. Interest is charged at 10% per annum. So you are required to calculate interest paid by the buyer to the seller each year. Every year interest అడుగుతున్నారు. So interest installment table వేస్తే సరిపోద్ది. See we have cash price. Cash price ఉంది కదా, సింపుల్గానే అయిపోద్ది. Now చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ డౌన్ పేమెంట్ ఆర్ క్యాష్ ప్రైస్, నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్, నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్, అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్. బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్. ఇయర్ 0, 1, 2 and 3. First tell me down payment 90,000. Interest 0 and this will be 90,000. Total cash price given 4,50,000. So 4,50,000 minus 90,000, that will be 3,60,000. రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయమ్మా క్వశ్చన్లో మనకి? ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు కదా, టెల్ మీ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ అండ్ లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ 1,08,460. Now interest in the first installment calculation, 3,60,000 into rate of interest how much? 36,000. Now tell me cash price in that 1,34 కదా. సో ఇక 1,70,000 టోటల్ అమ్మా, అందులో 36,000 ఇంట్రెస్ట్. సో బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ ఏది? 1,34,000. Now tell me remaining cash price calculation, 3,60,000 minus 1,34,000, 2,26,000. ఉందేనా? నెక్స్ట్ హియర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 2,26,000 into 10%, that is equals to 22,600. Now tell me cash price in the second installment 1,27,400, and here 2,26,000 minus 1,27,400, 98,600, and this will be 98,600. 98,600 into 10%, 9,000, and this will be ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నేను ఒక ఆల్టరేషన్ చేస్తా, అలా కూడా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ రావాలి మనకి. సో క్వశ్చన్లో క్యాష్ ప్రైస్ ఇచ్చారా లేదా? ఎస్ రైట్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మరి ఇక్కడ 9,860 ఉంది కదా, అది ఈ క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ 10% చేసాం. బట్ ఇక్కడ 22,600 ఈ 1,27,400 10% చేయకూడదు. దిస్ టూ అమౌంట్స్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ 10%. చూడండి ఒకసారి ఈ టూ అమౌంట్స్ టోటల్ చేయండి. 2,26,000 వచ్చిందా? అండ్ ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ 1,34,000 10%. ఆల్ ద క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ 10%. సో నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్, సెకండ్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్, థర్డ్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ 10%. థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే థర్డ్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ 10%. థర్డ్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇంటూ 10%. క్లియరా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ అమౌంట్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? 98,600 ప్లస్ 9,860 కదా, చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ 1,50,000 ఎలా వచ్చింది? 1,27,400 అండ్ 22,600. 22,600 అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? 1,27,400 ప్లస్ 98,600 ఇంటూ 10%. ఇంటూ 10%. ఓకేనా? ఏమన్నా డౌటా?
రైట్, షూర్ సార్. ఇప్పుడు సేమ్ అదే క్వశ్చన్ని డౌన్ పేమెంట్ ఎంత చెప్పండి? 90,000. డౌన్ పేమెంట్ హౌ మచ్? 90,000. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత? ఇయర్ 0, 1, 2, 3. డౌన్ పేమెంట్ 90,000. సి ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ కాలం. క్వశ్చన్లో క్యాష్ ప్రైసే ఇవ్వలేదు అనే పర్సెప్షన్తో చెప్తున్నాను నేను. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ 1,70,000. సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్, థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 1,08,460. See, we don't have information with respect to the total cash price. See, total cash price అంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోద్ది. డౌన్ పేమెంట్ తీసిన బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసి విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. అగైన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ తీసేస్తే సెకండ్ ఇయర్ క్యాష్ ప్రైస్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ వస్తుంది. అగైన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసి విల్ గెట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో క్యాష్ ప్రైస్ లేదు, బట్ వీ నో దాట్ 10% ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 10% ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే కదా? సో క్యాష్ ప్రైస్ లేకుండా జారుతుండండి. క్వశ్చన్లో క్యాష్ ప్రైస్ లేకుండా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అమౌంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది. అప్పుడు ఈ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వాలి. రివర్స్ అప్రోచ్. ఏంటది? రివర్స్ అప్రోచ్. రివర్స్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే, లిసన్, ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రెండు ఉన్నాయి కదా. సో క్యాష్ ప్రైస్ 100 ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 10 ఉంటుంది. సో దట్ టోటల్ విల్ బి, మనకు టోటల్ 110 అని తెలుసు కదా. సో యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ 10. ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? 1,08,460 డివైడెడ్ బై 110 ఇంటూ 10. 9,000. అర్థమైంది అది? ఫైనల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ క్యాష్ ప్రైస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కంబైన్ చేస్తే ఇన్స్టాల్మెంట్ వస్తుంది. క్యాష్ ప్రైస్ 100 ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ 10 కదా, టోటల్ 110 అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ క్యాష్ ప్రైస్ 98,600. 98,600. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సింపుల్గానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? 22,000, సారీ 2,26,000 ఇంటూ 10% కదా. సరే, ఈ 3 అమౌంట్స్ టోటల్ చెప్పండి నాకు. టూ ల్యాక్ 2,48,600. ఇప్పుడు నాకు ఈ 2 అమౌంట్స్ టోటల్ చెప్పండి. 2,48,600 చెప్పండి. అంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ రెండు సేమ్ అమౌంట్స్ ఇస్తాయి. అండ్ వి నో దట్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ అమౌంట్ ఇంటూ 10% కదా. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 100, దిస్ ఈజ్ 10, టోటల్ విల్ బి, అండ్ ఇది టోటలే కదా, అంటే అది 110కి ఈక్వల్ లేదా చెప్పండి? ఎస్. సో క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి, 1,50,000 ప్లస్ 98,600. అది దేనికి ఈక్వల్ అమ్మా? 110కి ఈక్వల్ అది. అండ్ వీ నీడ్ 10. సో ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 110. 22,600. And this will be 1 lakh. రివర్స్ అప్రోచ్ వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి ఎలా వస్తుంది? 98,600 ప్లస్ 1,27,400 ప్లస్ 1,70,000 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 110. దిస్ ఇస్ 1,34,000. మరి ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వస్తుందమ్మా? టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 3 ఇంటూ దిస్ 1. అవునా కదా? టోటల్ చెప్పండి, ఇది ఈ టోటల్ చెప్పండి. 1,34,000, 1,27,400, 98,600, 36,000. 3 lakh
3,96,000 కదా. ఇప్పుడు ఈ 2 అమౌంట్స్ అండ్ దిస్ వన్ చెప్పండి. 3,96,000 అంతే కదా. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ టోటల్ 100, దిస్ ఈజ్ 10, టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 110. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ టోటల్ కూడా 110 అవుతుంది. సో టోటల్ చేయండి, డివైడెడ్ బై 110 చేయండి, ఇంటూ 10 చేసి విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా. సో జాగ్రత్తనండి. ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ప్లస్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ క్యాష్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై 100 ప్లస్ రేట్ ఇంటూ రేట్. divided by 100 plus rate into rate. So first installment interest is equals to installment of first plus cash price of second plus cash price of third divided by 100 plus rate into rate. ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ చెప్పండి. సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి. ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ప్లస్ క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ డివైడెడ్ బై 100 ప్లస్ రేట్ ఇంటూ రేట్. క్లియరా? లాజిక్ అర్థమైతే ఓకే, అదర్వైజ్ ఈ ఫార్ములా లాగా పెట్టేసుకోండి. అక్కడ రేట్ అంటే ఏమో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కాదు, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? డన్. సో అది మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. సో మోడల్ పేపర్లో కవర్ అవ్వండి, ఇది ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం అండ్ కంప్లీట్ రీపోజిషన్ కూడా డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ వన్, లీజ్ అకౌంటింగ్. సో లీజ్ అకౌంటింగ్ సిమిలర్ టు హైర్ పర్చేస్ ఉంటుంది, మా అకౌంటింగ్ అయితే సిమిలర్ ఉంటుంది. సో లీజ్ అకౌంటింగ్లో ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ వెర్ బై ఇన్వాల్వ్డ్ బై టూ పార్టీస్, లెస్సార్ అండ్ లెస్సీ. సో లెస్సార్ will give a right to use an asset to the lessee for an agreed period of time in return for a single payment or a series of periodic payments. And the original owner of the asset లెస్సీకి యూజర్కి అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారమ్మా, బట్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు. రైట్ టు యూజ్ అన్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అయితే ఈ లీజ్ని మనము 2 డిఫరెంట్ వేస్లో క్లాసిఫై చేసుకోవాలి. నెంబర్ 1 ఆపరేటింగ్ లీజ్ అండ్ నెంబర్ 2 ఫైనాన్స్ లీజ్. నెంబర్ 1 ఈజ్ ఆపరేటింగ్ లీజ్, నెంబర్ 2 ఈజ్ ఫైనాన్స్ లీజ్. అయితే ఒక లీజ్ని ఆపరేటింగ్ లీజ్ నథింగ్ ఇట్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్. రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్. రెంట్ టు బ్యాంక్ ఎక్స్పెన్స్ paid by lessee. Bank to rent is an income received by lessor. Operating lease అంటే సేమ్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్. బట్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హైర్ పర్చేస్ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. ఫైనాన్స్ లీజ్ కేసులో అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, లీగల్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోయినా కానీ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద అసెట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు లెస్సీ. అండ్ అసెట్ నుంచి ఇన్ కేస్ మనమే ఓనర్ అవుతే ఆ అసెట్ నుంచి వచ్చే రిస్క్ కానీ ఆ అసెట్ నుంచి వచ్చే రివార్డ్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకోండి లెస్సీకి, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫైనాన్స్ లీజ్. సో ఫైనాన్స్ లీజ్ అండ్ నథింగ్ బట్ అసెట్ సోల్డ్ అండర్ ఫైనాన్స్, అసెట్ పర్చేస్డ్ అండర్ ఫైనాన్స్ అని. బట్ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం లీజ్ అగ్రిమెంట్లో ఫ్రేమ్ చేస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఆపరేటింగ్ లీజ్ ఆర్ ఫైనాన్స్ లీజ్ యూజింగ్ దట్ లీజ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే. సో లీజ్ అగ్రిమెంట్లో ఫస్ట్ వన్, if agreement transfers ownership of the asset, after the completion of lease period. So once ఒకసారి లీజ్ పీరియడ్ తర్వాత ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్. టోటల్ 5 ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి మా ఫైనాన్స్ లీజ్కి. నెంబర్ 1 అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ టు ద లెస్సీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ లీజ్ పీరియడ్, ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, దాన్ని మనం ఫైనాన్స్ లీజ్ అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఆప్షన్ టు పర్చేజ్ ద లీజ్డ్ అసెట్.
at a price which is sufficiently lower than the market price at the end of lease term. అంటే లీజ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లీజ్ పీరియడ్ లెస్సీకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ హీ క్యాన్ పర్చేస్ ద అసెట్, అయితే ఆ ప్రైస్ కూడా మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్లో ఉంది. అప్పుడు డెఫినెట్గా ఏం చేస్తారమ్మా, పర్చేస్ చేస్తారు. నిజంగా అవసరం లేకపోయినా దే విల్ పర్చేస్, అవునా కదా. సో అలాంటి ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంది అనుకోండి లీజ్ అగ్రిమెంట్లో, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్స్ లీజ్. By default, it is a finance lease. Number one, lease transfers the ownership of the asset to the lessee after the lease term. Number two, lessee has an option to purchase the asset at a price which is lower than the market price. Lower than the market price. And third one is lease term covers a major part of economic life of asset. The lease term covers major part of economic life of the asset. Example, a life of the asset ఒక 10 years ఉందనుకోండి, at least 75% of the life lease termలో ఉందనుకోండి, it is a finance lease. అంటే 75% of 10 years, that is equal to 7.5 years. అంటే లీజ్ టర్మ్ 10 years లైఫ్ ఉన్న అసెట్కి 7.5 years లీజ్ మనం తీసుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఫైనాన్స్ లీజ్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ స్పెషలైజ్డ్ నేచర్ ఆఫ్ అసెట్. అంటే అసెట్ నువ్వు లీజ్ తీసుకున్న అసెట్ నీకు తప్ప ఇంకెవరికి యూస్ అవ్వదు. సో లీజ్డ్ అసెట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ నేచర్ సచ్ దట్ ఓన్లీ లెస్సీ కెన్ యూస్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ మోడిఫికేషన్. అంటే నీకు లీజ్కి ఇవ్వడం కోసమే నేను సపరేట్గా ఒక అసెట్ని రెడీ చేస్తున్నాను. సో అలాంటి కేసులో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫైనాన్స్ లీజ్. And the last indication which is important, present value of minimum lease payments. Present value of minimum lease payments covers substantial portion of initial fair value of leased asset. Present value of minimum lease payments covers substantial portion of initial fair value of leased asset. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ మినిమం లీజ్ పేమెంట్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ లెస్సీ హ్యాస్ టు పే అమౌంట్స్ టు ద లెస్సార్. సో లెస్సీ పే చేసిన అమౌంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలి. సో దీన్ని ఈక్వేషన్లో రాయాలి అంటే present value of MLP should be greater than or equal to fair value of asset. అది కూడా ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. present value of MLP is greater than or equal to initial fair value of the asset. ఆ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్. సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్లో ఏమవుతుందంటే దే విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటారు. అప్పుడు ఈ 5 పాయింట్స్ అన్నిటిని చెక్ చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేయాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అని. ఫస్ట్ రెండేమో లీజ్ ఓనర్షిప్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ పర్చేస్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది కూడా సఫిషియెంట్లీ లోవర్ దెన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. థర్డ్ వన్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంటుంది ఎక్కడ, లీజ్ టర్మ్లో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ స్పెషలైజ్డ్ నేచర్ సచ్ దట్ ఓన్లీ లెస్సీ కెన్ యూస్ ఇట్, ఏ మోడిఫికేషన్ లేకుండా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ present value of minimum lease payments is greater than or equal to initial fair value of the asset. Okay na, done. So కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అవి నోట్ చేసుకోండి. ఎంఎల్పి మినిమం లీజ్ పేమెంట్ అంటే ALP plus GRV, guaranteed residual value. MLP is equals to ALP plus GRV. ALP అంటే
యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు పే చేసే లీజ్ రెంటల్స్. అలాంగ్ విత్ దట్ గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అని కూడా ఉంటుందమ్మా. గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటే తెలియాలి. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ a fair value of asset, or else we can say market value of asset, market value of asset after completion of lease. అంటే లీజ్ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ అసెట్ని మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. అయితే వైల్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ లీజ్ అగ్రిమెంట్, లెస్సర్ అనే పర్సన్ లెస్ దగ్గర నుంచి గ్యారంటీ తీసుకుంటారమ్మా. ఇన్ జనరల్గా మన ఓన్ అసెట్ అనుకోండి చాలా కేర్ఫుల్గా యూస్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ ద అసెట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ నాట్ యువర్ ఓన్ అసెట్, లైక్ కౌంటర్ పార్టీ అసెట్ అనుకోండి, కొంచెం రెక్లెస్నెస్ ఉంటుంది. దానివల్ల అసెట్ ఓనర్కి లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకోసం లెస్సర్ ఏం చేస్తాడంటే, బాబు మార్కెట్లో 10 years అయితే ఈ అసెట్కి 10 lakhs ఉంటుంది, మరి 10 lakhs నువ్వు రికవర్ చేపిస్తావా అంటే 10 lakhs మేబీ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు, బట్ 7 lakhs అయితే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. అంటే మార్కెట్లో ఉన్న వాల్యూలో కౌంటర్ పార్టీ ఎంతైతే గ్యారంటీ ఇస్తాడో దాన్ని మనం రెసిడ్యువల్ వాల్యూ గ్యారంటీడ్ అని అంటాం. గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs, బట్ ఈ 10 lakhsలో లెస్సీ ఏదైతే గ్యారంటీ ఇచ్చాడో దాన్ని గ్యారంటీడ్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటాం, GRV. సో కెన్ ఐ సే RV is equals to GRV plus UGRV. RV is equals to GRV plus UGRV. ఓకేనా. సో దీని అకార్డింగ్లీ మనం UGRV రాయొచ్చు. UGRV is equals to RV minus GRV. RV minus GRV. ఓకేనా. సో MLP is equals to ALP plus GRV. RV is equals to GRV plus UGRV. GRV అంటే ఆర్వీలో ఎంతైతే గ్యారంటీ ఇచ్చారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ GRV. క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు అవి. ఓకేనా. డన్. నెక్స్ట్ కొన్ని లెస్సార్ కోసం స్పెసిఫిక్గా టర్మ్స్ ఉంటాయి. లెస్సార్ కోసం స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నథింగ్ బట్ ALP plus GRV plus UGRV. ALP plus GRV plus UGRV. మనం ఓనర్ అనుకోండి, మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్కెట్లో 10 lakhs ఉంటే 10 lakhs రికవర్ చేసుకోవాలనుకుంటాం మనం. దానే గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్ అంటే మొత్తం ఓనర్ ఎంత అమౌంట్ రికవర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అనే ఎక్స్పెక్టెడ్ అమౌంట్ మొత్తాన్ని గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు పే చేసే లీజ్ రెంటల్స్ అండ్ మార్కెట్లో నా అసెట్కి ఉండే వాల్యూ మొత్తం రికవర్ అవ్వాలనుకుంటాను నేను. అందుకే ఇక్కడ ALP plus GRV plus UGRV. దీన్ని మనం ఇంకోలా కూడా రాయొచ్చు, MLP plus UGRV రాయొచ్చా లేదా. అండ్ ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ ALP plus RV. ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కలెక్ట్ చేసుకునే లీజ్ రెంటల్స్ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ లీజ్ టర్మ్, అది ALP plus RV. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కలెక్ట్ చేసే లీజ్ రెంటల్స్, ఈ ఆర్వీని 2 components GRV plus UGRV. అండ్ ALP plus GRVని MLP అని రాస్తాం, UGRV సేమ్ నోట్ చేస్తాం. సో గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా చెప్పండి, ALP plus RV or else ALP plus GRV plus UGRV or else MLP plus UGRV. And there is something called net investment. నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వీటికి ప్రెసెంట్ వాల్యూ అమ్మ. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదేంటమ్మా నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అంటే ఈ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్సే అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇస్ ఏ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. క్లియరా. డన్. సో MLP is equals to ALP plus GRV. RV is equals to GRV plus UGRV. UGRV is equals to RV minus GRV. RV minus GRV. Gross investment is equals to ALP plus RV or ALP plus GRV plus UGRV or MLP plus UGRV. Net investment అంటే present value of gross investment. Unearned finance income అంటే gross investment minus net investment. Gross investment minus net investment. Clear? Done?
CA Inter question అయితే CA Inter question. See, S Square Private Limited has taken machinery on a finance lease from SK Limited. సో మెషిన్ ఫైనాన్స్ లీజ్లో తీసుకున్నారంట. డైరెక్ట్ చెప్పారు ఫైనాన్స్ లీజ్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ యాజ్ అండర్ లీజ్ టర్మ్ 4 years, ఫేర్ వాల్యూ అట్ ద ఇన్సెప్షన్ 20 lakhs, లీజ్ రెంట్ 6,25,000 per annum at the end of year, GRV 1,25,000, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేస్ వాల్యూ 3,75,000. టోటల్ ఆర్వీ ఇచ్చారు అండ్ GRV కూడా ఇచ్చారు. UGRV ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో 3,75,000 minus 1,25,000, దట్ ఈస్ UGRV. ఇంప్లిస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 15% అండ్ డిస్కౌంట్ రేట్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్కి డిస్కౌంటింగ్ రేట్స్ ఇచ్చారు. నార్మల్గా ఇవి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా. 1/1 + 15%, అలా ఈక్వల్స్ టు 1 time ప్రైస్ చేసి విల్ గెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. అగైన్ 2 times అయితే సెకండ్ ఇయర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, థర్డ్ టైం అయితే థర్డ్ ఇయర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. నౌ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లీజ్ లయబిలిటీ అంటున్నారు. సి ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెటే కదా. హైర్ పర్చేస్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో హైర్ పర్చేస్ ఆర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ వెండార్. ఇక్కడ ఫైనాన్స్ లీజ్లో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లీజ్ లయబిలిటీ అని రాస్తాం. అక్కడ వెండార్ ప్లస్ ఇక్కడ లీజ్ లయబిలిటీ. అయితే ఎంత అమౌంట్ రాయాలనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అక్కడైతే నువ్వు డైరెక్ట్గా యూ విల్ టేక్ క్యాష్ ప్రైస్, బట్ లీజ్ అకౌంటింగ్లో ఇట్ ఈస్ గవర్న్డ్ బై AS 19, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 19. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 19 ఏం చెప్తుందంటే యూ కెన్ రైట్ అ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్ ఆర్ ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఏంటది? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్ ఆర్ ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఆర్ ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఈ వచ్చిన అమౌంట్నే అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లీజ్ లయబిలిటీ అని రాయాలి. ఏంటది? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లీజ్ లయబిలిటీ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లీజ్ లయబిలిటీ అకౌంట్. క్లియర్? MLP అంటే ఏం చెప్పండి? అబ్బో, MLP అంటే మినిమం లీజ్ పేమెంట్. ALP ప్లస్ GRV. ఓకే, యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్స్ ప్లస్ గ్యారంటీడ్ రెసిడల్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ ద లీజ్. ఇప్పుడు మనము అసెట్ కానీ లీజ్ లయబిలిటీ కానీ రెండు కూడా సేమ్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలమ్మా ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు. ఆ అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఆర్ ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. హియర్ వీ హ్యావ్ ఇనీషియల్ ఫేర్ వాల్యూ 20 lakhs. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP. సో క్వశ్చన్లో టైం పీరియడ్ ఎంతమ్మా? 5 years 4 years? 4 years కదా. సో ALP అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది, బట్ GRV అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారా? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లీజ్ పీరియడే కదా, ఓన్లీ 1 time ఉంటుంది. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఏంటమ్మా? రెసిడల్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా? యాన్యువల్ లీజ్ రెంట్ ఎంత? 6,25,000. సెకండ్ ఇయర్ 6,25,000. థర్డ్ ఇయర్ 6,25,000. ఫోర్త్ ఇయర్ 6,25,000తో పాటు అగైన్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్కి యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్యారంటీడ్ రెసిడల్ వాల్యూ. అవునా కదా? సో గ్యారంటీడ్ రెసిడల్ వాల్యూ 1 lakh. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది MLP కాబట్టి ఓన్లీ GRV తీసుకున్నాం. సపోజ్ అక్కడ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి 4 అని నోట్ చేసి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కూడా తీసుకోవాలి. అక్కడ GRV ప్లస్ UGRV కూడా తీసుకోవాలి కదా ఎప్పుడు గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే. ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏంటమ్మా? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP అంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ALP, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ GRV. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ALP అండ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ GRV. ఓకే, సో 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000 and last 1,25,000. Now see this present values 0.8696, next 0.7561, next 0.6575, next 0.5718, last 0.5718. ఉందన్నా? టోటల్ మీ మల్టిప్లై చేసి టోటల్ చెప్పండి. టోటల్ చెప్పేసేయండి, అన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే
సో 18,55,850. సో మన ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఎంత? 20 lakhs కదా క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది, 20 lakhs. బట్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత ఇక్కడ? 18,55,850. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంటేషన్. ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ ఆర్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ lower of initial fair value present value of minimum lease payment. So we got 18,55,850. So S Square Private Limited should recognize lease liability at 18,55,850 because it is lower than 20 lakhs. It is lower than 20 lakhs. Okay na? సరే ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ ఈ 5 టోటల్ చెప్పండి. అవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నారా? టోటల్ నుంచి ఒకటి మైనస్ చేయండి. 17 lakh, 17,84,375. క్లియర్ కదా? నౌ ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ 5 టోటల్ చెప్పండి. అది కష్టంగా చేయాల్సిందే. ఓన్లీ ఈ 5, సారీ 4. 2.855. సో 4 డెసిమల్స్ చెప్పండి. 2.855 ఎంత వచ్చింది? 6,25,000. ఇక్కడ చూడండి 6,25,000 ఉందా లేదా క్యాష్ ప్రైస్. సో whenever there is a equal cash price, present value total divided by present value annuity factor, present value of MLP divided by present value annuity factor, you will get annual cash flow. అంటే ఈ టోటల్ నుంచి ఇది తీసుకోకూడదాము బికాస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ అమౌంట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయో అది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్. అదేంటమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ డివైడెడ్ బై దిస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యానిటీ ఫ్యాక్టర్. ఇండివిజువల్గా అయితే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యానిటీ ఫ్యాక్టర్. సో వెన్ యూ డివైడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ విత్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ యానిటీ ఫ్యాక్టర్ యుల్ గెట్ యాన్యువల్ క్యాష్ ఫ్లో. ఎఫ్ఎంలో వస్తుంది ఇది, యాన్యువల్ క్యాష్ ఫ్లో. చూడమ్మా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం 6. మన CMA మాడ్యూల్లో కూడా ఉంటుంది బట్ నెంబర్స్ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు. చూడండి ఒకసారి. B&P లిమిటెడ్ availed a lease from N&L Limited. The conditions of the lease term are as under. చూడండి, lease period 3 years. In the beginning of the year 2009 for equipment costing 10 lakhs and it is an expected useful life of 5 years. My standard లో మనకి there is one equation. At IRR అంటే either internal rate of return అనుకోవచ్చు or else implicit interest rate కూడా అనొచ్చు. IIR, internal rate of return. IRR అయినా IIR అన్న సేమ్ మీనింగ్, implicit interest rate or else internal rate of return. సో ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం ఇది. ఈక్వేషన్ అండి, present value of MLP plus UGRB is equals to fair value of leased asset at inception. Present value of MLP plus UGRB is equals to fair value of leased asset at inception. Present value of MLP plus UGRB is equals to fair value of leased asset at inception. అంటే మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. Present value of MLP
ప్లస్ యూజీఆర్వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎట్ ద ఇన్సెప్షన్. అంటే బిగినింగ్ అసెట్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫెయిర్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎక్కడమ్మా ఎట్ ఐఆర్ఆర్, ఎట్ ఐఆర్ఆర్. నో ఇక్కడ చూడండి, మార్కెట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 10 lakhs, ఎక్విప్మెంట్ కాస్టింగ్ 10 lakhs. సో ఇనీషియల్ ఫెయిర్ వాల్యూ హౌ మచ్? ఇనీషియల్ ఫెయిర్ వాల్యూ 10 lakh rupees. So initial fair value is 10 lakh rupees. Now the property reverts back the lessor on termination of lease. అంటే లీజ్ అయిపోయిందో మళ్ళీ అసెట్ రివర్స్ వచ్చేస్తా అంట. సో ఫస్ట్ కండిషన్ అయితే కాదు. ఓనర్షిప్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏమైనా? నో. పర్చేసెస్ ఆప్షన్ ఉందా? నో. ద అన్గ్యారంటీ రెజల్ వాల్యూ ఇస్ ఎస్టిమేటెడ్ at 1 lakh at the end of year 2011. సో యూజీఆర్వి ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్లో మనకి. యూజీఆర్వి హౌ మచ్? 1 lakh ఇచ్చారు. Now 3 equal annual payments are made at the end of each year. Every year annual payments ఈక్వల్గా ఉంటాయంట. సో ఈక్వల్ annual lease payments. Consider IRR is equals to 10%. IRR ఈక్వేషన్ చెప్పండి. Present value of MLP plus UGRV is equals to fair value of lease asset at the inception. At the inception. Now, present value of 1 due at the end of third year at 10% interest rate is 0.7513. అది థర్డ్ ఇయర్ present value factor ఇచ్చారమ్మా 0.7513. Present value annuity factor is 2.4868. అంటే ఓన్లీ థర్డ్ ఇయర్ ఏమో 0.7513, ఫస్ట్ ఇయర్ది సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ది కంబైన్డ్గా చేస్తే 2.4868. 2.4868. స్టేట్ వెదర్ ద లీజ్ కన్సిడర్ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. ఈ లీజ్ ఫైనాన్స్ లీజా కాదా అని అడుగుతున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ చెప్పమంటున్నారు. సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్స్ లీజా కాదా చెప్పాలంటే 5 points చెక్ చేసుకోవాలి. ఓనర్షిప్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్పారు? నో. సో ఫస్ట్ కండిషన్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. సెకండ్ వన్, పర్చేజ్ ఆప్షన్ ఉందా? No purchase option. So dissatisfied. Third one, lease term covers major part of economic life. చూడండి, total life of asset 5 years, lease term 3 years. సో 3/5 60% ఉంది, 75% ఉండాలి కదా. సో అది కూడా కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇండికేషన్ చూడమ్మా. ఇక్కడ నేను ఇందాక టోటల్ ఫేర్ వాల్యూ రాశాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ టోటల్ ఫేర్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ 90% of the fair value. Present value of MLP covers substantial portion of initial fair value of asset. Substantial portion అంటే అట్లీస్ట్ 90% అని. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏమవుతాం? present value of MLP greater than equal to 90% into fair value. Substantial అంటే 90%. 90% into fair value. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 90% ఉందా, 90% కంటే తక్కువ ఉందా అనేది. ఈక్వేషన్ చెప్పండి. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 90% ఆఫ్ ద ఫేర్ వాల్యూ. 90% ఆఫ్ ద ఫేర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ స్పెషలైజ్ నేచర్ అని చెప్పలేదు. అంటే టోటల్ 5 ఇండికేషన్స్ 4 ఇండికేషన్స్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు ఈ 1 ఇండికేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ ఒక్క ఇండికేషన్ సాటిస్ఫై అయినా అది ఫైనాన్స్ లీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఫైనాన్స్ లీజ్. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని మనం డివైడ్ చేయొచ్చు కదా. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఎంఎల్పి ప్లస్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజీఆర్వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ రాయొచ్చు కదా. నౌ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. ఫేర్ వాల్యూ 10 lakhs కదా, మైనస్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజీఆర్వి రాయొచ్చు. యూజీఆర్వి ఎంత చెప్పండి ఇక్కడ? 1 lakh. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ 1 lakh కావాలి. యూజర్ ఎప్పుడు వస్తాం? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 years కదా. సో 1 lakh into 0.7513. సో 75,130. సో 10 lakhs minus 75,130 హౌ మచ్? 9,24,000. ఇదేంటమ్మా? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి కదా. ఇప్పుడు మన ఈక్వేషన్ చెప్పండి. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి should be greater than equal to 90% of the fair value. Fair value ఎంత చెప్పండి? టోటల్ 10 lakhs. అండ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి ఎంత ఉంది? 9,24,870. ఎంత పర్సెంటేజ్?
92.49% ఉంది. అంతేనా? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పి డివైడెడ్ బై టోటల్ ఫేర్ వాల్యూ చేస్తే యుల్ గెట్ పర్సంటేజ్. ఆ పర్సంటేజ్ 90 కంటే ఆర్ 90 ఆర్ మోర్ దాన్ 90 ఉండాలి. ఒక అలా ఉందనుకోండి, వీ కెన్ సెట్ యాజ్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్. మరి ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఎలా వచ్చింది? 92.49% వచ్చింది కాబట్టి. ఓకేనా? నా క్వశ్చన్లు ఏం అడిగారు ఇంకా? అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ అడిగారు. సో అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సరే, గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పండి? యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ ప్లస్ జిఆర్వి ప్లస్ యూజిఆర్వి, అంతేనా? సరే, ఈ క్వశ్చన్లో యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ తెలుసా మనకి? యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ తెలుసా? ఈక్వల్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్స్ అన్నారు మనని. ఈక్వల్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్. సరే, ఫస్ట్ ఇయర్ ఏఎల్పి, సెకండ్ ఇయర్ ఏఎల్పి, థర్డ్ ఇయర్ ఏఎల్పి, ఫోర్త్ ఇయర్ అదే థర్డ్ ఇయర్లో 3 years టర్మే కదా, జిఆర్వి, అండ్ అదే థర్డ్ ఇయర్లో యూజిఆర్వి. ఇందులో మనకు తెలిసినవి చెప్పండి. యూజిఆర్వి ఒకటే తెలుసు, దట్ ఈస్ 1 lakh. అంతేనా? నో, లిసన్. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు విల్ కాల్ ఇట్ as ఎంఎల్పి. చూడండి, ఏఎల్పి ప్లస్ జిఆర్వి, ఎంఎల్పి కదా. సరే, క్వశ్చన్లో రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చారా? క్వశ్చన్ లేదా మీ దగ్గర? క్వశ్చన్లో రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అన్గ్యారంటీ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చారు 1 lakh. సపరేట్గా ఎక్కడైనా జిఆర్బి గురించి కానీ ఆర్బి గురించి కానీ ఉందా? లేదు కదా. సో జిఆర్బి ప్లస్ యూజిఆర్బి అంటే ఆర్బి. మనకు తెలిసి యూజిఆర్బి ఇస్ 1 lakh. ఇప్పుడు ఆర్బి ఎంత ఉంటుంది? మినిమం 1 lakh అయితే ఉంటుంది. మరి జిఆర్బి గురించి ఏమైనా ఉందా? పోనీ ఏదైనా అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చా? అది అమౌంట్ కదా, ఏ అజంప్షన్ తీసుకోలేం. సో జిఆర్బి నథింగ్ ఈస్ గివెన్, సో ఇట్ ఈస్ 0. అప్పుడు టోటల్ ఆర్బి ఎంత అవుతుంది? 1 lakh. ఉన్న ఆర్బి మొత్తం కూడా యూజిఆర్బి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనకి యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ తెలుసా? తెలియదు. సో జిఆర్బి అయితే 0నే కదా, జిఆర్బి ఈస్ 0. అండ్ ఇక్కడ నోట్ చేసే 3 టోటల్ తెలుసు మనకి. ఎంత? 2.4868. 2.4868 అదే కదా. నో, సో ఈ టోటల్ ఈజ్ 2.4868. అండ్ వీ నో ద టోటల్ ఆఫ్ దిస్. ప్రజెంట్ వాల్యూ తెలుసు. ఎంత వచ్చింది ప్రజెంట్ వాల్యూ మనకి? $9,24,870. 9,24,870. సో 9,24,870 అనేది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పీ కదా. సో 9,24,870 డివైడెడ్ బై 2.4868. హౌ మచ్? 3,71,912. ఇదేంటమ్మా? యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్. See this. Present value of MLP plus UGRV is equals to initial fair value. Present value of MLP is equals to 10 lakhs minus present value of UGRV. So 10 lakhs minus 75,130, it is 9,24,870. And that 9,24,870 is covering 92.49%. Hence, we can say the lease as a finance lease. Now,
క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ ఎలా వస్తాం? గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పీ ప్లస్ యూజీఆర్పీ కదా, ఆర్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏఎల్పీ ప్లస్ జీఆర్పీ ప్లస్ యూజీఆర్పీ, ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. నౌ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎల్పీ ప్లస్ జీఆర్పీ ప్లస్ యూజీఆర్పీ. సో మన క్వశ్చన్లో జీఆర్పీ ఈజ్ 0, యూజీఆర్పీ ఈజ్ 1 lakh, ఏఎల్పీ కావాలి మనకి. సో 3 into ఏఎల్పీ. ఈ ఏఎల్పీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? 3,71,912 ఎలా వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి. యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పీ తెలుసు మనకి 9,24,870, అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు 2.4868. ఇంత స్టార్టింగ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం, 6,25,000 వచ్చింది కదా మనం. ప్రెసెంట్ వాల్యూ టోటల్ డివైడెడ్ బై యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ చేస్తే విల్ గెట్ యాన్యువల్ లీజ్ పేమెంట్. అలాగే 9,24,870 డివైడెడ్ బై 2.4868 విల్ గెట్ 3,71,912. ఆ 3,71,912 మల్టిప్లై చేయండి 3కి, విల్ గెట్ టోటల్ గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12,15,736. అండ్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తెలుసు మనకి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పీ ప్లస్ యూజీఆర్పీ ఎంతమ్మా? 10 lakhs. అదే కదా ఇక్కడ ఈక్వేషన్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పీ ప్లస్ యూజీఆర్పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 lakhs. సో 10 lakh నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని 12,15,736 నుంచి మైనస్ చేస్తే యుల్ గెట్ అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. అన్ఎర్న్డ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్. ఓకేనా, డన్. అండ్ నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇంకా డీటెయిలింగ్గా కావాలంటే సిఏ ఇంటర్ మ్యారథాన్ క్లాస్లో AS19 విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువసేపు డిస్కస్ చేస్తుంటాను నేను. ఇన్ కేస్ అదే కొంచెం డీటెయిల్ కావాలంటే సిఏ ఇంటర్ మ్యారథాన్ క్లాసెస్లో ఉంటుంది, చూడొచ్చు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడైతే లైక్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పిన నేను బేసిక్గా. ఓకేనా. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఎల్పీ ప్లస్ యూజీఆర్వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ ఫెయిర్ వాల్యూ. అదేంటమ్మా? IRR దగ్గర. సో ఈ క్వశ్చన్లో IRRఏ కాబట్టి మనం ఆ ఈక్వేషన్ తోటి సాల్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్. సో ఈ సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్లో లీజ్ బ్యాక్ అనేది ఫైనాన్స్ లీజా ఆపరేటింగ్ లీజా చెక్ చేసుకోవాలి. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే, విల్ యూ రికగ్నైజ్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా, ఇమీడియటా, డెఫరా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యున్గా ఎంటర్ అయ్యమనుకోండి రికగ్నైజ్ ఇమీడియట్లీ. అది ప్రాఫిట్ అవ్వచ్చు, లాస్ అవ్వచ్చు. ఏంటమ్మా? ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యున్గా ఎంటర్ అవుతే రికగ్నైజ్ ఇమీడియట్లీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. లేదు ట్రాన్సాక్షన్లో మ్యానిపులేషన్ ఉందనుకోండి డెఫర్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? డెఫర్ అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్ని లాస్ని ఇమీడియట్గా రాయొద్దు, ఓవర్ ద పీరియడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఏముండవు బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ అయితే ఉంటుంది మనకి. ఎంట్రీస్ ఏముండవు బట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది. ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యూనా కదా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్, ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జెన్యూన్ అంటే మ్యానిపులేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోండి, అది నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? డెఫర్ చేయాలి. ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఈ మైండ్ సెట్తో ఉండాలి. అయితే ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యూనా కాదా ఎలా చెప్పాలంటే, ఇఫ్ ద లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటే ఏం చెప్పండి? రెంట్కి తీసుకున్నట్టు పర్చేస్ చేసినట్టు చెప్పండి. ఫైనాన్స్ లీజ్ పర్చేస్ చేసినట్టు కదా. ఆపరేటింగ్ లీజ్ అంటే రెంట్ అనే, ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటే పర్చేస్ చేసినట్టు. సో నువ్వు సేల్ చేసి మళ్ళీ రీపర్చేస్ చేస్తున్నావు. బేసిక్గా నీ అసెట్ కంట్రోల్ ఏమీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, బట్ స్టిల్ యూఆర్ గెటింగ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో ఇఫ్ ద లీజ్ బ్యాక్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ద లీజ్ బ్యాక్ is finance lease, by default it is a manipulated transaction. ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా డెఫర్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా డెఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడమ్మా? లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ లీజ్. ఇఫ్ ద లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఫైనాన్స్ లీజ్, ప్రాఫిట్ వచ్చినా లాస్ వచ్చినా ఏం చేయాలమ్మా? డెఫర్మెంట్ అంటే డిలే చేయడం P&Lకి. But if the lease back is operating lease, అది జెన్యూన్ మ్యానిపులేటెడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, కంపేర్ సేల్ ప్రైస్ అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ. సేల్ ప్రైస్ని ఫెయిర్ వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి. దేని కంపేర్ చేయాలి? సేల్ ప్రైస్ని ఫెయిర్ వాల్యూ. ఫెయిర్ వాల్యూ అంటే జనరల్ మార్కెట్ ప్రైస్. సేల్ ప్రైస్ అంటే నువ్వు సేల్ చేసిన ప్రైస్. ఓకేనా? ఫెయిర్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జనరల్ మార్కెట్ ప్రైస్. జనరల్గా మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్ ఉందో అంత ప్రైస్ వరకు సేల్ చేస్తే అది జెన్యూనే. కానీ
ఒకవేళ నీ సేల్ ప్రైస్ అనేది ఫెయిర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యానిపులేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఎక్కడైతే మ్యానిపులేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? డెఫర్మెంట్. మ్యానిపులేషన్ లేదు, దెన్ ఇమీడియట్. సో మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంతే, ఇమీడియట్ అండ్ డెఫర్మెంట్. డెఫర్మెంట్ ఎప్పుడమ్మా? వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫెయిర్ వాల్యూ. వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫెయిర్ వాల్యూ. ఇమీడియట్ ఎప్పుడమ్మా? వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫెయిర్ వాల్యూ. వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫెయిర్ వాల్యూ ఇమీడియట్గా ట్రాన్సాక్షన్ రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు P&L. వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫెయిర్ వాల్యూ డెఫర్మెంట్ చేసే ఛాన్స్ వస్తుంది. సో త్రూ ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్త వినండి. మోస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా. లీజ్ బ్యాక్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అయితే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యానిపులేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇమీడియటా డెఫరా? డెఫర్మెంట్. మరి డెఫర్మెంట్ అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఒకటే ఇయర్లో P&L రాయకుండా మల్టిపుల్ ఇయర్స్లో P&L రాస్తారు, దాన్ని డెఫర్మెంట్ అనాలి. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ గురించి ఆలోచించకండి, జస్ట్ థియరిటికల్గా అర్థమవుతుందో లేదో చూడండి అంతే. ఓకేనా? డన్. నో. సో PQ లిమిటెడ్ సోల్డ్ మెషినరీ టు BR లిమిటెడ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ లీజ్డ్ ఇట్ బ్యాక్. సో సేల్ చేసాం, మళ్ళీ లీజ్ బ్యాక్. ద రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఇన్ PQ లిమిటెడ్ బుక్స్ ఈజ్ 80 lakhs. సో దట్ ఈస్ అ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ఎంత? 80 lakhs. The lease back is classified as an operating lease except where specifically mentioned. సో లీజ్ బ్యాక్ మొత్తం కూడా ఆపరేటింగ్ లీజ్ అని చెప్పారంట, ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసి అది తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు. సో యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కమెంట్ ఆన్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అండర్ AS 19 అకౌంటింగ్ ఫర్ లీజెస్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ 100 lakhs ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫెయిర్ వాల్యూ. సో లీజ్ బ్యాక్ ఆపరేటింగ్ ఫైనాన్సా? క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారు? క్వశ్చన్ చూడాలమ్మా. ద లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ లీజ్ ఎక్సెప్ట్ వేర్ స్పెసిఫికలీ మెన్షన్. ఒకవేళ మెన్షన్ చేస్తే దాని ప్రకారం తీసుకోండి, అదర్వైజ్ ఆల్వేస్ టేక్ ఆపరేటింగ్, ఆల్వేస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపరేటింగ్. సో చూడండి, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ హౌ మచ్? 80 lakhs. సో సేల్ ప్రైస్ అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ రెండు నోట్ చేసుకోవాలి మనం కంపేర్ చేసుకోవడం కోసం. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 100 lakhs ఈక్వల్ టు ఫెయిర్ వాల్యూ, అంటే సేల్ ప్రైస్ 100 lakhs, ఫెయిర్ వాల్యూ కూడా 100 lakhs. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మనకి ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ చెప్పండి. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఎలా చెప్పాలంటే 2 pointsని కంపేర్ చేయాలి, బుక్ వాల్యూని, సేల్ వాల్యూని. బుక్ వాల్యూ ఎంత? సేల్ వాల్యూ ఎంత? ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ ఎంత? ప్రాఫిట్ ఎంత? ప్రాఫిట్ 20 lakhs. ఇప్పుడు ఇది జెన్యూన్ మ్యానిపులేటెడ్ చెక్ చేయాలి. అది ఎలా కంపేర్ చేయాలి? సేల్ ప్రైస్ని ఫెయిర్ వాల్యూని కంపేర్ చేయండి. మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్కి సేల్ అవుతాయి? 100 lakh. నువ్వు ఎంతకు సేల్ చేసావు? 100 lakh. మ్యానిపులేషన్ ఏం లేదు అక్కడ, జెన్యూన్ ఉంది కదా. సో రికగ్నైజ్ ఇమ్మీడియట్లీ, రికగ్నైజ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకేనా? నౌ లిసన్. ఫెయిర్ వాల్యూ ఇస్ 120 lakhs అంటున్నారు. సో సేల్ ప్రైస్ గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు, అంటే నథింగ్ బట్ సేమ్ సేల్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు 100 lakhs. సో 80 lakhs is the book value, సేల్ ప్రైస్ is 100 lakhs, ఫెయిర్ వాల్యూ is 120 lakhs. ఇప్పుడు చూడండి, మార్కెట్లో సేల్ చేసి ఎంత ప్రైస్ వచ్చేది మనకి? మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే ఎంత వచ్చేది? 120 lakhs. ఫెయిర్ వాల్యూ అంటే మార్కెట్ వాల్యూ అని. నువ్వు ఎంతకు సేల్ చేసావు? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? మనకి ప్రాఫిట్ అలా వస్తా? ఎంత ప్రాఫిట్? సో నీ ప్రాఫిట్ 20 lakhs, నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేసావు ఇక్కడ. మ్యానిపులేషన్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తే మ్యానిపులేషన్. మార్కెట్లో 120 ఉంది, నువ్వు 100కే సేల్ చేసావు కదా, అంటే నీకు మేబీ అంత అర్జెన్సీ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ జెన్యూన్ ఓన్లీ. సో ప్రాఫిట్ని ఇమీడియట్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? మ్యానిపులేటెడ్ ఎప్పుడవుతుందంటే మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువకు సేల్ చేస్తే. ఇక్కడ మన డిస్కషన్ అంతా కూడా ఏంటంటే, నువ్వు అసెట్ని సేల్ చేసావు, ప్రాఫిట్ లాస్ ఏదో ఒకటి వస్తుంది కదా, అది ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైమే P&Lకి రాసేయాలి డైరెక్ట్గా, ఆర్ఎల్స్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెం కొంచెం రాసుకుంటూ వెళ్ళాలా అనేది టార్గెట్ ఇక్కడ.
సేల్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుంది కదా, దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కషన్. ఓకే, నౌ సీ థర్డ్ వన్. ఫేర్ వాల్యూ ఇస్ 90 lakhs, సేల్ ప్రైస్ ఇస్ 76 lakhs. సో సేల్ ప్రైస్ ఎంత, ఫేర్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జెన్యూనా మ్యానిపులేటెడా చెప్పండి. ఎలా చెప్తున్నారు? సేల్ ప్రైస్ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉంది, జెన్యూనే. సరే ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ప్రాఫిటా లాస్? ఎంత లాస్? దేన్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు? బుక్ వాల్యూ అండ్ సేల్ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ లాస్ 4 lakhs వచ్చింది. ఇమీడియటా డెఫరా? ఇమీడియట్. ఎందుకు? జెన్యూన్ కాబట్టి. అయితే మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే 10 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చేది, ఇప్పుడు 4 lakh లాస్కి సేల్ చేస్తున్నాడు, బిహైండ్ ఏదైనా ఉంటుందా సార్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనే పాయింట్ రావచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఏముందంటే మనం సేల్ చేసి లీజ్ బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం కదా, లీజ్ రెంటల్స్ తక్కువ చేస్తా అంటే చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తాను అగ్రిమెంట్లోకి రావచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ చేసే ప్రైస్ లాస్కి సేల్ చేస్తున్నావు కదా, ఎందుకు లాస్కి సేల్ చేస్తారంటే మేబీ ఫ్యూచర్లో లీజ్ రెంటల్స్ తగ్గియచ్చు, నువ్వు లీజ్ రెంట్ తగ్గిస్తా అంటే ఇప్పుడు నేను తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తాను అగ్రిమెంట్లో ఉండొచ్చు. సో ఎప్పుడైనా మనకు సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్లో లాస్ వస్తే మాత్రం ఆ పాయింట్ యాడ్ చేయండి, ఎక్సెప్ట్ అన్లెస్ ద లాస్ ఈజ్ రికవర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లీజ్ రెంటల్స్. లాస్ ఈజ్ రికవర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లీజ్ రెంటల్ అంటే ఫ్యూచర్లో లీజ్ రెంట్ సేవ్ చేయాలనే పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు లాస్కి సేల్ చేయొచ్చు, అప్పుడు అది జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వదు, మ్యానిపులేటెడ్ అవుతుంది. అప్పుడు అదేమవుద్ది? మ్యానిపులేటెడ్. సో అందుకే లాస్ వచ్చినప్పుడు రికగ్నైజ్ ఇమీడియట్లీ అన్లెస్ లాస్ ఈజ్ రికవర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లీజ్ రెంటల్స్, unless the loss is recovered by future lease rentals, lower future lease rentals. Next, book value 80 lakhs, fair value 80 lakhs, sale price is 100 lakhs, sale price 100, fair value ఎంతమ్మా? 80 lakhs. మ్యానిపులేటెడ్. ఎందుకు మ్యానిపులేటెడ్? సేల్ అనేది ఫెయిర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంది. జెన్యూన్ మార్కెట్లో సేల్ చేసి ఎంత వచ్చేది? 80 lakhs. బట్ ఇప్పుడు నీకు ఎంత వస్తుంది? 100 lakhs. సరే ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్సాక్షన్లో ప్రాఫిట్ అలా వస్తాం, ఎంత ప్రాఫిట్? మొత్తం 20 lakhs డెఫర్ చేయాలి. రీజన్ ఏంటంటే నువ్వు మార్కెట్లో సేల్ చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్, కానీ నీకు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ 20 lakhs వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ manipulated transaction that shall be deferred. Next, 80 lakhs, fair value 92, sale price 100. So sale price 100 and fair value is 92 lakhs. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బుక్ వాల్యూ ఎంత? 80 lakhs, సేల్ ప్రైస్, ఫేర్ వాల్యూ. జెన్యూనా మ్యానిపులేటెడా? మ్యానిపులేటెడ్. ఎందుకు మ్యానిపులేటెడ్? సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫేర్ వాల్యూ, సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫేర్ వాల్యూ. సరే ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ప్రాఫిటా లాసా? ఎంత ప్రాఫిట్ చెప్పండి? ప్రాఫిట్ 20 lakhs ఉంది, కానీ ఎంటైర్ 20 lakh ప్రాఫిట్ అని మ్యానిపులేటెడ్ ప్రాఫిట్ కాదు. ఎందుకంటే సిలిసన్ మార్కెట్లో సేల్ చేసి నీకు 92 lakhs వచ్చేది, అంటే మార్కెట్లో సేల్ చేసి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చేది? 12 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చేది. బుక్ వాల్యూ ఎంత? 80 lakhs. సేల్ ప్రైస్, మార్కెట్ వాల్యూ. ఈ అసెట్ని మార్కెట్లో సేల్ చేస్తుంటే మనకి ఎంత అమౌంట్ వచ్చేది? 92 వచ్చేది, అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చేది? 12. సో 92 minus 80, 12 lakhs ప్రాఫిట్. అది జెన్యూనే. మ్యానిపులేటెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 8 lakhs. అది మ్యానిపులేటెడ్. సో దిస్ ఈజ్ జెన్యూన్ అండ్ దట్ ఈస్ మ్యానిపులేటెడ్. అది ఎలా వచ్చిందమ్మా? 100 minus 92. సరే 92 ఏంటి చెప్పండి? ఫేర్ వాల్యూ. ఫేర్ వాల్యూ. ఈ 80 ఏంటి? ఇమీడియట్. అండ్ ఈ 100 ఏంటి? మైనస్ 92 ఏంటి? ఫేర్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ డెఫర్. అంటే 8 lakhs ప్రాఫిట్ని డెఫర్ చేయండి, 12 lakhs ప్రాఫిట్ని ఇమీడియట్గా రికగ్నైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఫేర్ వాల్యూ 70, సేల్ ప్రైస్ 78. బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? జాగ్రత్త, ఇంపార్టెంట్ ఇది. బుక్ వాల్యూ ఇస్ 80 lakhs, సేల్ వాల్యూ ఇస్ 78 lakhs, ఫేర్ వాల్యూ ఇస్ 70 lakhs. సరే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల మన కంపెనీకి ప్రాఫిటా లాస్? లాస్ ఎంత? 2 lakh లాసే కదా. దేని కంపేర్ చేశారమ్మా?
బుక్ వాల్యూని సేల్ వాల్యూని. అయితే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మ్యానిపులేటెడా జెన్యూనా చెప్పండి. ఎందుకు మ్యానిపులేటెడ్? సేల్ వాల్యూ అనేది ఫేర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంది, అంతేనా? నా లిసన్, నా క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చేదా లాస్ వచ్చేదా? ఎంత లాస్ వచ్చేది చెప్పండి? 10 lakh లాస్ ఇమ్మీడియట్. 10 lakh లాస్ ఇమ్మీడియట్. నో సి, నువ్వు మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే 10 lakh లాస్ వచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు నీకు ఎంత లాస్ వస్తుంది? 2 lakhs. అంటే 8 lakhs లాస్ తక్కువ నోట్ చేస్తాం మనం, అది మ్యానిపులేటెడ్, అవునా కదా? సో దట్ 8 lakhs ప్రాఫిట్ డెఫర్. చూడండి ఇక్కడ ఈ 10 lakhs డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 80 and 70 కదా, అండ్ దిస్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 70 and 78. 70 and 78 అర్థమైంది? ఇది మార్కెట్ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తే నీకు 10 lakh లాస్ వచ్చేది, దట్ ఈస్ జెన్యూన్. మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ ఎంత రికవరీ చేస్తే దట్ ఈస్ మ్యానిపులేటెడ్. ఎంత ఎక్కువ రికవరీ చేస్తాం మనం? 8 lakhs, అది మ్యానిపులేటెడ్. డెఫర్మెంట్ చేయాలి, డెఫర్మెంట్. అండ్ వెన్ ద లీజ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఎ ఫైనాన్స్ లీజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మ్యానిపులేటెడ్ అండ్ డెఫర్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద మెషిన్ ఇస్ 95, సేల్ ప్రైస్ ఇస్ 100, బుక్ వాల్యూ ఎంతమో 80, సేల్ ప్రైస్ 100, ప్రాఫిట్ ఎంత 20 lakhs. Present value of minimum lease payment substantially covers the fair value of the asset. That is, the lease back is a finance lease. When the lease back is finance lease, always వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని డెఫర్. ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 20 lakhs. దట్ షల్ బి డెఫర్, దట్ షల్ బి డెఫర్. అది పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? అండ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో లీజ్ అకౌంటింగ్ నుంచి 2 questions ఉన్నాయి. ఆ 2 questions కూడా సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్. ఆ 2 questions కూడా సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్. సో ఫస్ట్ పేపర్లో హైర్ పర్చేస్ వచ్చింది. June 25 సెట్ 2 చూడమ్మా. June 25 సెట్ 2. ఇదే పాస్ట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిన క్వశ్చన్, బట్ దీనికంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ యాడ్ చేశారు. లాస్ట్ ఫైనాన్స్ లీజ్ అయితే ఏం చేయాలి అని. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ December 25 సెట్ 1. సేమ్ అమ్మా, బట్ ఇక్కడ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారు అంతే, 7 marks. సేమ్ ఫస్ట్ 3 ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చారు అంతే. ఓకేనా? అంటే లీజ్ అకౌంట్ నుంచి సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్ క్వశ్చన్సే ఇప్పటివరకు అడిగింది. సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్కి లీజ్ అకౌంటింగ్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం సేల్ అండ్ లీజ్ బ్యాక్కి తక్కువ ఛాన్సెస్ అమ్మ. ఓకేనా? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మినిమం లీజ్ పేమెంట్ అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLP ఆర్ ఇనిషియల్ ఫేర్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ రికార్డ్ చేయాలి అని. సో అలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఓకేనా? అండ్ హైర్ పర్చేస్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే పార్షల్ రిపోజిషన్ ఆర్ కంప్లీట్ రిపోజిషన్ రావచ్చు. ఓకే, సో అది లీజ్ అకౌంటింగ్. అన్నీ అయిపోయినాయా? డిపార్ట్మెంటల్ చెప్పలే కదా సార్? ఓకే, డిపార్ట్మెంటల్ పెండింగ్ ఉంది అండ్ పార్ట్నర్షిప్ డిస్కస్ చేయలేదు. సార్ డిపార్ట్మెంటల్ నేను స్టూడియో రికార్డింగ్ చేస్తున్నాము. డిపార్ట్మెంటల్ స్టూడియో రికార్డింగ్ చేస్తే ఓన్లీ స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఉన్న 7 క్వశ్చన్ పేపర్స్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఉంటుంది కదా, ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఏంటంటే టోటల్ ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్కడైనా నుంచి అయినా రావచ్చు. సో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఏంటంటే NPO నుంచి కానీ, పార్ట్నర్షిప్ డిజల్యూషన్ నుంచి కానీ, అకౌంటింగ్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి కానీ, అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ నుంచి కానీ, దేని నుంచి అయినా రావచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ 7 పేపర్స్కి క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 సాల్వ్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా?
అక్కడ ఏదైతే పాయింట్ అవసరమో అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దట్ కవర్స్ ఎన్పిఓ ఆల్సో, పార్ట్నర్షిప్ కూడా వస్తుంది. డన్. రేషియో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. డన్. అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్, ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్ ఫుల్ లెంత్ లెక్చర్ అప్డేట్ చేపిస్తున్నాము యూట్యూబ్లో, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్. డన్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. C8A is AS16, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో 1 క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా అకౌంటేషన్ నుంచి ఉంటుందమ్మా. దెన్ C8B నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్, ఇది June 25 సెట్ 1 అమ్మా. ద సిటీ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సూరత్ హ్యాడ్ రిసీవ్డ్ 23-24 50,000 టువర్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీట్ ఇచ్చారు మనకి ఎంత, 50,000. Now, calculate the amount of subscription that would appear in the income and expenditure account. Income and expenditure account లో subscription income ఎంత నోట్ చేయాలంటున్నాడు. కరెంట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి, యాడ్. లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ మైనస్, లాస్ట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ యాడ్, కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ మైనస్. నౌ 50,000లో సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ 22-23 అన్పెయిడ్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్స్టాండింగ్ 5,000 ఉంది, ప్లస్ మైనస్, minus previous year outstanding 5,000. Next, subscription paid in advance as on 31st March 23 for 1,250. Previous year advance and that is related to current year kada. So add 1,250. Next, same as on 31st March 24 is 1,000 and current year ending advance adi for next year kada. So minus and the minus 1,000 and subscription for 23-24 unpaid and current year outstanding 2,250. Add. How much? 47,500. సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ అడిగారమ్మ. ఇప్పుడు ఇదే సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటే ఫస్ట్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సబ్స్క్రిప్షన్. హౌ మచ్? మీకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చు కదా, ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ని నేను లెజర్ పోస్టింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఏదైతే ప్లస్ చేస్తారో దానివల్ల ఇన్కమ్ ఏమవుద్దమ్మా, అది క్రెడిట్లో రాయండి. ఏదైతే ప్లస్ చేశారో అది క్రెడిట్లో రాయాలి, బికాస్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ కదా. ప్లస్ ఏంటి 1,250 అండ్ 2,250. 2,250 అనేది అవుట్స్టాండింగ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్. బై అవుట్స్టాండింగ్ 2,250 అండ్ ఈ 1,250 ఏమో ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ కదా, బై అడ్వాన్స్ రిలేటెడ్ టు 22-23 అండ్ దిస్ ఇస్ 23-24. అండ్ ఏదైతే మైనస్ చేస్తారో అది డెబిట్స్ రాయండి. మైనస్ చేసామంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా, డిక్రీజ్. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెబిట్ 5,000 అండ్ 1,000. ఈ 5,000 ఏంటమ్మా, అవుట్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ అడ్వాన్స్ కరెంట్ ఇయర్. అది మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ప్రిపేర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ అంటారు. అప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అదే 47,500. 47,500. Clear? Next, ratios. చూడండి, A and B are currently partners in a firm sharing profits and loss in the ratio 4:3. So A and B old ratio ఎంతమ్మా, 4:3. And a new partner C is admitted and after his admission new profit sharing ratio between A, B, C 5:3:2. So this is new ratio. Tell me share of A, old ratio, old share 4/7, new share 5/10.
క్యాలిక్యులేట్ ద సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అంటున్నారు. ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సాక్రిఫైసింగ్ కదా. సో ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ ఏ 4/7 మైనస్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ ఏ 5/10. సో 10కి 7కి ఎల్సిఎం 70, 40 మైనస్ 35 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 5/70. అంతేనా. నెక్స్ట్ బి, ఓల్డ్ షేర్ ఆఫ్ బి 3/7 మైనస్ న్యూ షేర్ ఆఫ్ బి 3/10 ఎల్సిఎం 70, 30 మైనస్ 21 that is equals to 9/70. So 5/70 is the sacrifice of A and 9/70 is the sacrifice of B. Sacrificing ratio కావాలంటే 5:9. 4 marks క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా. అది June 25 set 1. నెక్స్ట్ June 25 set 2. 8A is a borrowing cost question, already complete అయింది. Now see 8B, subscription account అమ్మా. Subscription account చూడండి ఒకసారి. As on 31st March 23, the club had subscription in arrears 28,000 and in advance 4,000. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్, ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. సార్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? మైనస్ అంటే ఇన్కమ్కి ప్లస్ అవుదా? సో మైనస్ అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ అవుతా, డిక్రీస్ అవుదా? ఇన్కమ్ డిక్రీస్ అంటే డెబిటా, క్రెడిటా? డెబిట్. సో హౌ మచ్? 28,000. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ 4,000 ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా, ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ అంటే క్రెడిట్. సో దిస్ 4,000 ఇస్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 24, ద క్లబ్ రిసీవ్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ 2,08,000. రిసీట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంట్రీ, cash or bank account debit to subscription. So credit side 2,08,000. Of which 12,000 was related to next year. Plus or minus? Minus. So minus under debit kada. So 12,500 debit. Next. As on 31st March 23, current year ending, 5 members who had not paid subscription at 1,600 per person. And వాళ్ళు ఇంకా పే చేయలేదంట. సో 1,600 into 5, 8,000. Still current year outstanding కదా. Plus or minus? అంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్. సో క్రెడిట్ 8,000. బ్యాలెన్స్ చేసి విల్ గెట్ 1,79,500. అది సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ అండ్ దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. ఎన్పిఓ కదా, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే June 25 set 1లో ఎన్పిఓ వచ్చింది, అడ్మిషన్ పార్ట్నర్షిప్ షేర్ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చాయి. డన్. Now XYZ are partners in the ratio of 3:2:1. In the ratio of 3:2:1. W is admitted with 1/6 share in future profits. See present X, Y and Z ratio ఏంటమ్మా? 3:2:1. New partner ఎవరమ్మా? W 1/6. And Z would retain his original share. Calculate the new profit share ratio of the partners. So జాగ్రత్త వినండి. ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా? X, Y, Z. ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ అ న్యూ పార్ట్నర్ రిమైనింగ్ టోటల్ పార్ట్నర్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు. X, Y, Z అండ్ W. అంతేనా? ఓల్డ్ షేర్ 3:2:1. టోటల్ ఎంతమ్మా? 6 కదా. న్యూ షేర్లో Wది ఫిక్స్ 1 ఉంటుందంట, 1/6. అండ్ జెడ్ వుడ్ రీటైన్ ద ఒరిజినల్ షేర్, అంటే జెడ్ కూడా సేమ్ 1 ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎక్స్ వైది న్యూ షేర్ కనుక్కోవాలి మనం. టోటల్ ఉంటే ఎంత? 6. 6లో రిమైనింగ్ ఎంత అని చెప్పండి. 4/6 కదా పెండింగ్. 4/6 ఏనా? ఆ 4/6 ఈ 3:2 రేషియో డివైడ్ చేయండి. 4/6 ఇంటూ 3/6 చెప్పండి ఎంత? 12/36 చెప్పండి. 12/30. మా అర్థమవుతుంది అక్కడ. సో క్వశ్చన్లో న్యూ పార్ట్నర్ డబ్ల్యూది 1/6 అని చెప్పారు. అండ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్ జెడ్ విడ్ రిటైన్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్ అన్నారు. అంటే ఇక్కడ 1/6 ఇక్కడ 1/6 అది ఫిక్స్ అయిపోయింది. నౌ ఈ ఎక్స్ది వైది తెలియదు మనకి. అండ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ఓల్డ్ ప్రపోర్షన్. ఓల్డ్ ప్రపోర్షనే క్యారీ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిది యాడ్ చేసి ఎంత రావాలమ్మా? 4/6 రావాలి.
అంతే కదా, ఎందుకంటే అందరిది కలిపితే 6/6 ఉండాలి. సో ఎక్స్ అండ్ వై కంబైన్డ్ షేర్ ఇస్ 4/6. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఎక్స్ షేర్ కావాలి, అంటే ఇంటూ 3/5. ఇంత 3/6 రాస్తాను, ఇట్ ఈస్ 3/5 అంటే ఎంతమ్మా 12/30. నెక్స్ట్ వై షేర్ చెప్పండి, 4/6 ఇంటూ 2/5 హౌ మచ్ 8/30. జెడ్ షేర్ చెప్పండి, 1/6 ఇంటూ 5/5 దట్ ఈస్ 5/30. అంతేనా. డబ్ల్యూ షేర్ 1/6 ఇంటూ 5/5 దట్ ఈస్ 5/30. టోటల్ 12:8:5:5. 12:8:5:5. అక్కడ మనకి 2 పార్ట్నర్స్ తెలుసు, 2 పార్ట్నర్స్ తెలియదు, కానీ 2 పార్ట్నర్స్ కంబైన్డ్ షేర్ తెలుసు. సో మన క్లాస్ మెటీరియల్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కంబైన్డ్ షేర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ తెలుస్తుంది, అది ఈక్వల్గా ఉందని చెప్తారు. బట్ ఇక్కడ 3:2 ప్రపోర్షన్లో ఉంటుంది, 3:2 ప్రపోర్షన్. అది June 25 సెట్ 2. నెక్స్ట్ December 25 సెట్ 1. ఎయిట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది మనకి. నెక్స్ట్ 8B క్వశ్చన్, లాస్ట్ ఎంక్యూపీలో సేమ్ అదే క్వశ్చన్, ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాం కదా ఎన్పిఓ, సేమ్ అదే. నెక్స్ట్ సి చూడమ్మా, S and N are partners sharing profits and loss in the ratio of 5:3. They admit J into the partnership for 3/10 in P&L. So J share ఎంతమ్మా 3/10, in which J acquired 1/5 share from S and 1/10 share from N respectively. So calculate the new profit sharing ratio of the partners. Sorry, old share of S చెప్పండి 5/8. అయితే ఇక్కడ J acquired 1/5 షేర్ ఫ్రమ్ S, అంటే S అనే పర్సన్ 1/5 సాక్రిఫైస్ అవుతున్నాను కదా. సో మైనస్ 1/5, 40, 25 minus 8 హౌ మచ్ 17/40. సి ఎవరెవరు ఎంత సాక్రిఫైస్ అయ్యారో అక్కడ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేశారు, అందుకే ఓల్డ్ షేర్లోంచి ఆ సాక్రిఫైసింగ్ తీసేస్తాం, దెన్ యూ విల్ గెట్ న్యూ. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటో ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాక్రిఫైసింగ్. ఇప్పుడు సాక్రిఫైసింగ్ ఇచ్చారు, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ న్యూ. ఓల్డ్ మైనస్ సాక్రిఫైసింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ. నెక్స్ట్ 3/8 minus 1/10. చెప్పండి 40 40 కదా. 15 minus 4 that is equals to 11/40. మా 8కి 10కి ఎల్సిఎం 40, ఓకేనా. సో 11/40 వచ్చింది. నెక్స్ట్ న్యూ పార్ట్నర్ షేర్ ఎంతమ్మా 3/10 ఇచ్చారు కదా. సో 3/10 మన డినామినేటర్ 40 ఉండాలి, అంటే 4/4. సో 12/40. సో 17:11:12. త్రీ బై టెన్ని 12/40 అని రాస్తారు. సో 7:11:12. 17:11:12. ఓకే. నెక్స్ట్ December 25 సెట్ 2. ఉన్న మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్న 8th క్వశ్చన్ అన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేయండి.
అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అక్కడికి. నేను 8th క్వశ్చన్ ఏది అడుగుతుందో తెలియదు మనకి. సో అట్లీస్ట్ ఉన్న సోర్స్ అంతా చదివేస్తారనుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒకటి రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ AS12 అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ. బి చూడం, మెజర్స్ అదునా అండ్ కో హ్యాడ్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 13,000 అగైన్స్ దేర్ బుక్ డేట్స్ ఆన్ 1st April 23. సో 1st April 23కి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ ఉన్నాయి కదా. హౌ మచ్? సి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ లెడ్జర్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ కాన్సెప్ట్. నౌ సి డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2024 8,500 ప్రూవ్డ్ ఇర్రికవరబుల్ అంటే బ్యాడ్ డెట్ అని. మరి బ్యాడ్ డెట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. సో టు బ్యాడ్ డెట్ హౌ మచ్? 8,500. Now it was desired to maintain a provision for bad debt at 5%. అంటే 5% మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. డేటాస్ విచ్ స్టూడ్ అట్ 3,90,000 బిఫోర్ రైటింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్. అంటే 8,500 మైనస్ చేయలేదు ఇంకా, బట్ మైనస్ చేయాలి కదా. సో టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ 3,90,000 minus 8,500 into 5%. How much? 9,000? 19,075. Total of debit 20. 14,000. అదే నోట్ చేయడం బై P&L. 14,575. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. లాస్ట్ June 25 సెట్ 1లో సేమ్ అదే క్వశ్చన్. ఓల్డ్ రేషియో 5:3, 4:3, న్యూ రేషియో 5:3:2. సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో అడిగారు. ఓల్డ్ మైనస్ న్యూ చేయండి, విల్ గెట్ సాక్రిఫైసింగ్ రేషియో. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఆఫ్ 4 MQs అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్. చూడండి 8B. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. స్పెసిఫిక్ చాప్టర్ అని కాదు, ఓవరాల్ అకౌంటింగ్ గురించి అడిగారు ఇక్కడ. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఎర్న్డ్ ఆన్ అ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంటే మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ చేసాము సార్. సో వి గాట్ ఎ ప్రాఫిట్. నో వాట్ షుడ్ బి ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాఫిట్? చెప్పండి. P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడే కదా. యాక్చువల్గా అయితే వెన్ యూ సెల్ ఎనీ అసెట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లాలో ఎంచుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులర్ ప్రాఫిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ ప్రాఫిట్. సో P&L అకౌంట్ ఎప్పుడు కూడా మన ఆపరేషన్స్ రిలేటెడ్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ ప్రాఫిట్. ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటలిజం. అంటే కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అది యాక్చువల్గా అయితే. ఓకేనా. సో P&L ఎప్పుడు కూడా మన రెగ్యులర్ డే టు డే యాక్టివిటీ బిజినెస్ బేస్ మీద ఉంటుంది. బట్ మనం ఎప్పుడు కూడా అంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వకుండా నార్మల్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ప్రతిసారి కూడా వెన్ యూ సెల్ ఎనీ అసెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే P&L క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. అది కరెక్టే, రాంగ్ ఏమీ కాదు. కానీ కొంచెం డీటెయిలింగ్గా తీసుకుంటే P&L అకౌంట్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అ రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా. బట్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ కాదు, ఇట్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్. యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్. కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో రిజర్వ్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్లో ఫ్రీ రిజర్వ్స్, స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్స్ అని రాసాం కదా. క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఫస్ట్ రిజర్వ్ ఏంటి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి వెన్ యూ సెల్ ద ప్రాఫిట్. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తే P&L క్రెడిట్ సైడ్ రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ మనం 2 ఆల్టర్నేటివ్స్లో రాయొచ్చు. యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద P&L క్రెడిట్ సైడ్ ద ప్రాఫిట్, ఆర్ ఎల్స్ స్ట్రైట్ అవే క్రెడిటెడ్ టు ద క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకేనా, అది ఫస్ట్ వన్. తర్వాత మళ్ళీ ఆన్సర్ చూపిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. అండ్ వై is the full cost of an asset is not treated as a expense in the year of its purchase? Why
ఈజ్ అ ఫుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ పర్చేస్. పర్చేస్ చేసినప్పుడే అసెట్ అయినా స్పెండ్ చేసిన కాస్ట్ మొత్తాన్ని ఎందుకు ఎక్స్పెన్స్లో రాయరు అని అడుగుతున్నారు. మెషినరీ కొన్నామమ్మ 10 lakhs, ఎందుకు మెషినరీ 10 lakhsని P&Lలో డెబిట్స్ రాయరు? రీజన్ మనకు తెలుస్తుంది, బట్ అది చెప్పడం రావాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్, ఇట్ విల్ గివ్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిట్. లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బెనిఫిటే కదా. ఎగ్జాంపుల్ 10 years బెనిఫిట్ అంటే 10 yearsకి మనం P&Lలో రాస్తాం, ఇది డిప్రిసియేషన్ నేమ్తో రాస్తాం. నువ్వు మెషినరీ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ P&L రాయం విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ మెషినరీ రాయం. కానీ అదే ఫర్నిచర్ని డిప్రిసియేషన్ చెప్పి రాసి ఆ డిప్రిసియేషన్ P&L రాస్తాం. ఎందుకంటే మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది. నీకు అసెట్ నుంచి 10 years బెనిఫిట్ వచ్చినప్పుడు 10 yearsకి ఎక్స్పెన్స్ కూడా అకౌంట్ అవ్వాలి కదా. 10 yearsకి ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ చేస్తాం విత్ ద నేమ్ కాల్ డిప్రిసియేషన్. With the name called depreciation. So whenever you are obtaining a benefit for a period more than 1 year, then a capital expenditure అంటాం. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది P&L రాయొద్దు. P&Lలో రాసేది ఓన్లీ రెవెన్యూ ఐటమ్స్. క్యాపిటల్ ఐటమ్స్ షిల్ బి ప్రెసెంట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అందుకే మనం ఫుల్ ఇయర్లో అమౌంట్ ఒకటి మొత్తం రాయం, బట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ రాస్తాం విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ డిప్రిసియేషన్. నెక్స్ట్, do you think that the convention of conservatism results creation of a secret reserve? మాకు అది ఏం తెలుస్తుంది సార్ అంటారా? కన్జర్వేటిజం డిస్కస్ చేస్తుంటాం మనం. ప్రుడెన్స్, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ లాస్, ఇమీడియట్గా లాస్ రాస్తామా లేదా? నో ఇమాజిన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఆలోచించండి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ వల్ల వచ్చే చేంజెస్ ఎక్కడ చెప్పండి? డెటార్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. డెటా డిక్రీజ్ అవుతా లేదా? డెటా డిక్రీజ్ చేస్తాం. మరి లయబిలిటీ సైడ్ ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేస్తారా? లయబిలిటీ సైడ్ ఏం అడ్జస్ట్ చేయం. అంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కువనే మెయింటైన్ చేస్తాం, బట్ రిలేటెడ్ అసెట్ మాత్రం డిక్రీజ్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ ఎక్కువనే ఉంటుంది, బట్ రిలేటెడ్ అసెట్ మాత్రం ఏం చేస్తాము? డిక్రీజ్ చేస్తాం. అరే ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుందేమో అని చెప్పి ఇప్పుడే నువ్వు లాస్ రాస్తున్నావు కదా, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ప్రాఫిట్ని సపరేట్ చేస్తున్నట్టు. కొంచెం మీరు ఆలోచించండి, P&Lలో 10 lakh rupees ఉంది ప్రాఫిట్. మనం ఇప్పుడు రిజర్వ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఒక 1 lakh డెబిట్ రాస్తాం, అంటే నీ ప్రాఫిట్ ఎంత కనిపిస్తుంది? 9 lakhs కనిపిస్తుంది. బట్ ఒరిజినల్గా ప్రాఫిట్ 9 lakhs 10 lakhs 10 lakhs. బట్ ఈ కన్సర్వేటిజం ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ప్రాఫిట్ 10 lakhs ఒక 1 lakh సపరేట్ చేసి 9 lakhs ప్రాఫిట్ అని పోర్ట్రే చేస్తుంది. ఆ 1 lakh ఏం చేస్తావు? నువ్వు డెటార్లోంచి డిక్రీజ్ చేస్తావు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ కన్సర్వేటిజం. అంటే ఫ్యూచర్లో లాస్ వచ్చినప్పుడు మనకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ క్రియేట్ అవ్వాలని చెప్పి ఇప్పుడే నువ్వు ప్రాఫిట్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు సెట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 4th one చూడండి. గూడ్స్ విత్ వర్త్ ₹1 lakh వర్ బర్న్డ్ బై ఫైర్, లాస్ అయింది. And a claim of ₹70,000 has been accepted by the insurance company. Now, how will it be recorded in the final accounts? అంటే బేసిక్గా ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్లో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? గూడ్స్ లాస్ట్ బై ఫైర్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఏం చేస్తారు? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పర్చేస్లోంచి మైనస్ చేస్తారు. ఎంత మైనస్ చేస్తారు? 1 lakh మైనస్ చేయాలి. 1 lakh మైనస్ చేయాలి కదా. నౌ ఈ 1 lakh మైనస్ చేసినప్పుడు నీకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి క్లెయిమ్ ఎంత వచ్చింది? ఆ 70తో ఎక్కడ రాస్తారు? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ పెట్టు, పర్చేస్ అకౌంట్ ఎంత? 1 lakh. ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ 1 lakhలో 70,000 ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్ అయింది కదా. మరి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్ అయితే అబ్నార్మల్ లాస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా? చెప్పండి. డిక్రీజ్ కదా. నౌ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి అమౌంట్ ఇస్తుందా లేదా? ఎంట్రీ ఫర్ దట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత? 70,000. ఇప్పుడు టెల్ మీ నెట్ అబ్నార్మల్ లాస్. ఆ 30తో ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ 30,000. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఎంట్రీలో పర్చేస్ క్రెడిట్ అయిందా?
క్రెడిట్ అయిన పర్చేస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. ఇంకా అబ్నార్మల్ లాస్ ఫైనలైజ్ చేయలేదు మనం. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంట్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అబ్నార్మల్ లాస్ అని ఉంది. బ్యాంక్ అమౌంట్ ఎక్కడ రాస్తాం? ట్రేడింగ్ పేర్లు రాస్తారా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ అని రాస్తాం. ఇది ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, అబ్నార్మల్ లాస్ డెబిట్ 1 lakh ఉంది, క్రెడిట్ 70,000 ఉంది, నెట్ అబ్నార్మల్ లాస్ అది P&L డెబిట్ రాస్తాం. అంటే ఈ పాయింట్ నువ్వు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద పర్చేస్ 1 lakh, ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రైట్ అసెట్ 70,000 అండ్ ఇన్ P&L డెబిట్ సైడ్ 30,000. ఇది చెప్పాల్సింది. అంటే నువ్వు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తే ఏం చేస్తావు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాలు. నెక్స్ట్, state with the reasons whether the following statement is true or false. The provision for the discount on debtors is calculated after deducting provision for doubtful debts from the debtors. ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్లో. సో డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్ అనే పాయింట్ ఎవరికి అలో చేస్తామో అందరి డేటాస్కి, ఓన్లీ గుడ్ డేటార్స్గా. గుడ్ డేటాస్ రావాలంటే ఎవరి మీద అయితే డౌట్ ఉందో ఆ డౌట్ రిలేటెడ్ డేటాస్ని డిక్రీజ్ చేస్తేనే గుడ్ డేటార్స్ వస్తుంది. ఆన్ దాట్ గుడ్ డేటాస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డేటార్. సో డిస్కౌంట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బెనిఫిట్ గివెన్ బై ద సప్లయర్ టు ద కస్టమర్. అంటే ఎవరి మీద అయితే డౌట్ లేదో వాళ్ళకే డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. ఇట్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ గుడ్ డేటాస్. గుడ్ డేటాస్ ఎలా వస్తుంది? ఒరిజినల్ డేటాస్ మైనస్ బ్యాడ్ డెట్ మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అర్థమైందా? సి 5 పాయింట్స్లో మేబీ సెకండ్ పాయింట్ ఒకటి రాయగలుగుతారు మీరు. సి మిగతా తెలుస్తాయి కానీ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. అంటే వాడు ఏ ఇంటెన్షన్తో అడుగుతున్నా అర్థం కాదు. మెయిన్ ప్రాబ్లం అదే ఉంటుంది. ఆన్సర్ తెలిసిన తర్వాత ఈజీగానే అనిపిస్తుంది మా క్వశ్చన్. ఆన్సర్ తెలిసేంత వరకు ఏంటో. సి సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఆన్సర్ తెలుసు కానీ ఎలా రాయాలి దీన్ని నేను అనే డౌట్ ఫేస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే అది నార్మలైజ్ అవుతుంది. ఓకే, December 24 కదా అది. చూడము, it is a capital profit, hence it should be transferred to capital. It's not revenue profit, it is a capital profit. Next, the cost of asset is spread over its useful life and only the current year depreciation is treated as an expense because of the going concern concept. Going concern consists, accrual concept, matching concept అన్నిటి బేస్ మీద అదే. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు 10 lakhs పెట్టి మిషనరీ కొన్నావు. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అంతే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండదు ఇంకా బిజినెస్. అసెట్ వాల్యూ 0 అవుతుంది అనుకోండి, మొత్తం 10 lakhs అసెట్లో డెబిట్ P&L రాసిస్తాం లాస్ అని. ఓకేనా? గోయింగ్ కన్స్ అజంప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది. సో ఫ్యూచర్ P&Lస్లో డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది అని. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద కన్జర్వేటిజం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిస్క్లోజెస్ లోవర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద యాక్చువల్ ప్రాఫిట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ రాయాలంటే P&L డెబిట్స్ రాయాలి కదా, దానివల్ల ప్రాఫిట్ డిక్రీస్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ కంటే కొంచెం తక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అండ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ బి డిస్క్లోజ్ అండర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ ఓవర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అ లయబిలిటీ. అసెట్ డిక్రీస్ అయిపోద్ది, బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే అసెట్, లయబిలిటీ, ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఉండాలి కదా. ఈక్విటీ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ అసెట్స్. సో these two effects results in the creation of a secret reserve. ఓకేనా? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పారమ్మా అంతే. నెక్స్ట్, 1 lakh will be deducted from the purchases in trading account. Next, 30,000 will be shown on the debit side of the P&L account and 70,000 will be shown on the asset side of the balance sheet. ఫైనల్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తామో చెప్పారు అక్కడ అంతే. నెక్స్ట్, ట్రూ అంట. డిస్కౌంట్ విల్ బి అలౌడ్ ఓన్లీ టు దోస్ డేటాస్ హూ విల్ మేక్ ద ప్రాంప్ట్ పేమెంట్. అంటే ఎవరి మీద అయితే డౌట్ లేదో వాళ్ళకే డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. హెన్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద గుడ్ డేటార్స్ విచ్ ఇస్ అరైవ్డ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్. టఫ్ క్వశ్చన్ అదే, సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ చూసాం కాబట్టి. ఓకేనా? సో మీకు ఇంటర్నల్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా మీకు. ఇది 3 పాస్ పేపర్స్ అండ్ 4 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, 7 పేపర్స్ చేస్తాం కదా. అట్లీస్ట్ 30 మార్క్స్ వస్తాయి మినిమం, 30 to 40 మార్క్స్. ఓకే, మ్యాక్సిమమ్
మనకి ఎన్ని వచ్చుకుంటే అన్నీ. ఎంసీక్యూస్ కూడా రిపీట్ అవ్వచ్చు, ఎంసీక్యూస్ కాకుండా. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ మీరు చూడం, బాగుంటుంది ఈ క్వశ్చన్. 8C పార్ట్నర్షిప్. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ గుర్తుందా? డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. స్టెప్ 1, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. ఎంట్రీ అంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. అంటే మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అసెట్స్ అన్ని రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అసెట్స్కి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, అవన్నీ క్లోజ్ చేయాలంటే క్రెడిట్ రాయాలి. అండ్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? రియలైజేషన్ అకౌంట్కి. స్టెప్ 2, క్లోజ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. లయబిలిటీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నువ్వు అది క్లోజ్ చేయాలంటే డెబిట్ చేయాలి, క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? రియలైజేషన్. సో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ని రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. నువ్వు స్టెప్ నెంబర్ 3, రియలైజ్ అసెట్స్, రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, అసెట్ రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అసెట్ రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఉన్న అసెట్ రియలైజేషన్ పంపించాం కదా, ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ టు రియలైజేషన్. సమ్ టైమ్స్ అసెట్ మే బీ టేకెన్ ఓవర్ బై ద పార్ట్నర్. మరి అప్పుడు ఎవరైతే పార్ట్నర్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేయాలి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. ఇఫ్ ద అసెట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ, నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఎంట్రీ. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా. నో కమింగ్ టు రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. అది ఒక పార్ట్నర్ పే చేస్తే పార్ట్నర్కి మనం పే చేయాలి కదా. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఈ క్లారిటీ ఉంది కదా. ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఎంట్రీస్ పాస్ చేసేది. చూడండి మరి ఇది టోటల్ అమౌంట్ నథింగ్ బట్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే అక్కడ డిజల్యూషన్లో స్టెప్ నెంబర్ 6 గురించి డీటెయిల్స్. అది ఓన్లీ స్టెప్ నెంబర్ 6. అది అంటే మల్టిపుల్ సినారియోస్ ఇచ్చారు. ఇన్ జనరల్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు పే చేయాలి? ఫర్మే కదా, ఫర్మే పే చేశారు. ఎంట్రీ చెప్పండి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, గివ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 8,000 వర్ పెయిడ్ బై రానా అండ్ హూ ఇస్ ఎ పార్ట్నర్. యాక్చువల్గా ఎవరు పే చేయాలి? ఫర్మ్ పే చేయాలి. బట్ ఎవరు పే చేశారు? రానా, పార్ట్నర్ పే చేశారు. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ రానాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రానాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Realization expense debit, paid by partner, so partner capital credit. Next, realization expenses 10,000 paid by the firm on behalf of Dana. He has to bear the realization expenses, and as per the agreement, Dana ane person has to incur the realization expense. But ever pay chesaru? Firm pay chesaru. So firm దగ్గర cash or bank balance decrease అవుతుంది కదా. సో టు బ్యాంక్. అది ఫర్మ్ ఇన్కర్ అవ్వాల్సిన ఎక్స్పెన్సా పార్ట్నరా? పార్ట్నర్. బట్ ఇన్కర్ అయింది ఎవరు? ఫర్మ్. పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవాలి. అంటే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్. ఎంట్రీ ఏంటి? దానాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? సో నీకు ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్స్లో ఇంత డీటెయిలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. బట్ స్టిల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్. అది ఎవరు పే చేయాలి, ఎవరు పే చేశారు. నెక్స్ట్, realization expenses 20,000, out of which 60% to be borne by మన పార్ట్నర్ అంట, అడిగి ఏం పేరు దొరకలేదు, అండ్ రిమైనింగ్ బై ఫర్మ్. రిమైనింగ్ బై ఫర్మ్. నౌ లిసన్, రియలైజేషన్ ఎవరు పేరు చేయాలమ్మా? 60% మన పార్ట్నర్. ఎవరమ్మా? మన పార్ట్నర్. సో 40% ఫర్మ్ పే చేయాలి. సో ఫర్మ్ పే చేసేది అయితే ఎక్స్పెన్స్ ఫర్మ్కి. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? ఓన్లీ 40% ఆఫ్ 20,000 అంటే 8,000. బట్ రిమైనింగ్ 12,000 ఎవరమ్మా? మన పార్ట్నర్. సో మన క్యాపిటల్. హౌ మచ్? 12,000. 20,000 ఇంటూ 60% టు బ్యాంక్ 20,000. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్. మోనా
మార్చేశారు పేరు. ఇట్స్ మానా క్యాపిటల్ అమ్మ, మోనా గారు. డన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ 10,000 టు బి బోన్ బై ఖనా ఏ పార్ట్నర్ బట్ పెయిడ్ బై దానా అనదర్ పార్ట్నర్. లిసన్, ఇక్కడ రియలైజేషన్ ఫర్మ్ పే చేయాలా, పార్ట్నర్ పే చేయాలా? ఎవరు పే చేయాలి? ఖానా. బట్ పెయిడ్ బై దానా. పే చేయాల్సింది ఎవరు? ఖానా. పే చేసింది ఎవరు? ఇప్పుడు దానాకి పే చేయాలి, ఖానా దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఖానాస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు దానాస్ క్యాపిటల్. ఫర్మ్ పే చేయాలనుకోండి లయబిలిటీ, కలెక్ట్ చేయాలంటే ఆ క్యాపిటల్ని డిక్రీస్ చేయండి అంతే. అది December 24 క్వశ్చన్ పేపర్. నెక్స్ట్ అయిపోయింది, 2 పేపర్స్ ఆపేస్తాయి, ఇంకా ఆ తర్వాత మీరు చదివేసుకోండి ఇంకా. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ కంప్యూట్ హౌ ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఐటమ్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. తెలిసిందే కదా అదంతా. రిసీవ్డ్ హౌ మచ్? 4,000. 24, 25 31st March 25 అవుట్ స్టాండింగ్, కరెంట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్, ప్లస్ మైనస్ చెప్పండి? ప్లస్. సబ్స్క్రిప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఆన్ 1st April 24 ఇయర్ బిగినింగ్, మైనస్. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, ప్లస్. ప్లస్ ఒక్కసారి ప్లస్ చేస్తే చాలమ్మా. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ యాజ్ ఆన్ 31st March 25 మైనస్ ఎంత? 3,000. డన్. నెక్స్ట్ చూడండి, పర్స్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. A and B were partners sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 20th, the firm was dissolved. The dissolution question. Assets other than cash and liabilities were transferred to relation account. Under step 1, step 2 అయిపోయింది. Step 1 completed, step 2 completed. Now information. Now it is step 3 and step 4 గురించి క్వశ్చన్స్ ఇవి. Pass necessary journal entries అంట. So creditors of 1,80,000 accepted debtors of rupees 1,50,000 at 4% discount. Balance paid by check. See, listen, if a liability settled 100% through asset అనుకోండి, no need to write any entry. Asset is used to settle liability, no entry కదా. బట్ ఇక్కడ డెటార్స్తో పాటు సమ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ క్యాష్ ఇస్తాం మనం. నువ్వు పే చేసే అమౌంట్కి ఎంట్రీ అయితే పాస్ చేయాలి, అవును కదా. సార్ లయబిలిటీ సెటిల్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్రెడిటర్ ఎంత? 1,80,000. హీఈస్ యాక్సెప్టింగ్ డెటార్ 1,50,000 at 4% డిస్కౌంట్ అంట. అంటే 1,50,000 యాస్టీస్గా తీసుకోవట్లేదు, 1,50,000 మైనస్ 4% ఎంత అంటే ఈ క్రెడిటార్ సెటిల్ చేయడం కోసం 1,44,000 డెటార్ ఇస్తున్నాం మనం. అంటే ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 36,000. ఆ 36,000 ఏమో పెయిడ్ బై చెక్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ 36,000. క్రెడిటర్కి డెటార్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే నోట్ చేయకూడదు, బికాస్ రియలైజేషన్ టు రియలైజేషన్ అవుతుంది అది. ఎందుకంటే అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, లయబిలిటీ కూడా రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓకేనా. సో డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్లో వస్తుందమ్మా ఈ పాయింట్స్ అన్ని. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్లో ఫస్ట్ అసెట్ విల్ బి క్లోజర్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్, నెక్స్ట్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజర్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. ఇప్పుడు డెటార్ అకౌంట్, క్రెడిటర్ అకౌంట్ రెండు రియలైజేషన్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రెండు ఇంటర్నల్ సెటిల్మెంట్ అనుకోండి, రియలైజేషన్ టు రియలైజేషన్ అవుతుంది, నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఎంట్రీ. బట్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా చెక్ ఇచ్చావు కదా, దానికి మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ అవ్వాలి. ఆ చెక్ వాల్యూ ఎంత? 36,000. ఎలా వచ్చినది? 1,80,000 మైనస్ 1,44,000. నెక్స్ట్ అది ఫస్ట్ పాయింట్, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. నెక్స్ట్ చూడండి, అనదర్ క్రెడిటార్ 1,20,000
took over stock, book value 50,000 and 40,000, and investment 76,000. మీరు ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎక్స్ట్రా చెక్ క్యాష్ ఏమైనా ఇచ్చామా? దట్ లయబిలిటీ కంప్లీట్లీ సెటిల్డ్ త్రూ asset. Asset used to settle liability. No need to write any entry. No need to write any entry. No entry for second one. Next, another creditor 3 lakhs accepted land and building at 5 lakhs and paid balance to the firm by check. So వేరే creditor మనం 3 lakhs ఇవ్వాలి and he is accepting land and building for 5 lakhs. వాడికి 3 lakhs ఇవ్వాలి కదా, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ 5 lakhs తీసుకొని ఎక్స్ట్రా క్యాష్ మనకి ఇస్తున్నాడంట. ఇప్పుడు మనకి క్యాష్ వచ్చింది కదా, బ్యాంక్ ఎంత 2 lakhs. 2 రియలైజేషన్. ఈ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ మనకి ఏది రికవర్ అయినా రియలైజేషన్ కొనికే ఎఫెక్ట్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్, లాస్ ఆన్ డిసల్యూషన్ 24,000. అంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్లో లాస్ వస్తుంది కదా, ఆ లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే కదా. స్టెప్ నెంబర్ 7 రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేస్తాం, గుర్తుందా? రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. లాస్ కదా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవ్వాలా మైనస్ అవ్వాలా? మైనస్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే డిజల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి. మీరు చూసే ఇందాక క్వశ్చన్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఎంట్రీసే బట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్నోళ్ళు రాయగలుగుతారు. ఇది కూడా అంతే, కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా నువ్వు రాయలేవు ఇది క్వశ్చన్. నువ్వు ఆన్సర్ చూడకుండా డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏమో ఎలా రాయాలో తెలియదు అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, డన్. నెక్స్ట్, December 25 రీసెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్. ఎయిట్ బి. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ట్రై చేయండి. కంప్లీటెడ్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? ప్లాంట్ ఆఫ్ ఎ బుక్ వాల్యూ అసెట్. బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 20,000. వాజ్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ ఫర్ 7,600 ఇన్ పార్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ అ న్యూ మిషన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ 16,800. సో ఇది పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే మనం ఒక న్యూ మిషన్ కొంటున్నాము, దాని కాస్ట్ 16,800. ఓకేనా, 16,800. ఈ న్యూ మిషన్ కొనే ప్రాసెస్లో మనం ఓల్డ్ మిషన్ ఇస్తాం, ఇచ్చి 7,600 వాల్యూకి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అది. ఓకేనా, ఇన్ పార్ట్ డిస్పోజ్డ్ ఫర్ 7,600 ఇన్ పార్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అ న్యూ మిషన్ కాస్టింగ్ 16,800. మన దగ్గర ఉన్న మిషన్ 20,000 అమ్మ, అది వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఎంత వాల్యూకి ఇస్తామంటే 7,600 వాల్యూకి ఇస్తాం. నువ్వు కొనే అసెట్ వాల్యూ 16,800. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఎక్స్ట్రా క్యాష్ ఎంత పే చేయాలి? 9,200 అమౌంట్ పే చేయాలి కదా. నౌ ద నెట్ ఇన్వాయిస్ ఆఫ్ 9,200 వాస్ పాస్డ్ త్రూ ద పర్చేస్ బుక్. ఆ 9,200 పర్చేస్, అది ఎంట్రీ అంతా రాకుండా పర్చేస్ టు బ్యాంక్ అని రాశారు. పర్చేస్ టు బ్యాంక్. సో ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్ ఎంట్రీ రాస్తుంది ఫస్ట్.
తర్వాత రాంగ్ ఎంట్రీ రాస్తాం. కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి అంటే మెషిన్ అకౌంట్ డెబిట్ 16,800. 16,800. 2 plant 20,000. To plant 20,000. ప్లాంట్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల మనకి ప్రాఫిట్ లాస్? ఎంత లాస్? 12,400. ఎలా వచ్చింది అది? 20,000 మైనస్ 7,600. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి? 9,200. ఇది కరెక్ట్ ఎంట్రీ. ఏంటది? కరెక్ట్ ఎంట్రీ. రాంగ్ ఎంట్రీ చూడండి. పర్చేస్ టు బ్యాంక్. ఇది రాంగ్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు నాకు రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ కావాలి. టు బ్యాంక్ కరెక్టే కదా. ఈ పర్చేజ్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అండ్ ఈ 3 అకౌంట్స్ రాయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? మెషినరీ డెబిట్ 16,800, P&L డెబిట్ 12,400, టు ప్లాంట్ 20,000 and to purchase 9,200. To purchase 9,200. ఓకేనా? 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అదే, ఒకటే ఎంట్రీ. చూడండి. ద ఎంట్రీ కెన్ బి మేడ్ యాజ్ ఫాలోస్. న్యూ ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 16,800, P&L అకౌంట్ డెబిట్ 12,400, ఓల్డ్ ప్లాంట్ అకౌంట్ 20,000 అండ్ పర్చేస్ అకౌంట్ 9,200. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ఓల్డ్ ప్లాంట్ 20,000 ఫర్ డిస్పోజల్ ఫర్ 7,600 and that is results into loss of 12,400. So same should be debited to P&L. Next, new machine purchases 16,800 and the same shall be brought into account by debiting the new plant. అది కొంటున్నాం కాబట్టి అసెట్ని డెబిట్ చేస్తాం. ఎంట్రీ రాసి ఎంట్రీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అక్కడ అంతే. 5 మార్క్స్ అది. అండ్ బై మిస్టేక్ పర్చేస్ అకౌంట్ వాస్ డెబిటెడ్ బై 9,200 అండ్ విచ్ షుడ్ బి రివర్స్డ్. వాళ్ళు మిస్టేక్ చేస్తారు కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ చేస్తాం. అండ్ ద ఓల్డ్ ప్లాంట్ అకౌంట్ షుడ్ బి రిటైర్డ్ బై క్రెడిటింగ్ ఇట్ బై 20,000. మరి ఓల్డ్ ప్లాన్ బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది కదా, సో క్రెడిట్. ఓకేనా? AS10 క్వశ్చన్ ఇది. AS10 విత్ రెక్టిఫికేషన్. అసెట్ అక్వైర్డ్ త్రూ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అనదర్ అసెట్, నాన్ మానిటరీ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద రివిజన్. MCQs మీకు జాయిన్ చేసేస్తారులేండి. నేను MCQsకి మొత్తం టోటల్గా మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అన్నీ December 23 నుంచి, అంటే ఇప్పుడు December 25, June 25, December 24, June 24, December 23, 5 ఐటమ్స్ అండ్ 5 ఐటమ్స్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని MCQs నేను రికార్డ్ చేసి అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు అనుకోండి నేను చేసే ప్రాసెస్ కొంచెం ఫాస్ట్ చెప్పాలనే పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. మీరు అనుకో మీరు చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు సెల్ఫ్గా సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేస్తాను అనుకోండి, మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు. నేను చేసిన ఆన్సర్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. అదే మీరు ఎప్పుడైతే MCQs మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ లెక్చర్ ఆన్ చేసేసుకొని పాజ్ ఇచ్చుకుంటూ మీరు చేయాలి. మీకు ఆన్సర్ వస్తే ఫైన్, ఆన్సర్ రాకపోతే అప్పుడు చూడాలి. అది కరెక్ట్ అప్రోచ్. వినుకుంటున్నారు అనుకో బ్రెయిన్ అప్లై చేయరు. ఫాస్ట్గా అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా వినాలి, కానీ పాయింట్ ఈస్ ఫాస్ట్గా అవ్వడం ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో మనకి రీటైన్ అవ్వడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మీరు చేస్తూ ఇన్ కేస్ అది అవ్వకపోతే అప్పుడు అది ఫాలో. డన్. నెక్స్ట్ మీ అకౌంట్స్ మళ్ళీ వచ్చే టైం కల్లా అప్డేట్ చేస్తాను నేను. రేపు ఎగ్జామ్ కోసం నువ్వు MCQ సపరేట్గా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రై చేయండి అసలు సెల్ఫ్గా ఎంతవరకు వస్తుంది అన్నది. మీరు MCQs సపరేట్గా టైం స్పెండ్ చేసాను కానీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. నా పాయింట్లో కాన్సెప్ట్ ఉంటే MCQs చేసేయచ్చు, లేకపోతే లేదు. MCQs ఎన్ని ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే అంత మంచిదని ఎవరు చెప్పరు. కాకపోతే ఉన్న సోర్స్ అంతా మేము ఇవ్వాలి కాబట్టి మేము ఇస్తాం. ఓకేనా? బట్ నా పాయింట్ అయితే మీకు నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ కల్లా అన్ని మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ CMA ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఒకటి వర్క్ బుక్ రిలీజ్ చేస్తారు MCQ బ్యాంక్ అని. మీకు ఇష్టం మెటీరియల్ అన్నీ ఉన్నాయి. నేను MCQ బ్యాంక్ కూడా రివైజ్ చేస్తాను ఇఫ్ పాసిబుల్.
First priority the model question papers and past exam papers. Okay. So A and B, who were partners sharing profits and loss in the ratio of 4:3 respectively, decide to dissolve the partnership as on 31st March 2025. Partnership dissolution వచ్చిందంట. On the date of dissolution, A's capital 1,25,030, B's capital was 2,070, and the creditors amounted to 23,150. Cash is 4,520. The remaining assets were realized is 1,24,910. మా అసెట్ రియలైజ్డ్ వాల్యూ ఇచ్చారు, అసెట్ బుక్ వాల్యూ లేదు మన దగ్గర. అసెట్ రియలైజ్డ్ అంటే అన్ని అసెట్స్ సేల్ చేసి వచ్చిన అమౌంట్ అది. అసలు అసెట్స్ మన దగ్గర ఎంత వాల్యూ ఉందో ఇచ్చారా? నో. అండ్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద డిసల్యూషన్ వర్ 1,860. బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సాల్వెంట్. ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎట్ ద బిగినింగ్. అంటే డిసల్యూషన్ ప్రాసెస్ కంటే ముందు బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలంట. అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ ఆన్ ద డిసల్యూషన్. సో బేసిక్గా డిసల్యూషన్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ప్రొసీజర్ అంతా చేసుకుంటూ చేయాలి ఇది. ఓకేనా? బట్ ఇక ఇక్కడ మేజర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం లేవు, వెరీ సింపుల్. ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ అసెట్స్ అని ఉంది. ఫస్ట్ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ రాయాలి కదా. మనకు తెలియదు ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ ఐటమ్, అసెట్స్ బుక్ వాల్యూ తెలియదు, రియలైజ్డ్ వాల్యూ తెలుసు, రిమైనింగ్ అనేది తెలుసు కదా. సో చెప్పండి బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ లయబిలిటీ సైడ్ ఏస్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. హౌ మచ్? 1,25,030. B's capital 2,070. And creditors 23,150. Next, cash 4,520. రిమైనింగ్ అసెట్స్ ఏంటమ్మా? సన్రీ అసెట్స్. అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? సేల్ వాల్యూ ఇచ్చారు, బట్ మనకు కావాల్సిన ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ. ఎక్సెప్ట్ సన్రీ అసెట్స్, రిమైనింగ్ అంతా తెలుసు కదా. టోటల్ చేయండి. టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. 1,50,000 sundry assets. 1 lakh. అది బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ ఏం అడిగారమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏమేమి ఎఫెక్ట్ వస్తాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయాలి. తర్వాత ఏదైనా జనరల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. ఈ డిసల్యూషన్ వల్ల ప్రాఫిట్ లాస్ రావచ్చు కదా, ఆ ప్రాఫిట్ లాస్ని అకౌంట్ చేసుకోవాలి. చేయాలి కదా. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఒకసారి చూడండి. ఇది ఫస్ట్ క్యాపిటల్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్? గివెన్ బ్యాలెన్స్ 1,25,030 అండ్ 2,070. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ రియలైజేషన్ లాస్ చూడండి. టోటల్ అసెట్స్ ఎంత చెప్పండి? బుక్ వాల్యూ మనకి 1,45,730. ఈ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఎంత రికవర్ అయింది? 1,24,910. సో 1,45,730ది 1,24,910 రికవర్ అయింది. అంటే ఎంత లాస్ మనకి? 20,820. అయితే ఈ అసెట్స్ రియలైజ్ చేయడం కోసం నువ్వు మళ్ళీ 1,860 స్పెండ్ చేసావు, అది కూడా లాసే కదా. 1,860 టోటల్ లాస్. 22,680. లేదు సరే ఇలా నాకు రాదు అనుకుంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి మనం. రియలైజేషన్ అకౌంట్లో క్లోజ్ అసెట్సే కదా. సో 2 అసెట్స్ 1,45,730. క్లోజ్ లయబిలిటీస్ క్రెడిటార్స్ 23,150. రియలైజ్ అసెట్స్ ఎంత వచ్చింది రియలైజేషన్? 1,24,920 బై బ్యాంక్. ఓకే, 1,24,910. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. సెటిల్మెంట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే సేమ్ ఇదే సెటిల్ చేస్తాం కదా. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయ్యాం. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఎంత ఎక్స్పెన్స్? 1,860. ఇది రియలైజేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్. టోటల్ చేయండి. ఇది రెగ్యులర్గా చేసే ప్రొసీజర్. ఫుల్ లెంత్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ కావాలి అంటే డెబిట్ సైడ్ టోటల్ 1 lakh. డిఫరెన్స్ 22,000. క్లోజ్ అసెట్స్, క్లోజ్ లయబిలిటీస్, రియలైజ్ అసెట్స్, సెటిల్ లయబిలిటీస్, పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, రియలైజేషన్ లాస్. డిజల్యూషన్లో ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా,
ఆ ప్రొసెస్ చేసుకుంటూ చేస్తే రియలైజేషన్ లాస్ ఇంత వస్తుంది. అది ఏస్ క్యాపిటల్, బిస్ క్యాపిటల్. సో రియలైజేషన్ లాస్ రేషియో ఇచ్చారుగా, ఆ రేషియో డివైడ్ చేస్తాం. రిజర్వ్స్ లేవు, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లేవు, ఇంకా ఫైనల్ సెటిల్మెంటే కదా. ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఏం చేస్తాం, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టోటల్ చేసి డిఫరెన్స్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ నోట్ చేస్తాం. అదే చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకేనా, అదే డన్. అక్కడికి అకౌంట్స్ రివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా, డన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.